Right. Asaph was appointed leader with Zechariah as his assistant. Jael, Shemiramoth, Jehiel, Matthiel, Eliab, Benaiah, Obed, Edom, and Jeriel were to play harps. Asaph was to sound the cymbals, and two priests, Benaiah and Jahaziel, were to blow trumpets regularly in front of the covenant box. It was then that David first gave Asaph and his fellow Levites the responsibility for singing praises to the Lord. Give thanks to the Lord, proclaim his greatness. Tell the nations what he has done. Sing praise to the Lord. Tell the wonderful things he has done. Be glad that we belong to him. Let all who worship him rejoice. Go to the Lord for help and worship him continually. You descendants of Jacob, God's servant, descendants of Israel, whom God chose. Remember the miracles that God performed and the judgments that he gave. The Lord is our God. His commands are for all the world. Never forget God's covenant, which he made to last forever. The covenant he made with Abraham, the promise he made to Isaac. The Lord made a covenant with Jacob, one that will last forever. I will give you the land of Canaan, he said. It will be your own possession. God's people were few in number, strangers in the land of Canaan. They wandered from country to country, from one kingdom to another. But God let no one oppress them. To protect them, he warned the kings. Don't harm my chosen servants. Do not touch my prophets. Sing to the Lord, all the world. Proclaim every day the good news that he has saved us. Proclaim his glory to the nations, his mighty deeds to all peoples. The Lord is great and is to be highly praised. He is to be honored more than all the gods. The gods of all other nations are only idols, but the Lord created the heavens. Glory and majesty surround him. Power and joy fill his temple. Praise the Lord, all people on earth. Praise his glory and might. Praise the Lord's glorious name. Bring an offering and come into his temple. Bow down before the Holy One when he appears. Tremble before him, all the earth. The earth is set firmly in place and cannot be moved. Be glad, earth and sky. Tell the nations that the Lord is king. Roar, sea, and every creature in you. Be glad, fields and everything in you. The trees in the woods will shout for joy when the Lord comes to rule the earth. Give thanks to the Lord because he is good. His love is eternal. Say to him, save us, O God, our Savior. Gather us together, rescue us from the nations, so that we may be thankful and praise your holy name. Praise the Lord, the God of Israel. Praise him now and forever. Then all the people said, Amen, and praised the Lord. King David put Asaph and his fellow Levites in permanent charge of the worship that was held at the place where the covenant box was kept. They were to perform their duties there day by day. Obed Edom, son of Jeduthun, and 68 men of his clan were to assist them. Hossa and Obed Edom were in charge of guarding the gates. Zadok the priest and his fellow priests, however, were in charge of the worship of the Lord at the place of worship in Gibeon. Every morning and evening they were to burn sacrifices, whole on the altar, in accordance with what was written in the law, which the Lord gave to Israel. There with them were Heman and Jeduthun, and the others who were specifically chosen to sing praises to the Lord for his eternal love. Heman and Jeduthun also had charge of the trumpets and cymbals, and the other instruments which were played when the songs of praise were sung. The member of Jeduthun's clan were in charge of guarding the gates. Then everyone went home,
and David went home to spend some time with his family. Chapter 17. Nathan's message to David. King David was now living in his palace. One day he sent for the prophet Nathan and said to him, "Here I am living in a house built of cedar, but the Lord's covenant box is kept in a tent." Nathan answered, "Do whatever you have in mind, because God is with you." But that night God said to Nathan, "Go and tell my servant David that I say to him, 'You are not the one to build a temple for me to live in.' From the time I rescued the people of Israel from, from Egypt until now, I have never lived in a temple. I have always lived in tents and moved from place to place. In all my traveling with the people of Israel, I never asked any of the leaders that I appointed why they had not built me a temple made of cedar. So tell my servant David that I, the Lord Almighty, say to him, I took you from looking after sheep in the fields and made you the ruler of my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have defeated all your enemies as you advanced. I will make you as famous as the greatest leaders in the world. I have chosen a place for my people Israel and have settled them there, where they will live without being oppressed anymore. Ever since they entered this land, they have been attacked by violent people. But this will not happen again. I promise to defeat all your enemies and to give you descendants. When you die and are buried with your ancestors, I will make one of your sons king, and will keep his kingdom strong. He will be the one to build a temple for me, and I will make sure that his dynasty continues forever. I will be his father, and he will be my son. I will not withdraw my support from him, as I did for Saul, whom I removed so that you could be king. I will put him in charge of my people and my kingdom forever. His dynasty will never end. Nathan told David everything that God had revealed to him. Then King David went into the tent of the Lord's presence, sat down, and prayed. I am not worthy of what you have already done for me, Lord God, nor is my family. Yet now you are doing even more. You have made promises about my descendants in the years to come, and you, Lord God, are already treating me like a great man. What more can I say to you? You know me well, and yet you honor me, your servant. It was your will and purpose to do this for me and to show me my future greatness. Lord, there is none like you. We have always known that you alone are God. There is no other nation on earth like Israel, whom you rescued from slavery to make them your own people. The great and wonderful things you did for them spread your fame throughout the world. You rescued your people from Egypt and drove out other nations as your people advanced. You have made Israel your own people forever, and you, Lord, have become their God. And now, O Lord, fulfill for all time the promise you made about me and my descendants, and do what you said you would. Your fame will be great, and people will forever say, the Lord Almighty is God over Israel, and you will preserve my dynasty for all time. I have the courage to pray this prayer to you, my God, because you have revealed all this to me, your servant. You have told me that you will make my descendants kings. You, Lord, are God, and you have made this wonderful promise to me. I ask you to bless my descendants so that they will continue to enjoy your favor. You, Lord, have blessed them, and your blessing will rest on them forever. Chapter 18. David's military victories. Sometime later, King David attacked the Philistines again and defeated them. He took out of their control the city of Gath and its surrounding villages. He also defeated the Moabites, who became his subjects and paid taxes to him. Next, David attacked King Hadadezer
of the Syrian state of Zobah, near the territory of Hamath, because Hadadezer was trying to gain control of the territory by the upper Euphrates. David captured 1,000 of his chariots, 7,000 horsemen, and 20,000 foot soldiers. He kept enough horses for 100 chariots and crippled all the rest. When the Syrians of Damascus sent an army to help King Hadadezer, David attacked it and killed 22,000 men. Then he set up military camps in their territory, and they became his subjects and paid taxes to him. The Lord made David victorious everywhere. David captured the gold shields carried by Hadadezer's officials and took them to Jerusalem. He also took a great quantity of bronze from Tibhath and Kun, cities ruled by Hadadezer. Solomon later used this bronze to make the tank, the columns, and the bronze utensils for the temple. King Toi of Hamath heard that David had defeated Hadadezer's entire army, so he sent his son Joram to greet King David and congratulate him for his victory over Hadadezer, against whom Toi had fought many times. Joram brought David presents made of gold, silver, and bronze. King David dedicated them for use in worship, along with the silver and gold he took from the nations he conquered: Edom, Moab, Ammon, Philistia, and Amalek. Abishai, whose mother was Zeruiah, defeated the Edomites in the valley of Salt and killed 18,000 of them. He set up military camps throughout Edom, and the people there became King David's subjects. The Lord made David victorious everywhere. David ruled over all Israel and made sure that his people were always treated fairly and justly. Abishai's brother Joab was commander of the army. Jehoshaphat, son of Ahilud, was in charge of the records. Zadok, son of Ahitub, and Ahimelech, son of Abiathar, were priests. Seraiah was court secretary. Benaiah, son of Jehoiada, was in charge of David's bodyguard, and King David's sons held high positions in his service. Chapter 19. David defeats the Ammonites and the Syrians. Sometime later, King Nahash of Ammon died, and his son Hanun became king. King David said, "I must show loyal friendship to Hanun, as his father Nahash did to me." So David sent messengers to express his sympathy. When they arrived in Ammon and called on King Hanun, the Ammonite leaders said to the king, "Do you think that it is in your father's honor that David has sent these men to express sympathy to you? Of course not. He has sent them here as spies to explore the land so that he can conquer it." Hanun seized David's messengers, shaved off their beards, cut off their clothes at the hips, and sent them away. They were too ashamed to return home. When David heard what had happened, he sent word for them to stay in Jericho and not return until their beards had grown again. King Hanun and the Ammonites realized that they had made David their enemy. So they paid 34,000 kilograms of silver to hire chariots and charioteers from upper Mesopotamia and from the Syrian states of Makkah and Zobah. The 32,000 chariots they hired and the army of the king of Makkah came and camped near Medeba. The Ammonites too came out from all their cities and got ready to fight. When David heard what was happening, he sent out Joab and the whole army. The Ammonites marched out and took up their position at the entrance to Rabbah, their capital city. And the kings who had come to help took to their position in the open countryside. Joab saw that the enemy troops would attack him in front and from the rear. So he chose the best of Israel's soldiers and put them in position facing the Syrians. He placed the rest of his troops under the command of his brother Abishai, put them in position facing the Ammonites. Joab said to him, "If you see that the Syrians are defeating me, come and help me."
And if the Ammonites are defeating you, I will go and help you. Be strong and courageous. Let's fight hard for our people and for the cities of our God, and may the Lord's will be done." Joab and his men advanced to attack, and the Syrians fled. When the Ammonites saw the Syrians running away, they fled from Abishai and retreated into the city. Then Joab went back to Jerusalem. The Syrians realized that they had been defeated by the Israelites. So they brought troops from the Syrian states on the east side of the river Euphrates and placed them under the command of Shobak, commander of the army of King Hadadezer of Zobah. When David heard of it, he gathered the Israelite troops, crossed the Jordan, and put them in position facing the Syrians. The fighting began, and the Israelites drove the Syrian army back. David and his men killed 7,000 Syrian chariot drivers and 40,000 foot soldiers. They also killed the Syrian commander, Shobak. When the kings who were subject to Hadadezer realized that they had been defeated by Israel, they made peace with David and became his subjects. The Syrians were never again willing to help the Ammonites. Chapter 20. David captures Rabbah. The following spring, at the time of the year when kings usually go to war, Joab led out the army and invaded the land of Ammon. King David, however, stayed in Jerusalem. They besieged the city of Rabbah, attacked it, and destroyed it. The Ammonite idol Molech had a gold crown which weighed about 34 kilograms. In it there was a jewel which David took and put it in his own crown. He also took a large amount of loot from the city. He took the people of the city and put them to work with the saws, iron hoes, and axes. He did the same to the people of all the other towns of Ammon. Then he and his men returned to Jerusalem. Later on, war broke out again with the Philistines at Gezer. This was when Sibbecai from Husha killed a giant named Sippai, and the Philistines were defeated. There was another battle with the Philistines, and Elhanan, son of Jair, killed Lahmi, the brother of Goliath from Gath, whose spear had a shaft as thick as a bar on a weaver's loom. Another battle took place at Gath, where there was a giant with 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot. He was a descendant of the ancient giants. He defied the Israelites, and Jonathan, the son of David's brother Shammah, killed him. These 3 who were killed by David and his men were descendants of the giants at Gath. Chapter 21. David takes a census. Satan wanted to bring trouble on the people of Israel, so he made David decide to take a census. David gave orders to Joab and the other officers. Go through Israel from one end of the country to the other and count the people. I want to know how many there are. Joab answered, May the Lord make the people of Israel 100 times more numerous than they are now. Your Majesty, they are all your servants. Why do you want to do this and make the whole nation guilty? But the king made Joab obey the order. Joab went out, traveled through the whole country of Israel, and then returned to Jerusalem. He reported to King David the total number of men capable of military service. 1,100,000 in Israel and 470,000 in Judah. Because Joab disapproved of the king's command, he did not take any census of the tribes of Levi and Benjamin. God was displeased with what had been done, so he punished Israel. David said to God, I have committed a terrible sin in doing this. Please forgive me. I have acted foolishly. Then the Lord said to Gad, David's prophet, Go and tell David that I am giving him 3 choices. I will do whichever he chooses. Gad went to David, told him what the Lord had said, and asked, Which is it to be? 3 years of famine, or 3 months of running away from the armies of your enemies, or 3 days during which the Lord attacks you with his sword
and sends an epidemic on your land, using his angel to bring death throughout Israel. What shall I give the Lord? David replied to Gad, I am in a desperate situation, but I don't want to be punished by men. Let the Lord himself be the one to punish me, because he is merciful. So the Lord sent an epidemic on the people of Israel, and 70,000 of them died. Then he sent an angel to destroy Jerusalem, but he changed his mind and said to the angel, Stop, that's enough. The angel was standing by the threshing place of Arunwa, a Jebusite. David saw the angel standing in mid-air, holding his sword in his hand, ready to destroy Jerusalem. Then David and the leaders of the people, all of whom were wearing sackcloth, bowed low, with their faces touching the ground. David prayed, O God, I am the one who did wrong. I am the one who ordered the census. What have these poor people done? Lord my God, punish me and my family and spare your people. The angel of the Lord told Gad to command David to go and build an altar to the Lord at Arunah's threshing place. David obeyed the Lord's command and went, as Gad had told him to. There at the threshing place, Araunah and his 4 sons were threshing wheat. And when they saw the angel, the sons ran and hid. As soon as Araunah saw King David approaching, he left the threshing place and bowed low, with his face touching the ground. David said to him, Sell me your threshing place so that I can build an altar to the Lord to stop the epidemic. I'll give you the full price. Take it, your majesty, Araunah said, and do whatever you wish. Here are these oxen to burn as an offering on the altar, and here are the threshing boards to use as fuel, and wheat to give as an offering. I give it all to you. But the king answered, No, I will pay you the full price. I will not give as an offering to the Lord something that belongs to you, something that costs me nothing. And he paid Araunah 600 gold coins for the threshing place. He built an altar to the Lord there and offered burnt offerings and fellowship offerings. He prayed, and the Lord answered him by sending fire from heaven to burn the sacrifices on the altar. The Lord told the angel to put his sword away, and the angel obeyed. David saw by this and that the Lord had answered his prayer, so he offered sacrifices on the altar at Araunah's threshing place. The tent of the Lord's presence, which Moses had made in the wilderness, and the altar on which sacrifices were burned, were still at the place of worship at Gibeon's at this time. But David was not able to go there to worship God because he was afraid of the sword of the Lord's angel. Chapter 22. So David said, This is where the temple of the Lord God will be. Here is the altar where the people of Israel are to offer burnt offerings. King David gave orders for all the foreigners living in the land of Israel to assemble, and he put them to work. Some of them prepared stone blocks for building the temple. He supplied a large amount of iron for making nails and clamps for the wooden gates, and so much bronze that no one could weigh it. He arranged for the people of Tyre and Sidon to bring him a large number of cedar logs. David thought, The temple that my son Solomon is to build must be splendid and world famous. But he is young and inexperienced, so I must make preparations for it. So David got large amounts of materials ready before he died. He sent for his son Solomon and commanded him to build a temple for the Lord, the God of Israel. David said to him, My son, I wanted to build a temple to honor the Lord my God. But the Lord told me that I had killed too many people and fought too many wars. And so, because of all the bloodshed I have caused, he would not let me build a temple for him. He did, however, make me a promise. He said, You will have a son who will rule in peace.
because I will give him peace from all his enemies. His name will be Solomon, because during his reign I will give Israel peace and security. He will build a temple for me. He will be my son, and I will be his father. His dynasty will rule Israel forever. David continued, Now, my son, may the Lord your God be with you, and may he keep his promise to make you successful in building a temple for him. And may the Lord your God give you insight and wisdom so that you may govern Israel according to his law. If you obey all the laws which the Lord gave to Moses for Israel, you will be successful. Be determined and confident, and don't let anything make you afraid. As for the temple, by my efforts I have accumulated more than 3,400 metric tons of gold and over 34,000 metric tons of silver to be used in building it. Besides that, there is an unlimited supply of bronze and iron. I also have wood and stone ready, but you must get more. You have my workmen. There are men to work in the stone quarries, and there are masons and carpenters, as well as a large number of craftsmen of every sort who can work with gold, silver, bronze, and iron. Now begin the work, and may the Lord be with you. David commanded all the leaders of Israel to help Solomon. He said, The Lord your God has been with you and given you peace on all sides. He let me conquer all the people who used to live in this land, and they are now subject to you and to the Lord. Now serve the Lord your God with all your heart and soul. Start building the temple so that you can place in it the covenant box of the Lord and all the other sacred objects used in worshiping him. When David was very old, he made his son. Chapter 23. When David was very old, he made his son Solomon king of Israel. King David brought together all the Israelite leaders and all the priests and Levites. He took a census of all the male Levites aged 30 or older. The total was 38,000. The king assigned 24,000 to administer the work of the temple, 6,000 to keep records and decide disputes, 4,000 to do guard duty, and 4,000 to praise the Lord, using the musical instruments provided by the king for this purpose. David divided the Levites into 3 groups according to their clans: Gershon, Kohath, and Merari. Gershon had 2 sons, Ladan and Shimei. Ladan had 3 sons, Jehiel, Zetham, and Joel, who were the heads of the clans descended from Ladan. Shimei had 3 sons, Shelomoth, Haziel, and Haran. Shimei had 4 sons, Jahath, Zina, Jeush, and Beriah, in order of age. Jeush and Beriah did not have many descendants, so they were counted as one clan. Kohath had 4 sons, Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel. His eldest son, Amram, was the father of Aaron and Moses. Aaron and his descendants were set apart to be in charge of the sacred objects forever, to burn incense in the worship of the Lord, to serve him, and to bless the people in his name. But the sons of Moses, the man of God, were included among the Levites. Moses had 2 sons, Gershom and Eliezer. The leader among Gershom's sons was Shebul. Eliezer had only 1 son, Rehabiah, but Rehabiah had many descendants. Kohath's second son, Izhar, had a son, Shelomith, the head of the clan. Kohath's third son, Hebron, had 4 sons, Jeriah, Amariah, Jehaziel, and Jechamim. Kohath's fourth son, Uzziel, had 2 sons, Micah and Isaiah. Merari had 2 sons, Mahli and Mushi. Mahli also had 2 sons, Eleazar and Kish. But Eleazar died without having any sons, only daughters. His daughters married their cousins, the sons of Kish. Merari's second son, Mushi, had 3 sons, Mahli, Edar, and Jeremoth.
These were the descendants of Levi, by clans and families, every one of them registered by name. Each of his descendants, 20 years of age or older, had a share in the work of the Lord's temple. David said, "The Lord God of Israel has given peace to his people, and he himself will live in Jerusalem forever." So there is no longer any need for the Levites to carry the tent of the Lord's presence and all the equipment used in worship. On the basis of David's final instructions, all Levites were registered for service when they reached the age of 20 and were assigned the following duties: to help the priest descendant from Aaron with the temple worship, to take care of its courtyards and its rooms, and to keep undefiled everything that is sacred, to be responsible for the bread offered to God, the flour used in offerings, the wafers made without yeast, the baked offerings, and the flour mixed with olive oil, to weigh and measure the temple offerings, and to praise and glorify the Lord every morning and every evening. And whenever offerings to the Lord are burnt on the Sabbath, the new moon festival, and other festivals. Rules were made specifying the number of Levites assigned to do this work each time. The Levites were assigned the duty of worshiping the Lord for all the time. They were given the responsibility of taking care of the tent of the Lord's presence and the temple, and of assigning their relatives, the priests descended from Aaron in the temple worship. Chapter 24. Chapter 24. 24-ാം അധ്യായം. പുരോഹിത ഗണങ്ങൾ. അഹരോൻ കുടുംബത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഇവയാണ്. അഹരോന്റെ പുത്രന്മാർ നാദാബ്, അബീഹു, എലയാസർ, ഇത്താമർ. നാദാബും അബീഹുവും പിതാവിനു മുമ്പേ മരിച്ചു. അവർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എലയാസറും ഇത്താമറും പുരോഹിതന്മാരായി. അഹരോന്റെ സന്തതികളെ ദാവീദ് ശുശ്രൂഷകളുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് എലയാസർ കുടുംബത്തിന്റെ തലവനായ സദോക്കിന്റെയും ഇത്താമർ കുടുംബത്തിന്റെ തലവനായ അഹിമേലെക്കിന്റെയും സഹായത്തോടെ ഗണം തിരിച്ചു. ഇത്താമർ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നായകന്മാർ എലയാസറിൻ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എലയാസറിന്റെ പിൻഗാമികളെ 16 ഗണങ്ങളായും ഇത്താമറിന്റെ പിൻഗാമികളെ 8 ഗണങ്ങളായും തിരിച്ചു. ഇരുവിഭാഗത്തിലും ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആധ്യാത്മിക നേതാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കുറിയിട്ടാണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. രാജാവ്, പ്രഭുക്കന്മാർ, പുരോഹിതനായ സാദോക്ക്, അബിയാദറിന്റെ മകൻ അഹിമേലെക്ക്, പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവ്യരുടെയും പിതൃകുല തലവന്മാർ എന്നിവരുടെ മുൻപാകെ ലേവ്യനായ നെഥാനേലിന്റെ പുത്രനും നടപടി എഴുത്തുകാരനുമായ ശെമായ എലയാസറിന്റെയും ഇത്താമറിന്റെയും കുലങ്ങൾക്കു വീണ കുറികൾ രേഖപ്പെടുത്തി. നറുക്കു വീണതനുസരിച്ച് ഒന്നാമൻ ഹോയാരബ്, രണ്ടാമൻ യെദായ, മൂന്നാമൻ ഹാരിം, നാലാമൻ സെവോരിം, അഞ്ചാമൻ മൽക്കിയ, ആറാമൻ മിയാമൻ, ഏഴാമൻ ഹക്കോസ്, എട്ടാമൻ അബിയ, ഒമ്പതാമൻ യശുവ, പത്താമൻ ഷെക്കനിയ, 11-ാമൻ എലിയാശീബ്, 12-ാമൻ യാക്കിം, 13-ാമൻ ഹുപ്പ, 14-ാമൻ യെശെബെയാസ്, 15-ാമൻ ബിൽഗ, 16-ാമൻ ഇമ്മർ, 17-ാമൻ ഹെസർ, 18-ാമൻ ഹപ്പിസെസ്, 19-ാമൻ പെത്താഹിയ, 20-ാമൻ യഹെസ്കേൽ, 21-ാമൻ യാക്കീൻ, 22-ാമൻ ഗാമുൽ, 23-ാമൻ ദലായ, 24-ാമൻ മാസിയ. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവരുടെ പിതാവായ അഹരോൻ നിശ്ചയിച്ച ക്രമം അനുസരിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അവർ വരേണ്ടയിരുന്നു. ലേവിയുടെ മറ്റ് പുത്രന്മാർ അമ്രാമിന്റെ മക്കളിൽ ശുബായേൽ, അവന്റെ മക്കളിൽ യദായ, റാബിയായുടെ മക്കളിൽ പ്രമുഖനായ ഇഷിമ, ഇസ്ഹാര്യൽ, ഷെലയോ, അവരുടെ മക്കളിൽ യഹേത്,
ഹെബ്രോണിന്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ യറിയ, അമരിയാം, യഹസിയേൽ, യക്കാമെയാം. ഉസിയേലിന്റെ പുത്രന്മാർ മിക്ക, അവന്റെ മക്കളിൽ ഷമീർ. മിഖായുടെ സഹോദരൻ ഇഷ്യ, അവന്റെ മക്കളിൽ സക്കറിയ. മെറോറിയുടെ പുത്രന്മാർ മഹ്ലി, മൂഷി, യാസായ. മെറാറിയുടെ പുത്രനായ യാസിയായുടെ പുത്രന്മാർ ഷാഹോം, സക്കൂർ, ഇബ്രി. മഹ്ലിയുടെ പുത്രൻ എസ്സെയാർ, അവന് മക്കളില്ലായിരുന്നു. കിഷിന്റെ പുത്രൻ യഹ്രമേൽ. മൂഷിയുടെ പുത്രന്മാർ മെഹ്ലി, ഏദർ, യെറിമോത്ത്. ലേവി പുത്രന്മാർ കുടുംബക്രമത്തിൽ ഇവരാണ്. കുടുംബത്തലവന്മാരായ ഇവരും ചാർച്ചക്കാരായ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരെ പോലെ ദാവീദ് രാജാവിന്റെയും സദോക്കിന്റെ, അഹ്ലിമേക്കിന്റെ പുരോഹിത വംശത്തിലെ പിതൃ ഗോത്ര തലവന്മാരുടെയും ലേവ്യ വംശത്തിലെ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെയും മുൻപിൽ വലുപ്പ ചെറുപ്പ ഭേദമെന്നാതെ നറുക്കിട്ടു. ഗായക ഗണങ്ങൾ. ദാവീദും ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകരിൽ പ്രമുഖരും കൂടെ അസാഫ്, ഹേമാൻ, യദൂദൂൻ എന്നിവരുടെ പുത്രന്മാരിൽ ചിലരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചു. ഇവർ കിന്നരം, വീണ, കൈത്താളം എന്നിവയുടെ അംഗവണ്ടിയോടെ പ്രവചനം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നിയുക്തരായവരും അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളിലും. ആസാഫിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ സക്കൂർ, ജോസഫ്, നെതാനിയ, അഷാരേല. പിതാവായ ആസാഫിന്റെ കീഴിൽ രാജനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇവർ പ്രവചനം നടത്തി. ഗദാലിയ, സേരി, യശായ, ഷിമെയി, ഷഹാബിയ, മത്തിത്തിയ എന്നീ 6 പേർ തങ്ങളുടെ പിതാവായ യദൂദിന്റെ കീഴിൽ കിന്നരം വായിച്ച് കർത്താവിനു കൃതജ്ഞതയും സ്തുതിയും അർപ്പിച്ചു പ്രവചിച്ചു. ഹേമാന്റെ പുത്രന്മാർ ബുക്കിയ, മദാനിയ, ഉസിയേൽ, ഷെബു വേൽ, യറിമോത്ത്, ഹനാനിയ, ഹനാനി, എലിയാത്ത, ഗിദാദി, റെമാന്തിയേസർ, യോഷ്ബക്കാശ, മാലോത്തി, ഹോത്തിർ, മഹസിയോത്ത്. ഇവരെല്ലാം രാജാവിന്റെ ദീർഘദർശിയായ ഹേമാന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ഹേമാന്റെ ഉന്നതനാകുന്നതിന് തന്റെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ദൈവം 14 പുത്രന്മാരെയും 3 പുത്രിമാരെയും അവനു നൽകി. ഇവർ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ കീഴിൽ വീണയും കിന്നരവും കൈത്താളവും ഉപയോഗിച്ചു ശുശ്രൂഷ നടത്തി. ആസാഫ്, യദൂദൂൻ, ഹേമാൻ എന്നിവർ രാജാവിൽ നിന്നു നേരിട്ടു കൽപ്പന സ്വീകരിച്ചു. ഇവരിൽ ചാർച്ചക്കാരും വിദഗ്ധ ഗായകന്മാരുമാണ്. കർത്താവിനു ഗാനമാലപിക്കാൻ പരിശീലനം നേടിയ ഇവരുടെ എണ്ണം 288. വലുപ്പ ചെറുപ്പമോ ഗുരു ശിഷ്യ വ്യത്യാസമോ പരിഗണിക്കാതെ അവർ നറുക്കിട്ടു തങ്ങളുടെ തവണ നിശ്ചയിച്ചു. ആദ്യത്തെ നറുക്കു ആസഫ് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനായ ജോസഫിനു വീണു. രണ്ടാമത്തേത് ഗദാലിയയ്ക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. മൂന്നാമത്തേത് സക്കൂറിന്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. നാലാമത്തേത് ഇസ്രിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. അഞ്ചാമത്തേത് നെതാനിയായിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. ആറാമത്തേത് ബുക്കിയായിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. ഏഴാമത്തേത് യശാരേലായിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. എട്ടാമത്തേത് യശായയ്ക്ക്, അവനും സഹോദരരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. ഒമ്പതാമത്തേത് മത്താനിയായിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. പത്താമത്തേത് ഷിമെയിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 11ാമത് അസറേലിന്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 12ാമത്തത് യശാബിയായിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 13ാമത്തേത് ശബലിയേന്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ.
14-ാമത്തേത് മത്തിയായിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 15-ാമത്തേത് ഏരേമൂത്തിന്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 16-ാമത്തേത് ഹനിയായിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 17-ാമത്തേത് യോഷ്ബാക്കാശായിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 18-ാമത് ഹനിയായിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 19-ാമത്തേത് മലോത്തിന്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 20-ാമത് എലിയാദായിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 21-ാമത്തേത് ഹോർത്തിറിന്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 22-ാമത്തേത് ഗിദാൽതിക്ക്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 23-ാമത്തേത് മഹസിയത്തിന്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 24-ാമത്തേത് റൊമാന്തിയോസറിന്, അവനും സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും ചേർന്ന് 12 പേർ. 26-ാം അധ്യായം. വാതിൽ കാവൽക്കാർ. ദേവാലയ വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ ഗണങ്ങൾ. കൊറാഹ്യരിൽ ആസാഫിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ കോറയുടെ പുത്രൻ മെശലാമിയ, അവന്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ സഖറിയ, യദ്ദിയേൽ, സെബദിയ, യദ്നിയേൽ, ഏലാം, യഹോനാൻ, ഏലിയോഹോനായ്, ഓബദ്. ഏദോമിന്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ ഷെമോയ, യഹോസബാദ്, യോവ, സാഖാർ, നെതാനേൽ, അമ്മിയേൽ, ഇസാക്കർ, പെഹുത്തെ. ദൈവം ഓബദ് ഏദോമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവന്റെ പുത്രനായ ഷെമായിയുടെ പുത്രന്മാർ കഴിവുറ്റവരായിരുന്നതിനാൽ തങ്ങളുടെ പിതൃ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നായകന്മാരായിരുന്നു. ഷെമായിയുടെ പുത്രന്മാർ ഒത്നി, റഫായേൽ, ഓബദ്, എൽസാബദ്. അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരായ എലിഹു, സെമാക്കിയ എന്നിവർ കഴിവുറ്റവരായിരുന്നു. ഇവർ ഓബദ് ഏദോമിന്റെ വംശത്തിൽ പെടുന്നു. ഇവരും മക്കളും ചാർച്ചക്കാരും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അതിനിപുണന്മാരായിരുന്നു. ഓബദ് ഏദോമിൽ നിന്ന് ആകെ 62 പേർ. മെശലോമിയായുടെ പുത്രന്മാരും ചാർച്ചക്കാരും പ്രഗത്ഭന്മാരായ 18 പേർ. മെറിയോ കുടുംബത്തിലെ ഹൊസായുടെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ഷിംറി ആദ്യജാതൻ അല്ലെങ്കിലും ഇവൻ ഹോസ തലവനായി. രണ്ടാമൻ ഹിൽക്കിയ, മൂന്നാമൻ തെബാലിയ, നാലാമൻ സഖറിയ. ഹോസായുടെ പുത്രന്മാരും ചാർച്ചക്കാരും ആയി അവർ ആകെ 13 പേർ. ദ്വാരപാലകന്മാരുടെ ഗണം തിരിച്ചതും കുടുംബത്തലവന്മാർക്ക് അനുസൃതമാണ്. കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ഇവരുടെ ചാർച്ചക്കാരെ പോലെ ഇവർക്കും കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതൃകുടുംബ ക്രമമനുസരിച്ച് വലിപ്പ ചെറുപ്പ ഭേദമന്യേ അവർക്ക് നറുക്കിട്ട് ഓരോ വാതിലിനും ആളെ നിശ്ചയിച്ചു. കിഴക്കേ വാതിലിന്റെ നറുക്കു ഷെലെമിയായിക്ക് വീണു. അവന്റെ മകനും സമർത്ഥനായ ഉപദേഷ്ടാവുമായ സക്കറിയായിക്ക് വടക്കേ വാതിലിന്റെ നറുക്കു കിട്ടി. തെക്കേ വാതിൽ നറുക്കനുസരിച്ച് ഏദോമിനു കിട്ടി. അവന്റെ പുത്രന്മാരെ സംഭരണശാലയ്ക്കുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. കയറ്റത്തിലെ വഴിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ശലേഗത്ത് വാതിലും പടിഞ്ഞാറേ വാതിലും ശുമിപ്പിന് ഹോസായ്ക്കും കിട്ടി. അവർ തവണ വെച്ചു തുടർച്ചയായി കാവൽ നിന്നു. ദിനം പ്രതി കിഴക്ക് 6 പേർ, വടക്ക് 4 പേർ, തെക്ക് 4 പേർ. സംഭരണശാലകളിൽ ഈ 2 പേർ, പർബാറിൽ 2 പേർ, അതിനു പടിഞ്ഞാറുള്ള വഴിയിൽ 4 പേർ. കോറഹിയരിലും മെറാരിയരിലും പെട്ട ദ്വാലകന്മാരുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്. ലേവ്യരിൽ അഹിയ ദേവാലയ ഭണ്ഡാരത്തിന്റെയും കാണിക്കകളുടെയും മേൽനോട്ടക്കാരനായിരുന്നു. ഗർഷോന്യനായ ലാദാന്റെ സന്തതികളിൽ ഒരുവനാണ് യഹിയേൽ. അവന്റെ പുത്രന്മാരായ സേദാമും സഹോദരൻ ജോയേലും കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായിരുന്നു.
അവരോടൊപ്പം അമ്രാമരും ഇസ്ഹാര്യരും ഹെബ്രോന്യരും ഉസിയേലിയരും ഉണ്ടായിരുന്നു. മോശയുടെ മകനായ ഗർഷോമിന്റെ പുത്രൻ ഷെബുവേൽ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരുടെ തലവനായിരുന്നു. ഏലിയേസർ വഴിക്കുള്ള അവന്റെ ചാർച്ചക്കാർ ഹറാബിയ, അവന്റെ മകൻ ഷെയാ, അവന്റെ മകൻ സിക്രി, അവന്റെ മകൻ ഷെലോമിയാത്ത്. ദാവീദ് രാജാവും കുടുംബ തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സംഘത്തലവന്മാരും അർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചവസ്തുക്കളുടെ മേൽനോട്ടക്കാർ ശെലേമോത്തും ചാർച്ചക്കാരുമായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ കൊള്ളയടിച്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അവർ കർത്താവിന്റെ ആലയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ നൽകിപ്പോന്നു. ദീർഘദർശിയായ സാമുവൽ, കിഷിന്റെ മകൻ സാവൂൽ, നേരിന്റെ മകൻ അബ്നേർ, സെരൂയായുടെ മകൻ യോവാബ് എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും മേൽനോട്ടം ശെമേത്യാമോനും ചാർച്ചക്കാരും ആയിരുന്നു. ഇസ്ഹാര്യരിൽ നിന്നു കെനാനിയായും പുത്രന്മാരും ഇസ്രായേലിലെ രാജസേവകന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഹെബ്രോന്യരിൽ നിന്ന് ഹഷാബിയായും ചാർച്ചക്കാരും ജോർദാന്റെ പടിഞ്ഞാറേ തീരം വരെ ഇസ്രായേലിന്റെ മേലധികാരികളായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും രാജസേവനത്തിനും ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭന്മാരായ അവർ 1700 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഹെബ്രോന്യരുടെ തലവൻ ഏതു വംശാവലി വഴിക്കും ജെറിയ ആയിരുന്നു. ദാവീദ് രാജാവിന്റെ 40-ാം ഭരണവർഷം ഇവരുടെ ഇടയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഗിലാദായിലെ യാസറിന്റെ അതിപ്രഗത്ഭന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ജെറിയായും ചാർച്ചക്കാരും ആയി 2700 പ്രഗത്ഭന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദ് രാജാവ് അവരെ റൂബൻ, ഗദ്ഗോത്രങ്ങൾ, മനാസെയുടെ അർദ്ധഗോത്രം എന്നിവയിൽ ദൈവത്തെയും രാജാവിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. സേനാനായകന്മാർ 27-ാം അധ്യായം. ഇസ്രായേലിലെ കുടുംബ തലവന്മാരുടെയും സഹസ്രാധിപന്മാരുടെയും ശതാധിപന്മാരുടെയും രാജസേവകരുടെയും പേരുവിവരം. 24,000 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഓരോ മാസവും തവണ വച്ചു തങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തു. 1-ാം മാസം പേരെസ് വംശജനായ സബ്ദിയേലിന്റെ പുത്രൻ യശോബിയാമിന്റെ കീഴിൽ 24,000 പേർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2-ാം മാസം അഹോഹിയനായ ദോദായിയുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 3-ാം മാസം പുരോഹിതനായ യഹോദയായുടെ പുത്രൻ ബനായായുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 30 പേരിൽ ശക്തനും അവരുടെ നായകനുമായ ബനായ ഇവനാണ്. ഇവന്റെ മകൻ അമിസാദാബ് സംഘത്തിലെ ചുമതല വഹിച്ചു. 4-ാം മാസം യോവാബിന്റെ സഹോദരൻ അസഹേലിന്റെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. അവനുശേഷം മകൻ സെബാദിയ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു. 5-ാം മാസം ഇസ്രാഹ്യനായ ശംഹൂത്തിന്റെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 6-ാം മാസം തെക്കോവ്യനായ ഇശേക്കലിന്റെ മകൻ ഈരായുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 7-ാം മാസം എഫ്രായിം ഗോത്രജനായ പെനോന്യനുമായ ഹെലിസിന്റെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 8-ാം മാസം സെറാഹ്യ വംശജനും കുശാത്യനുമായ സെബിയായുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 9-ാം മാസം ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനായ അനത്തോത്തിന്റെ അബിയോസറിന്റെയും കീഴിൽ 24,000 പേർ. 10-ാം മാസം സെറാഹ്യ വംശജനും നെത്തോഹ്യനുമായ മഹറിയായുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 11-ാം മാസം എഫ്രായിം ഗോത്രജനും പിറോന്യോന്യമനുമായ ബനായയുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 12-ാം മാസം ഒത്നിയേൽ വംശജനും നെത്തോഫ്യനും
നിയമജ്ഞവുമായ ഹെൽദായുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. ഗോത്രാധിപന്മാർ. ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ റൂബിന്റെ അധിപനാണ് സിക്രിയുടെ മകൻ എലിയേസർ. ഷിമയോന്റെ അധിപൻ മാഖായുടെ മകൻ ഷെഫാത്തിയ. ലേവിയുടെ അധിപൻ കെമുവേലിക്കിന്റെ മകൻ ഷഹാബിയ. അഹ്റോൻ കുടുംബത്തിന്റെ തലവൻ സാദോക് ആയിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവനായ എലീഹു. യൂദായുടെ തലവൻ മിഖായേലിന്റെ മകൻ ഒമ്രി. ഇസ്സാഖറിന്റെ തലവൻ ഒബാദിയായുടെ മകൻ ഇഷ്മായ. സെബൂലൂന്റെ തലവൻ അസ്രിയേലിന്റെ മകൻ യെറോമിമോത്ത്. നഫ്താലിയുടെ അധിപൻ അസാസിയായുടെ മകൻ ഹോശയ. എഫ്രാമിന്റെ അധിപൻ പെദായയുടെ മകൻ ജോയൽ. മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ സക്കറിയായുടെ മകൻ ഇദ്ഗോലിയായുള്ള മനാസയുടെ മറ്റേ അർദ്ധഗോത്രത്തിന്റെ അധിപൻ അബ്നേറിന്റെ മകൻ ജാസിയേൽ. ബഞ്ചമിന്റെ തലവൻ യെറോഹാമിന്റെ മകൻ അസരേൽ. ദാനിന്റെ അധിപൻ. ഇവരാണ് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ അധിപന്മാർ. കർത്താവ് ഇസ്രായേല്യരെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ് 20 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം എടുത്തില്ല. സെരൂരിയുടെ മകൻ യേവാബ് ജനസംഖ്യ എടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. എന്നിട്ടും ഇസ്രായേലിനെതിരെ ദൈവകോപമുണ്ടായി. എടുത്ത എണ്ണം ദാവീദിന്റെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതുമില്ല. മേൽനോട്ടക്കാർ. രാജഭണ്ഡാരങ്ങളുടെ ചുമതല അബിയേലിന്റെ മകൻ അസ്മാത്തിനായിരുന്നു. വലിയ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമുള്ള സംഭരണശാലകളും ഗോപുരങ്ങളും ഉസിയായുടെ മകൻ ജോനാഥാന്റെ ചുമതലയിലായിരുന്നു. ഗലൂബിന്റെ മകൻ എസ്രി കൃഷിക്കാരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. റാമാത്യനായ ഷെമി മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റു. ഷിഫ്മ്യനായ സബ്ദി വീഞ്ഞാറുകളുടെ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചു. ഷെഫേലായിലെ ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളും അത്തിമരത്തോട്ടങ്ങളും ഗോഗർകാരൻ ബാൽഹനാന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ഒലിവെണ്ണയുടെ സംഭരണശാല യോശ്വാഷിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. ഷാരേമുച്ചിപ്പുകളിലെ കന്നുകാലികൾ അവിടുത്തുകാരൻ ഷിത്രായിയുടെ സൂക്ഷിപ്പിലായിരുന്നു. താഴ്വരയിലെ കന്നുകാലികൾ അദ്ലായിയുടെ മകൻ ഷാഫാത്തിന്റെ കീഴിലും. ഇഷ്മായേലിനായ ഓബിൽ ഒട്ടകങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിച്ചു. മെറോന്യനായ യദ്ദായിയ പെൺകഴുതകളുടെയും ഹഗ്രത്യനായ യാസിസ് ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണ ചുമതല വഹിച്ചു. ദാവീദ് രാജാവിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചത് ഇവരാണ്. ദാവീദിന്റെ അമ്മാവനായ ജോനാഥൻ പണ്ഡിതനും നിയമജ്ഞനുമായ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു. ഇവനും ഹക്മോനിയുടെ മകൻ യഹിയേലും രാജകുമാരന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. അഹിത്തോഫൽ രാജാവിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവും അർഘ്യനായ ഹുഷായി മിത്രവും ആയിരുന്നു. അഹിത്തേലാഫിന്റെ ശേഷം രാജ ഉപദേഷ്ടങ്ങളായി ബനായായുടെ മകൻ യഹോദായും അബിയാദറും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. യോവാബ് ആയിരുന്നു സേനാനായകൻ. ദേവാലയ 28-ാം അധ്യായം. ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്ര തലവന്മാർ, സംഘത്തലവന്മാർ, സഹസ്രാധിപന്മാർ, ശതാധിപന്മാർ, രാജാവിന്റെയും രാജകുമാരന്മാരുടെയും സ്വത്തുക്കളുടെയും കാലിസമ്പത്തിന്റെയും മേൽനോട്ടക്കാർ, കൊട്ടാരത്തിലെ മേൽവിചാരന്മാർ, ധീരയോദ്ധാക്കൾ എന്നിവർ ദാവീദ് ജെറുസലേമിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി. രാജാവ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പറഞ്ഞു:
സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ ജനമേ ശ്രവിക്കുവിൻ. സഹോദരന്മാരെ, കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠവും സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരാലയം പണിയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു. എന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് അരുൾ ചെയ്തു, നീ എനിക്ക് ആലയം പണിയണ്ട. നീ എന്റെ ഏറെ രക്തം ഒഴുക്കിയ യോദ്ധാവാണ്. എങ്കിലും ഇസ്രായേലിൽ എന്നും രാജാവായിരിക്കുന്നതിന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്റെ പിതൃ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. രാജസ്ഥാനത്തിന് യൂദാ ഗോത്രത്തെയും യൂദാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പിതൃ കുടുംബത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്റെ പിതാവിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവിടുന്ന് തിരുമനസായി. കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് ധാരാളം പുത്രന്മാരെ തന്നു. ഇസ്രായേലിൽ കർത്താവിന്റെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ എന്റെ പുത്രൻ സോളമനെ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് എന്നോട് അരുൾ ചെയ്തു, നിന്റെ പുത്രൻ സോളമൻ എനിക്ക് ആലയവും അങ്കണങ്ങളും പണിയും. ഞാൻ അവനെ പുത്രനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവന് പിതാവായിരിക്കും. എന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും അവൻ ഇന്നത്തെ പോലെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിൽ ദൃഢചിത്തനായിരുന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ രാജ്യം എന്നേക്കും സുസ്ഥാപിതമാക്കും. അതിനാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കർത്താവിന്റെ സമൂഹത്തിനു മുൻപിൽ നമ്മുടെ ദൈവം കേൾക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഈ ദേശം അനുഭവിക്കാനും നിങ്ങൾക്കു ശേഷം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇതിനെ ശാശ്വതമായി അവകാശപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അന്വേഷിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. മകനെ, സോളമൻ നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവത്തെ നീ അറിയുകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടും കൂടി അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് എല്ലാ ആലോചനകളും വിചാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അന്വേഷിച്ചാൽ നീ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തും. ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവിടുന്ന് നിന്നെ എന്നേക്കും പരിത്യജിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, വിശുദ്ധ മന്ദിരം പണിയാൻ അവിടുന്ന് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അചഞ്ചലനായി അത് നിർവഹിക്കുക. പിന്നെ ദാവീദ് ദേവാലയത്തിന്റെ മണ്ഡപം, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഭണ്ഡാരശാലകൾ, മാളിക മുറികൾ, അറകൾ, കൃപാസന ഗൃഹം എന്നിവയുടെ രൂപരേഖ മകൻ സോളമനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ദേവാലയത്തിന്റെ അങ്കണങ്ങൾ, ചുറ്റുമുള്ള മുറികൾ, ദേവാലയ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ, അർപ്പിത വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണശാലകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപരേഖയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവ്യരുടെയും ഗണങ്ങൾ, ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ, പാത്രങ്ങൾ മുതലായവയും രൂപരേഖയും അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു. വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊൻപാത്രങ്ങൾക്കു വേണ്ട പൊന്ന്, വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾക്കു വേണ്ട വെള്ളി, സ്വർണ വിളക്കുകൾക്കു തണ്ടുകൾക്കും വേണ്ട സ്വർണം, വെള്ളി വിളക്കുകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും വേണ്ട വെള്ളി, തിരുസാന്നിധ്യയപ്പത്തിന്റെ മേശയ്ക്ക് വേണ്ട പൊന്ന്, വെള്ളി മേശകൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളി, മുൾക്കരണ്ടിയും പാത്രങ്ങൾ, ചഷകങ്ങൾ, കോപ്പകൾ ഇവയ്ക്കു വേണ്ട തങ്കം, വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾക്കു വേണ്ട വെള്ളി, ധൂപപീഠത്തിനു വേണ്ട തങ്കം, കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകത്തിന്റെ മുകളിൽ ചിറകു വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കെരൂബുകളുടെ കൂടിയ രഥത്തിന്റെ രൂപരേഖ, രഥത്തിനു വേണ്ട സ്വർണം എന്നിവ നൽകി. തത്സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കർത്താവ് തന്നെ എഴുതി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ പണികളും ഇതനുസരിച്ച് തന്നെ നടത്തേണ്ടതാണ്. ദാവീദ് മകൻ സോളമനോട് പറഞ്ഞു, ശക്തനും ധീരനുമായിരുന്ന ഇത് ചെയ്യുക. ഭയമോ ശങ്കയോ വേണ്ട. എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടിയുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലെ സകല ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു വരെ അവിടുന്ന് നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. ഇതാ, ദേവാലയത്തിലെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ട പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവ്യരുടെയും ഗണങ്ങൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. ഓരോ ജോലിക്കും വേണ്ട സാമർഥ്യവും സന്നദ്ധതയുമുള്ള എല്ലാവരും നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. സേവകന്മാരും ജനവും നിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി നിൽക്കുന്നു. 29 അധ്യായം. ദേവാലയ നിർമ്മിതിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ. ദാവീദു രാജാവ് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എന്റെ മകൻ സോളമൻ ചെറുപ്പമാണ്, അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തവനുമാണ്. ഭാരിച്ച ജോലിയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആലയം മനുഷ്യനു വേണ്ടിയല്ല, ദൈവമായ കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനാൽ ദേവാലയത്തിനു വേണ്ട സാമഗ്രികൾ
എന്റെ കഴിവിനൊത്ത് ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം, വെള്ളി, പിച്ചള, ഇരുമ്പ്, തടി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഗോമേതകം, അഞ്ജനക്കല്ല് പതിക്കാൻ വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ, എല്ലാ അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ, വെണ്ണക്കല്ല് എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യമായതെല്ലാം ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തോടുള്ള താല്പര്യം നിമിത്തം എന്റെ സ്വന്തം ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും പൊന്നും വെള്ളിയും ദേവാലയത്തിനായി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓഫീറിയിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന 3000 താലന്ത് സ്വർണവും 7000 താലന്ത് തനി വെള്ളിയും ദേവാലയത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ പൊതിയുന്നതിനും ചിത്രവേലകൾക്കും സ്വർണ വെള്ളി ഉരുപ്പിടകൾക്കും വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവിനു കൈ തുറന്ന് കാഴ്ച സമർപ്പിക്കാൻ ഇനിയും ആരുണ്ട്? ഉടനെ കുടുംബത്തലവന്മാരും ഗോത്രനായകന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും രാജസേവകന്മാരും സ്വഭീഷ്ട കാഴ്ചകൾ നൽകി. ദേവാലയത്തിന്റെ പണിക്ക് 5000 താലന്ത് സ്വർണവും 10000 തങ്കക്കാശും 14000 താലന്ത് വെള്ളിയും 18000 താലന്ത് പിച്ചളയും 100,000 താലന്ത് ഇരുമ്പും കൊടുത്തു. അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവർ അവ ഗർഷോന്യനായ യഹിയേലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സുമനസ്സ കർത്താവിനു കാഴ്ചകൾ ഉദരമായി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ജനവും രാജാവും അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങ് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. കർത്താവെ, മഹത്വവും ശക്തിയും മഹിമയും വിജയവും ഔന്നത്യവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേത്. കർത്താവെ, രാജ്യം അങ്ങയുടേത്. അങ്ങ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധീശനായി സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നു. സമ്പത്തും ബഹുമാനവും അങ്ങാണ് നൽകുന്നത്. അങ്ങ് സമസ്തവും ഭരിക്കുന്നു. അധികാരവും ശക്തിയും അങ്ങേക്ക് അധീനമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ശക്തരും ഉന്നതരുമായി ആക്കുന്നത് അങ്ങാണ്. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയും അങ്ങയുടെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങേക്ക് സന്മനസ്സോടെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാനും എന്റെ ജനവും ആരാണ്? സമസ്തവും അങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അങ്ങയുടേതിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ നൽകിയതും. അവിടുത്തെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ പരദേശികളും തത്കാലവാസികരുമാണ്. ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങൾ നിഴൽ പോലെയാണ്. എല്ലാം അസ്ഥിരമാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ആലയം പണിയാൻ ഞങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി സംഭരിച്ചതെല്ലാം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. സകലതും അങ്ങയുടേതാണ്. എന്റെ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഹൃദയം പരിശോധിക്കുന്നവനും അതിന്റെ ആർജവത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. പരമാർത്ഥതയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സന്നിഹിതനായ ജനവും തങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ദൈവമായ കർത്താവെ, ഇത്തരം വിചാരങ്ങൾ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുവാനും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങിലേക്ക് തിരിയുവാനും ഇടയാക്കണമേ. എന്റെ മകൻ സോളമന് അവിടുത്തെ കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പാലിക്കാനും അവിടുത്തെ ആലയം ഞാൻ അതിനു സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിർമ്മിക്കാനും കൃപ നൽകണമേ. ദാവീദ് സമൂഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവിൻ. ഉടനെ ജനം തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവിനോട് ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവർ കർത്താവിനു അർപ്പിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം കർത്താവിനു ദഹന ബലിയായി 1000 കാളകളെയും 1000 മുട്ടാടുകളെയും 1000 ചെമ്മരിയാടുകളെയും പാനീയ നൈവേദ്യയോടെ കൂടെ എല്ലാ ഇസ്രായേലിയർക്കും വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചു. അവർ അന്നു കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മഹാസന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷിക്കുവാനും പാനം ചെയ്യുവാനും ചെയ്തു. ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ സോളമനെ രാജാവായി അവർ വീണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തു, സദോക്കിനെ പുരോഹിതനായും. അങ്ങനെ സോളമൻ പിതാവായ ദാവീദിനു പകരം കർത്താവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി. അവൻ ഐശ്വര്യം പ്രാപിച്ചു. ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ അവനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ നായകന്മാരും പ്രബലരും ദാവീദ് രാജാവിന്റെ മക്കളും സോളമൻ രാജാവിന് വിധേയത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കർത്താവ് സോളമനെ ഇസ്രായേലിന്റെ മുൻപിൽ ഏറ്റവും കീർത്തിമാനാക്കി. മുൻഗാമികൾ ഇല്ലാത്ത പ്രതാപം അവനു നൽകി. അങ്ങനെ ജസ്സയുടെ മകനായ ദാവീദ് ഇസ്രായേൽ മുഴുവന്റെയും വാണു. അവൻ ഇസ്രായേലിനെ 40 കൊല്ലം ഭരിച്ചു. 7 വർഷം സെബ്രോലിയം, 30 വർഷം ജെറുസലേമിലും ആയുസ്സും ധനവും പ്രതാപവും തികഞ്ഞു വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവൻ മരിച്ചു. മകൻ സോളമൻ പകരം രാജാവായി. ദാവീദ് രാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത്യന്തം പ്രവാചകനായ നാഥാന്റെയും ദീർഘദർശികളായ സാമുവൽ, ഗാദ് എന്നിവരുടെയും ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാവീദിന്റെ ഭരണം ശക്തി, അവനെയും ഇസ്രായേലിനെയും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ രേഖകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 ദിനവൃത്താന്തം. സോളമന്റെ ജ്ഞാനം. ദാവീദിന്റെ മകൻ സോളമൻ തന്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ദൈവമായ കർത്താവ് അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് അവന് പ്രതാപം നൽകി. സഹസ്രാധിപന്മാർ, ശതാധിപന്മാർ, ന്യായാധിപന്മാർ, കുടുംബത്തലവന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് അവൻ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൻ ജനത്തോടു കൂടെ ഗിബെയോനിലെ ആരാധനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. കർത്താവിന്റെ ദാസനായ മോശ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സമാഗമ കൂടാരം അവിടെയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പേടകം ദാവീദ് കിര്യാത്തരാമിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിൽ സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന കൂടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. കൂറിന്റെ പുത്രനായ ഊരിയയുടെ പുത്രൻ ബസയിൽ ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബലിപീഠം ഗിബെയോനിലെ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സോളമനും ജനവും കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു. സോളമൻ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുൻപിലുള്ളതും ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും ആയ ബലിപീഠത്തെ സമീപിച്ച് 1000 ദഹന ബലി അർപ്പിച്ചു. ആ രാത്രിയിൽ ദൈവം സോളമന് പ്രത്യക്ഷനായി അരുൾ ചെയ്തു, നിനക്ക് എന്ത് വരമാണ് വേണ്ടത്, ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. സോളമൻ പ്രതിവചിച്ചു, എന്റെ പിതാവായ ദാവീദിനെ അവിടുന്ന് അത്യധികം സ്നേഹിച്ചു. എന്നെ അവന്റെ പിൻഗാമിയും രാജാവുമായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവമേ കർത്താവേ, എന്റെ പിതാവിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റണമേ. ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെ അസംഖ്യമായി ഈ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ എന്നെ അവിടുന്ന് രാജാവാക്കിയല്ലോ. ഈ ജനത്തെ നയിക്കാൻ ജ്ഞാനവും വിവേകവും എനിക്ക് നൽകണമേ. അവയില്ലാതെ അവിടുത്തെ ഈ വലിയ ജനതയെ ഭരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ദൈവം സോളമന് ഉത്തരമരുളി, കൊള്ളാം, സമ്പത്തോ ധനമോ പ്രശസ്തിയോ ശത്രുനിഗ്രഹമോ ദീർഘായുസ് പോലുമോ നീ ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ നിന്നെ രാജാവാക്കി. നിനക്ക് അധീനമായിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ജ്ഞാനവും വിവേകവും നീ ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകുന്നു. കൂടാതെ നിന്റെ മുൻഗാമികളോ പിൻഗാമികളോ ആയ രാജാക്കന്മാരിൽ ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമ്പത്തും ധനവും പ്രശസ്തിയും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും. സോളമന്റെ സമ്പത്ത്. സോളമൻ ഗിബിയോനിലെ ആരാധനാ സ്ഥലത്തെ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് തിരികെ പോയി. അവിടെ അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചു. സോളമൻ 1400 രഥങ്ങളും 12000 പേരുടെ കുതിരപ്പട്ടാളവും ശേഖരിച്ചു. അവരെ തന്റെ ആസ്ഥാനമായ ജെറുസലേമിലും രഥങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നഗരങ്ങളിലും നിർത്തി. സോളമന്റെ കാലത്ത് വെള്ളിയും പൊന്നും കല്ലുപോലെയും ദേവദാരു ഷെഫലോ താഴ്വരയിലെ അത്തി പോലെയും സുലഭമായിരുന്നു. രാജാവ് കുതിരകളെയും രഥങ്ങളെയും ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കുവയിൽ നിന്നുമാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത്. കുവയിൽ നിന്നും വാർത്തകന്മാർ അവയെ വില കൊടുത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി. രഥം ഒന്നിന് 600 ഷെക്കൽ വെള്ളിയും കുതിര ഒന്നിന് 150 ഷെക്കൽ വെള്ളിയുമാണ് ഈജിപ്തിലെ വില. ഇതുപോലെ അവർ ഹിത്യ രാജാക്കന്മാർക്കും സിറിയ രാജാക്കന്മാർക്കും ഇവ കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. 2 ദിനവൃത്താന്തം 2-ാം അധ്യായം. ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിനൊരുക്കം. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് ആലയവും തനിക്ക് വേണ്ടി കൊട്ടാരവും പണിയാൻ സോളമൻ തീരുമാനിച്ചു. 70,000 ചുമട്ടുകാരെയും 80,000 കല്ലുവെട്ടുകാരെയും അവരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ 3600 പേരെയും സോളമൻ നിയമിച്ചു. ടൈർ രാജാവായ ഹീരാമിന് സോളമൻ സന്ദേശം കൊടുത്തയച്ചു, എന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് രാജാവ് കൊട്ടാരം പണിതപ്പോൾ അങ്ങാണല്ലോ ദേവദാരു നൽകിയത്. അതുപോലെ എനിക്കും തരിക. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കത്തിക്കുകയും നിരന്തരമായി തിരുസയ്യപ്പം കാഴ്ചവെക്കുകയും ഇസ്രായേലിനെ എന്നേക്കുമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സാബത്തിലും അമാവാസിയിലും ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ഉത്സവ ദിനങ്ങളിലും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ദഹനബലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് ആലയം പണിത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുമെന്നത് ഞാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സകല ദേവന്മാരിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതിനാൽ മഹത്തായ ഒരു ആലയം പണിയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്വർഗത്തിനോ സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിന് പോലുമോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അവിടുത്തെ ആലയം പണിയാൻ ആർക്ക് കഴിയും? സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ഒരു മന്ദിരം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അവിടുത്തേക്ക് ആലയം പണിയാൻ ഞാൻ ആരാണ്? അതിനാൽ സ്വർണം, വെള്ളി, പിച്ചള, ഇരുമ്പ് ഇവ കൊണ്ടുള്ള പണിയിലും നീലം, ധൂമ്രം, കടും ചുവപ്പ് നൂലുകളുടെ നെയ്ത്തിലും ചിത്രവേലയിലും സമർത്ഥനായ ഒരാളെ അയച്ചു തരിക. യൂദയായാലും ജെറുസലേമിലും നിന്ന് എന്റെ പിതാവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദഗ്ധ ജോലിക്കാരുടെ കൂടെ അവരും ചേരട്ടെ. അതിനാൽ ലെബനോനിലെ ദേവദാരുവും സരളമരവും രക്തചന്ദനവും അയച്ചു തരിക. നിന്റെ മരം വെട്ടുകാർ വളരെ സമർത്ഥരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ ജോലിക്കാരെയും അവരോടുകൂടെ നിർത്താം.
ബൃഹത്തും വിസ്മയനീയവുമായ ആലയമാണ് ഞാൻ പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് വളരെയധികം തടി ആവശ്യമുണ്ട്. നിന്റെ വേലക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിന് 20,000 കോർ ഉമികളഞ്ഞ ഗോതമ്പും അത്രയും ബാർലിയും 20,000 ബത്ത് വീഞ്ഞും അത്രയും എണ്ണയും ഞാൻ തരാം. ടൈർ രാജാവായ ഹീരോം സോളമന് മറുപടി അയച്ചു, കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാലാണ് അങ്ങേ അവർക്ക് രാജാവായി നിയമിച്ചത്. കർത്താവിന് ആലയവും രാജാവിന് കൊട്ടാരവും പണിയാൻ വിവേകവും അറിവുമുള്ള ജ്ഞാനിയായ ഒരു മകനെ ദാവീദ് രാജാവിന് നൽകിയ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. ബുദ്ധിമാനും സമർത്ഥനുമായ നബിയെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു. അവന്റെ അമ്മ ദാൻ ഗോത്രജയും പിതാവ് ടയർ ദേശക്കാരനുമാണ്. സ്വർണം, വെള്ളി, പിച്ചള, ഇരുമ്പ്, കല്ല്, തടി ഇവ കൊണ്ടുള്ള പണിയിലും നീലം, ധൂമ്രം, കടും ചുവപ്പ് നൂലുകളും നേർത്ത ചണവും കൊണ്ടുള്ള നെയ്ത്തിലും എല്ലാത്തരം കൊത്തുപണികളിലും അവൻ അതിവിദഗ്ധനാണ്. അങ്ങയുടെയും അങ്ങയുടെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെയും കൗശല പണിക്കാരോട് ചേർന്ന് അവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് പണിയും ചെയ്യാൻ അവൻ നിപുണനുമാണ്. അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഗോതമ്പും ബാർലിയും എണ്ണയും വീഞ്ഞും ഭൃത്യന്മാർ വഴി കൊടുത്തയക്കുക. ആവശ്യമുള്ളത്ര തടി ലെബനോനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെട്ടിത്തരാം. അത് ചങ്ങാടം കെട്ടി കടൽ വഴി ജോപ്പായിലെത്തിക്കാം. അവിടെ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ. പിന്നീട് പിതാവായ ദാവീദിനെ പോലെ സോളമനും ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന വിദേശികളുടെ കണക്കെടുത്തു. അവർ 1,53,600 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 70,000 പേരെ ചുമട്ടുകാരും 80,000 പേരെ കല്ലുവെട്ടുകാരും 3,600 പേരെ മേൽനോട്ടക്കാരുമായി നിയമിച്ചു. 2 ദിനവൃത്താന്തം 3-ാം അധ്യായം. ദേവാലയ നിർമ്മാണം. ജെറുസലേമിൽ തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനായ സ്ഥലത്ത് ആലയം പണിയുവാൻ സോളമൻ ആരംഭിച്ചു. മോറിയ പർവ്വതത്തിൽ ജബൂസ്യനായ ഓർണോന്റെ മെതിക്കളത്തിൽ ദാവീദ് കണ്ടുവച്ച സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് പണിതത്. ഭരണത്തിന്റെ 4-ാം വർഷം 2-ാം മാസം സോളമൻ പണി തുടങ്ങി. ദേവാലയത്തിന് അവൻ നിശ്ചയിച്ച അളവിൻ പ്രകാരം നീളം പഴയ കണക്കനുസരിച്ച് 60 മുഴവും വീതി 20 മുഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഖം മണ്ഡപത്തിന് ആലയത്തിന്റെ വീതിക്കൊത്ത് 20 മുഴം നീളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉയരം 150 മുഴവും. അതിന്റെ അകവശം മുഴുവനും തങ്കം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു. അതിനെ സരളമരം കൊണ്ട് മച്ചിട്ടു, അതും തങ്കം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു. പനകളും ചങ്ങലകളും അതിന്മേൽ കൊത്തിവെച്ചു. ആലയം രത്നം കൊണ്ടും പാർവയും മലയിലെ സ്വർണം കൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചു. തുലാങ്ങൾ, വാതിൽപ്പടികൾ, ഭിത്തി, കതകുകൾ ഇങ്ങനെ ആലയം മുഴുവൻ സ്വർണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു. ചുവരിന്മേൽ കെരൂബുകളുടെ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചു. ശ്രീകോവിലും പണിഞ്ഞു. അതിന്റെ നീളവും വീതിയും ആലയത്തിന്റെ വീതിക്കൊത്ത് 20 മുഴം വീതമായിരുന്നു. 600 താലന്ത് തനി തങ്കം കൊണ്ട് അത് പൊതിഞ്ഞു. അതിന്റെ ആണികൾ പൊന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിനും 50 ഷെക്കൽ തൂക്കം വരും. മാളിക മുറികളിലും പൊന്നു പതിച്ചവയായിരുന്നു. അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് തടികൊണ്ട് 2 കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കി. അവയും തങ്കത്താൽ ആവരണം ചെയ്തു. 2 കെരൂബുകളുടെ ചിറകുകൾക്ക് മൊത്തം 20 മുഴം നീളമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ചിറകിനും 5 മുഴം നീളം. മധ്യത്തിലുള്ളവ രണ്ടും ഒന്നിനോടൊന്ന് തൊട്ടും രണ്ടറ്റത്തുമുള്ളവ ആലയത്തിന്റെ ഭിത്തിയോട് ചേർന്നു നിന്നിരുന്നു. ചിറകുകൾ മുഴുനീളത്തിൽ വിടർത്തി കാലുകൾ നിലത്തുറപ്പിച്ച് മുഖം മണ്ഡപത്തിലേക്ക് നോക്കിയാണ് കെരൂബുകൾ നിലകൊണ്ടത്. നീലം, ധൂമ്രം, കടും ചുവപ്പ് നൂലുകൾ, നേർത്ത ചണം ഇവ ഉപയോഗിച്ച് കെരൂബുകളുടെ ചിത്രപ്പണിയുള്ള ഒരു തിരശ്ശീലയും നെയ്തുണ്ടാക്കി. ആലയത്തിന് മുൻപിൽ 35 മുഴം ഉയരമുള്ള 2 സ്തംഭങ്ങൾ പണിഞ്ഞു. അവയ്ക്ക് മുകളിൽ 5 മുഴം വീതമുള്ള പോതികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. സ്തംഭങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗം മാലക്കണ്ണികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു. 100 മാതളപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനിടയിൽ കോർത്തിട്ടു. ദേവാലയത്തിന് മുൻപിൽ ഇടത്തും വലത്തുമായി ഈ സ്തംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. വലത്തെ അറ്റത്തിന് യാഖീൽ എന്നും ഇടത്തേതിന് ബോവാസ് എന്നും പേര് നൽകി. 2 ദിനവൃത്താന്തം 4-ാം അധ്യായം. ദേവാലയ ഉപകരണങ്ങൾ. സോളമൻ രാജാവ് ഓടുകൊണ്ട് ബലിപീഠം പണിഞ്ഞു. അതിന്റെ നീളം 20 മുഴം, വീതി 20 മുഴം, ഉയരം 10 മുഴം. ഉരുക്കിയ ലോഹം കൊണ്ട് അവൻ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ജലസംഭരണി ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ വ്യാസം 10 മുഴം, ആഴം 5 മുഴം, ചുറ്റളവ് 30 മുഴം. അതിന്റെ വക്കിന് താഴെ ചുറ്റും 30 മുഴം നീളത്തിൽ കായകൾ കൊത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
കായകൾ 2 നിരയായി ജലസംഭരണിക്കൊപ്പമായിരുന്നു വാർത്തെടുത്തത്. 12 കാളുകളുടെ പുറത്ത് ജലസംഭരണി ഉറപ്പിച്ചു. കാളുകൾ 3 വീതം തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും മുഖം തിരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവയുടെ പിൻഭാഗം ജലസംഭരണിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് ഒരു കൈപ്പത്തി ഘനം. അതിന്റെ വക്ക് പാനപാത്രത്തിൻ്റെതുപോലെ ലില്ലിപ്പൂ കണക്കെ വളഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ 3000 ബത്ത് വെള്ളം കൊള്ളുമായിരുന്നു. വട്ടത്തിലുള്ള 10 ക്ഷാളന പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി 5 തെക്ക് വശത്തും 5 വടക്ക് വശത്തും വെച്ചു. ദഹനബലിക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴുകുവാൻ അവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായിരുന്നു ജലസംഭരണി. നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് 10 പൊൻവിളക്കാലുകൾ നിർമ്മിച്ച 5 വീതം ആലയത്തിൽ തെക്കും വടക്കുമായി വെച്ചു. തെക്കും വടക്കും 5 വീതം 10 പീഠങ്ങളും അവൻ ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 100 സ്വർണ്ണത്താലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള അങ്കണവും വലിയ അങ്കണവും പണിഞ്ഞ് അവയുടെ വാതിലുകൾ ഓടുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു. ആലയത്തിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിൽ ജലസംഭരണി സ്ഥാപിച്ചു. കലങ്ങൾ, കോരികൾ, തളികകൾ ഇവയും ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ദേവാലയത്തിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ചെയ്യാമെന്ന് ഹീരാം സോളമനോട് ഏറ്റിരുന്ന പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി. 2 സ്തംഭങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള പോതികൾ ചുറ്റുമായി കോർത്തിണക്കിയ മാലക്കണ്ണി പോലുള്ള ചിത്രപ്പണികൾ, സമ്പത്തിന് മേലുള്ള പോതികളുടെ മകുടങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതിന് അവയ്ക്ക് ചുറ്റും 2 നിര വീതം 400 മാതളപ്പഴങ്ങൾ, 10 പീഠങ്ങൾ, 10 ക്ഷാളന പാത്രങ്ങളും ജലസംഭരണികളും അതിനെ വഹിക്കുന്ന 12 കാളകളും, കലങ്ങൾ, കോരികൾ, മുൾക്കരണ്ടികൾ തുടങ്ങിയ ദേവാലയത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും മിനുക്കിയ ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു. ഹൂരാം അബി സോളമന് നൽകി. ജോർദാൻ തടത്തിൽ സുക്കോത്തിനും സെരാദായിക്കും മധ്യേ കളിമൺ കളത്തിൽ ഇവയെല്ലാം രാജാവ് വാർത്തെടുത്തു. സോളമൻ വളരെയധികം സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനാൽ അവയ്ക്ക് വേണ്ടിവന്ന ഓടിന്റെ ആകെ തൂക്കം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സോളമൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം പണിയിച്ചു. സ്വർണ്ണ ബലിപീഠം, തിരുസാന്നിധ്യത്തിനൊപ്പം വയ്ക്കാനുള്ള മേശ, നിയമപ്രകാരം ശ്രീകോവിൽ കത്തിക്കാനുള്ള പൊൻവിളക്കുകൾ, വിളക്ക് കാലുകൾ, തങ്കം കൊണ്ടുള്ള പൂക്കൾ, വിളക്കുകൾ, ചവണകൾ, തിരിക്കത്രികകൾ, ക്ഷാളനപാത്രങ്ങൾ, ധൂപകലശങ്ങൾ, തീക്കോരികൾ ഇവയും ഉണ്ടാക്കി. ശ്രീകോവിലിന്റെയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെയും വാതിലുകളുടെ പാദകൂടങ്ങൾ സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു. 2 ദിനവൃത്താന്തം 5-ാം അധ്യായം. ദേവാലയത്തിന്റെ പണികളെല്ലാം സമാപിച്ചപ്പോൾ സോളമൻ തന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന വെള്ളിയും പൊന്നും മറ്റെല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ആലയത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. പേടകം ദേവാലയത്തിൽ, കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകം ദാവീദിന്റെ നഗരമായ സിയോനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെയും കുലങ്ങളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും തലവന്മാരായ നേതാക്കളെയെല്ലാം സോളമൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. 7-ാം മാസത്തിലെ ഉത്സവ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനം രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ സമ്മേളിച്ചു. ഇസ്രായേൽ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും വന്നുകൂടിയപ്പോൾ ലേവ്യർ പേടകമെടുത്തു. പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും ചേർന്ന് പേടകവും സമാഗമ കൂടാരവും അതിലെ സകല വിശുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളും ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സോളമൻ രാജാവും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഇസ്രായേൽ സമൂഹവും പേടകത്തിന് മുമ്പിൽ അസംഖ്യം ആടുകളെയും കാളകളെയും ബലിയർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം പുരോഹിതന്മാർ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകം അതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആലയത്തിന്റെ അന്തർമന്ദിരത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കെരൂബുകളുടെ ചിറകുകൾ കീഴിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. കെരൂബുകൾ പേടകത്തിന് മുകളിൽ ചിറക് വിടർത്തി നിന്നിരുന്നതിനാൽ അവ പേടകത്തെയും അതിന്റെ തണ്ടുകളെയും മൂടിയിരുന്നു. തണ്ടുകൾക്ക് നീളമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പുള്ള വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ അവയുടെ അഗ്രം കാണാമായിരുന്നു. എങ്കിലും പുറമേ നിന്ന് ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല. ഇന്നും അവ അവിടെയുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്ത് ഹൊറേബിൽ വെച്ച് മോശ പേടകത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് 2 കൽപ്പലകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും ഗണഭേദമന്യേ തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആസാഫ്, ഹേമാൻ, യദൂഥൻ എന്നിവരും അവരുടെ പുത്രന്മാരും ബന്ധുക്കളുമായി സംഗീതജ്ഞാനരായ ലേവ്യരൊക്കെയും ചണവസ്ത്രം ധരിച്ച് കൈത്താളങ്ങളും വീണകളും കിന്നരങ്ങളും പിടിച്ച് ബലിപീഠത്തിന് കിഴക്ക് വശത്ത് കാഹളം ഊതിക്കൊണ്ടിരുന്ന 150 പുരോഹിതന്മാർ ചേർന്ന് നിന്നു. കാഹളം മൂത്തുകാരും ഗായകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഏകസ്വരത്തിൽ കർത്താവിന് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങൾ ആലപിച്ചു.
കാഹളം, കൈത്താളം, മറ്റ് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി അവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു പാടി. അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്, അവിടുത്തെ കൃപ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു മേഘം വന്നു നിറഞ്ഞു, ദേവാലയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ തേജസ് നിറഞ്ഞു നിന്നതിനാൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് അവിടെ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷ തുടരുവാൻ സാധിച്ചില്ല. 2 ദിനവൃത്താന്തം 6-ാം അധ്യായം. സോളമന്റെ പ്രാർത്ഥന. സോളമൻ പറഞ്ഞു, താൻ കൂരിരുട്ടിൽ വസിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിതാ അവിടത്തേക്ക് എന്നേക്കും വസിക്കാൻ അതിമഹത്തായ ഒരു ആലയം പണിതിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെയും അവിടെ കൂടി നിന്നിരുന്നു. രാജാവ് സഭയെ ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റിയ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ജനത്തെ കൊണ്ടുവന്ന നാൾ മുതൽ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിലെ ഓരോ പട്ടണവും എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരാലയം പണിയാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് അധിപനായി ആരെയും നിയമിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ ഇതാ എന്റെ നാമം നിലനിർത്തുവാൻ ഞാൻ ജെറുസലേം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൽ അധിപനായി ദാവീദിനെയും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരാലയം പണിയുക എന്നത് എന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് എന്റെ പിതാവായ ദാവീദിനോട് അരുൾ ചെയ്തു, എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ആലയം പണിയുവാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ചല്ലോ, നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ നീ ആലയം പണിയുകയില്ല. നിനക്ക് ജനിക്കാനിരിക്കുന്നതിന്റെ മകനായിരിക്കും എന്റെ നാമത്തിന് ആലയം പണിയുക. കർത്താവ് എന്റെ വാഗ്ദാനം ഇന്നിതാ നിറവേറ്റിയിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് എന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഞാൻ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് ഞാൻ ആലയം പണിതിരിക്കുന്നു. ദൈവം ഇസ്രായേലുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ പേടകവും അതിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. സോളമൻ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ബലിപീഠത്തിന് മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചു. അങ്കണത്തിൽ 5 മുഴം നീളവും 5 മുഴം വീതിയും 3 മുഴം ഉയരമുള്ള ഒരു പീഠം ഓടുകൊണ്ട് ഒരുക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ മുകളിലാണ് അവൻ നിന്നത്. ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി അവൻ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും അങ്ങയ്ക്ക് തുല്യനായി വേറെ ആരുമില്ല. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ദാസന്മാരോട് അവിടുന്ന് കൃപ കാണിക്കുകയും ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്റെ പിതാവായ അവിടുന്ന് ദാസൻ ദാവീദിനോട് അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്ത പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അതിരം കൊണ്ട് അരുളിയത് ഇന്ന് കരം കൊണ്ട് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, നീ എന്റെ മുൻപാകെ ജീവിച്ചിരുന്നത് പോലെ എന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് നിന്റെ മക്കൾ നേരായ മാർഗത്തിൽ ചരിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴാൻ നിനക്ക് ആളില്ലാതെ വരികയില്ല എന്നിങ്ങനെ അവിടുത്തെ ദാസനായ എന്റെ പിതാവ് ദാവീദിനോട് അവിടുന്ന് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ഇപ്പോൾ നിവർത്തിച്ചാലും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ ദാസനായ ദാവീദിനോട് അരുൾ ചെയ്ത വചനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കണമേ. എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യനോടൊത്ത് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമോ? സ്വർഗവും സ്വർഗാതിസ്വർഗങ്ങളും അവിടത്തേക്ക് മതിയാവുകയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയം എന്തുണ്ട്? എങ്കിലും എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, എന്റെ നിലവിളി കേൾക്കണമേ. അവിടുത്തെ ദാസന്റെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷയും സ്വീകരിക്കണമേ. കണ്ണു തുറന്ന ഈ ആലയത്തെ രാപകൽ കടാക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണ്ടതിന് ഈ സ്ഥലത്ത് അങ്ങയുടെ നാമം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അങ്ങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങയുടെ ജനമായ ഇസ്രായേലിലും ഈ ദാസനും ഈ ആലയത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഒരുവൻ അയൽക്കാരനോട് ദ്രോഹം ചെയ്തതായി ആരോപണം ഉണ്ടാവുകയും അവനെ സത്യം ചൊല്ലിക്കുവാനായി ഈ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവിടുത്തെ ബലിപീഠത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവൻ സത്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച് അവിടുത്തെ ദാസരെ ന്യായം വിധിക്കണമേ. കുറ്റക്കാരന് അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കൊത്തും നീതിമാന് അവന്റെ നീതിക്കനുസരിച്ചും പ്രതിഫലം നൽകണമേ. അങ്ങേ ജനമായ ഇസ്രായേൽ അങ്ങയുടെ തീർത്ത് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ശത്രുക്കളാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആ സമയം അവർ പശ്ചാത്തപിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുകയും ഈ ആലയത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമേ. അവിടുത്തെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവർക്കും അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്കുമായി അവിടുന്ന് നൽകിയ ദേശത്തേക്ക് അവരെ തിരികെ വരുത്തണമേ. അവിടുത്തെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ അങ്ങയോട് പാപം ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് അവർക്ക് മഴ തടയുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ നാമം ഏറ്റുപറയുകയും ഈ ആലയത്തിലേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ
അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ. അവർ നടക്കേണ്ട നീതിമാർഗം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ. അവിടുന്ന് അവർക്ക് അവകാശമായി നൽകിയ ദേശത്ത് മഴ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദേശത്ത് ക്ഷാമമോ സാംക്രമിക രോഗമോ മഹാമാരി വിഷമഞ്ഞ് വെട്ടുക്കിളി കീടബാധ മുതലായുള്ള കൃഷിനാശമോ മറ്റു പീഡകളോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ ഒന്നടങ്കമോ വ്യക്തികളായോ തങ്ങളുടെ സങ്കടത്തിൽ അങ്ങയോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ആലയത്തിങ്കിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമേ. അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം അറിയുന്ന അങ്ങ് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശരിയായി അറിയുന്നത് അവിടുന്ന് മാത്രമാണല്ലോ. അവർ അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയ ഈ ദേശത്ത് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാളെല്ലാം അവിടുത്തെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജനമായ ഇസ്രായേലിയർ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു വിദേശി അവിടുന്ന് ശക്തമായ കരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി കേട്ട് അങ്ങയെ തേടി വിദൂരത്ത് നിന്ന് ഈ ആലയത്തെങ്കിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവിടുന്ന് വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവന്റെ അപേക്ഷകളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കണമേ. അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ സകല ജനതകളും അവിടുത്തെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ പോലെ അങ്ങയുടെ നാമം അറിയാനും അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടാനും ഇടയാകട്ടെ. ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയം അങ്ങയുടെ നാമത്തിലാണെന്ന് അവർ അറിയുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങയുടെ ജനം അങ്ങ് അയക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നഗരത്തിനും ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിനും അഭിമുഖമായി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും ശ്രവിച്ച് അവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ. അവർ അങ്ങേക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനില്ലല്ലോ. അവിടുന്ന് കോപിച്ച് അവരെ ശത്രുകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും ശത്രുക്കൾ അവരെ സമീപത്തോ വിദൂരത്തോ ഉള്ള ദേശത്തെ തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോവുകയും ആ പ്രവാസ ദേശത്ത് വെച്ച് അവർ ഹൃദയപൂർവ്വം പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയി അനീതിയും അക്രമവും പ്രവർത്തിച്ച് എന്നേറ്റു പറയുകയും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ദേശത്ത് വെച്ച് അവർ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ അനുദപിച്ച് അങ്ങ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയ ദേശത്തേക്കും അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ നഗരത്തിലേക്കും അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിങ്കിലേക്കും തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും ശ്രവിച്ച് അങ്ങേക്കെതിരെ പാപം ചെയ്ത അങ്ങയുടെ ജനത്തോട് ക്ഷമിക്കുകയും അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. എന്റെ ദൈവമേ, ഇവിടെ വെച്ച് അർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ച് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങേ ശക്തിയുടെ പേടത്തോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വരണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ പുരോഹിതന്മാരെ രക്ഷയുടെ അങ്കി അണിയിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധന്മാർ അങ്ങയുടെ നന്മയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് മുഴുകും തിരിക്കരുതേ. അങ്ങയുടെ ദാസനായ ദാവീദിനോടുള്ള അങ്ങയുടെ അനശ്വര സ്നേഹം ഓർക്കണമേ. 2 ദിനവൃത്താന്തം 7-ാം അധ്യായം. ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠ. സോളമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി ദഹനബലി വസ്തുവും മറ്റു വസ്തുക്കളും ദഹിപ്പിച്ചു. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ദേവാലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു. കർത്താവിന്റെ തേജസ് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അഗ്നി താഴേക്ക് വരുന്നതും ആലയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നിറയുന്നതും കണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്, അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു. തുടർന്ന് രാജാവും ജനവും ചേർന്ന് കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിച്ചു. സോളമൻ രാജാവ് 20,000 കാളകളെയും 120,000 ആടുകളെയും ബലിയർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ രാജാവും ജനവും ചേർന്ന് ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. പുരോഹിതന്മാർ താന്താങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു. കർത്താവിന് സ്തുതി പാടുവാൻ ദാവീദ് രാജാവ് നിർമ്മിച്ച സംഗീതോപകരണങ്ങളുമായി ലേവ്യർ അവർക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്നു. രാജാവ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പോലെ കർത്താവിന്റെ കൃപ ശാശ്വതമാണ് എന്ന് പാടി അവിടുത്തെ സ്തുതിച്ചു. ഇപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ കാഹളമൂതി. ജനം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. സോളമന്റെ ദേവാലയത്തിന് മുമ്പുള്ള അങ്കണത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം വിശുദ്ധീകരിച്ച് അവിടെ ദഹനബലിയും സമാധാന ബലിക്കുള്ള മേധസ്സും അർപ്പിച്ചു. കാരണം സോളമൻ ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബലിപീഠത്തിന് ഈ ദഹനബലിയും ധാന്യബലിയും മേധസ്സും അർപ്പിക്കാൻ മാത്രം വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോളമൻ 7 ദിവസം ഉത്സവമായി ആചരിച്ചു. ഹമാത്തിന്റെ അതിർത്തി മുതൽ ഈജിപ്റ്റ് തോട് വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലരുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹം അതിൽ പങ്കെടുത്തു.
ബലിപീഠ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഉത്സവം 7 ദിവസം നീണ്ടു. 8-ാം ദിവസം സമാപന സമ്മേളനം നടത്തി. 7-ാം മാസം 23-ാം ദിവസം സോളമൻ ജനത്തെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. ദാവീദിനും സോളമനും തന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനും കർത്താവ് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് ആഹ്ലാദഭരിതരായി അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. കർത്താവ് സോളമന് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. സോളമൻ ദേവാലയവും രാജകൊട്ടാരവും പണിയിച്ചു. ദേവാലയത്തിലും തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലും വേണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം സോളമൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. രാത്രി കർത്താവ് സോളമന് പ്രത്യക്ഷനായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള ആലയമായി ഈ സ്ഥലം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മഴ തരാതെ ആകാശം അടയ്ക്കുകയോ ദേശത്തെ കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ വെട്ടുക്കിളിയെ നിയോഗിക്കുകയോ എന്റെ ജനത്തിനിടയിൽ മഹാമാരി അയക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ നാമം പേർന്ന് എന്റെ ജനം എന്നെ അന്വേഷിക്കുകയും തങ്ങളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും അവരുടെ ദേശം സമ്പുഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേരെ എന്റെ കണ്ണും കാതും ജാഗരൂകമായിരിക്കും. എന്റെ നാമം ഇവിടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഈ ആലയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ ഹൃദയപൂർവമായ കടാക്ഷം സദാ ഇതിന്മേലുണ്ടായിരിക്കും. നിന്റെ പിതാവായ ദാവീദിനെ പോലെ നീയും എന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിച്ച് എന്റെ പ്രമാണങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് എന്റെ മുൻപാകെ നടക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ രാജകീയ സിംഹാസനം സുസ്ഥിരമാക്കും. നിന്റെ പിതാവുമായ ദാവീദിനുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കാൻ നിനക്കൊരു സന്തതി ഇല്ലാതെ പോവുകയില്ല. എന്നാൽ നീ മറുതലിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ത്യജിച്ച് അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് നിന്നെ പിഴുതെറിയും. എന്റെ നാമത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഈ ആലയവും നീക്കിക്കളയും. സകല മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ ഇതൊരു പഴഞ്ചൊല്ലും പരിഹാസ വിഷയവുമാക്കി തീർക്കും. വഴിപോക്കർ മഹത്തായ ഈ ആലയം കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ നഗരത്തോടും ഈ ആലയത്തോടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്തെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടും. തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അന്യദേവന്മാരെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവിടുന്ന് ഈ അനർത്ഥമൊക്കെയും അവർക്ക് വരുത്തി എന്നവർ പറയും. തൊട്ടല്ലേ? 8. Okay. 2 Chronicles chapter 8, Solomon's achievements. It took Solomon 20 years to build the temple and his palace. He also rebuilt the cities that King Hiram had given him and sent Israelites to settle in them. He captured the territory of Hamath and Zobah and fortified the city of Palmyra in the desert. He rebuilt all the cities in Hamath that were centers for storing supplies. Solomon also rebuilt the following cities: Upper Beth Horon and Lower Beth Horon, fortified cities with gates that could be barred. The city of Baalad, all the cities where he stored supplies, and the cities where his horses and chariots were stationed. He carried out all his plans for building in Jerusalem, in Lebanon, and throughout the territory that he ruled over. Solomon employed in forced labor all the descendants of the people of Canaan, whom the Israelites had not killed when they took possessions of the land. These included Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, whose descendants continue to be slaves down to the present time. Israelites were not used in forced labor, but served as soldiers, officers, chariot commanders, and horsemen. There were 250 officials in charge of the forced labor working on the various building projects. Solomon moved his wife, the daughter of the king of Egypt, from David's city to a house he built for her. He said, she must not live in the palace of King David of Israel, because any palace where the covenant box has been is holy. Solomon offered sacrifices to the Lord on the altar which he had built in front of the temple. He offered burnt offerings according to the requirements of the law of Moses for each holy day: Sabbaths, new moon festivals, and the 3 annual festivals: the festival of unleavened bread, the harvest festival, and the festival of shelters. Following the rules laid down by his father David, he organized the daily work of the priests and of the Levites, who assisted the priests in singing hymns and in doing their work. He also organized the temple guards in selections for performing their daily duties at each gate, in accordance with the commands of David.
the man of God. The instructions which David had given the priests and the Levites concerning the storehouses and the other matters were carried out in detail. By this time, all Solomon's projects had been completed, from the laying of the foundation of the Lord's temple to its completion. All the work had been successful. Then Solomon went to Eziah-Geber and Elad, ports on the shore of the Gulf of Aqaba in the land of Edom. King Hiram sent him ships under the command of his own officers and manned by experienced sailors. They sailed with Solomon's officers to the land of Ophir and brought back to Solomon more than 15,000 kilograms of gold. The visit of the Queen of Sheba, chapter 9. The Queen of Sheba heard of King Solomon's fame, and she traveled to Jerusalem to test him with difficult questions. She brought with her a large group of attendants as well as camels loaded with spices, jewels, and a large amount of gold. When she and Solomon met, she asked him all the questions that she could think of. He answered them all. There were nothing too difficult for him to explain. The Queen of Sheba heard Solomon's wisdom and saw the palace he had built. She saw the food that was served at his table, the living quarters for his official, the organization of his palace staff, and the uniforms they wore, the clothing of the servants who waited on him at feasts, and the services he offered in the temple. It left her breathless and amazed. She said to the king, "What I heard in my own country about you and your wisdom is true. I did not believe what they told me until I came and saw for myself. I had not heard of even half your wisdom. You are even wiser than people say. How fortunate are the men who serve you, who are always in your presence and are privileged to hear wise sayings. Praise the Lord your God. He has shown how pleased he is with you by making you king to rule in his name, because he loves his people, Israel, and wants to preserve them forever. He has made you their king so that you can maintain law and justice." She presented to the king Solomon the gifts she had brought, more than 4,000 kilograms of gold and a very large amount of spices and jewels. There have never been any other spices as fine as those that the Queen of Sheba gave to King Solomon. The men of King Hiram and of King Solomon who brought gold from Ophir also brought juniper wood and jewels. Solomon used the wood to make stairs for the temple and for his palace, and to make harps and lyres for the musicians. Nothing like that had ever been seen before in the land of Judah. King Solomon gave the Queen of Sheba everything she asked for. This was in addition to what he gave her in exchange for the gifts she brought to him. Then she and her attendants returned to the land of Sheba. King Solomon's wealth. Every year, King Solomon received almost 23,000 kilograms of gold, in addition to the taxes paid by the traders and merchants. The kings of Arabia and the governors of the Israelite districts also brought him silver and gold. Solomon made 200 large shields, each of which was covered with about 7 kilograms of beaten gold, and 300 smaller shields, each covered with about 3 kilograms of beaten gold. He had them all placed in the hall of the forest of Lebanon. The king also had a large throne made. Part of it was covered with ivory, and the rest of it was covered with pure gold. 6 steps led up to the throne, and there was a footstool attached to it, covered with gold. There were arms on each side of the throne, and the figure of a lion stood at each side. 12 figures of lions were on the steps, one at either end of each step. No throne like this had ever existed in any other kingdom. All King Solomon's cups were made of gold, and all the utensils in the hall of the forest of Lebanon were of pure gold. Silver was not considered valuable in Solomon's day. He had a fleet of ocean-going ships sailing with King Hiram's fleet. Every 3 years, his fleet would return, bringing gold, silver, ivory, apes, and monkeys. King Solomon was richer and wiser than any other king in the entire world. They all consulted him to hear the wisdom that God had given him. Each of them brought Solomon gifts, articles of silver and gold, robes, weapons, spices, horses, and mules. This continued year after year. King Solomon also had 4,000 stalls for his chariots and horses, and had 12,000 cavalry horses. Some of them he kept in Jerusalem, and the rest he stationed in various other cities. He was supreme ruler of all the kings in the territory, from the river Euphrates to Philistia and the Egyptian border.
During his reign, silver was as common in Jerusalem as stone, and cedar was as plentiful as ordinary sycamore in the foothills of Judah. Solomon imported horses from Misri and from every other country. Summary of Solomon's reign. The rest of the history of Solomon, from beginning to end, is recorded in the history of Nathan the prophet, in the prophecy of Ahijah of Shiloh, and in the visions of Iddo the prophet, which also deal with the reign of King Jeroboam of Israel. Solomon ruled in Jerusalem over all Israel for 40 years. He died and was buried in David's city, and his son Rehoboam succeeded him as king. 2 Chronicles chapter 10, the northern tribes revolt. Rehoboam went to Shechem, where all the people of northern Israel had gathered to make him king. When Jeroboam, son of Nebat, who had gone to Egypt to escape from King Solomon, heard this news, he returned home. The people of the northern tribes sent for him, and they all went together to Rehoboam and said to him, "Your father placed heavy burdens on us. If you make these burdens lighter and make life easier for us, we will be your loyal subjects." Rehoboam replied, "Give me 3 days to consider the matter, then come back." So the people left. King Rehoboam consulted the older men who had served as his father Solomon's advisors. "What answer do you advise me to give these people?" he asked. They replied, "If you are kind to these people and try to please them by giving a considerate answer, they will always serve you loyally." But he ignored the advice of the older men and went instead to the young men who had grown up with him and who were now his advisors. "What do you advise me to do?" he asked. "What shall I say to the people who are asking me to make their burdens lighter?" They replied, "This is what you should tell them. My little finger is thicker than my father's waist. Tell them, my father placed heavy burdens on you, I will make them even heavier. He bet you with a whip, I'll flog you with a horsewhip." 3 days later, Jeroboam and all the people returned to King Rehoboam, as he had instructed them. The king ignored the advice of the older man and spoke harshly to the people, as the younger men had advised. He said, "My father placed heavy burdens on you, I will make them even heavier. He bet you with a whip, I'll flog you with a horsewhip." It was the will of the Lord God to bring about what he had spoken to Jeroboam, son of Nebat, through the prophet Ahijah from Shiloh. This is why the king did not pay any attention to the people. When the people saw that the king would not listen to them, they shouted, "Down with David and his family! What have they ever done for us? Men of Israel, let's go home. Let Rehoboam look out for himself." So the people of Israel rebelled, leaving Rehoboam as king only of the people who lived in the territory of Judah. Then King Rehoboam sent Adoniram, who was in charge of the forced labor, to go to the Israelites, but they stoned him to death. At this, Rehoboam hurriedly got into his chariot and escaped to Jerusalem. Ever since that time, the people of the northern kingdom of Israel have been in rebellion against the dynasty of David. Chronicles chapter 11. Shemiah's prophecy. When King Rehoboam arrived in Jerusalem, he called together 180,000 of the best soldiers from the tribes of Benjamin and Judah. He intended to go to war and restore his control over the northern tribes of Israel. But the Lord told the prophet Shemiah to give this message to King Rehoboam and to all the people of the tribes of Judah and Benjamin. "Do not attack your fellow Israelites. Go home, all of you. What has happened is my work." They obeyed the Lord's commands and did not go to fight Jeroboam. Rehoboam fortifies the cities. Rehoboam remained in Jerusalem and Rehoboam remained in Jerusalem and had fortifications built for the following cities of Judah and Benjamin: Bethlehem, Etam, and Tekoa, Bethsur, Soko, Adullam, Gath, Marisha, Siv, Adoraim, Lachish, Azekah, Zorah, Ajalon, and Hebron. He had them strongly fortified and appointed a commander for each of them. And in each one he placed supplies of food, olive oil, and wine, and also shields and spears. In this way, he kept Judah and Benjamin under his control. Priests and Levites come to Judah
From all the territory of Israel, priests and Levites came south to Judah. The Levites abandoned their pastures and other land and moved to Judah and Jerusalem because King Jeroboam of Israel and his successors would not let them serve as priests of the Lord. Jeroboam appointed priests of his own to serve at the pagan places of worship and to worship demons and the idols he made in the form of bull calves. From all the tribes of Israel, people who sincerely wanted to worship the Lord, God of Israel, followed the Levites to Jerusalem so that they could offer sacrifices to the Lord, the God of their ancestors. This strengthened the kingdom of Judah, and for 3 years they supported Rehoboam, son of Solomon, and lived as they had under the rule of King David and King Solomon. Rehoboam's family. Rehoboam married Mahalet, whose father was Jerimoth, son of David, and whose mother was Abihail, daughter of Eliab and granddaughter of Jesse. They had 3 sons, Jeush, Shemariah, and Zehan. Later, he married Makkah, the daughter of Absalom, and they had 4 sons, Abijah, Attai, Siza, and Shelomith. In all, Rehoboam had 80 wives and 60 concubines, and he fathered 28 sons and 60 daughters. Of all his wives and concubines, he loved Makkah best, and he favored her son Abijah over all his other children, choosing him as one to succeed him as king. Rehoboam wisely assigned responsibilities to his sons and stationed them throughout Judah and Benjamin in the fortified cities. He provided generously for them and also secured many wives for them. Chapter 12, an Egyptian invasion of Judah. As soon as Rehoboam had established his authority as king, he and all his people abandoned the law of the Lord. In the 5th year of Rehoboam's reign, their disloyalty to the Lord was punished. King Shishak of Egypt attacked Jerusalem with an army of 1,200 chariots, 60,000 horsemen, and more soldiers than could be counted, including Libyan, Sukkite, and Sudanese troops. He captured the fortified cities of Judah and advanced as far as Jerusalem. Shemaiah the prophet went to King Rehoboam and the Judean leaders who had gathered in Jerusalem to escape Shishak. He said to them, "This is the Lord's message to you. You have abandoned me, so now I have abandoned you to Shishak." The king and the leaders admitted that they had sinned, and they said, "What the Lord is doing is just." When the Lord saw this, he spoke again to Shemaiah and said to him, "Because they admit their sin, I will not destroy them. But when Shishak attacks, they will barely survive. Jerusalem will not feel the full force of my anger, but Shishak will conquer them, and they will learn the difference between serving me and serving earthly rulers." King Shishak came to Jerusalem and took the treasures from the temple and from the palace. He took everything, including the gold shields that King Solomon had made. To replace them, Rehoboam made bronze shields and entrusted them to the officers responsible for guarding the palace gates. Every time the king went to the temple, the guards carried the shields and then returned them to the guard room. Because he submitted to the Lord's anger did not completely destroy him, and things went well for Judah. Summary of Rehoboam's reign. Rehoboam ruled in Jerusalem and increased his power as king. He was 41 years old when he became king, and he ruled for 17 years in Jerusalem, the city which the Lord had chosen in all the territory of Israel as a place where he was to be worshipped. Rehoboam's mother was Naamah from the land of Ammon. He did what was evil because he did not try to find the Lord's will. Rehoboam's acts from beginning to end and his family records are found in the history of Shemaiah the prophet and the history of Iddo the prophet. Rehoboam and Jeroboam were constantly at war with each other. Rehoboam died and was buried in the royal tombs in David's city, and his son Abijah succeeded him as king. 2 Chronicles chapter 13, Abijah's war with Jeroboam. In the 18th year of the reign of King Jeroboam of Israel, Abijah became king of Judah, and he ruled for 3 years in Jerusalem. His mother was Micaiah, daughter of Uriel, from the city of Gibeah. War
War broke out between Abijah and Jeroboam. Abijah raised an army of 400,000 soldiers, and Jeroboam opposed him with an army of 800,000. The armies met in the hill country of Ephraim. King Abijah went up Mount Zemaraim and called out to Jeroboam and the Israelites. Listen to me, he said. Don't you know that the Lord, the God of Israel, made an unbreakable covenant with David, giving him and his descendants kingship over Israel forever? Jeroboam, son of Nebat, rebelled against Solomon, his king. Later, he gathered together a group of worthless scoundrels, and they forced their will on Rehoboam, son of Solomon, who was too young and inexperienced to resist them. Now, you propose to fight against the royal authority that the Lord gave to David's descendants. You have a huge army and have with you the gold bull calves that Jeroboam made to be your gods. You drove out the Lord's priests, the descendants of Aaron, and you drove out the Levites. In their place, you appointed priests in the same way that other nations do. Anybody who comes along with a bull or 7 sheep can get himself consecrated as a priest of those so-called gods of yours. But we still serve the Lord your God and have not abandoned him. Lord our God and have not abandoned him. Priests descended from Aaron perform their duties, and Levites assist them. Every morning and every evening they offer him incense and animal sacrifice, burnt whole. They present the offerings of bread on a table that is ritually clean, and every evening they light the lamps on the gold lampstand. We do what the Lord has commanded, but you have abandoned him. God himself is our leader, and his priests are with trumpets, ready to blow them and call us to battle against you. People of Israel, don't fight against the Lord, the God of your ancestors. You can't win. Meanwhile, Jeroboam had sent some of his troops to ambush the Judean army from the rear, while the rest faced them from the front. The Judeans looked round and saw that they were surrounded. They cried to the Lord for help, and the priests blew the trumpets. The Judeans gave a loud shout, and led by Abijah, they attacked. God defeated Jeroboam and the Israelite army. The Israelites fled from the Judeans, and God let the Judeans overpower them. Abijah and his army dealt the Israelites a crushing defeat. 500,000 of Israel's best soldiers were killed, and so the people of Judah were victorious over Israel, because they relied on the Lord, the God of their ancestors. Abijah pursued Jeroboam's army and occupied some of the cities, Bethel, Jeshanah, and Ephraim, and the villages near each of these cities. Jeroboam never regained his power during Abijah's reign. Finally, the Lord struck him down and he died. Abijah, however, grew more and powerful. He had 14 wives and fathered 22 sons and 16 daughters. The rest of the history of Abijah, what he said and what he did, is written in the history of Iddo the prophet. Chapter 14. King Asa defeats the Sudanese. King Abijah died and was buried in the royal tombs in David's city. His son Asa succeeded him as king, and under Asa the land enjoyed peace for 10 years. Asa pleased the Lord his God by doing what was right and good. He removed the foreign altars. He removed the foreign altars and the pagan places of worship, broke down the sacred stone columns, and cut down the symbols of the goddess Asherah. He commanded the people of Judah to do the will of the Lord, the God of their ancestors, and to obey his teachings and commands, because he abolished the pagan places of worship and the incense altars from all the cities of Judah. The kingdom was at peace under his rule. He built fortifications for the cities of Judah during this time, and for several years there was no war, because the Lord gave him peace. He said to the people of Judah, let us fortify the cities by building walls and towers and gates that can be shut and barred. We have control of the land because we have done the will of the Lord our God. He has protected
us and given us security on every side. And so they built and prospered. King Asa had an army of 300,000 men from Judah, armed with shields and spears, and 100,000 men from Benjamin, armed with shield and bow. All of them were brained, well-trained men. Sudanese named Zerah in the Sudanese named a Sudanese A Sudanese named Zerah invaded Judah with an army of 1,000,000 men and 300 chariots and advanced as far as Maresha. Uzzah went out to fight him, and both sides took up their positions in the valley of Sephadat near Maresha. Uzzah prayed to the Lord his God, O Lord, you can help a weak army as easily as a powerful one. Help us now. O Lord our God, because we are relying on you, and in your name we have come out to fight against this huge army. Lord, you are our God. No one can hope to defeat you. The Lord defeated the Sudanese army, but Uzzah and the Judean army attacked them. They fled, and Uzzah and his troops pursued them as far as Gerar. So many of the Sudanese were killed that the army was unable to rally and fight. They were overpowered by the Lord and his army, and the power took large amounts of loot. Then they were able to destroy the cities in the area around Gerar, because the people there were terrified of the Lord. The army plundered all those cities and captured large amounts of loot. They also attacked the camps of some shepherds, capturing large numbers of sheep and camels. Then they returned to Jerusalem. Chronicles chapter 15, Uzzah's reforms. The Spirit of God came upon Azriel, son of Oded, and he went to meet King Uzzah. He called out, Listen to me, King Uzzah. He called out, Listen to me, King Uzzah, and all you people of Judah and Benjamin. The Lord is with you as long as you are with him. If you look for him, he will let you find him. If you turn away, he will abandon you. For a long time, Israel lived without the true God, without priests to teach them, and without a law. But when trouble came, they turned to the Lord, the God of Israel. They searched for him and found him. In those days, no one could come and go in safety, because there was a trouble and disorder in every land. One nation oppressed another nation, and one city oppressed another city, because God was bringing trouble and distress on them. But you must be strong and not be discouraged. The work that you do will be rewarded. When Asa heard this prophecy that Azriel son of Oded had spoken, he was encouraged. He did away with all the idols in the land of Judah and Benjamin, and all the idols in the cities he had captured in the hill country of Ephraim. He also repaired the altar of the Lord that stood in the temple courtyard. Many people had come over to Uzzah's side from Ephraim, Manasseh, and Simeon and were living in his kingdoms because they had seen that the Lord was with him. Asa summoned all of them and the people of Judah and Benjamin. They assembled in Jerusalem in the 3rd month of the 15th year that Asa was king. On that day, they offered sacrifices to the Lord from the loot they had brought back, 700 head of cattle and 7,000 sheep. They made a covenant in which they agreed to worship the Lord, the God of their ancestors, with all their heart and soul. Anyone young or old, male or female, who did not worship him was to be put to death. In a loud voice, they took an oath in the Lord's name that they would keep the covenant, and then they shouted and blew trumpets. All the people of Judah were happy because they had made this covenant with all their heart. They took delight in worshiping the Lord, and he accepted them and gave them peace on every side. King Asa removed his grandmother Makkah. King Asa removed his grandmother Makkah from her position. King Asa removed his grandmother Makkah from her position as queen mother because she had made an obscene idol of the fertility goddess Asherah. Asa cut down the idol, chopped it up, and burnt the pieces in the valley of the Kidron. Even though Asa did not destroy all the pagan places of worship in the land, he remained faithful to the Lord all his life. All his life. He placed in the temple all the objects his father Abijah had dedicated to God, as well as the gold and silver objects that he himself dedicated. There were no more war until the 35th year of his reign. Chapter 16, Troubles with Israel. In the 36th year of the reign
of King Asa of Judah, King Baasha of Israel invaded Judah and started to fortify Ramah in order to cut off all traffic in and out of Judah. So Asa took silver and gold from the treasuries and the temple and the palace and set it off the temple and the palace and sent it to Damascus to King Ben-Hadad of Syria with this message: "Let us be allies as our fathers were. This silver and gold is a present for you. Now break our alliance with King Baasha of Israel." King Baasha of Israel, so that he will have to pull his troops out of my territory. Ben-Hadad agreed to Asa's proposal and sent his commanding officers and their armies to attack the cities of Israel. They captured Ijon, Dan, Abel, Beth, Mecca, and all the cities of Naphtali, where supplies were stored. When King Baasha heard what was happening, he stopped fortifying Ramah and abandoned the work. King Asa gathered men from throughout Judah and ordered them to carry up the stones and timber that Baasha had been using at Ramah, and they used them to fortify the cities of Geba and Mizpah. The prophet Hanani. The prophet Hanani. At that time, the prophet Hanani went to King Asa and said, "Because you relied on the king of Syria instead of relying on the Lord your God, the army of the king of Israel has escaped from you. Didn't the Sudanese and the Libyans have large armies with many chariots and horsemen? But because you relied on the Lord, he gave you victory over them. The Lord keeps close watch over the whole world to give strength to those whose hearts are loyal to him. You have acted foolishly, and so from now on you will always be at war." This made Asa so angry with the prophet that he had him put in chains. It was at this same time that Asa began treating some of the people cruelly. The end of Asa's reign. All the events of Asa's reign, from beginning to end, are recorded in the history of the kings of Judah and Israel. In the 39th year that Asa was king, he was crippled by a severe foot disease. But even then, he did not turn to the Lord for help, but to doctors. 2 years later, he died and was buried in the rock tomb, which he had carved out for himself in David's city. They used spices and perfumed oils to prepare his body for burial, and they built a huge bonfire to mourn his death. 2 Chronicles chapter 17. Jehoshaphat becomes king. Jehoshaphat succeeded his father Asa as king and strengthened his position against Israel. He stationed troops in the fortified cities of Judah, in the Judean countryside, and in the cities which Asa had captured in the territory of Ephraim. The Lord blessed Jehoshaphat because he followed the example of his father's early life and did not worship Baal. He served his father's God, obeyed God's command, and did not act in the way the kings of Israel did. The Lord gave Jehoshaphat firm control over the kingdom of Judah. And all the people brought him gifts so that he became wealthy and highly honored. He took pride in serving the Lord and destroyed all the pagan places of worship and the symbols of the goddess Asherah in Judah. In the 3rd year of his reign, he sent out the following officials to teach in the cities of Judah: Ben-Hil, Obadiah, Zechariah, Nathanael, and Micaiah. They were accompanied by 9 Levites and 2 priests. The Levites were Shemaiah, Nethaniah, Zebadiah, Asahel, Shemiramoth, Jehonathan, Adonijah, Tobijah, and Tobadonijah. And the priests were Elishama and Jehoram. They took the book of the law of the Lord and went through all the towns of Judah, teaching it to the people. Jehoshaphat's greatness. The Lord made all the surrounding kingdoms afraid to go to war against King Jehoshaphat. Some of the Philistines brought Jehoshaphat a large amount of silver and other gifts, and some Arabs brought him
7,700 sheep, and 7,700 goats. So Jehoshaphat continued to grow more and more powerful. Throughout Judah, he built fortifications and cities where supplies were stored in huge amounts. In Jerusalem, he stationed outstanding officers according to their clans. Adnah was the commander of the troops from the clan of Judah, and he had 300,000 soldiers under him. Second in rank was Jehohanan with 280,000 soldiers, and third was Amasiah, son of Zikri, with 200,000 soldiers. Amasiah had volunteered to serve the Lord. The commander of the troops from the clans of Benjamin was Eliada, an outstanding soldier in command of 200,000 men armed with shields and bows. His second in command was Jehozabad with 180,000 men well equipped for battle. These men served the king in Jerusalem, and in addition, he stationed other soldiers in the other fortified cities of Judah. 2 Chronicles chapter 18. The prophet Micaiah warns Ahab. When King Jehoshaphat of Judah became rich and famous, he arranged a marriage between a member of his family and the family of King Ahab of Israel. A number of years later, Jehoshaphat went to the city of Samaria to visit Ahab. To honor Jehoshaphat and those with him, Ahab had a large number of sheep and cattle slaughtered for a feast. He tried to persuade Jehoshaphat to join him in attacking the city of Ramoth in Gilead. He asked, "Will you go with me to attack Ramoth?" Jehoshaphat replied, "I am ready when you are, and so is my army. We will join you." Then he added, "But first, let's consult the Lord." So Ahab called in the prophets, about 400 of them, and asked them, "Should I go and attack Ramoth or not?" "Attack it," they answered. "God will give you victory." But Jehoshaphat asked, "Isn't there another prophet through whom we can consult the Lord?" Ahab answered, "There is one more, Micaiah son of Imlah, but I hate him because he never prophesies anything good for me. It's always something bad." "You shouldn't say that," Jehoshaphat replied. So King Ahab called in a court official and told him to go and fetch Micaiah at once. The two kings, dressed in their royal robes, were sitting on their thrones at the threshing place just outside the gate of Samaria, and all the prophets were prophesying in front of them. One of them, Zedekiah son of Chenana, made iron horns and said to Ahab, "This is what the Lord says. With these you will fight the Syrians and totally defeat them." All the other prophets said the same thing. "March against Ramoth and you will win," they said. "The Lord will give you victory." Meanwhile, the official who had gone to fetch Micaiah said to him, "All the other prophets have prophesied success for the king, and you had better do the same." But Micaiah answered, "By the living Lord, I will say what my God tells me to." When he appeared before King Ahab, the king asked him, "Micaiah, should King Jehoshaphat and I go and attack Ramoth or not?" "Attack," Micaiah answered. "Of course you'll win. The Lord will give you victory." But Ahab replied, "When you speak to me in the name of the Lord, tell the truth. How many times do I have to tell you that?" Micaiah answered, "I can see the army of Israel scattered over the hills like sheep, without a shepherd." And the Lord said, "These men have no leader. Let them go home in peace." Ahab said to Jehoshaphat, "I told you that he never prophesies anything good for me. It's always something bad." Micaiah went on, "Now listen to what the Lord says. I saw the Lord sitting on his throne in heaven, with all his angels standing beside him. The Lord asked, 'Who will deceive Ahab so that he will go and get killed at Ramoth?' Some of the angels said one thing, and others said something else, until a spirit stepped forward, approached the Lord, and said, 'I will deceive him.' 'How?' the Lord asked. The spirit replied, 'I will go and make all Ahab's prophets tell lies.' The Lord said, 'Go and deceive him. You will succeed.' And Micaiah concluded, 'This is what has happened. The Lord has made these prophets of yours lie to you, but he himself has decreed that you will meet a disaster.' Then the prophet Zedekiah went up to Micaiah, slapped his face, and asked,
Since when did the Lord's Spirit leave me and speak to you? You will find out when you go into some back room to hide. Micaiah replied. Then King Ahab ordered one of his officers, arrest Micaiah and take him to Ammon, the governor of the city, and to Prince Joash. Tell them to throw him in prison and to put him on bread and water until I return safely. If you return safely, Micaiah exclaimed, then the Lord has not spoken through me. And he added, listen to everyone, to what I have said. The death of Ahab. Then King Ahab of Israel and King Jehoshaphat of Judah went to attack the city of Ramoth in Gilead. Ahab said to Jehoshaphat, as we go into battle, I will disguise myself, but you wear your royal garments. So the king of Israel went into battle in disguise. The king of Syria had ordered his chariot commanders to attack no one else except the king of Israel. So when they saw King Jehoshaphat, they all thought that he was the king of Israel, and they turned to attack him. But Jehoshaphat gave a shout, and the Lord God rescued him and turned the attack away from him. The chariot commanders saw that he was not the king of Israel, so they stopped pursuing him. By chance, however, a Syrian soldier shot an arrow which struck King Ahab between the joints of his armor. I'm wounded, he cried out to the chariot driver. Turn round and pull out the battle. While the battle raged on, King Ahab remained propped up in his chariot, facing the Syrians. At sunset, he died. A prophet reprimands Jehoshaphat. 2 Chronicles chapter 19. King Jehoshaphat of Judah returned safely to his palace in Jerusalem. A prophet, Jehu son of Hanani, went to meet the king and said to him, do you think it is right to help those who are wicked and to take the side of those who hate the Lord? What you have done has brought the Lord's anger on you, but even so, there is some good in you. You have removed all the symbols of the goddess Asherah, which people worship, and you have tried to follow God's will. Jehoshaphat's reform. Even though King Jehoshaphat lived in Jerusalem, he traveled regularly among the people from Beersheba in the south to the edge of the hill country of Ephraim in the north, in order to call the people back to the Lord, the God of their ancestors. He appointed judges in each of the fortified cities of Judah and instructed them, be careful in pronouncing judgment. You are not acting on human authority, but on the authority of the Lord, and he is with you when you pass sentence. Honor the Lord and act carefully, because the Lord our God does not tolerate fraud or partiality or taking of bribes. In Jerusalem, Jehoshaphat appointed Levites, priests, and some of the leading citizens as judges in cases involving a violation of the law of the Lord or legal disputes between inhabitants of the city. He gave them the following instructions. You must perform your duties in reverence for the Lord, faithfully obeying him in everything you do. Whenever your fellow citizens from any of the cities bring before you a case of homicide or any other violation of law or commandment, you must instruct them carefully how to conduct themselves during the trial, so that they do not become guilty of sinning against the Lord. Unless you do, you and your fellow citizens will feel the force of the Lord's anger. But if you do your duty, you will not be guilty. Amariah, the high priest, will have final authority in all religious cases, and Zebadiah, son of Ishmael, governor of Judah, will have final authority in all civil cases. The Levites have the responsibility of seeing that the decisions of the courts are carried out. Be courageous and carry out these instructions, and may the Lord be on your side of the right. 2 Chronicles chapter 20, War against Edom. Sometime later, the armies of Moab and Ammon, together with their allies, the Meunites, invaded Judah. Some messengers came and announced to King Jehoshaphat, a large army from Edom has come from the other side of the Dead Sea to attack you. They have already captured Hazazon Tamar. This is another name for Engedi. Jehoshaphat was frightened
and prayed to the Lord for guidance. Then he gave orders for a fast to be observed throughout the country. From every city of Judah, people hurried to Jerusalem to ask the Lord for guidance, and they and the people of Jerusalem gathered in the new courtyard of the temple. King Jehoshaphat went and stood before them and prayed aloud, O Lord God of our ancestors, you rule in heaven over all the nations of the world. You are powerful and mighty, and no one can oppose you. You are our God. When your people Israel moved into this land, you drove out the people who are living here and gave the land to the descendants of Abraham, your friend, to be theirs forever. They have lived here and have built a temple to honor you, knowing that if any disaster struck them to punish them, a war, an epidemic, or a famine, then they could come and stand in front of this temple where you are worshipped. They could pray to you in their trouble, and you would hear them and rescue them. Now the people of Ammon, Moab, Edom, and Edom have attacked us. When our ancestors came out of Egypt, you did not allow them to enter those lands. So our ancestors went round them and did not destroy them. This is how they repay us. They come to drive us out of the land that you gave us. You are our God. Punish them, for we are helpless in the face of this large army that is attacking us. We do not know what to do, but we look to you for help. All the men of Judah, with their wives and children, were standing there at the temple. The Spirit of the Lord came upon a Levite who was present in the crowd. His name was Jehaziel, son of Zechariah. He was a member of the clan of Asaph, and was descended from Asaph through Mataniah, Jeel, and Benaiah. Jehaziel said, Your Majesty and all you people of Judah and Jerusalem, the Lord says that you must not be discouraged or be afraid to face this large army. The battle depends on God, not on you. Attack them tomorrow as they come up the pass at Ziz. You will meet them at the end of the valley that leads to the wild country near Jeruel. You will not have to fight this battle. Just take up your positions and wait. You will see the Lord give you victory. People of Judah and Jerusalem, do not hesitate or be afraid. Go out to battle, and the Lord will be with you. Then King Jehoshaphat bowed low, with his face touching the ground, and all the people bowed with him and worshipped the Lord. The members of the Levite clan of Kohath and Korah stood up and with a loud shout praised the Lord, the God of Israel. Early the next morning, the people went out to the wild country near Tekoa. As they were starting out, Jehoshaphat addressed them with these words: Men of Judah and Jerusalem, put your trust in the Lord your God, and you will stand firm. Believe what his prophets tell you, and you will succeed. After consulting with the people, the king ordered some musicians to put on the robes they wore on sacred occasions and to march ahead of the army, singing, Praise the Lord, his love is eternal. When they began to sing, the Lord threw the invading armies into a panic. The Ammonites and the Moabites attacked the Edomite army and completely destroyed it, and then they turned on each other in savage fighting. When the Judean army reached a tower that was in the desert, they looked towards the enemy and saw that they were all lying on the ground dead. Not one had escaped. Jehoshaphat and his troops moved in to take the loot, and they found many cattle, supplies, clothing, and other valuable objects. They spent 3 days gathering the loot, but there was so much that they could not take everything. On the 4th day, they assembled in the valley of Berekah and praised the Lord for all he had done. That is why the valley is called Berekah. Jehoshaphat led his troops back to Jerusalem in triumph because the Lord had defeated their enemies. When they reached the city, they marched to the temple to the music of harps and trumpets. Every nation that heard how the Lord had defeated Israel's enemies was terrified. So Jehoshaphat ruled in peace. And God gave him security on every side. The end of Jehoshaphat's reign. Jehoshaphat had become king of Judah at the age of 35 and had ruled in Jerusalem for 25 years. His mother was Azubah,
the daughter of Jilhi. Like his father Asa before him, he did what was right in the sight of the Lord, but the pagan places of worship were not destroyed. The people still did not wholeheartedly to the people still did not turn wholeheartedly to the worship of the God of their ancestors. Everything else that Jehoshaphat did from the beginning of his reign to its end is recorded in the history of Jehu son of Hanani, which is a part of the history of the kings of Israel. At one time, King Jehoshaphat of Judah made an alliance with King Ahaziah of Israel, who did many wicked things. At the port of Ezion-Geber, they built ocean-going ships. But Eliezer, son of Dodavahu, from the town of Maresham, warned Jehoshaphat, because you have made an alliance with Ahaziah, the Lord will destroy what you have built. And the ships were wrecked and never sailed. 2 Chronicles chapter 21. Jehoshaphat died and was buried in the royal tombs in David's city, and his son Jehoram succeeded him as a king. King Jehoram of Judah. Jehoram, son of King Jehoshaphat of Judah, had 6 brothers: Azariah, Jehiel, Zechariah, Azariah, Michael, and Shephatiah. Their father gave them large amounts of gold, silver, and other valuable possessions, and placed each one in charge of one of the fortified cities of Judah. But because Jehoram was the eldest, Jehoshaphat made him his successor. When Jehoram was in firm control of the kingdom, he had all his brothers killed and also some Israelite officials. Jehoram became king at the age of 32, and he ruled in Jerusalem for 8 years. He followed the wicked example of King Ahab and the other kings of Israel, because he had married one of Ahab's daughters. He sinned against the Lord, but the Lord was not willing to destroy the dynasty of David, because he made a covenant with David and promised that his descendants would always continue to rule. During Jehoram's reign, Edom revolted against Judah and became an independent kingdom. So Jehoram and his officers set out with chariots and invaded Edom. There the Edomite army surrounded them, but during the night they managed to break out and escape. Edom has been independent of Judah ever since. During the same period, the city of Libnah also revolted. Because Jehoram had abandoned the Lord, the God of his ancestors, he even built pagan places of worship in the Judean highlands and led the people of Judah and Jerusalem to sin against the Lord. The prophet Elijah sent Jehoram a letter, which read as follows: The Lord, the God of Israel, the Lord, the God of your ancestor David, condemns you because you do not follow the example of your father, King Jehoshaphat, or that of your grandfather, King Asa. Instead, you have followed the example of the kings of Israel and have led the people of Judah and Jerusalem into being unfaithful to God, just as Ahab and his successors led Israel into unfaithfulness. You even murdered your brothers, who are better men than you are. As a result, the Lord will severely punish your people, your children, and your wives, and will destroy your possessions. You yourself will suffer a painful disease of intestines that will grow worse day by day. Some Philistines and Arabs lived near where some Sudanese had settled along the coast. The Lord incited them to go to war against Jehoram. They invaded Judah, looted the royal palace, and carried off as prisoners all the king's wives and sons, except Ahaziah, his youngest son. Then, after all this, the Lord brought on the king a painful disease of the intestines. For almost 2 years, it grew steadily worse until finally the king died in agony. His subjects did not light a bonfire in mourning for him, as had been done for his ancestors. Jehoram had become king at the age of 32 and had ruled in Jerusalem for 8 years. Nobody was sorry when he died. They buried him in David's city, but not in the royal tombs. 2 Chronicles chapter 22. King Ahaziah of Judah.
Some Arabs had led a raid and killed all King Jehoram's sons except Ahaziah the youngest. So now the people of Jerusalem made Ahaziah king as his father's successor. Ahaziah became king at the age of 22, and he ruled in Jerusalem for 1 year. Ahaziah also followed the example of King Ahab's family, since his mother Athaliah, the daughter of King Ahab and granddaughter of King Omri of Israel, gave him advice that led him into evil. He sinned against the Lord because after his father's death, other members of King Ahab's family became his advisors, and they led to his downfall. Following their advice, he joined King Joram of Israel in a war against King Hazael of Syria. The armies clashed at Ramoth in Gilead, and Joram was wounded in battle. He returned to the city of Jezreel to recover from his wounds, and Ahaziah went there to visit him. God used this visit to Joram to bring about Ahaziah's downfall. While Ahaziah was there, he and Joram were confronted by a man named Jehu, son of Nimshi, whom the Lord had chosen to destroy the dynasty of Ahab. As Jehu was carrying out God's sentence on the dynasty, he came across a group made up of Judean leaders and of Ahaziah's nephews that had accompanied Ahaziah on his visit. Jehu killed them all. A search was made for Ahaziah, and he was found hiding in Samaria. And they took him to Jehu and put him to death, but they did bury his body out of respect for his grandfather, King Jehoshaphat, who had done all he could to serve the Lord. No member of Ahaziah's family was left who could rule the kingdom. Queen Athaliah of Judah. As soon as King Ahaziah's mother, Athaliah, learned of her son's murder, she gave orders for all the members of the royal family of Judah to be killed. Ahaziah had a half-sister, Jehosheba, who was married to a priest named Jehoiada. She secretly rescued one of Ahaziah's sons, Joash, took him away from the other princes who were about to be murdered and hid him and a nurse in a bedroom at the temple. By keeping him hidden, she saved him from the death at the hands of Athaliah. For 6 years, he remained there in hiding while Athaliah ruled as king. The revolt, 2 Chronicles chapter 23, the revolt against Athaliah. After waiting 6 years, Jehoiada, the priest, decided that it was time to take action. He made a pact with 5 army officers, Azariah son of Jeroham, Ishmael son of Jehohanan, Azariah son of Obed, Maaseiah son of Adaiah, and Elishaphat son of Zikri. They traveled to all the cities of Judah and brought back with them to Jerusalem the Levites and all the heads of the clans. They all gathered in the temple, and there they made a covenant with Joash, the king's son. Jehoiada said to them, "Here is a son of the late king. He is now to be king, and as the Lord promised that King David's descendants would be This is what we will do. When the priests and Levites come on duty on the Sabbath, 1/3 of them will guard the temple gates, another third will guard the royal palace, and the rest will be stationed at the foundation gate. All the people will assemble in the temple courtyard. No one is to enter the temple buildings except the priests and the Levites who are on duty. They may enter because they are consecrated, but the rest of the people must obey the Lord's instructions and stay outside. The Levites are to stand guard round the king with their swords drawn and are to stay with the king wherever he goes. Anyone who tries to enter the temple is to be killed. The Levites and the people of Judah carried out Jehoiada's instructions. The men were not dismissed when they went off duty on the Sabbath. So the commanders had available both those coming on duty and those going off. Jehoiada gave the officers the spears and shields that had belonged to King David and had been kept in the temple. He stationed the men with drawn swords all round the front of the temple to protect the king. Then Jehoiada led Joash out, placed the crown on his head, and gave him a copy of the laws governing kingship, and so he was made king. Jehoiada the priest
and his sons anointed Joash, and everyone shouted, "Long live the king!" Athaliah heard the people cheering for the king, so she hurried to the temple, where the crowd had gathered. There she saw the new king at the temple entrance, standing by the column reserved for kings and surrounded by the army officers and trumpeters. All the people were shouting joyfully and blowing trumpets, and the temple musicians, with their instruments, were leading the celebration. She tore her clothes in distress and shouted, "Treason, treason!" Jehoiada did not want Athaliah killed in the temple area, so he called out the army officers and said, "Take her out between the rows of guards and kill anyone who tries to rescue her." They seized her, took her to the palace, and there at the horse gate, they killed her. Jehoiada's reform. The priest Jehoiada got King Joash and the people to join him in making a covenant that they would be the Lord's people. Then they all went to the temple of Baal and tore it down. They smashed the altars and idols there and killed Matan, the priest of Baal, in front of the altars. Jehoiada put the priests and Levites in charge of the work of the temple. They were to carry out the duties assigned to them by King David and to burn the sacrifices offered to the Lord in accordance with the law of Moses. They were also in charge of the music and the celebrations. Jehoiada also put guards on duty at the temple gates to keep out anyone who was ritually unclean. The army officers, the leading citizens, the officials, and all the rest of the people joined Jehoiada in a procession that brought the king from the temple to the palace. They entered by the main gate, and the king took his place on the throne. All the people were filled with happiness, and the city was quiet now that Athaliah had been killed. Completed Sanjita? through Chronicles chapter 23. Salita, Hmm. Vaijala. Okay. Second Chronicles chapter 24. The temple restored. Joash was 7 years old when he became king and reigned 40 years in Jerusalem. His mother named Zibiah was from Beersheba. Joash did what's pleasing to the Lord as long as Jehoiada the priest lived. Jehoiada provided him with 2 wives, and he became the father of sons and daughters. After some time, Joash decided to restore the Lord's temple. He called together the priests and Levites and said to them, "Go out to all cities of Judah and collect money from all Israel, that you may repair the house of your God over the years. You must hasten this affair." But the Levites did not hasten. Then the king summoned Jehoiada, who was in charge of, and said to him, "Why have you not required the Levites to bring in from Judah and Jerusalem the tax levied by Moses, the servant of the Lord, and by the assembly of Israel for the tent of the testimony? For the wicked Athaliah and her sons had damaged the house of God and even turned over to the Baals the dedicated resources of the Lord's temple. At the king's command, therefore, they made chests which they put outside the gate of the Lord's temple. They had it proclaimed throughout Judah and Jerusalem that the tax which Moses, the servant of God, had imposed on Israel in the desert should be brought to the Lord. All the princes and the people rejoiced. They bought what was asked and cast it into the chest until it was filled. Whenever the chest was brought to the royal officials by the Levites, and they saw it contained much money, the royal scribe and an observer for the high priest came and emptied the chest, then took it back and returned it to its palace. This they did day after day until they had collected a large sum of money. Then the king and Jehoiada gave it to the workmen in charge of the labor on the Lord's temple, and who hired masons and carpenters to restore the temple, and also iron and bronze smiths to repair it. The workmen labored and the task of restoration progressed under their hands. They restored the house of God according to its original form and reinforced it. After they had finished, they brought the rest of the money to the king and to the Jehoiada, who had made it into utensils for the Lord's temple, utensils for the service, and the holocaust, and basins, and other gold and silver utensils. They offered the holocaust in the Lord's temple continually throughout the life of Jehoiada. Jehoiada lived to the ripe old age. He was 130 years old when he died. He was buried in the city of David with the kings because he had done good in Israel, in particular with respect to God and his temple. Apostasy of King Joash. After the death of Jehoiada, the prince of Judah came and paid homage to the king, and the king then listened to them. They forsook the temple of the Lord and the God of their fathers, and began to serve the sacred poles and idols.
And because of this crime, there's what came upon Judah and Jerusalem. All the prophets were sent to them and to convert them to the Lord. The people would not listen to their warnings. That the Spirit of God possessed Zechariah, son of Jehoiada the priest. He took his stand above the people and said to them, God says, why are you transgressing the Lord's commands so that you cannot prosper? Because you have abandoned the Lord. He has abandoned you. But they conspired against him at the king's order. They stoned him to death in the court of the Lord's temple. Thus King Joash was unmindful of the devotion shown him by Jehoiada, Zechariah's father, and slew his son, and he was dying. He said, may the Lord see and avenge retribution. At the turn of the year, a force of Armenians came up against Joash. They invaded Judah and Jerusalem, did away with all the princes of the people, and sent the spoil to the king of Damascus. Through the Armenians' force came with few men. The Lord surrendered a very large force of their power because Judah had abandoned the God of their fathers. So punishment was meted out to Joash. After the Armenians had departed from him, leaving him in the grievous suffering, his servants conspired against him because of the murder of the sons of Jehoiada the priest. They killed him in his sick bed. He was buried in the city of David, but not at the tombs of the king. These conspired against him. Jabad, son of Simath from Ammon, and Jehoshaphat, son of Simrith from Moab, of his sons, and the great tribute imposed on them, and of his rebuilding of the house of God. There is written account in the Midrash of the book of the Kings. His son Amaziah succeeded him as king. Chapter 25. Campaign in Edom. Amaziah was 25 years old when the king became king, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother, named Jehoadan, was from Jerusalem. He did what was pleasing in the sight of the Lord, though not old utterly. After he had strengthened his hold in the kingdom, he slew those of his servants who had killed the king his father. But he did not put their children to death, for he acted according to what is written in the law. The book of Moses, as the Lord commanded, fathers shall not be put to death for their children, nor children for their fathers, but only for his own guilt shall a man be put to death. Amaziah murdered Judah and placed them out of Judah and Benjamin according to their ancestral house under the leaders of thousands of hundreds. When he had counted those of 20 years and over, he found them to be 300,000 picked men, fit for war, capable of handling lance and shield. He also hired 100,000 valiant warriors from Israel for 100 talents of silver. But a man of God came to him and said, O king, not the army of Israel go with you, for the Lord is not with Israel, with any Ephraimite. Instead, go on your own, strongly prepared for the conflict. Otherwise, the Lord will defeat you in the face of enemy. It is God who has the power to reinforce or to defeat. Amaziah answered the man of God, but what is to be done about the 100 talents that I have paid for the troops of Israel? The man of God replied, the Lord can give you much more than that. Amaziah then disbanded the troops and had come to him from Ephraim and sent them home. They, however, became furiously angry with Judah and returned home blazing with resentment. Amaziah now assumed command of his army. They proceeded to the valley of Salt, and there they killed 10,000 men of Sil. The Judahites also brought back another 10,000 alive, whom they led to the summit of the rock and had cast down, so that they were all crushed. Meanwhile, the mercenaries from Amaziah had dismissed from the battle service with him, raided the cities of Judah from Samaria to Bethron. They killed 3,000 of the inhabitants and took away much beauty. Infidelity of Amaziah. When Amaziah returned from his conquest of Edomites, he brought back with him the gods of the people of Seir, which he set up as his own gods. He bowed down before them and offered sacrifice to them. Then the anger of the Lord blazed out against Amaziah, and he sent a prophet to him who said, why have you had to recourse to this people's God and could not save their own people from your hand? While he was still speaking, however, the king said to him, have you been made the king's counselor? Be silent. Why should it be necessary to kill you? Therefore, the prophet desisted. I know, however, he said, that God has let you take counsel to your own destruction, because you have done this thing and have refused to hear my counsel. Retribution. Having taken counsel, King Amaziah of the king Judah sent messengers to Joash, king of Jehoahaz,
son of Jehu, king of Israel, saying, Come, let us meet each other face to face. King Joash of Israel sent his reply to King Amaziah of Judah, the thistle of the Lebanon, sent a message to the cedar of Lebanon, saying, Give your daughter to my son for his wife. But the wild beast of the Lebanon passed out by and trampled the bosom down. You are thinking, See, I have beaten Edom, and thus ambition makes you proud. Remain at home. Why involve yourself and Judah with you in misfortune and failure? But Amaziah would not listen, for God had determined to end them over because they had recourse to the gods of Edom. Therefore, King of Joash of Israel advanced, and he and King Amaziah met in the battle of Beth Shemesh of Judah, where Judah was defeated by Israel, and all Judean soldiers fled homeward. King Joash of Israel captured Amaziah, king of Judah, son of Joash, son of Jehoahaz, Beth Shemesh, and brought him to Jerusalem. Then he tore down the wall of Jerusalem and the Ephraim gate to the corner gate of distance of 400 cubits. He took away all the gold and silver and all the vessels he found in the house of God with Obed-Edom, together with the treasures of the palace and ostriches as well. Then he returned to Samaria. Amaziah, son of Joash, king of Judah, survived Joash, son of Jehoahaz, king of Israel, by 15 years. And the rest of the acts of Amaziah, first and last, can be found written as he is well known in the book of the kings of Judah and Israel. Now, from the time that Amaziah ceased to follow the Lord, a conspiracy was formed against him in Jerusalem. Hence he fled to Lachish, but they pursued him to Lachish and put him to death there. They brought him back on horses, buried him with his ancestor in the city of Judah. Chapter 26, the work of Uzziah. All the people of Judah chose Uzziah, though he was but 16 years of age, and proclaimed him king to succeed his father Amaziah. He built Elath and restored it to Judah. This was after King Amaziah had gone to rest with his ancestors. Uzziah was 16 years old when he became king, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother, named Jecodiah, was from Jerusalem, and he pleased the Lord just as his father Amaziah had done. He was prepared to seek God as long as Zechariah lived, who taught him to fear God, and as long as he sought the Lord, God made him prosper. He went out and fought the Philistines and raised the walls of Gath, Jabath, Jamnath, and Ashur, and built cities in the district of Ashur and in Philistia. God helped him against Philistia, against the Arabs who dwelt in Gurbaal, and against the Meunites. The Ammonites paid tribute to Uzziah, and his fame spread as far as Egypt. For he grew stronger and stronger. Moreover, Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate, at the valley gate, and at the angle, and he fortified them. He built towers in the desert and dug numerous cisterns, for he had many cattle. He had plowmen in the foothills and the plains and vine dressers in the highlands and the garden land. He was lower of the soil. Uzziah also had a standing army of fit soldiers, divided into bands according to the number of which they were mustered by Ziel the scribe of Manesh, the recorder under the command of Ananiah, one of the king's officials. The entire number of family heads or their valiant soul warriors was 2,600, and at the disposal was mighty army of 307,500 fighting men of great valor to help the king against his enemies. Uzziah provided for them, for the entire army, bucklers, lances, helmets, breastplates, bows, slingstones. He also built machines in Jerusalem, devices contrived to stand on the towers and at the angles of the walls to shoot arrows and cast large stones. His fame spread far and wide, and his power was ascribed to the marvelous help he had received. Pride and fall. But after he had become strong, he became proud to his own destruction and broke faith with the Lord, his God. He entered the temple of the Lord to make an offering on the altar of incense. But Azariah the priest, and with him 80 other priests of the Lord, courageous men followed him. They opposed King Uzziah, saying to him, It is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who has been consecrated for this purpose. Leave the sanctuary, for you have broken faith and no longer have part in the glory that comes from Lord God. Uzziah, who was holding a censer for burning the incense, became angry, but the moment he showed his anger to the priest,
While they were looking at him in the house of God, besides the altar of incense, leprosy broke out on his forehead. Azariah, the chief priest, and all the other priests examined him, and when they saw that his forehead was leprous, they expelled him from the temple. He himself fled willingly, for the Lord had afflicted him. King Uzziah remained leper to the day of his death. As a leper, he dwelt in a segregated house, for he was excluded from the house of Lord. Therefore, his son Jotham was regent of the palace and ruled the people of the land. The prophet Isaiah, son of Amos, wrote the rest of the acts of Uzziah, first and last. Uzziah rested with his ancestors. He was buried with them in the field adjoining the royal cemetery, for they said he was a leper. His son Jotham succeeded him as king. Chapter 27. Jotham was 25 years old when he became king, and he reigned 16 years in Jerusalem. His mother was named Jerusha, daughter of Zadok. He pleased the Lord just as his father Uzziah has done. Though he did not enter the temple of the Lord, the people, however, continued to act sinfully. He built the upper gate of the Lord's house and had much construction done on the wall of Ophel. Moreover, he built the cities in the hill country of Judah and in the forest, and he set up fortress and towers. He fought with the king of the Ammonites and conquered them. That year, the Ammonites paid him 100 talents of silver, together with 10,000 cores of wheat and 10,000 of barley. They brought the same to him also in the second and in third year. Thus Jotham continued to grow strong, because he lived resolutely in the presence of the Lord his God. The rest of the acts of Jotham was and his activities could be found written in the book of the kings of Israel and Judah. He was 25 years old when he became king, and he reigned 16 years in Jerusalem. Jotham rested with his ancestors and was buried in the city of David, and his son Ahaz succeeded him as king. Reforms of Ezekiah and Josiah. Impiety of Ahaz. Ahaz was 20 years old when he became king, and he reigned 16 years in Jerusalem. He did not please the Lord as his forefather David had done, but conducted himself like the king of Israel, and even made molten idols of Baal. Moreover, he offered sacrifice in the valley of Benjamin, immolated his sons for fire by fire, according to the abominable practice of nations, which the Lord had cleared out before the Israelites. He ordered sacrifice and incense on the high place of the hills under every leafy tree. Retribution. Therefore, the Lord his God delivered him into the power of king of Aram. The Armenians defeated him and carried him away captive, a large number of his people, whom they brought to Damascus. He wants us to deliver to the power of king of Israel, who defeated him with great slaughter. For the Pekah, son of Ramaliah, slew 120,000 of Judans in single day, all of them valiant men, because they had abandoned the Lord, the God of their fathers. Zisri, an Ephraimite warrior, killed Mashiach, the king's son, and Azrikam, the master of the palace, and also Elkan, who was second to the king. The Israelites took away as captives 200,000 of their brethren, wives, sons, and daughters. They also took from them much plunder, which they brought to Samaria. The prophecy of Oded. In Samaria there was a prophet of the Lord by the name of Oded. He was out to meet the army returning to Samaria, and said to them, "It was because the Lord, the God of your fathers, was angry with Judah that he delivered them into your hands. You, however, have slaughtered them with a fury and has reached up to heaven. And now you are planning to make the children of Judah and Jerusalem your slaves, and bondwomen are not you yourselves, therefore guilty of crime against the Lord your God. Now listen to me, send back the captives and you have carried off from among your brethren, for burning anger the Lord is upon you." At this, some of the Ephraimites readers, Azariah son of Jonah, Bechiah son of Melchizedek, Zizkiah son of Shalom, and Amazah son of Aldiah, themselves stood up in opposition to those who had returned from the war. They said to them, "Do not bring the captives here, for what you propose will make us guilty before the Lord and increase our sins, our guilt. Our guilt is already great, and therefore is burning anger upon Israel." Therefore the soldiers left the captives and the plunder before the prince and the whole assembly. Then the men just named proceeded to help the captives, all of them who were naked. They clothed them
the booty, they clothed them, put sandals to their feet, and gave them food and drink, anointed them, and all who were weak they set on asses. They brought them to Jericho, the city of plants, to their brethren. Then they returned to Samaria for the sins of Ahaz. At that time, King Ahaz sent an appeal to the kings of Assyria. The Edomites had returned, attacked Judah, and carried off captives. The Philistines too had raided the city of foothills and Negev and Judah. They captured Beth Shemesh, Ajalon, Gedroth, Soko and its dependency, Timnah and its dependency, Jimzos and its dependency, occupied them. For the Lord had brought Judah low because of Ahaz, king of Israel, who led Judah to go its own way, proved utterly faithless to the Lord. Tilgath-Pilsner, king of Assyria, did indeed come to him, put to oppress him rather than help him. Though Ahaz plundered the Lord's house and the house of the king and his princes to make payment to the king of Assyria, it availed him nothing. While he was already in distress, the same king Ahaz became even more unfaithful to the Lord. He sacrificed to God of Damascus, who had defeated him, saying, "Since it was the God of kings of Aram who helped them, I will sacrifice to them what they may help me also." However, they also caused further disaster to him and to all Israel. Ahaz gathered up the utensils of God's house and broke them in pieces. He closed the doors of the Lord house and altars made for himself in every corner of Jerusalem. In every city throughout Judah, he set up the high places to offer sacrifice to other gods. Thus he angered the Lord, the God of his fathers. The rest of his deeds and his activities, first and last, can be found written in the book of the kings of Judah and Israel. Ahaz rested with his ancestors and was buried in Jerusalem, the city, for they did not bring him to the tombs of kings of Israel. His son Hezekiah succeeded him as king. Chapter 29, Reforms of Hezekiah. Hezekiah was 25 years old when he became king, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother was named Abiah, daughter of Zechariah. He pleased the Lord just as his forefather David had done. It was he who, in the first month of the first year of his reign, opened the doors of the Lord's house and repaired them. He summoned the priests and the Levites, gathered them in the open space to the east, and said to them, "Listen to me, you Levites, sanctify yourself now and sanctify the house of the Lord, the God of your fathers, and clean and the filth from the sanctuary. Our fathers acted faithlessly and did evil in the eyes of the Lord, our God. They abandoned him, turned away their faces from the Lord's dwelling, and turned their backs on him. They also closed the doors of the west, extinguished the lamps, and refused to burn incense and offer holocaust in the sanctuary to the honor of God of Israel. Therefore, the anger of the Lord has come upon Judah and Jerusalem. He has made them an object of terror, astonishment, and mockery, as you see with your own eyes. For our fathers, as you know, fell by the sword, and our sons and our daughters and our wives have been taken captive because of this. Now I intend to make a covenant with the Lord, the God of Israel, and his burning anger may withdraw from us. My sons, be not negligent any longer, for it is you whom the Lord has chosen to stand before him, to minister to him, to be his ministers, and to offer incense." Then the Levites rose, Mahat son of Amaziah and Joel son of Azariah, descendants of the Kohathites, of the sons of Mary, Kish sons of Abidi, and Azariah son of Jalel, of the Gershonites, Johah son of Jimmy, and Edan son of Johah, of the sons of Elizaphan, Simri and Joel, of the sons of Aspah, Zechariah and Mattaniah, of the sons of Eman, Jehul and Simi, of the sons of Jeduthun, Semiah and Uzziel. They gathered their brethren together and sanctified themselves when they came, as the king had ordered, to cleanse the Lord's house in keeping with his words. The priests entered the interior of the Lord's house to cleanse it, and whatever they found in the Lord's temple that was clean, they brought out to the court of the Lord's house, where the Levites took it from them and carried it to the Kidron Valley. They began the work of consecration of the first day, on the first month, and on the 8th day of the month, they arrived at the vestibule of the Lord. They consecrated the Lord's house, doing
8 days, and on the 16th day of the first month, they had finished. Then they went inside to King Ezekiel and said, "We have cleansed the entire house of the Lord, the altar of holocaust with all its utensils, and the table for the showbread with all its utensils, all the articles which King Ahaz during the reign had thrown away because of his apostasy. We have restored and consecrated, and they are now before the Lord's altar." The rite of expiation, that when the king Ezekiel hastened to convoke the princes of the city and went up to the Lord's house, 7 bulls, 7 rams, 7 lambs, and 7 he-goats, and were brought to for the sin offering, for the kingdom, for the sanctuary, and for the Judah. And he ordered the sons of Aaron, the priest, to offer them and on the altar of the Lord. They slaughtered the bulls, and the priest collected the blood and cast it on the altar. Then they slaughtered the rams and cast the blood on the altar. Then they slaughtered the lambs and cast the blood on the altar. Then the he-goats for the sins offerings were led before the king and the assembly, who laid hands upon them. The priest then slaughtered them and offered their blood on the altar to atone for the sin of all Israel. For the holocaust and the sin offering, the king had said is for all Israel. He stationed the Levites in the Lord's house with cymbals, harps, lyres, according to the prescription of David, of Gad the king's seer, and of Nathan the prophet, for the prescription were from the Lord through his prophets. The Levites were stationed with the instruments of David, and the priests with the trumpets. Then Ezekiel ordered the holocaust to be sacrificed on the altar in the same instant that the holocaust began. He also began the song of the Lord to the accompaniment of the trumpet and the instruments of David, king of Israel. The entire assembly prostrated itself, and they continued to sing the song and to sound the trumpets until the holocaust had been completed. As the holocaust was completed, the king and all who were with him knelt and prostrated themselves. King Ezekiel and the prince, and then commanded the Levites to sing the praises of the Lord in the words of David and of Asaph the seer. They sang praises till their joys were full, then fell down and prostrated themselves. Ezekiel now spoke out his command: "You have undertaken a work for the Lord. Approach and bring forward the sacrifice and thank offering for the house of Lord." Then the assembly brought forward the sacrifices and thank offerings and the holocausts, which were free will offering. The number of holocausts that the assembly brought forward was 70 oxen, 100 rams, and 200 lambs. All of these as holocaust to the Lord. As consecrated gifts, there were 600 oxen and 3,000 sheep. Since the priests were too few in number to be able to skin all the victims for the holocaust, the brethren the Levites assisted them until the task was completed, and the priests had sanctified themselves. The Levites, in fact, were more willing than the priests to sanctify themselves. Also, the holocausts were many among with the fat of the peace offering and the libation for the holocaust. Thus, the service of the house of the Lord was re-established. Ezekiel and all the people rejoiced over what God had re-established for the people and how suddenly this had been done. Chapter 30, invitation to Passover. Ezekiel sent a message. I'll take over. ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോളാം. Chapter 30, invitation to the Passover. Ezekiel sent a message to all Israel and Judah, and even wrote letters to Ephraim and Manasseh, saying that they should come to the house of the Lord in Jerusalem to celebrate the Passover in honor of the Lord, the God of Israel. The king, his princes, and the entire assembly in Jerusalem had agreed to celebrate the Passover during the second month, for they could not celebrate it at the time of the restoration. The priests had not sanctified themselves in sufficient numbers, and the people were not gathered at Jerusalem. When this proposal had been approved by the king and the entire assembly, they issued a decree to be proclaimed throughout all Israel and Beersheba to Dan,
that everyone should come to Jerusalem to celebrate the Passover in honor of the Lord, the God of Israel, for not many had kept it in the manner prescribed. Accordingly, the couriers with the letters written by the king and his princes traversed all Israel and Judah, and at the king's command they said, Israelites, return to the Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, that he may return to you the remnant left from the hands of the Assyrian kings. Be not like your fathers and your brethren who proved faithless to the Lord, the God of their fathers, so that he delivered them over a desolation, as you yourself now see. Be not obstinate as your fathers were. Extend your hands to the Lord and come to his sanctuary that he has consecrated forever, and serve the Lord your God, that he may turn away his burning anger from you. For when you return to the Lord, your brethren and your children will find mercy with their captors and return to this land. For merciful and compassionate is the Lord your God, and he will not turn away his face from you if you return to him. So the couriers passed from city to city in the land of Ephraim and Manasseh, and as far as Jebulun, but they were derided and scoffed at. Nevertheless, some from Asher, Manasseh, and Jebulun humbled themselves and came to Jerusalem. In Judah, however, the power of God brought it about that people were of one mind to carry out the command of the king and the princes in accordance with the word of the Lord. Thus, many people gathered in Jerusalem to celebrate the feast of unleavened bread in the second month. It was a very great assembly, the Passover celebrated. They proceeded to take down the altars and were in Jerusalem. Also, they removed all the altars of incense and cast them into Kidron Valley. They slaughtered the Passover on the 14th day of the second month. The priests and Levites, touched with shame, sanctified themselves and brought Holocaust into the house of the Lord. They stood in the place prescribed for them according to the law of Moses, the man of God. The priests sprinkled the blood given them by the Levites. For many in the assembly had not sanctified themselves, and the Levites were in charge of slaughtering the Passover victims for all who were unclean, and thereby could not consecrate them to the Lord. The greater part of the people, in fact, chiefly from Ephraim, Manasseh, Ishkar, and Jebulun, had not cleansed themselves. Nevertheless, they ate the Passover, contrary to the prescription. For Hezekiah prayed for them, saying, May the Lord, who is good, grant pardon to everyone who has resolved to seek God, the Lord, the God of his fathers, though he be not clean as holiness requires. The Lord heard Hezekiah and spared the people. Thus, Israelites who were in Jerusalem celebrated the feast of unleavened bread with great rejoicing for 7 days, and the Levites and the priests sang the praises of the Lord day after day with all their strength. Hezekiah spoke encouragingly to all the Levites who had shown themselves well skilled in the service of the Lord. And when they had completed the 7 days of festival, slaying peace offerings and singing praises to the Lord, the God of their fathers, the whole assembly agreed to celebrate another 7 days with joy
Therefore, they continued the festivity 7 days longer. King Hezekiah of Judah had contributed 1,000 bulls and 7,000 sheep to the assembly, and the princes had contributed to the assembly 1,000 bulls and 10,000 sheep. The priests sanctified themselves in great numbers, and the whole assembly of Judah rejoiced, together with the priests and Levites and the rest of the assembly that had come from Israel, as well as the sojourners from the land of Israel and those that lived in Judah. There was great rejoicing in Jerusalem, for since the days of Solomon, son of David, king of Israel, there had not been the like of the city. Then the Levitical priest rose and blessed the people. Their voice was heard, and their prayer reached heaven, God's holy dwelling. Chapter 13, Liturgical Reform. After all this was over, those Israelites who had been present went forth to the cities of Judah and smashed the sacred pillars, cut down the sacred poles, and tore down the high places and altars throughout Judah, Benjamin, Ephraim, Manasseh, until all were destroyed. Then the Israelites returned to their various cities, each to his own possession. Hezekiah re-established the classes of the priests and the Levites according to their former classification, assigning to each priest and Levite his proper service, whether in regard to Holocaust or peace offerings, thanksgiving or praise, or ministering in the gates of the encampment of the Lord. From his own wealth, the king allotted a portion of for Holocaust, those of morning and evening, and those on Sabbaths, new moons, and festivals, as prescribed in the law of the Lord. He also commanded the people living in Jerusalem to provide the support of the priests and Levites, that they might devote themselves entirely to the law of the Lord. As soon as the order was promulgated, the Israelites brought in great quantities the best of their grain, wine, oil, and honey, and all the produce of the fields. They gave a generous tithe of everything. Israelites and Judahites living in other cities of Judah also brought in tithes of oxen, sheep, and things that had been consecrated to the Lord their God. These they brought in and set out in heaps. It was in the 3rd month that they began to establish these heaps, and they completed them in the 7th month. When Hezekiah and the princes had come and seen the heaps, they blessed the Lord and his people of Israel. Then Hezekiah questioned the priests and the Levites concerning the heaps, and the priest Azariah, head of the Zadok, answered him, since they began to bring the offerings to the house of the Lord, we have eaten to the full and have had much left over, for the Lord has blessed his people. This great supply is what has left over. Hezekiah then gave orders that chambers be constructed in the house of the Lord. When this had been done, the offering tithes, and consecrated things were Ashel, Jerimoth, Joseph,
Eliel, Ismachiah, Mahath, and Benaiah were supervisors, subject to Conian and his brother Shimei by appointment of King Hezekiah and of Assyria, the prefect of the house of God. Kore, the son of Imnah, the Levite, and the keeper of the eastern gate, was in charge of the free will gifts made to God. He distributed the offerings made to the Lord and the most holy of the consecrated things. Under him, in the priestly cities were Eden, Minimin, Yeshua, Shemaiah, Amariah, and Shechaniah, who faithfully made the distribution to their brethren, great and small alike, according to their classes. There was also a register of ancestral houses of males 30 years of age and over for all priests who were eligible to enter the house of the Lord, according to the daily rule, to fulfill their service in the order of their classes. The priests were inscribed in their family records according to their ancestral houses, and the Levites of 20 years and over according to their various offices and classes. A distribution was also made to all who were inscribed in the family records for their little ones, wives, sons, and daughters, thus for the entire assembly, since they were to sanctify themselves by sharing faithfully in the consecrated things. The sons of Aaron, the priest, who lived in the lands attached to their cities, had in every city men designated by name to distribute portions to every male among the priests and to every Levite listed in the family records. Thus, Hezekiah did in all Judah. He did what was good, upright, and faithful before the Lord his God. Everything that he undertook for the service of the house of God or for the law and the commandments was to do the will of his God. He did this wholeheartedly and he prospered. Chapter 32, invasion of Sennacherib. But after he had proved his fidelity by such deeds, Sennacherib, king of Assyria, came. He invaded Judah, besieged the fortified cities, and proposed to take them by storm. When Hezekiah saw that Sennacherib was coming with the intention of attacking Jerusalem, he decided in council with his princes and warriors to stop the waters of the spring outside the city. When they had pledged him with their support, a large crowd was gathered, which stopped all the springs and also the running stream of the valley nearby. For they said, why should the king of Assyria come and find an abundance of water? He then looked to his defenses. He rebuilt the wall where it was broken down, raised towers upon it, and built another wall outside. He strengthened the millow of the city of David and had a great number of spears and shields prepared. Then he appointed army commanders over the people. He gathered them together in his presence in the open space at the gate of the city and encouraged them with these words: be brave and steadfast. Do not be afraid or dismayed because of the king of Assyria and all the throng that is coming with him. For there is more with us than with him. For he has only an arm of flesh, but we have the Lord our God to help us and fight our battle. And the people
to confidence from the words of King Hezekiah of Judah. Threat of Sennacherib. After this, while Sennacherib, king of Assyria, himself remained at Lachish with all his forces, he sent his officials to Jerusalem with a message for King Hezekiah of Judah and all the Judahites who were in Jerusalem. King Sennacherib of Assyria has this to say: on what are you relying while you remain under siege in Jerusalem? Has not Hezekiah deceived you, delivering you over to a death of famine and thirst by his claim that the Lord our God will save us from the grasp of the king of Assyria? Has not this same Hezekiah removed his high places and altars and commanded Judah and Jerusalem? You shall prostrate yourself before one altar only, and on it alone you shall offer incense. Do you not know what my fathers and I have done to all the people of other lands? Were the gods of the nations in those lands able to save their lands from my hand? Who among all gods of those nations which my fathers put under the ban was able to save his people from my hand? Will your God then be able to save you from my hand? Let not Hezekiah mislead you further and deceive you in any such way. Do not believe him, since no other God of any other nation or kingdom has been able to save his people from my hand or the hands of my fathers. How much the less shall your God save you from my hand? His officials said still more against the Lord God, against his servant Hezekiah, for he had written letters to deride the Lord, the God of Israel, speaking of him in these terms: as the gods of the nation in other lands have not saved their people from my hand, neither shall Hezekiah's God save his people from my hand. In a loud voice, he shouted the Judean language to the people of Jerusalem who were on the wall, to frighten and terrify them so that they might capture the city. They spoke of the God of Israel as though he were one of the gods of the other peoples of the earth, a work of human hands. But because of this, King Hezekiah had the prophet Isaiah, son of Amos, prayed and called out to heaven. Defeat of Sennacherib. Then the Lord sent an angel who destroyed every valiant warrior, leader, and commander in the camp of the Syrian king, so that he had to return shamefaced to his own country. And when he entered the temple of his God, some of his own offspring struck him down there with the sword. Thus, the Lord saved Hezekiah and the inhabitants of Jerusalem from the hand of Sennacherib, king of Assyria, as from every other power. He gave them rest on every side. Many brought gifts to the Lord to Jerusalem, and costly objects for King Hezekiah of Judah, who thereafter was exalted in the eyes of all nations. Hezekiah's other deeds. In those days, Hezekiah became mortally ill. He prayed to the Lord, who answered him by giving him a sign. Hezekiah, however, did not then discharge his debt of gratitude, for he had become proud. Therefore,
anger descended upon him and upon Judah and Jerusalem. But then Hezekiah humbled himself for his pride, both he and the inhabitants of Jerusalem, and therefore Lord did not vent his anger on them during the time of Hezekiah. Hezekiah possessed very great wealth and glory. He had treasuries made for his silver, gold, precious stones, spices, jewels, and other precious things of all kinds. Also, storehouses for the harvest of grain, for wine and oil, and barns for the various kinds of cattle and for the flocks. He built cities for himself, and he acquired sheep and oxen in great numbers, for God gave him very great riches. This same Hezekiah stopped the upper outflow of water from Gihon and led it underground westward to the city of David. Hezekiah prospered in all his undertakings. Nevertheless, in respect to the ambassadors sent to him from Babylon to investigate the sign that had occurred in the land, God forsook him and to test him, that he might know all that was in heart. The rest of Hezekiah's act, including his pious works, can be found written in the vision of prophet Isaiah, son of Amos, and in the book of the king of Judah and Israel. Hezekiah rested with his ancestors. He was buried at the approach to the tomb of the descendants of David. All Judah and the inhabitants of Jerusalem paid him honor at his death. His son Manasseh succeeded him as king. Impiety of Manasseh. Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned 55 years in Jerusalem. He did evil in the sight of the Lord, following the abominable practice of the nation whom the Lord had cleared out of the way of the Israelites. He rebuilt the high places which his father Hezekiah had not had torn down, erected altars for Baals, made sacred poles, and prostrated himself before the whole host of heaven and worshipped him. He even built altars in the temple of the Lord, of which the Lord had said, "In Jerusalem shall my name be forever." He built altars of the whole host of heaven in two courts of the Lord's house. It was he too who immolated his sons by fire in the valley of Ben Hin. He practiced augury, divination, and magic, and appointed necromancers and diviners of spirits, so that he provoked the Lord with the great evil and that he did in his sight. He placed an idol that he had carved in the house of God, of which God had said to David and his son Solomon, "In this house and in Jerusalem, which I have chosen from all the tribes of Israel, I shall place my name forever. I will not again allow Israel's feet to leave the land which I assigned to your fathers, provided they are careful to observe all that I commanded them, keeping the whole law and the statutes and the ordinance of Moses." Manasseh misled Judah and the inhabitants of Jerusalem into doing even greater evil
than the nations which the Lord had destroyed at the coming of the Israelites. The Lord spoke to Manasseh and his people, but they paid no attention. His conversion. Therefore, the Lord brought against them the army commanders of the Assyrian king. They took Manasseh with the hooks, shackled with his chains, transported him to Babylon. In this distress, he began to appease the Lord, his God. He humbled himself abjectly before God of his fathers and prayed to him. The Lord let himself be won over. He heard his prayer and restored him to his kingdom in Jerusalem. Then Manasseh understood that the Lord is indeed God. Afterwards, he built an outer wall for the city of David to the west of Gihon in the valley, extending to the fish gate and encircling of Pel. He built it very high. He stationed army officers in all the fortified cities of Judah. He removed the foreign gods and idol from the Lord's house, and all the altars he had built on the mount of the Lord's house and in Jerusalem, and he cast them out in the city. He restored the altar of the Lord and sacrificed on it peace offerings and thank offerings, and commanded Judah to serve the Lord, the God of Israel. Though the people continued to sacrifice on the high place, they now did so to the Lord their God. The rest of the acts of Manasseh, his prayer to his God, and the words of the seers who spoke to him in the name of the Lord, the God of Israel, can be found written in the Chronicle of the Kings of Israel. His prayer and how his supplication was heard, all his sins and his infidelity, the sites where he built high places and erected sacred poles and carved images before he humbled himself, all can be found written down in the history of his years. He rested with his ancestors and was buried in his own palace. His son Amon succeeded him as king. Amon was 22 years old when he became king, and he reigned 2 years in Jerusalem. He did evil in the sight of the Lord, just as his father Manasseh had done. Amon offered sacrifice to all the idols which his father Manasseh has made and worshipped them. Moreover, he did not humble himself before the Lord as his father Manasseh had done. On the contrary, Amon only increased his guilt. His servants conspired against him and put him to death in his own house. But the people of the land slew all those who had conspired against Amon, and then the people of the land, made his son Josiah king of the dead. Chapter 34. Reforms of Josiah. How is it? Josiah. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned 31 years in Jerusalem. He pleased the Lord, following the path of his ancestor David. In the 8th year of his reign, while he was still a youth, he began to seek after the God of his forefather David, and in his 25th year, he began to purge Judah and Jerusalem of the high places, the sacred poles, and the carved and molten images.
In his presence, the altars of the Baals were destroyed. The incense stands erected above them were torn down. The sacred poles and the carved and molten images were shattered and beaten into dust, which was strewn over the tombs of those who had sacrificed to them. And the bones of the priests he burned upon their altars. Thus he purged Judah and Jerusalem. He did likewise in the cities of Manasseh, Ephraim, Simeon, and in the ruined villages of the surrounding country as far as Naphtali. Poles and carved images and beat them into dust and tore down the incense stands throughout the land of Israel. Then he returned to Jerusalem. The temple restored. In the 18th year of his reign, in order to cleanse the temple as well as the land, he sent Shaphan, son of Azaliah, Messiah, the ruler of the city, and John, son of Johannes, the chamberlain, to restore the house of the Lord his God. They came to Hilai, the high priest, and turned over the money brought to the house of God, which the Levites, the guardians of the threshold, had collected from Manasseh, Ephraim, and all the remnant of Israel, as well as from all of Judah, Benjamin, and the inhabitants of Jerusalem. They turned it over to the master workmen in the house of the Lord, and these in turn used it to pay the workmen in the Lord's house who were restoring and repairing the temple. They also gave it to the carpenters and the masons to buy hewn stone and timber for the tie beams and rafters of the buildings, which the kings of Judah had allowed to fall into ruin. The men worked faithfully at their tasks. Their overseers were Jahath and Obadiah, Levites of the line of Merari and Zechariah, and Meshullam of the Kohathites, who directed them. All those Levites who were skillful with musical instruments were in charge of the men who carried the burdens, and they directed all the workers in every kind of labor. Some of the other Levites were scribes, officials, and gatekeepers. The findings of the law. When they brought out the money that had been deposited in the house of the Lord, Hilkiah, the priest, found the book of the law of the Lord given through Moses. He reported this to Shaphan, the scribe, saying, I have found the book of the law in the house of the Lord. Hilkiah gave the book to Shaphan, who brought it to the king at the same time that he was making his report to him. He said, your servants are doing everything that had been entrusted to them. They have turned into bullion the metals deposited in the Lord's house and had handed it over to the overseers and the workmen. Then Shaphan, the scribe, announced to the king, Hilkiah, the priest, had given me a book, and Shaphan read from it before the king. When the king heard the words of the law, he tore his garments and issued this command to Hilkiah, to Achim, son of Shaphan, to Abdon, son of Mikha, to Shaphan the scribe, and to Asher, the king's servant. On behalf of myself and those who are left in Israel and Judah, go consult the Lord concerning the words of the book that had been found. For the anger of the Lord had been set furiously ablaze against us, since our forefathers have not kept the word of the Lord and have not done all that is written in this book. Then Hilkiah, the other men from the king, went to the prophetess Huldah, the wife of Shallum, son of Hazra, the guardian of the wardrobe. She dwelt in Jerusalem in the new quarter. They spoke to her as they had been instructed, and she said to them, thus says the Lord, the God of Israel, tell the one who sent you to me. The Lord says, I am prepared to bring evil upon this place and upon its inhabitants, all the curses written in the book that had been read before the king of Judah, because they have abandoned me and have offered incense to other gods,
provoking me by every deed that they have performed. My anger is ablaze against this place and cannot be extinguished. But to the king of Judah, who sent you to consult the Lord, give this response. Thus says the Lord, the God of Israel, concerning the threats you have heard, because you were heartsick and have humbled yourself before God on hearing his words spoken against this place and its inhabitants. Because you have humbled yourself before me, have torn your garments, and have wept before me. I in turn have listened, so declares the Lord. And I will gather you to your ancestors, and you shall be taken to your grave in peace. Your eyes shall not see all the evil I will bring upon this place and upon its inhabitants. They brought back this message to the king. Renewal of the covenant. The king now covened all the elders of Judah and Jerusalem. He went up to the house of the Lord with all the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, the priests, the Levites, and all the people, great and small, and he had read aloud to them the entire text of the book of the covenant that had been found in the house of the Lord. Standing at his post, the king made a covenant before the Lord to follow the Lord and to keep his commandments, decrees, and statutes with his whole heart and soul, thus observing the terms of the covenant written in this book. He thereby committed all who were of Jerusalem and Benjamin, and the inhabitants of Jerusalem conformed themselves to the covenant of God, the God of their fathers. Joshua removed every abominable thing from all the territory belonging to the Israelites, and he obliged all who were in Israel to serve the Lord, their God. During his lifetime, they did not desert the Lord, the God of their fathers. Chapter 35. The Passover. Joshua celebrated in Jerusalem a Passover to honor the Lord. The Passover sacrifice was slaughtered on the 14th day of the first month. He reappointed the priests to their duties and encouraged them in the service of the Lord's house. He said to the Levites, who were to instruct all Israel and who were consecrated to the Lord, put the holy ark in the house built by Solomon, son of David, king of Israel. It shall no longer be a burden on your shoulders. Serve now the Lord your God and his people Israel. Prepare yourselves in your ancestral houses and your classes according to the prescriptions of King David of Israel and his son Solomon. Stand in the sanctuary according to the divisions of the ancestral houses of your brethren, the common people, so that distribution of the Levites and the families may be the same. Slay the Passover sacrifice, sanctify yourselves, and be at the disposition of your brethren, that all may be carried out according to the word of the Lord given through Moses. Josiah contributed to the common people a flock of lambs and kids, 30,000 in number, each to serve as a Passover victim for any who were present, and also 3,000 oxen. These were from the king's property. His princes also gave a free will gift to the people. The priests and the Levites, Hilkiah, Zechariah, and Jehiel, prefects of the house of God, gave to the priests 2,600 Passover victims, together with 300 oxen. Conaniah and his brothers, Shemaiah, Nathaniel, Heshabiah, Jehiel, and Jozbad, the rulers of the Levites, contributed to the Levites 5,000 Passover victims, together with 500 oxen. When the service had been arranged, the priests took their places, as did the Levites in their classes, according to the king's command. The Passover sacrifice was slaughtered, whereupon the priests sprinkled some of the blood, and the Levites proceeded to the skinning. They separated what was destined for the Holocaust and gave it to various groups of the ancestral houses of the common people to offer to the Lord, as is prescribed in the book of Moses.
They did the same with the oxen. They cooked the Passover on the fire as prescribed, and also cooked the sacred meals in pots, cauldrons, and pans, then brought them quickly to all the common people. Afterward, they prepared the Passover for themselves and for the priests. Indeed, the priests, the son of Aaron, were busy offering holocausts and the fatty portions until night. Therefore, the Levites prepared for themselves and for the priests, the sons of Aaron. The singers, the sons of Asaph, were at their posts as prescribed by David, Asaph, Heman, and Judno, the king's seer. The gatekeepers at every gate, there was no need for them to leave their stations, for their brethren, the Levites, prepared for them. Thus, the entire service of the Lord was arranged that day so that the Passover could be celebrated and the holocaust offered on the altar of the Lord as King Josiah had commanded. The Israelites who were present on that occasion kept the Passover and the feast of the unleavened bread for 7 days. No such Passover had been observed in Israel since the time of the prophet Samuel, nor had any king of the time of the prophet Samuel, nor had any king of Israel kept a Passover like that of Joshua, the priests and Levites, all of Judah and Israel that were present, and the inhabitants of Jerusalem. It was in the 18th year of Josiah's reign that this Passover was observed. Josiah's reign ends. After Josiah had done all this to restore the temple, Necho, king of Egypt, came up to fight at Carchemish on the Euphrates, and Joshua went out to intercept him. Necho sent messengers to him saying, "What quarrel is between us, king of Judah? I have not come against you this day, for my war is with another kingdom, and God has told me to hasten. Do not interfere with God who is with me, as otherwise he will destroy you." But Joshua would not withdraw from him, for he had sought a pretext for fighting with him. Therefore, he would not listen to the words of Necho that came from the mouth of God, but were out to fight in the plain of Megiddo. Then the archers shot King Josiah, who had said to his servants, "Take me away, for I am seriously wounded." His servants removed him from his own chariot, placed him in another he had in reserve, and brought him to Jerusalem, where he died. He was buried in the tombs of his ancestors, and all Judah and Jerusalem mourned him. Jeremiah also composed a lamentation over Josiah, which is recited to this day by all the male and female singers in their lamentations over Josiah. These have been made obligatory for Israel and can be found written in a Lamentations. The rest of the chronicle of Josiah, his pious deeds in regard to what is written in the law of the Lord, and his acts, first and last, can be found written in the book of the kings of Israel and Judah. Chapter 36. The people of the land took Jehoahaz, son of Josiah, and made him king in Jerusalem in his father's stead. End of the kingdom. Jehoahaz. Jehoahaz was 23 years old when he became king, and he reigned 3 months in Jerusalem. The king of Egypt deposed him in Jerusalem and fined the land 100 talents of silver and a talent of gold. Then the king of Egypt made his brother Elzakim king over Judah and Jerusalem and changed his name to Jehoiakim. Necho took his brother Jehoahaz away and brought him to Egypt. Jehoiakim was 25 years old when he became king, and he reigned 11 years in Jerusalem. He did evil in the sight of the Lord, his God. Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up against him and bound him with chains to take him to Babylon. Nebuchadnezzar also carried away to Babylon some of the vessels of the house of the Lord and put them in his place in Babylon.
The rest of the acts of Jehoram, the abnormal things that he did, and what therefore happened to him, can be found written in the book of the kings of Israel and Judah. His son Jehoiachin succeeded him as king. Jehoiachin was 18 years old when he became king, and he reigned 3 months and 10 days in Jerusalem. He did evil in the sight of the Lord. At the turn of the year, King Nebuchadnezzar sent for him, and he had him brought to Babylon, along with the precious vessels from the temple of the Lord. He made his brother Zedekiah king over Judah and Jerusalem. Zedekiah was 21 years old. He became king, and he reigned 11 years in Jerusalem. He did evil in the sight of the Lord his God, and he did not humble himself before the prophet Jeremiah, who spoke the word of the Lord. He also rebelled against King Nebuchadnezzar, who had made him swear by God. He became stiff-necked and hardened his heart rather than return to the Lord, the God of Israel. Likewise, all the princes of Judah, the priests and the people, added infidelity to infidelity, practicing all the abominations of the nations and polluting the Lord's temple, which he had consecrated in Jerusalem. Dissolution of Judah. Early and often did the Lord, the God of their fathers, send his messengers to them, for he had compassion on his people and his dwelling place. But they mocked the messengers of God, despised his warnings, and scoffed at his prophets, until the anger of the Lord against his people was so inflamed that there was no remedy. Then he brought up against them the king of the Chaldeans, who slew their young men in their own sanctuary building, sparing neither young men nor maiden, neither the aged nor the decrepit. He delivered all of them over into his grip. All the utensils of the house of God, the large and the small, and the treasures of the Lord's house, and of the kings and his princes, all these he brought to Babylon. They burnt the house of God, tore down the walls of Jerusalem, set all its palaces afire, and destroyed all its precious objects. Those who escaped the sword he carried captive to Babylon, where they became his and his sons, servants until the kingdom of the Persians came to power. All this was to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah. Until the land had retrieved its lost Sabbaths, during all the time it lies waste, it shall have rest while 70 years are fulfilled. Decree of Cyrus. In the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord inspired King Cyrus of Persia to issue this proclamation throughout his kingdom, both by word of mouth and in writing. Thus says Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth the Lord, the God of heaven, has given to me. And he has also charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever, therefore, among you belongs to any part of his people, let him go up and make his God be with him. The book of Ezra. The return from exile, chapter 1. The decree of Cyrus. In the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord inspired King Cyrus of Persia to issue this proclamation throughout his kingdom, both by word of mouth and in writing. Thus says Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth the Lord, the God of heaven, has given to me, and he has charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever, therefore, among you belongs to any part of his people, let him go up, and may his God be with him. Let everyone who has survived in whatever place he may have dwelt be assisted by the people of that place with silver, gold, goods, and cattle,
together with free will offerings for the house of God in Jerusalem. Then the family heads of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites, everyone that is whom God had inspired to do so, prepared to go up to build a house of the Lord in Jerusalem. All their neighbors gave them help in every way with silver, gold, goods, and cattle, and with many precious gifts besides all their free-willing offerings. King Cyrus too had the utensils of the house of the Lord brought forth, which Nebuchadnezzar had taken away from Jerusalem and placed in the house of his God. Cyrus, king of Persia, had then brought forth by the treasure Medratha and counted out to Sheshbazzar, the prince of Judah. This was the inventory: sacks of goldware, 30 sacks of silverware, 1,029 golden bowls, 30 silver bowls, 410 other ware, 1,000 pieces, total of the gold and silverware, 5,400 pieces. All these Sheshbazzar took with him when the exiles were brought back from Babylon to Jerusalem. Chapter 2. These are the inhabitants of the province who returned from the captivity of the exiles, whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away to Babylon, and who came back to Jerusalem and Judah, each man in his own city. Those who returned with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Sirha, Rilhiah, Mordecai, Bilshan, Mispreth, Bigwai, Regum, and Bana. The census of the men of Israel, sons of Parosh, 2,172, sons of Shephatiah, 372 sons of Ar, 775 sons of Fahath Moab, who are sons of Jeshua and Joab, 2,812 sons of Elam, 1,254 sons of Zatu, 945 sons of Zechariah, 760 sons of Bani, 642 sons of Bebai, 623 sons of Asgad, 1,222 sons of Adonikam, 666 sons of Bigawi, 2,056 sons of Adin, 454 sons of all Ater, who were sons of Hezek, 98 sons of Beziah, 323 sons of Jorah, and 112 sons of Heshum, 223 sons of Gibeon, 95 sons of Bethlehem, 123 men of Netopha, 56 men of Anoth, 128 men of Beth Amzavith, 42 men of Karath Jerim, Cherephah, and Beroth, 743 men of Ramah and Geba, 621 men of Michmas, 122 men of Bethel and Ai, 223 sons of Nebo, 52 sons of Magbish, 156 sons of the other Elam, 1,254 sons of Harim, 320 sons of Lord Hadid Ono, 725 sons of Jericho, 345 sons of Sena, 3,630 the priests, sons of Jerah, who were of the houses of Joshua, 973 sons of Immer, 1,052 sons of Peshur, 1,247 sons of Harim, 1,017. The Levites, sons of Joshua, Kadmiel, Binu, and Hodwe, 74. The singers, sons of Asaph, 128. The gatekeepers, sons of Shalom, sons of Ater, sons of Talmon, sons of Akub, sons of Hatita, sons of Shobai, 139 in all. The temple slaves, son of Ziha, sons of Hesupha, sons of Teboth, sons of Keros,
sons of Sihah, sons of Paddan, sons of Lebanah, sons of Hagbath, sons of Akub, sons of Agab, sons of Shamlai, sons of Haman, sons of Gidel, sons of Gahar, sons of Rijah, sons of Rezin, sons of Nikoda, sons of Gezem, sons of Uzzah, sons of Pesha, sons of Besai, sons of Asna, sons of the Menites, sons of the Nephusites, sons of the Babuk, sons of Hakufa, sons of Harur, sons of Basluth, sons of Mehida, sons of Harsha, sons of Brakos, sons of Serah, sons of Tema, sons of Neza, sons of Hatifa. Descendants of the slaves of Solomon, sons of Sotai, sons of Hasropheth, sons of Peruda, sons of Jalha, sons of Dakan, sons of Gidel, sons of Shephetai, sons of Hattil, sons of Pochreth Hasabrim, sons of Ami. The total of the temple slaves and the descendants of the slaves of Solomon was 392. The following who turned from Temla, Telharsha, Cherub, Adin, and Immer were unable to prove that their ancestral houses and their descent were Israelite. Sons of Dilha, sons of Tobai, sons of Nikoda, 652. Also of the priests, sons of Hebar, sons of Hakoz, sons of Bezalai. He has married one of the daughters of Bezalai, the Gadolite, and became known by his name. These men searched their family records, but their names could not be found written there. Hence, they were degraded from the priesthood, and His Excellency ordered them not to partake of the most holy foods until there should be a priest bearing the Urim and Thummim. The entire assembly taken together came to 42,360, not counting their male and female slaves, who were 7,337. They also had 200 male and female singers. Their horses were 736. Their mules 245. Their camels 435. Their asses 6,720. When they arrived at the house of the Lord in Jerusalem, some of the family heads made free offerings for the house of God to rebuild it in its place. According to their means, they contributed to the treasury for the temple service 61,000 drachms of gold, 5,000 minas of silver, and 100 garments for the priests. The priests, the Levites, and some of the common people took up residence in Jerusalem, but the singers, the gatekeepers, and the temple slaves dwelt in their cities. Thus all the Israelites dwelt in their cities. Chapter 3, Restoration of the altar. Now when the 7th month came after the Israelites had settled in their cities, the people gathered at Jerusalem as one man. Then Jeshua, son of Zodak, together with his brethren, the priests, and Zerubbabel, son of Shealtiel, together with his brethren, set about rebuilding the altar of the God of Israel in order to offer on it the holocaust prescribed in the law of Moses, the man of God. Despite their fear of the peoples of the land, they replaced the altar on its foundations and offered holocaust to the Lord on it, both morning and evening. They also kept the feast of booths in the manner prescribed, and they offered the daily holocausts in the proper number required for each day. Thereafter, they offered the established holocaust, the sacrifices prescribed for the new moons, and all the festivals sacred to the Lord, and those which anyone might offer as a free will gift to the Lord. From the first day of the 7th month, they began to offer holocausts to the Lord through the foundation of the temple of the Lord, and had not yet been laid. Founding of the temple. Then they hired stone cutters and carpenters and sent food and drink and oil to the Sidonians and the Tyrians, that they might ship
cedar trees from their Lebanon to the port of Joppa, as Cyrus, the king of Persia, had authorized. In the year after their coming to the house of God in Jerusalem, in the second month, Zerubbabel, son of Shealtiel, and Jeshua, son of Jozadak, together with the rest of their brethren, the priests and Levites, and all who had come from the captivity to Jerusalem, began by appointing the Levites 20 years of age and over to supervise the work on the house of the Lord. Joshua and his sons and brethren, with Kadmiel and Binui, son of Hedinad, and their sons and their brethren, the Levites, stood as one man to supervise those who were engaged in the work on the house of God. When the builders had laid the foundation of the Lord's temple, the vested priests with trumpets and the Levite sons of Asaph were stationed there to praise the Lord in the manner laid down by David, king of Israel. They alternated in songs of praise and thanksgiving to the Lord, for he is good, for his kindness to Israel endures forever. And all the people raised a great shout of joy, praising the Lord, because the foundation of the Lord's house had been laid. Many of the priests, Levites, and family heads, the old men who had seen the former house, cried out in sorrow as they watched the foundation of the present house being laid. Many others, however, lifted up their voices in shouts of joy, and no one could distinguish the sound of the joyful shouting from the sound of those who were weeping. For the people raised a mighty clamor which was heard afar off. Chapter 4. Samaritan interference. When the enemies of Judah and Benjamin heard that the exiles were building a temple for the Lord, the God of Israel, they appointed Zerubbabel and the family heads and said to them, "Let us build with you, for we seek your God just as you do, and we have sacrificed to him since the days of Esarhaddon, king of Assyria, who has us brought here." But Zerubbabel, Joshua, and the rest of the family, heads of Israel, answered them, "It is not your responsibility to build with us a house for our God, but we alone must build it for the Lord, the God of Israel, as King Cyrus of Persia has commanded us." Thereupon the people of the land set out to intimidate and dishearten the people of Judah as to keep them from building. They also suborned counselors to work against them and thwart their plans during the remaining years of Cyrus, king of Persia, and until the reign of Darius, king of Persia. Later hostility. Also at the beginning of the reign of Ahasuerus, they prepared a written accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem. Again, in the time of Artaxerxes, Mithridates wrote in concert with Tabeel and the rest of his fellow officials to Artaxerxes, king of Persia. The document was written in Aramaic and was accompanied by a translation. Then Rehum, the governor, and Shimshai, the scribe, wrote the following letter against Jerusalem, King Anthrax. Rehum, the governor, Shimshai, the scribe, and their fellow judges, officials, and agents from among the Persian, Rukian, Babylonia, Susania, that is Elmite, and the other peoples whom the great and illustrious Ashurbanipal transported and settled in the city of Samaria and elsewhere in the province west of Euphrates, as follows. This is a copy of the letter that they sent to him. To King Astrotrax, your servants, the men of west of Euphrates, as follows. Let it be known to the king that the Jews who came up from you to have arrived at Jerusalem and are now rebuilding this rebellious and evil city. They are raising up its walls, and the foundations have already been laid. Now, let it be known to the king that if this city is rebuilt and its walls are raised up again, they will no longer pay taxes, tributes, or tolls. Thus, it can only result in harm to the throne. Now,
Since we partake of the salt of the palace, we ought not to simply to look on while the king is being dishonored. Therefore, we have sent this message to inform you, O king, so that inquiry may be made in the historical records of your fathers. In the historical records, you can discover and verify that this city is a rebellious city which has proved fatal to kings and provinces, and that sedition has been fostered there since ancient times. For that reason, this city was destroyed. We inform you, O king, that if this city is rebuilt, its walls, and raised up again, by that very fact, you will no longer own any part of the west of Euphrates. The king sent this answer to Rehum, the governor, Shimshai, the scribe, and their fellow officials living in Samaria and elsewhere in the province west of Euphrates, greetings and the following. The communication which you sent us has been read plainly in my presence. When at my command inquiry was made, it was verified that from ancient times this city has risen up against kings and that rebellion and sedition have been fostered there. Powerful kings were once in Jerusalem who ruled over all west of Euphrates, and taxes, tributes, and tolls were paid to them. Give orders, therefore, that will stop the work of these men. This city may not be rebuilt until a further decree has been issued by me. Take care that you do not neglect this matter, lest the evil grow to the detriment of the throne. As soon as a copy of King Atrax's letter had been read before Rehum, the governor, Shimshai the scribe, and their fellow officials, they went in all haste to Jerusalem, to the Jews in Jerusalem, and stopped their work by force of arms, rebuilding of the temple. Thus it was that the work of the house of God in Jerusalem was halted. This inaction lasted until the second year of the reign of Darius, king of Persia. Chapter 5, Ezra chapter 5. Then the prophets, line. Then the prophets Haggai and Zechariah, son of Iddo, began to prophesy to the Jews in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel. Thereupon Jerubbaal, son of Shealtiel, and Jeshua, son of Josadak, began again to build the house of God in Jerusalem with the prophets of God giving them support. At that time, there came governor of west of Ephraim and Shethar Boznai, their fellow officials, who asked of them, who issued the decree for you to build this house and raise this edifice? What are the names of men who are building this structure? But their God watched over the elders of the Jews so that they were not hindered until a report could go to Darius, and then a written order be sent by concerning this manner. A copy of the letter sent to King Darius by Tatnai, governor of west of Euphrates, and Shethar Boznai, and their
fellow officials from west of Euphrates. They sent him a report in which was written the following: To King Darius, all good wishes. Let it be known to the king that we have visited the province of Judah and the house of great God. It is being built of cut stones, and walls are being reinforced with the timber. The work is being carried on diligently and is making good progress under their hands. We then questioned the elders, addressing to them the following words: Who issued the decree for you to build this house and raise the edifice? We also asked them their names to report them to you in a list of the men who are their leaders. This was their answer to us. We are the servants of the God of heaven and earth, and we are rebuilding the house built here long years ago, which the great king of Israel built and finished. But because our fathers provoked the wrath of the God of heaven, he delivered them into the power of Chaldean Nebuchadnezzar, king of Babylon, who destroyed this house and led the people captive to Babylon. However, in the first year of Cyrus, king of Babylon, King Cyrus issued a decree for the rebuilding of this house of God. Moreover, the gold and silver utensils of the house of God, which Nebuchadnezzar had taken from the temple in Jerusalem and carried off to the temple in Babylon, King Cyrus ordered to be removed from the temple of Babylon and consigned to a certain Sheshabazar, whom he named governor. And he commanded him, Take these utensils and deposit them in the temple of Jerusalem, and let the house of God be built on its former site. Then this same Sheshabazar came and laid the foundations of the house of God in Jerusalem. Since that time, the building has been going on and it is not yet completed. Now, if it please the king, let a search be made in the royal archives of Babylon to discover whether a decree really was issued by King Cyrus for the rebuilding of this house of God in Jerusalem. And may the king's pleasure in this manner be communicated to us. Chapter 6, the decree of Darius. Thereupon, King Darius issued an order to search the archives in which the Babylonian records were stored away, and Ecbatana, the stronghold in the province of Media, a scroll was found containing the following text. Memorandum. In the first year of King Cyrus issued a decree. The house of God in Jerusalem, the house is to be rebuilt as a place for offering sacrifices and bringing burnt offerings. Its height is to be 60 cubit and the width 60 cubit. It shall have 3 courses of cut stones for each one of timber. The cost are to be borne by the royal palace. Also,
the gold and silver utensils of the house of God, which Nebuchadnezzar took from the temple of Jerusalem and brought to Babylon, are to be sent back to be returned to their place in the temple of Jerusalem and deposited in the house of God. Now, therefore, Tattenai, governor of west of Euphrates, and Shethar-Boznai, and you, their fellow officials in west of Euphrates, do not interfere in that place. Let the governor and the elders of the Jews continue the work on that house of God. They are to rebuild it on its former site. I also issue this decree concerning your dealing with these elders of the Jews in the rebuilding of that house of God. From the royal revenue, the taxes of west of Euphrates, that these men be repaid for their expenses in full and without delay. Whatever else is required, young bulls, rams, and lambs for holocaust to the God of heaven, wheat, salt, wine, and oil, according to the requirements of the priests who are in Jerusalem, is to be delivered to them day by day without fail, that they may continue to offer sacrifices of pleasing order to the God of heaven and pray for the life of king and his sons. I also issue this decree. If any man violates this edict, a beam is to be taken from his house and he is to be lifted up and impaled on it, and his house is to be reduced to rubble for this offense. And may the God who causes his name to dwell there overthrow every king or people who may undertake to alter this or to destroy the house of God in Jerusalem. I, Darius, have issued this decree. Let it be carefully executed. Then Tattenai, the governor of west of Euphrates, and Shethar-Boznai and their fellow officials carried out fully the instructions King Darius had sent them. The elders of the Jews continued to make progress in the building, supported by the message of the prophets Haggai and Zechariah, son of Iddo. They finished the building according to the command of the God of Israel and the decree of Cyrus and Darius. They completed this house on the third day of the month of Adar in the 6th year of the reign of King Darius. The Israelites, priests, Levites, and the other returned exiles celebrated the dedication of the house of God with joy. For the dedication of this house of God, they offered 100 bulls, 200 rams, and 400 lambs, together with the 12 he-goats and a sin offering for all Israel, in keeping with the number of the tribes of Israel. Finally, they set up the priests in their classes and the Levites in the divisions for the service of God in Jerusalem, as is prescribed in the book of Moses. The Passover. The exiles kept the Passover on the 14th day of the first month
The Levites, every one of whom had purified himself for the occasion, sacrificed Passover for the rest of the exiles, for their brethren, the priests, and for themselves. The Israelites who had returned from their exile partook of it together with all those who had separated themselves from the uncleanness of the peoples of the land to join them in seeking the Lord, the God of Israel. They joyfully kept the feast of unleavened bread for 7 days, for the Lord had filled them with joy by making the king of Assyria favorable to them, so that he gave them help in their work on the house of God, the God of Israel. The deeds of Ezra. Chapter 7. Ezra the scribe. After these events, during the reign of Artaxerxes, king of Persia, Ezra, son of Seriah, son of Azariah, son of Hilkiah, son of Shallum, son of Zadok, son of Ahitub, son of Nariah, son of Azariah, son of Marioth, son of Zerahiah, son of Uzi, son of Buki, son of Abishua, son of Phinehas, son of Eliezer, son of high priest Aaron. This Ezra came up from Babylon. He was a scribe, well versed in the law of Moses, which was given by the Lord, the God of Israel, because the hand of the Lord, his God, was upon him. The king granted him all that he requested. Some of the Israelites and some priests, Levites, singers, gatekeepers, and temple slaves also came up to Jerusalem in the 7th year of King Artaxerxes. Ezra came to Jerusalem in the 5th month of that 7th year of the king. On the first day of the first month, he was old on the journey up from Babylon, and on the first day of the 5th month, he arrived at Jerusalem, for the favoring hands of his God was upon him. Ezra had set his heart on the study and practice of the law of the Lord and on teaching statutes and ordinance in Israel, the decree of Artaxerxes. This is a copy of the receipt which King Artaxerxes gave to Ezra, the priest scribe, the scribe of the text of the Lord's commandments and statutes for Israel. Artaxerxes, king of Egypt, the king of kings, to Ezra, the priest, scribe of law of God of heaven, I have issued this decree that anyone in my kingdom belonging to the people of Israel, in its priests or Levites, who is minded to go up to Jerusalem with you, may do so. You are the envoy from the king and his 7 counselors to supervise Judah and Jerusalem in respect of the law of your God, which is in your possession, and to bring with you the silver and gold which the
the king and his counselors have freely contributed to the God of Israel, whose dwelling is in Jerusalem, as well as all the silver and gold which you may receive throughout the province of Babylon, together with the free will of offerings which the people and priests freely contribute for the house of their God in Jerusalem. You must take care, therefore, to use this money to buy bulls, rams, lambs, and the cereal offerings and the libations proper to these, and to offer them on the altar of the house of your God in Jerusalem. You and your brethren may do whatever seems best to you with the remainder of the silver and gold comfortably to the will of your God. The utensils consigned to you for the service of the house of your God, you are to deposit before the God of Jerusalem. Whatever else you may be required to supply for the needs of the house of your God, you may draw from the royal treasure. Artaxerxes the king issued this decree to all the treasurers of the west of Euphrates. Whatever Ezra, the priest, scribes of the law of the God of heaven request of you, dispense to him accurately. Within these limits, silver 100 talents, wheat 100 cores, wine 100 baths, oil 100 baths, salt without limit. Let everything that is ordered by the God of heaven be carried out exactly for the house of the God of heaven, that wrath may not come upon the realm of the king and his sons. We also inform you that it is not permitted to impose taxes, tributes, or tolls on any priest, Levite, singer, gatekeeper, temple slave, or any other servants of that house of God. As for you, Ezra, in accordance with the wisdom of your God, is in your possession, appoint magistrates and judges to administer justice to all the people of west of Euphrates, to all that is who know the laws of your God. Instruct those who do not know these laws. Whoever does not obey the law of your God and the law of the king, let strict judgment be executed upon him, whether death or corporal punishment, or a fine on his goods, or imprisonment. Ezra and his companions. Blessed be the God of our fathers, who thus disposed the mind of the king to glorify the house of the Lord in Jerusalem, and who let me find favor with the king, with his counselors, and with all the most influential royal officials. I therefore took courage, and with the hand of the Lord, my God, upon me, I gathered together Israelite family heads to make the return journey with me. Separate. Chapter 8. This is the list of the family heads
who returned with me from Babylon during the reign of King Artaxerxes. Of the sons of Phinehas, Gershon; of the sons of Ithmar, Daniel; of the sons of David, Etush, son of Sashnaim; of the sons of Perosh, Zechariah, and with him 150 males were enrolled. Of the sons of Pahath Moab, Elochenai, son of Zeriah, and with him 200 males. And of the sons of Zatu, Seshnai, son of Jezel, and with him 300 males. Of the sons of Aden, Ebed, son of Jonath, and with him 50 males. Of the sons of Elam, Jeshaiah, son of Altla, and with his 70 males. And of the sons of Shephatiah, Zebediah, son of Michael, and with him 80 males. Of the sons of Joab, Obadiah, son of Jehiel, and with him 218 males. Of the sons of Bani, Shelomith, son of Josaphiah, and with him 160 males. Of the sons of Bebai, Zechariah, son of Bebai, and with him 28 males. Of the sons of Azgad, Jonan, son of Akatan, and with him 110 males. Of the sons of Adokem, younger sons whose names were Eliphelet, Jael, and Jemiah, and with them 60 males. Of the sons of Bigvai, Uttai, sons of Zakru, and with him 70 males. The journey to Jerusalem. I had then assembled by the river that flows towards Agava, where we made camp for 3 days. There I perceived that both laymen and priests were present, but I could not discover a single Levite. Therefore I sent Elzara, Ariel, Shemaiah, Jarib, Elathan, Nathan, Zechariah, and Meshullam, wise leaders, with a command for Iddo, the leader in the place, Casiphia, instructing them what to say to Iddo and his brethren, and to the temple slaves in Casiphia, in order to procure for us ministers for the house of our God. They sent to us, for the favoring hand of our God was upon us. A well-instructed man, one of the sons of Mahil, son of the Levi, son of Israel, namely Sherebiah, with his sons and brethren, 18 men. They also sent us Hashabiah, and with him Jeshiah, son of Merari, and their brethren and their sons, 20 men. Of the temple slaves, those whom David and the princes appointed to serve the Levites. There were 220. All these men were enrolled by name. Then I proclaimed a fast there by the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God, to petition from him a safe journey for ourselves, our children, and all our possessions. For I would have been ashamed to ask the king for troops and horsemen to protect us against enemies along the way, since we had said to the king, the favoring hand of our God is upon all who seek him, but his mighty wrath is against all who forsake him. So we fasted and prayed to our God for this, and our petition was granted. Next, I selected 12 of the priestly leaders along with Sherebiah, Hashabiah, and 10 of their brethren. And I weighed out before them the silver and the gold and the utensils offered for the house of our God by the king, his counselors, his officials, and all the Israelites of that region. I consigned it to them in these amounts: silver, 650 talents, silver utensils, 100 gold, 100 talents, 20 golden bowls, valued at 1,000 daries, 2 vases of excellent polished bronze, as precious as gold. I addressed them in these words: you are consecrated to the Lord, and the utensils are also consecrated. The silver and the gold are a freewill offering to the Lord, the God of your fathers. Keep good watch over them till you weigh them out in Jerusalem, in the presence of the chief priests and Levites and the family leaders of Israel,
in the chambers of the house of the Lord. The priests and the Levites then took over the silver, the gold, and the utensils that had been weighed out to bring them to Jerusalem, to the house of our God. We set out for Jerusalem from the river of Ahava on the 12th day of the first month. The hand of our God remained upon us, and he protected us from the enemies and the bandits along the way. Thus we arrived in Jerusalem, where we first rested for 3 days. On the 4th day, the silver, the gold, and the utensils were weighed out in the house of our God and consigned to the priest Mermoth, son of Uriah, who was assisted by Elzar, son of Phinehas. They were assisted by the Levites, Jozbad, son of Jeshua, and Nohadiah, son of Binai. Everything was in order as to number and weight, and the total weight was registered. At that same time, those who had returned from the captivity, the exiles offered as holocausts to the God of Israel 12 bulls for all Israel, 96 rams, 77 lambs, and 12 goats as sin offerings, all these as a holocaust to the Lord. Finally, the orders of the king were presented to the king's satraps and to the governors in the west of Euphrates, who gave their support to the people and to the house of God. Chapter 9. Denunciation of mixed marriages. When these matters had been concluded, the leaders approached me with this report. Neither the Israelite laymen, nor the priests, nor the Levites have kept themselves aloof from the peoples of the land and their abominations. Canaanites, Hittites, Perizzites, Jebusites, Ammonites, Moabites, Egyptians, and Amorites. For they have taken some of their daughters as wives for themselves, and their sons, and thus have desecrated the holy race with the peoples of the land. Furthermore, the leaders and rulers have taken a leading part in this apostasy. Ezra's exhortation. When I had heard this thing, I tore my cloak and my mantle, plucked hair from my head and beard, and sat there stupefied. Around me gathered all who were in dread of the sentence of the God of Israel on this apostasy of the exiles, which I remained motionless until the evening sacrifice. Then at the time of the evening sacrifice, I rose in my wretchedness, and with cloak and mantle torn, I fell on my knees, stretching out my hands to the Lord my God. I said, my God, I am too ashamed and confounded to raise my face to you. O my God, for our wicked deeds are heaped up above our heads, and our guilt reaches up to heaven. From the time of our fathers even to this day, great has been our guilt, and for our wicked deeds we have been delivered over, and we are kings and our priests to the will of the kings of foreign lands, to the sword, to captivity, to pillage, and to disgrace, as is the case today. And now, but a short time ago, mercy came to us from the Lord our God, who left us a remnant and gave us a stake in his holy place. Thus, our God has brightened our eyes and given us relief in our servitude. For slaves we are, but in our servitude, our God has not abandoned us. Rather, he has turned the good will of the kings of Persia towards us. Thus, he has given us new life to raise again the house of our God and restore its ruins, and has granted us a fence in Judah and Jerusalem. But now, O our God, what can we say after all this? For we have abandoned your commandments, which you have given through your servants, the prophets. The land which you are entering to take as your possession is a land unclean with the filth of the peoples of the land, with the abominations with which they have filled it from one end to the other in their uncleanliness. Do not then give your daughters to their sons in marriage, and do not take their daughters for your sons. Never promote their place and prosperity. Thus you will grow strong. Enjoy the produce of the land and leave it as an inheritance to your children forever. After all that had come upon us for our evil deeds and our great guilt, though you are
our God, have made less of our sinfulness than it deserved and have allowed us to survive as we do. Shall we again violate your commandments by intermarrying with these abominable people? Would you not become so angered with us to destroy us without remnant or survivor? O Lord God of Israel, you are just, yet you have been spared. The remnant we are today. Here we are before you in our sins. Because of all this, we can no longer stand in your presence. Chapter 10. The people's response. While Ezra prayed and acknowledged their guilt, weeping and prostrate before the house of God, a very large assembly of Israelites gathered about him, men, women, and children, and the people wept profusely. Then Sheshaniah, the son of Jehiel, one of the sons of Elam, made the appeal to Ezra. We have indeed betrayed our God by taking as wives foreign women of the peoples of the land. Yet even now these remains a hope for Israel. Let us therefore enter into a covenant before our God to dismiss all our foreign wives and the children born of them, in keeping with what you, my Lord, advise, and those who fear the commandments of our God. Let the law be observed. Rise, then, for this is your duty. We will stand by you, so have courage and take action. Ezra rose to his feet and demanded an oath from the chiefs of the priests, from the Levites, and from all Israel, and that they would do as he had proposed, and they swore. They swore it. Then Ezra retired from his place before the house of God and entered the chamber of Johanan, son of Elishab, where he spent the night neither eating food nor drinking water, for he was in mourning over the betrayal by the exiles. A proclamation was made throughout Judah and Jerusalem that all the exiles should gather together in Jerusalem, and that whoever failed to appear within 3 days would, according to the judgment of the leaders and elders, suffer the confiscation of all his possessions and himself be excluded from the assembly of the exiles. All the men of Judah and Benjamin gathered together in Jerusalem within the 3-day period. It was in the 9th month, on the 20th day of the month. All the people standing in the open place before the house of God were trembling both over the matter at hand and because it was raining. Then Ezra the priest stood up and said to them, your unfaithfulness is taking foreign women as wives has added to Israel's guilt. But now give praise to the Lord, the God of your fathers, and do his will. Separate yourselves from the people of the land and from these foreign women. In an answer, the whole assembly cried out with a loud voice, yes, it is our duty to do as you say, but the people are numerous and it is a rainy season, so that we cannot remain out of doors. Besides, this is not a task that can be performed in a single day or even 2, for those of us who have sinned in this regard are many. Let our leaders represent the whole assembly. Then let all those in our cities who have taken foreign women for wives appear at appointed times, accompanied by the elders and magistrates of each city in question, till we have turned away from our God's burning anger over this affair. Only Jonathan, son of Ashel, and Jesiah, son of Tikva, were against this proposal, with Meshullam and Shabbatai, the Levites, supporting them. The guilty. The exiles did as agreed. Ezra appointed as his assistants men who are family heads, one for each family, all of them designated by name. They held sessions to examine the matter beginning with the first day of the 10th month. By the first day of the first month, they had passed judgment on all the men who had taken foreign women for wives. Among the priests, the following were found to have taken foreign women for wives. One of the sons of Jeshua, son of Jozadak, and his brethren, Messiah, Elzer, Jared, Gedaliah, they pledged themselves to dismiss their wives, and as a guilt offering for their guilt, they gave a ram from the flock. One of the sons of Immer, Hanani, and Zebediah, of the sons of Harim, Messiah,
Elijah, Shemaiah, Jehiel, and Uzzah. Of the sons of Peshur, Eloi, Masai, Ishmael, Nathaniel, Josbad, and Elsha. Of the Levites, Josbad, Shammai, Kelai, also called Kelita, Penathiah, Judah, and Elzar. One of the singers, Elizab and Zachar. One of the gatekeepers, Shalem, Telem, and Uri. Among the other Israelites of the sons of Parosh, Remiah, Isaiah, Malchaj, Majman, Elzar, Maklich, Benaniah, one of the sons of Elam, Mattaniah, Zechariah, Jadli, Abdi, Jermoth, and Eliah, son of the sons of Zatu, Eloniah, Elshib, Mattaniah, Jermoth, Zabad, and Aziza. Of the sons of Bebai, Jehonan, Hananiah, Zabai, Atlai. Of the sons of Bani, Meshullam, Melchis, Adiah, Jeshub, Sheel, and Jermoth. Of the sons of Pahath Moab, Adna, Chalal, Benai, Messiah, Mattaniah, Bezalel, Bunai, and Mashtir. Of the sons of Haram, Elzar, Ishliah, Malchaj, Shemaiah, Shemanin, Benjamin, Malich, Sheremiah. Of the sons of Hashem, Mattaniah, Methatha, Zabad, Iphelet, Jeremiah, Mansha, Shemi. Of the sons of Begai, Madai, Amram, Uil, Benai, Bidai, Cheluhi, Benaiah, Mermoth, Elishib, Mattanai, and Jos. Of the sons of Bunai, Shimei, Shelemiah, Nathan, and Nadiah. Of the sons of Zachiah, Sashiah, Sharai, Azrael, Shelmai, Shermai, Shalem, Amrai, Joseph. Of the sons of Nebo, Jael, Methihat, Zabad, Zebini, Jadai, Joel, and Benai. All these had taken foreign wives, but they sent them away, both the women and their children. Nehemiah, the book of Nehemiah, the deeds of Nehemiah. Nehemiah's vocation, the words of Nehemiah, the son of Hasaliah. In the month of Sheslev of the 20th year, I was in the citadel of Susa when Hanani, one of my brothers, came with other men from Judah. I asked them about the Jews, the remnant preserved after the captivity, and about Jerusalem. And they answered me, the survivors of the captivity there in the province are in great distress and under reproach. Also, the wall of Jerusalem lies breached, and its gates have been guttered with fire. When I heard this report, I began to weep and continued mourning for several days. I fasted and prayed before the God of heaven. I prayed, O Lord, God of heaven, great and awesome God, you who preserve your covenant of mercy towards those who love you and keep your commandments, may your ear be attentive and your eyes open to heed the prayer which I, your servant, now offer in your presence day and night for your servants, the Israelites, confessing the sins which we of Israel have committed against you, I and my father's house included. Grievously have we offended you, not keeping the commandments, the statutes, and the ordinances which you committed to your servant Moses. But remember, I pray, the promise which you gave through Moses, your servant, when you said, should you prove faithless, I will scatter you among the nations. But should you return to me and carefully keep my commandments, even though your outcasts have been driven to the farthest corner of the world, I will gather them from there and bring them back to the place which I have chosen as a dwelling place for my name. They are your servants, your people,
whom you freed by your great might and your strong hand. O Lord, may your ear be attentive to my prayer, and that all your willing servants who revere your name. Grant success to your servant this day, and let him find favor with this man, for I was cupbearer to the king. Chapter 2. Appointment by the king. In the month Nisan of the 20th year of King Atraxus, when the wine was in my charge, I took some and offered it to the king. As I had never been sad in his presence, the king asked me, "Why do you look sad? If you are not sick, you must be sad at heart." Though I was seized with great fear, I answered the king, "May the king live forever. How could I not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins, and its gates have been eaten out by fire?" The king asked me, "What is it then that you wish?" I prayed to the God of heaven and then answered the king, "If it please the king, and if your servant is deserving of your favor, send me to Judah, to the city of my ancestors' graves, to rebuild it." Then the king and the queen seated beside him asked me how long my journey would take and when I would return. I set a date that was acceptable to him, and the king agreed that I might go. I asked the king further, "If it please the king, let letters be given to me for the governors of west of Euphrates, that they may afford me safe conduct till I arrive in Judah. Also a letter from Asaph, the keeper of the royal park, that he may give me wood for timbering the gates of the temple citadel and for the city wall and the house that I shall occupy." The king granted my request, for the favoring hand of my God and was upon me. Thus I proceeded to the governors of west of Euphrates and presented the king's letters to them. The king also sent with me army officers and cavalry. When Sanballat the Hornite and Tobiah the Ammonite slave had heard of this, they were very much displeased that someone had come to seek the welfare of the Israelites. Circuit of the city. When I had arrived in Jerusalem, I first rested there for 3 days. Then I set out by night with only a few other men, for I had not told anyone what my God had inspired me to do for Jerusalem. And with no other animals but my own mount, I rode out at night by the valley gate, passed by the dragon spring, and came to the dung gate, observing how the walls of Jerusalem lay in ruins, and its gates had been eaten out by fire. Then I passed over to the spring gate and to the king's pool. Since there was no room here for my mount to pass with me astride, I continued on foot up the wadi by night, inspecting the wall all the while till I once more reached the valley gate, by which I went back in. The magistrates knew nothing of where I had gone or what I was doing, for as yet I had disclosed nothing to the Jews, neither to the priests, nor to the nobles, nor to the magistrates, nor to the others who would be concerned about the matter. Rebuilding the Jerusalem's walls. Afterwards, I said to them, "You see the evil plight in which we stand, how Jerusalem lies in ruins and its gates have been gutted by fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem so that we may no longer be an object of derision." Then I explained to them how the favoring hand of my God had rested upon me and what the king had said to me. They replied, "Let us be up and building." And they undertook the good work with vigor. On hearing of this, Sanballat the Hornite, Tobiah the Ammonite slave, and Geshem the Arab mocked us and ridiculed us. What is this? What is this that you are about?" They asked. "Are you rebelling against the king?" My answer to them was, "It is God of heaven who will grant us success. We, his servants, shall set about the rebuilding, but for you there is to be neither share nor claim nor memorial in Jerusalem. Chapter 3. List of workers. Elsheb, the high priest, and his priestly brethren took up the task of rebuilding the sheep gate.
They timbered it and set up its doors, its bolts, and its bars, then set up its and then continued the rebuilding to the Tower of Hananel. At their side, the men of Jericho were rebuilding, and next to them was Zachar, son of Imri. The fish gate was rebuilt by the sons of Hazanan. They timbered it and set up its doors, its bolts, and its bars. At their side, Merimoth, son of Uri, son of Hakos, carried out the work of repair. Next to him was Meshullam, son of Brechiah, son of Meshulabil, and next to him was Zodok, son of Benan. Next to him, the Tekoites carried out the work of repair. However, some of their outstanding men would not submit to the labor asked by their lords. The new city gate was repaired by Joiada, son of Pesah, and Meshullam, son of Besodiah. They timbered it and set up its doors, its bolts, and its bars. At their side were Meltiah, the Gabonite, Jadin, the Merothite, and the men of Gibeon and of Mizpah, who were under the jurisdiction of the governor of west of Euphrates. Next to them, the work of repair was carried by Uzziel, son of Harai, a member of the goldsmiths' guild, and at his side was Hanani, one of the perfumers' guild. They restored Jerusalem as far as the wall of the public square. Next to them, the work of repair was carried out by Rephaiah, son of Hur, leader of half the district of Jerusalem. And at his side was Jediah, son of Harupham, who repaired opposite his own house. Next to him, Hattush, son of Hashabaniah, carried out the work of repair. The adjoining sector, as far as the oven tower, was repaired by Melchiah, son of Harim and Heshab of Fathom-Go. At their side, the work of repair was carried out by Shalom, son of Holnish, leader of half the district of Jerusalem, by himself and his daughters. The valley gate was repaired by Hanan and the inhabitants of Zaniah. They rebuilt it and set up its doors, its bolts, and its bars. They also repaired 1,000 cubits of the wall up to the dung gate. The dung gate was repaired by Melchiah, son of Rehab, leader of the district of Betha Hachrim. He rebuilt it and set up its doors, its bolts, and its bars. The spring gate was repaired by Shalom, son of Kolzah, leader of the district of Mizpah. He rebuilt it, roofed it over, and set up its doors, its bolts, and its bars. He also repaired the wall of the aqueduct pool near the king's garden as far as the steps that lead down from the city of David. After him, the work of repair was carried out by Nimhi, son of Azub, leader of half the district of Belzer, to a place opposite the tombs of David, as far as the artificial pool and the barracks. After him, the Levites carried out the work of repair. Raham, son of Bani, next to him for his own district was Hashibiah, leader of half the district of Keilah. After him, their brethren carried out the work of repair. Benain, son of Hadad, leader of half the district of Keilah. Next to him, Ezer, son of Jeshua, leader of Mizpah, who repaired the adjoining sector, the corner opposite the ascent to the Arsenal. After him, Baruch, son of Zebiah, the entrance of the house of Elshib, the high priest. After him, Memon, son of Ura, son of Hakos, repaired the adjoining sector from the entrance of Elshib's house to the end of the house. After him, the work of repair was carried out by the priests, men of the surrounding country. After them, Benjamin and Heshab carried out the repair in front of their houses. After them, Azariah, son of Messiah, son of Anaiah, made the repairs along with his house. After him, Bunai, son of Hendad, repaired the adjoining sector from the house, Azariah to the corner, that is, to the angle. After him, Palal, son of Uzziah, carried out the work of repair
opposite the corner and the tower projecting from the upper palace and the quarters of the guard. After him, Pedaiah, son of Pharaoh, carried out the work of repair to a point opposite the water gate on the east and the projecting tower. After him, Tekotites repaired the adjoining sector opposite the great projecting tower to the wall of Ophel. The temple slaves were dwelling on Ophel. Above the horse gate, the priests carried out the work of repair, each before his own house. After them, Zodok, son of Immer, carried out the repair before his house, and after him the repair was carried out by Shemhai, son of Shenai, keeper of the east gate. After him, Hananiah, son of Shelmai, and Haran, the sixth son of Zelphah, repaired the adjoining sector after them. Meshullam, son of Berechiah, repaired the place opposite his own lodging. After him, Melchijah, a member of the goldsmiths' guild, carried out the work of repair as far as the quarters of the temple slaves and the merchants before the gate of inspection, and as far as the upper chamber of the angle. Between the upper chamber of the angle and the sheep gate, the goldsmiths and the merchants carried out the work of repair. Opposition from Judah's foes. When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, it roused his anger and he became very much incensed. He ridiculed the Jews, saying in the presence of his brethren and the troops of Samaria, "What are these miserable Jews trying to do? Will they complete their restoration in a single day? Will they recover these stones burnt as they are from the heaps of dust?" Tobiah, an Ammonite, was beside him, and he said, "It is a rubble heap. They are building, and fox that attacked it would breach their wall of stones. Take note, O our God, and how we were mocked. Turn back their derision upon their own heads, and let them be carried away to a land of captivity. Hide not their crime, and let not their sin be blotted out in your sight, for they insulted the builders to their face. We, however, continued to build the wall, which was soon filled in and completed up to half its height. The people worked with a will. Chapter 4. When Sanballat of Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites heard that the restoration of the walls of Jerusalem was progressing for the gaps there beginning to be closed up, they became extremely angry. Thereupon, they all plotted together to come and fight against Jerusalem and thus to throw us into confusion. We prayed to our God and posted a watch against them day and night for fear of what they might do. Meanwhile, the Judahites were saying, "Slackened is the bearer's strength. There is no need to be the rubbish. Never shall we be able the wall to rebuild." Our enemies thought before they were aware of it or see us, we shall come into their midst, kill them, and put an end to the work. When the Jews who lived near them had come to us from one place after another and had told us 10 times over that they were about to attack us,
I stationed guards down below behind the wall near the exposed points, assigning them by family groups with their swords, their spears, and their bows. I made an inspection, then addressed these words to the nobles, the magistrates, and the rest of the people. Have no fear of them. Keep in mind the Lord, who is great and to be feared, and fight for your brethren, your sons and daughters, your wives, and your homes. When our enemies became aware that we had been warned and that God had upset their plan, we all went back, each to his own task at the wall. From that time on, however, only half my able men took a hand in the work, while the other half, armed with spears, bucklers, bows, and breastplates, stood guard behind the whole house of Judah. As they rebuilt the wall, the Lord carriers too were armed. Each did his work with one hand and held a weapon with the other. Every builder, while he worked, had his sword girt at his side. Also, a trumpeter stood beside me, for I had said to the nobles, the magistrates, and the rest of the people, our work is scattered and extensive, and we are widely separated from one another along the wall. Wherever you hear the trumpet sound, join us there. Our God will fight with us. Thus we went on with the work, half of the men with the spears at the ready from daybreak till the stars came out. At the same time, I told the people to spend the nights inside Jerusalem, each man with his own attendant, so that they might serve as a guard by night and a working force by day. Neither I nor my kinsmen, nor any of my attendants, nor any of the bodyguard that accompanied me took off his clothes. Everyone kept his weapon at his right hand. Chapter 5. Antisocial conduct. Then there was a great outcry of the common people and their wives against certain of their fellow Jews. Some said, we are forced upon our sons and daughters in order to get grain to eat that we may live. Others said, we are forced to own our fields, our vineyards, and our houses that we may have grain during the famine. Still others said, to pay the king's tax, we have borrowed money on our fields and our vineyards. And though these are our own kinsmen and our children are as good as theirs, we have had to reduce our sons and daughters to slavery, and violence has been done to some of our daughters. Yet we can do nothing about it, for our fields and our vineyards belong to others. Nehemiah's action. I was extremely angry when I heard the reasons they had for complaint. After some deliberation, I called the nobles and magistrates to account, saying to them, you are exciting interest from your own kinsmen. I then rebuked them severely, saying to them, as far as you were able, we bought back our fellow Jews who had been sold to Gentiles. You, however, are selling your own brothers to have them bought back by us.
They remained silent, for they could find no answer. I continued, "What you are doing is not good. Should I not walk in the fear of our God and put an end to the derision of our Gentile enemies? I myself, my kinsmen, and my attendants have lent the people money and grain without charge. Let us put an end to this usury. I ask that you return to them this very day their fields, their vineyards, their olive groves, and their houses, together with the interest on the money, the grain, the wine, the oil that you have lent them." They answered, "We will return everything and excite nothing further from them. We will do just what you ask." Then I called for the priest and had them administer an oath to these men that they would do as they had promised. I also shook out the folds of my garments, saying, "Thus may God shake from his home and his fortune every man who fails to keep this promise, and may he thus be shaken out and empty." And the whole assembly answered, "Amen," and praised the Lord. Then the people did as they had promised. Nehemiah's lack of self-interest. Moreover, from the time King Artaxerxes appointed me governor in the land of Judah, from his 20th to his 32nd year, during these 12 years, neither I nor my brethren lived from the governor's allowance. The earlier governors, my predecessors, had laid a heavy burden on people, taking from them each day 40 silver shekels for their food. Then too, their men oppressed the people. But I, because I feared God, did not act thus. Moreover, though I had acquired no land of my own, I did my part in this work on the wall, and all my men were gathered there for the work. Though I set my table for 150 persons, Jews and magistrates, as well as those who came to us from the nations round about. And though the daily preparations were made at my expense, 1 beef, 6 choice mutton, poultry, besides all kind of wine in abundance every 10 days. Despite this, I did not claim the governor's allowance, for the labor lay heavy upon these people. Keep in mind, oh my God, in my favor, all that I did for these people. Chapter 6, plots against Nehemiah. When it had been reported to Sanballat, Tobiah, Geshem, and Arab, and our other enemies, that I had rebuilt the wall, and that there was no breach left in it, Shanlal and Geshem sent me this message: "Come, let us hold council together at Capernaum in the plain of Ono." They were planning to do me harm. However, I sent messengers to them with this reply: "I am engaged in a great enterprise and am unable to come down. Why should the work stop while I leave it to come down to you?" 4 times they sent me this same proposal, and each time I gave the same reply. And the 5th time, Sanballat sent me the same message by one of his servants, who bore an unsealed letter containing this text: "Among the nations, it has been reported, Geshem is witness to this, that you and the Jews are planning a rebellion.
that for this reason you are rebuilding the wall and that you are to be their king, and so on. Also, that you have set up prophets in Jerusalem to proclaim you King of Judah. Now, since matters like this must reach the ear of the king, come, let's hold counsel together. I sent him this answer. Nothing of what you report has taken place. Rather, it is the invention of your own mind. They were all trying to frighten us, thinking their hands will slacken in the work and it will never be completed. But instead, I now redoubled my efforts. I went to the house of Shemaiah, son of Delaiah, son of Mehetabel, who was unable to go about, and he said, let's meet in the house of God inside the temple building. Let us lock the doors of the temple, for men are coming to kill you. By night they are coming to kill you. My answer was, a man like me take flight? Can a man like me enter the temple to save his life? I will not go. For on consideration, it was plain to me that God had not sent him. Rather, because Tobiah and Sanballat had bribed him. He voiced his prophecy concerning me, that I might act on it out of fear and commit this sin. Then they would have had a shameful story with which to discredit me. Keep in mind Tobiah and Salah. Oh my God, because of these things they did. Keep in mind as well Nodia, the prophetess, and the other prophets who were trying to frighten me. Conclusion of the work. The wall was finished on the 25th day of Elul. It had taken 52 days. When all our enemies had heard of this, and all the nations around about had taken note of it, our enemies lost much face in the eyes of the nations, for they knew that it was with our God's help that this work had been completed. At that same time, our many letters were going to Tobiah from the nobles of Judah, and Tobiah's letters were reaching them. For many in Judah were in league with him, since he was the son-in-law of Shenia, son of Ara, and his son Jehohanan had married the daughter of Meshullam, son of Bershia. Thus, they would praise his good deeds in my presence and relate to him whatever I said, and Tobiah sent letters trying to frighten me. Chapter 7. When the wall had been rebuilt, I had the doors set up, and the gatekeepers were put in charge of them. Over Jerusalem, I placed Hanan, my brother, and Hananiah, the commander of the citadel, was a more trustworthy and God-fearing man than most. I said to them, the gates of Jerusalem are not to be opened until the sun is hot, and while the sun is still shining, they shall shut and bar the doors. Appoint as watchmen the inhabitants of Jerusalem, some of their watchposts and others before their own house. Census of the province. Now, the city was quite wide and spacious, but its population was small. None of the houses had been rebuilt, and my God had put into
my mind to gather together the nobles, the magistrates, and the common people, and to examine their family records. I came upon the family list of those who had returned in the earliest period. There I found the following written. These are the inhabitants of the province who returned from the captivity of the exiles from Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away, and who came back to Jerusalem and Judah, each man to his own city. The census of the men of Israel, sons of Parosh, 2,172. Sons of Shephatiah, 3,072. Sons of Ara, 652. Sons of Pathamo, who were sons of Jeshua and Job, 2,818. Sons of Elam, 1,252. Sons of Jatu, 845. Sons of Jakhai, 760. Sons of Binu, 648. Sons of Bebai, 628. Sons of Azgad, 2,322. Sons of Adonaikim, 667. Sons of Bigway, 2,067. Sons of Adin, 655. Sons of Aiter, who were sons of Hezekiah, 98. Sons of Hashum, 328. Sons of Bezai, 324. Sons of Harif, 112. Sons of Gibeon, 95. Men of Bethlehem and Netophah, 188. Men of Anathoth, 128. Men of Beth Sameah, 42. Men of Kirith Jearim and Berob, 743. Men of Ramah and Geba, 621. Men of Michmas, 122. Men of Bethel and Ai, 123. Men of Nebo, 52. Sons of another Elam, 1,254. Sons of Harim, 320. Sons of Jericho, 345. Sons of Lord, Hadid and Ono, 721. Sons of Senah, 3,930. The priests, sons of Jediah, who were the house of Jeshua, 973. Sons of Immer, 1,052. Sons of Pashu, 1,247. Sons of Harim, 1,017. The Levites, son of Jeshua, Kadmiel, Binui, Hodai, 74. The singers, sons of Aspa, 148. The gatekeepers, sons of Shalom, sons of Ater, sons of Talmon, sons of Akub, sons of Hatita, sons of Shobai, 138. The temple slaves, sons of Jia, sons of Hashpa, sons of Taboth, sons of Keros, sons of Zia, sons of Padan, sons of Lebana, sons of Hagba, sons of Shalmai, sons of Hanan, sons of Gidel, sons of Gar, sons of Rehia, sons of Resin, sons of Nekoda, sons of Hesa, sons of Uza, sons of Pasea, sons of Besai, sons of the Menites, sons of Nehusaid, sons of Bakuk, sons of Hakuha, sons of Harhur, sons of Baslet, sons of Mehida,
sons of Harsha, sons of Barokas, sons of Sisera, sons of Tema, sons of Nesiha, sons of Hatifa, descendants of the slaves of Solomon, sons of Sotai, sons of Sopheret, sons of Perida, sons of Jala, sons of Darkan, sons of Idel, sons of Shepetia, sons of Hati, sons of Hochereth, Hasabea, sons of Ammon, the total of the temple slaves, the descendants of the slaves of Solomon was 392. The following who returned from Telema, Telhar, Cherub, Adon, and Immer were unable to prove their ancestral houses, and their descent were Israelites. Sons of Delaiah, sons of Tobiah, sons of Nekoda, 642. Also of the priests, sons of Hobia, sons of Hakos, sons of Barzillai. He had married one of the daughters of Barzillai. These men searched their family records, but their names could not be found written there. Hence, they were degraded from the priesthood. And His Excellency ordered them not to partake of the most holy foods until there should be a priest hearing the Urim and Thummim. The entire assembly taken together came to 42,360, not counting their male and female slaves, who were 7,337. They also had 200 male and female singers, their horses 736, their mules 245, their camels 435, their asses 6,720. Certain of the family heads contributed to the service. His Excellency put into the treasury 1,000 drachmas of gold, 50 basin, 30 garments for priests, and 500 minas of silver. Some of the family heads contributed to the treasury for the temple service 20,000 drachmas of gold and 2,200 minas of silver. The contributions of the rest of the people amounted to 20,000 drachmas of gold, 2,000 minas of silver, 67 garments for priests, the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, the temple slaves, and all Israel took up residence in their cities. From you, second part. No hurry. Promulgation of the law, chapter 8. Chapter 8. Ezra reads the law. Now, when the 7th month came, the whole people gathered as one man in the open space before the water gate, and they called upon Ezra, the scribe, to bring forth the book of the law of Moses, which the Lord prescribed for Israel. On the first day of the 7th month, therefore, Ezra the priest brought the law before the assembly, which consisted of men, women, and those children old enough to understand, standing at one end of the open place that was before the water gate. He read out of the book from daybreak till midday in the presence of the men, the women, and those children old enough to understand. And all the people listened attentively to the book of the law.
Ezra the scribe stood on a wooden platform that had been made for the occasion. At his right side stood Methaliah, Shema, Enhiah, Uriah, Hilkiah, Messiah, and on his left Pedaiah, Mishael, Malchijedek, Hashum, Hashbadnan, Zechariah, Meshullam. Ezra opened the scroll so that all the people might see it, for he was standing higher up than any of the people. And as he opened it, all the people rose. Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people, their hands raised high, answered, Amen, Amen. Then they bowed down and prostrated themselves before the Lord, their faces to the ground. The Levites, Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabbataiah, Hodiah, Messiah, Kelita, Ezriah, Josabad, Hanan, and Peliah explained that the law to the people who remained in their places. Ezra read plainly from the book of the law of God, interpreting it so that all could understand what was read. Then Nehemiah, that is His Excellency, and Ezra the priest scribe, and the Levites who were instructing the people said to all the people, Today is holy to the Lord your God. Do not be sad and do not weep. For all the people were weeping as they heard the words of the law. He said further, Go eat rich foods and drink sweet drinks, and allot portions to those who had nothing prepared. For today is holy to our Lord. Do not be saddened this day, for rejoicing in the Lord must be your strength. And the Levites quieted all the people, saying, Hush, for today is holy, and you must not be saddened. Then all the people went to eat and drink, to distribute portions, and to celebrate with great joy, for they understood the words that they had been expounded to them. The Feast of Booths. On the second day, the family heads of the whole people, and also the priests and the Levites, gathered around Ezra, the scribe, and examined the words of the law more closely. They found it written in the law prescribed by the Lord through Moses that the Israelites must dwell in booths during the feast of the 7th month, and that they should have this proclamation made throughout their cities and in Jerusalem. Go out into the hill country and bring in branches of olive trees, olcasters, myrtle, palm, and other leafy trees to make booths as the law prescribes. The people went out and brought in branches with which they made booths for themselves on the roof of their houses, in their courtyards, in the courts of the house of God, and in the open spaces of the water gate and the gate of Ephraim. Thus the entire assembly of the returned exiles made booths and dwelt in them. Now the Israelites had done nothing of this sort from the days of Joshua, son of Nun, until this occasion. Therefore, there was very great joy. Ezra read from the book of the law of God day after day, from the first day to the last. They kept the feast for 7 days and the solemn assembly on the 8th day, as was required. Chapter 9. Confession of the people. On the 24th day of this month, the Israelites gathered together fasting and in sackcloth, their heads covered with dust. Those of Israelite descent separated themselves from all who are foreign extraction, then stood forward and confessed their sins and the guilt deeds of their fathers. When they had taken their place, they read from the book of the law of the Lord, their God, for a 4th part of the day, and during another 4th part, they made their confession and prostrated themselves before the Lord their God. Standing on the platform of the Levites were Joshua, Benai, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and Cheneh, who cried out to the Lord their God with a loud voice. The Levites, Joshua, Kadmiel, Bani, Hashnabah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, and Pethahiah said, Arise, bless the Lord your God from eternity to eternity.
The Israelites answered with a blessing. Blessed is your glorious name, and exalted above all blessings and praise. Then Ezra said, It is you, O Lord. You are the only one. You made the heavens, the highest heavens, and all their host, the earth, and all that is upon it, the seas, and all that is in them. To all of them you give life, and the heavenly host bow down before you. You, O Lord, are the God who chose Abram, who brought him out from Ur of the Chaldees and named him Abraham. When you have found his heart faithful in your sight, you made the covenant with him to give to him or and his posterity the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Jebusites, and the Gerashites. These promises of yours you fulfilled, for you are just. You saw the affliction of our fathers in Egypt. You heard their cry by the Red Sea. You worked signs and wonders against Pharaoh and against all his servants and the people of his land, because you knew of their insolence towards them. Thus you made for yourself a name even to this day. The sea you divided before them. On dry ground they passed through the midst of the sea. Their pursuers you hurled into their depths, like a stone into the mighty waters. With a column of cloud you led them by day, and by night with a column of fire to light the way of their journey, the way in which they must travel. On Mount Sinai, you came down, you spoke with them from heaven, you gave them just ordinances, firm laws, good statutes, and commandments. Your holy Sabbath you made known to them. Commandments, statutes, and law you prescribed for them. By the hand of Moses, your servant, food from heaven you gave them in their hunger. Water from a rock you sent them in their thirst. You bade them enter and occupy the land which you had sworn with unpraised hand to give them. But they, our fathers, proved to be insolent. They held their necks stiff and would not obey your commandments. They refused to obey and no longer remembered the miracles you had worked for them. They stiffened their necks and turned their heads to return to their slavery in Egypt. But you are a God of pardons, gracious and compassionate, slow to anger and rich in mercy. You did not forsake them, though they made for themselves a molten calf and proclaimed, Here is your God who brought you up out of Egypt, and were guilty of great effronteries. Yet in your great mercy, you did not forsake them in the desert. The column of cloud did not cease to lead them by day on their journey, nor did the column of fire by night cease to light for them the way by which they were to travel. Your good spirit you bestowed on them to give them understanding. Your manna you did not withhold from their mouths, and you gave them water in their thirst. 40 years in the desert you sustained them. They did not want their garments, did not become worn, and their feet did not become swollen. You gave them kingdoms and peoples, which you divided up among them as borderlands. They possessed the land of Sihon, king of Heshbon, and the land of Og, king of Bashan. You made their children as numerous as the stars of the heavens, and you brought them into the land which you had commanded their fathers to enter and possess. The sons went in to take possession of the land, and you humbled before them the Canaanite inhabitants of the land and delivered them over into their power, their kings as well as the peoples of the land, to do with them as they would. They captured fortified cities and fertile land. They took possession of houses filled with all good things, cisterns already dug, vineyards, olive groves, and fruit trees in abundance. They could eat and have their fill, fatten and feast themselves on your immense good gifts. But they were contemptuous and rebellious. They cast your law behind their backs. They slew your prophets who bore witness against them in order to bring them back to you, and they were guilty of great effronteries. Therefore, you delivered them into the power of their enemies who oppressed them.
But in the time of their oppression, they would cry out to you as you would hear them from heaven. And according to your great mercy, give them savors to deliver from the power of their enemies. As soon as they had relief, they would go back to doing evil in your sight. Then again you abandoned them to the power of their enemies who crushed them. Then they cried out to you, and you heard them from heaven and delivered them according to your mercy many times over. You bore witness against them in order to bring them back to your law, but they were insolent and would not obey your commandments. They sinned against your ordinances, from which men draw life when they practice them. They turned stubborn backs, stiffened their necks, and would not obey you. You did not obey. You were patient with them for many years, bearing witness against them through your spirit. By means of your prophets, still they would not listen. This you delivered them over into the power of the peoples of the land. Yet in your great mercy, you did not completely destroy them, and you did not forsake them, for you are a kind and merciful God. Now, therefore, O our God, great, mighty, and awesome God, you who in your mercy preserve the covenant, take into account all the disasters that have befallen us, our kings, our princes, our priests, our prophets, our fathers, and your entire people from the time of the king of Assyria until this day. In all that he came upon, as you have been just, for you kept faith while we have done evil. Yes, our kings, our princes, our priests, and our fathers have not kept your law. They paid no attention to your commandments and the oblations of which you remind them. While they were yet in their kingdom, in the midst of the many good things that you had given them, and in the wide and fertile land that you had spread out before them, they did not serve you, nor did they turn away from their evil deeds. But see, we today are slaves. And as for the land which you gave our fathers, that they might eat its fruits and good things, see, we have become slaves upon it. Its rich produce goes to the kings whom you set over us because of our sins, who rule over our bodies and our cattle as they please. We are in great distress. Chapter 10, Agreement of the People. In view of all this, we are entering into a firm pact, which we are putting into writing. On the sealed document appear the names of our princes, our Levites, and our priests. On the sealed document, His Excellency Nehemiah, son of Hasliah, and Zedekiah, Seraiah, Azariah, Jeremiah, Pashmur, Amariah, Malchijah, Hattush, Shebaniah, Maluch, Harim, Mermoth, Obadiah, Daniel, Jonathan, Baruch, Meshullam, Abijah, Mijamin, Messiah, Milgai, Shammai. These are the priests. The Levites, Joshua, son of Azanah, Benoi, son of sons of Hadad and Kadmil, and their brethren Shebaniah, Hodai, Kelita, Peliah, Hanan, Micah, Rehob, Hashbiah, Zakur, Sherebiah, Shebaniah, Hodiah, Bani, and Benon, the leaders of the people of Parush, Pashat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bibai, Adonaj, Bigawi, Adin, Atter, Hezekiah, Azur, Hodiah, Hashum, Beziah, Harif, Antoth, Nebiah, Magpesh, Meshullam, Hazir, Mashrabel, Zadok, Judah, Palatiah, Hanan, Antiah, Hoshea, Hanani, Hashub, Halohesh, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabana, Messiah, Haya, Hannah, Anan, Malch, Harim, Bena. Provisions of the pact. The rest of the people, priests, Levites, gatekeepers, singers, temple slaves,
and all others who have separated themselves from the people of the lands in favor of the law of God with their wives, their sons, their daughters, all who are of the age of the discretion, join with their brethren who are their princes, and with the sanction of a curse, take this oath to follow the law of God, which was given through Moses, the servant of God, and to observe carefully all the commandments of the Lord, our God, our Lord, his ordinances and his statutes. Agreed that we will not marry our daughters to the peoples of the land, and that we will not take their daughters for our sons. When the peoples of the land bring in merchandise or any kind of grain for sale on the Sabbath day, we will not buy from them on the Sabbath or on any other holy day. We will forego the seventh year as well as every kind of debt. We impose these commandments on ourselves. We give a third of a shekel each year for the service of the house of our God, for the showbread, for the daily cereal offering, for the daily holocaust, for the Sabbaths, new moons, and festivals, for the holy offerings, for sin offerings, to make atonement for Israel, and for every service of the house of our God. We priests, Levites, and people had determined by lot concerning the procurement of wood. It is to be brought to the house of our God by each of our family houses as stated times each year, to be burnt on the altar of the Lord our God, as the law prescribes. We have agreed to bring each year to the house of the Lord the fruits of our field and of our fruit trees of whatever kind. Also, as is prescribed in the law, to bring the house of our God to the priests who serve in the house of our God, the firstborn of our children and our animals, including the firstborn of our flocks and herds, the first batch of our dough, and our offerings of the fruit of every tree, of wine and of oil, we will bring to the priest to the chambers of the houses of our God. The tithe of our fields we bring to the Levites. They, the Levites, shall take the tithe in all the cities of our service. An Aaronite priest shall be with the Levites when they take the tithe. And the Levites shall bring the tithe of the tithes to the house of our God, to the chambers of the treasury. For to these chambers, the Israelites and Levites bring the offerings of grain, wine, and oil. There also are housed the utensils of the sanctuary and the ministering priests, the gatekeepers, and the singers. We will not neglect the house of our God. Chapter 11. Repeopling of Jerusalem. The leaders of the people took up residence in Jerusalem, and the rest of the people cast lots to bring one man in 10 to reside in Jerusalem, the holy city, while the other 9 would remain in the other cities. The people applauded all those men who willingly agreed to take up residence in Jerusalem. The residents of Jerusalem. These are the heads of the province who took up residence in Jerusalem. In the cities of Judah dwelt lay Israelites, priests, Levites, temple slaves, and the descendants of the slaves of Solomon, each man on the property he owned in his own city. In Jerusalem dwelt both Judites and Benjaminites. Of the Judites, Athiah, son of Uzziah, son of Zechariah, son of Amariah, son of Shephatiah, son of Mehalel, of the sons of Perez, Messiah, son of Baruch, son of Cols, son of Heziah, son of Adiah, son of Joreb, son of Zechariah, a son of Sheltis. The total of the sons of Perez who dwelt in Jerusalem was 468 valiant men. These were the Benjaminites: Salu, son of Meshullam, son of Joed, son of Pedaiah, son of Kolaiah, son of Messiah, son of Ithiel, son of Jeshaiah, and his brethren, warriors 928 in numbers. Joel, son of Zikri, was their commander, and Judah, son of Hassaniah, was second in charge of the city.
Among the priests were Jediah, Jorhib, Jahan, Seraiah, son of Hilkiah, son of Meshullam, son of Zadok, son of Meroth, son of Aktub, the ruler of the house of God, and their brethren who carried out the temple service. 822 Adaiah, son of Joram, son of Peliah, son of Amzi, son of Zechariah, son of Pashur, son of Malchiah, and his brethren, family heads 242, and Amsiah, son of Azrael, son of Agzai, son of Meshilmoth, son of Immer, and his brethren, warriors 128. Their commander was Zebediel, son of Hagedol. Among the Levites were Shermiah, son of Hashub, son of Excram, son of Hashabai, son of Buni, Shabbatiah, Josbad, Isvitigil, chiefs who were placed over the external affairs of the house of God. Mathanan, son of Micah, son of Zabdi, son of Asaph, director of the Psalms, who led the thanksgiving at the prayer. Bakpukai, second in rank among the brethren, and Abda, son of Shamanah, son of Gal, son of Jethun, the total of the Levites in the holy city, who was 284. The gatekeepers were Akub, Talmon, and their brethren, who kept watch over the gates, 172 in number. The rest of Israel, including priests and Levites, were in all the other cities of Judah, each man in his inheritance. The temple slaves lived in Ophel, Ziha, and Kishab, were in charge of the temple slaves. The prefect of the Levites in Jerusalem was Uzi, son of Bani, son of Heshbai, son of Mathana, son of Micah. He was one of the sons of Asaph, the singers appointed to the service of the house of God, for they had been appointed by royal decree, and there was a fixed schedule for the singers, assigning them their daily duties. Pethiah, son of Mezrabel, a descendant of Zerah, son of Judah, was royal deputy in all affairs that concerned the people. The other cities. As concerns their villages in the country, Judite lived in Katraba and its dependencies, in Dibon and its dependencies, in Bezil and its villages, in Jeshua, Molad, Bet Pelet, in Hazra Shoi, in Bir Sheba and its dependencies, in Ziklag, in Mekonai and its dependencies, in An Rimon, Zorah, Jamhur, and Zonah, Adullam and their villages, in Lachish and its countryside, Eska and its dependencies. They were settled from Beersheba to Gi Hinnom. Benjaminites were in Geba, Mishmash, Ajah, Bethel, and its dependencies. Anath, Nob, Anaiah, Hazar, Ram, Githam, Hadid, Zemoim, Nableth, Lord, Ono, and the Valley of Artisans. Some sections of the Levites from Judah settled in Benjamin. Chapter 12. Priests and Levites under Zerubbabel. The following are the priests and Levites who returned with Zerubbabel, son of Shealtiel, and Joshua: Sarai, Jeremiah, Ezra, Amra, Mulch, Hattush, Shechaniah, Rehum, Mermoth, Iddo, Gethon, Abjaiah, Merjem, Mediah, Milag, Shemaniah, Joscrib, Jediah, Salu, Amok, Hilkiah, Jediah. These were the priestly heads and their brethren in the days of Jeshua. The Levites were Jeshua, Benoi, Kadmiel, Sherebiah, Judah, Mattaniah. The last mentioned together with his brethren
was in charge of the hymns, while Bakbukiah and Uno and their brethren ministered opposite them by turns. High priest. Joshua became the father of Joachim, and Joachim became the father of Eliashib, and Eliashib became the father of Joiada. Joiada became the father of Jonanan, and Jonanan became the father of Jaddua. Priests and Levites under Joachim. In the days of Joachim, these were the priestly family heads for Sariah, Meriah, for Jeremiah, Hananiah, for Ezra, Meshullam, for Amriah, Johanan, for Meluch, Jonathan, for Shebaniah, Joseph, for Harim, Adna, for Memroth, Helkiah, for Edo, Zechariah, for Jonathan, Meshullam, for Abijah, Zikri, for Mimam, for Madiah, Pilate, for Bilag, Shamanu, for Shemaiah, Jehonathan, and for Jorab, Matronai, for Jediah, Uzi, and for Sulu, Kalai, for Amok, Eber, for Hikaiah, Hashabiah, for Jediah, and Nathaniel. In the time of Elijah, Joiada, Jonanan, and Jaddua, the family heads of the priests were written down in the book of Chronicles up until the reign of Darius in the Persian. The sons of Levi, the family heads, were written down in the book of Chronicles up until the time of Jonathan, the son of Elsheb. The heads of the Levites were Hashbiah, Sherebiah, Joshua, Binai, Kadmiel. Their brethren who stood opposite them to sing praises and thanksgiving in fulfillment of the command of David, the man of God, one section opposite the other were Mattaniah, Bakulbeah, and Obadiah. Meshullam, Talmon, and Akub were gatekeepers. They kept watch over the storerooms at the gates. All these lived in the time of Joachim, son of Joshua, son of Josdak, and in the time of Nehemiah, the governor, and of Ezra, the priest scribe. Dedication of the city wall. At the dedication of the wall of Jerusalem, the Levites were sought out whatever they lived and were brought to Jerusalem to celebrate with thanksgiving, hymn, and the music of harps and lyres. The Levite singers gathered together from the region about Jerusalem, from the villages of the Nephtalites, from Bethagal and from the plains of Jebah and Amzrid. The singers had built themselves settlements about Jerusalem. The priests and Levites first purified themselves, then they purified the people, the gates, and the wall. I can take it from here, Bernardi. Okay, you'll read? Yes. You will? Yeah, I will read from here. Thank you. Okay. Okay. I had the leaders of Judah go up on top of the wall. I also assigned 2 large choirs to give thanks. One was to proceed on top of the wall to the right, toward the dung gate. Hosea and half the leaders of Judah followed them, along with Asriah, Ezra, Meshullam, Judah, Benjamin, Shemaiah, Jeremiah, as well as some priests with trumpets, and also Zechariah, son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Micaiah, the son of Zakur, the son of Asaph, and his associates, Shemaiah, Asariel, Melaliah, Gilalai, Mai, Nathaniel, Judah, and Hanani, with musical instruments prescribed by David, the man of God. Ezra, the teacher of the law, led the procession. At the fountain gate, they continued directly up the steps of the city of David on the ascent to the wall and passed above the site of David's palace to the water gate on the east. The second choir proceeded in the opposite direction. I followed them on top of the wall, together with half the people past the Tower of the Ovens to the broad wall.
Over the gate of Ephraim, Jeshana gate, the fish gate, the tower of Hananel, and the tower of 100, as far as the sheep gate. At the gate of the guard they stopped. The two choirs that gave thanks then took their places in the house of God. So did I, together with half of the officials as well as the priests. Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Micaiah, Elione, Zechariah, and Hananiah with their trumpets, and also Maaseiah, Shemai, Eleazar, Uzi, Jehonan, Malchijah, Elam, and Izzer. The chorus sang under the direction of Jesrahiah, and on that day they offered great sacrifices, rejoicing because God had given them great joy. The women and children also rejoiced. The sound of rejoicing in Jerusalem could be heard far away. At that time, men were appointed to be in charge of the storerooms for the contributions, first fruits, and tithes. From the fields around the towns, they were to bring into the storerooms the portions required by the law for the priests and the Levites, for Judah was pleased with the ministering priests and Levites. They performed the services of their God and the service of purification, as did also the musicians and gatekeepers, according to the commands of David and his son Solomon. For long ago, in the days of David and Asaph, there had been directors for the musicians and for the songs of praise and thanksgiving to God. So in the days of Zerubbabel and of Nehemiah, all Israel contributed the daily portions for the musicians and the gatekeepers. They also set aside a portion for other Levites, and the Levites set aside a portion for the descendants of Aaron. Nehemiah's final reforms, chapter 13. On that day, the book of Moses was read aloud in the hearing of the people, and there it was found written that no Ammonite or Moabite should ever be admitted into the assembly of God, because they had not met the Israelites with food and water, but had hired Balaam to call a curse down on them. Our God, however, turned the curse into a blessing. When the people heard this law, they excluded from Israel all who were of foreign descent. Before this, Eliashib the priest had been put in charge of the storerooms of the house of our God. He was closely associated with Tobiah, and he had provided him with the large room formerly used to store the grain of offerings and incense and temple articles, and also the tithes of grain, new wine, and olive oil prescribed for the Levites, musicians, and gatekeepers, as well as the contributions for the priests. But while all this was going on, I was not in Jerusalem, for in the 32nd year of Artaxerxes, king of Babylon, I had returned to the king. Sometime later, I asked his permission and came back to Jerusalem. Here I learned about the evil thing Eliashib had done in providing Tobiah a room in the courts of the house of God. I was greatly displeased and threw all Tobiah's household goods out of the room. I gave orders to purify the rooms, and then I put back into them the equipment of house of God, with the grain offerings and the incense. I also learned that the portions assigned to the Levites had not been given to them, and that all the Levites and musicians responsible for the service had gone back to their fields. So I rebuked the officials and asked them, "Why is the house of God neglected?" Then I called them together and stationed them at their posts. All Judah brought the tithes of grain, new wine, and olive oil into the storerooms. I put Shelemiah the priest, Zadok the scribe, and a Levite named Pedai in charge of the storerooms, and made Hanan son of Zakur, the son of Mattaniah, their assistant, because they were considered trustworthy. They were made responsible for distributing the supplies to their fellow Levites. Remember me for this, my God, and do not blot out what I have so faithfully done for the house of my God and its services. In those days I saw people in Judah treading wine presses on the Sabbath and bringing in grain and loading it on donkeys, together with wine, grapes, figs, and all other kinds of loads. And they were bringing all this into Jerusalem on the Sabbath. Therefore I warned them against selling food on that day. The people from Tyre who lived in Jerusalem were bringing in fish and all kinds of merchandise and selling them in Jerusalem on the Sabbath to the people of Judah.
I rebuked the nobles of Judah and said to them, what is this wicked thing you're doing? Desecrating the Sabbath day. Didn't your ancestors do the same things, so that our God brought all this calamity on us and on the city? Now we are stirring up more wrath against Israel by desecrating the Sabbath. When evening shadows fell on the gates of Jerusalem before the Sabbath, I ordered the doors to be shut and not opened until the Sabbath was over. I stationed some of my own men at the gates so that no Lord could be brought in on the Sabbath day. Once or twice, the merchants and sellers of all kinds of goods spend the night outside Jerusalem. But I warned them and said, why do you spend the night by the wall? If you do this again, I will arrest you. From that time on, they no longer came on the Sabbath. Then I commanded the Levites to purify themselves and go on guard the gates in order to keep the Sabbath day holy. Remember me for this also, my God, and show mercy to me according to your great love. Moreover, in those days I saw men of Judah who had married women from Ashdod, Ammon, and Moab. Half of their children spoke the language of Ashdod or the language of one of the other peoples, and did not know how to speak the language of Judah. I rebuked them and called curses down on them. I beat some of the men and pulled out their hair. I made them take on oath in God's name and said, you are not to give your daughters in marriage to their sons, nor are you to take your daughters in marriage for your sons or for yourselves. Was it not because of marriages like these that Solomon, king of Israel, sinned? Among the many nations, there was no king like him. He was loved by his God, and God gave him king over all Israel. But even he was led into sin by foreign women. Must we hear not that you two are doing all the terrible wickedness and are being unfaithful to your God by marrying foreign women? One of the sons of Joiada, son of Eliashib, the high priest, was son-in-law to Sanballat the Horonite, and I drove him away from me. Remember them, my God, because they defiled the priestly office and the covenant of the priesthood and of the Levites. So I purified the priests and the Levites of everything foreign and assigned them duties, each to his own task. I also made provision for contributions of wood at designated times and for the first fruits. Remember me with favor, my God. Esther chapter 1. Queen Vashti deposed. This is what happened during the times of Xerxes. Xerxes, who ruled over 127 provinces stretching from India to Kush. At that time, King Xerxes reigned from his royal throne in the citadel of Susa, and in the third year of his reign, he gave a banquet for all his nobles and officials. The military leaders of Persia and Media, the princes, and the nobles of the provinces were present. For a full 180 days, he displayed the vast wealth of his kingdom and the splendor and glory of his majesty. When these days were over, the king gave a banquet, lasting 7 days, in the enclosed garden of the king's palace, for all the people from the least to the greatest who were in the citadel of Susa. The garden had hangings of white and blue linen, fastened with cords of white linen and purple material, to silver rings on marble pillars. There were couches of gold and silver on a mosaic pavement of porphyr, marble, mother of pearl, and other costly stones. Wine was served in goblets of gold, each one different from the other, and the royal wine was abundant, in keeping with the king's liberality. By the king's command, each guest was allowed to drink with no restrictions, for the king instructed all the wine stewards to serve each man with what he wished. Queen Vashti also gave a banquet for the women in the royal palace of King Xerxes. On the seventh day, when King Xerxes was in high spirits from wine, he commanded the 7 eunuchs who served him, Mahuman, Vista, Arbona, Bigta, Abagtha, Setter, and Carcass, to bring before him Queen Vashti wearing her royal crown, in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look at. But when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come. Then the king became furious and burned with anger. Since it was
customary for the king to consult experts in matters of law and justice, he spoke with the wise men who understood the times and were closer to the king. Karshena, Shether, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the 7 nobles of Persia and Media, who had special access to the king and were highest in the kingdom. According to law, what must be done to Queen Vashti? He asked. She has not obeyed the command of King Xerxes that the eunuchs have taken to her. Then Memucan replied in the presence of the king and nobles, Queen Vashti has done wrong, not only against the king, but also against all the nobles and the peoples of all the provinces of King Xerxes. For the queen's conduct will become known to all the Romans, so they will despise her husbands and say, King Xerxes commanded Queen Vashti to be brought before him, but she would not come. This very day, the Persian and Median women of the nobility who have heard about the queen's conduct will respond to all the king's nobles in the same way. There will be no end of disrespect and discord. Therefore, if it pleases the king, let him issue a royal decree and let it be written in the laws of Persia and Media, which cannot be repealed, that Vashti is never again to enter the presence of King Xerxes. Also, let the king give her royal position to someone else who is better than she. Then, when the king's edict is proclaimed throughout all his vast realm, all the women will respect their husbands, from the least to the greatest. The king and his nobles were pleased with this advice, so the king did as Memucan proposed. He sent dispatches to all parts of the kingdom, to each province in its own script, and to each people in their own language, proclaiming that every man should be ruler over his own household, using his native tongue. Chapter 2, Esther made queen. Later, when King Xerxes' fury had subsided, he remembered Vashti and what she had done and what he had decreed about her. Then the king's personal attendants proposed, let a search be made for beautiful young virgins for the king. Let the king appoint commissioners in every province of his realm to bring all these beautiful young women into the harem at the citadel of Susa. Let them be placed under the care of Haggai, the king's eunuch, who is in charge of the women, and let beauty treatments be given to them. Then let the young woman who pleases the king be queen instead of Vashti. This advice appealed to the king, and he followed it. Now there was in the citadel of Susa a Jew of the tribe of Benjamin named Mordecai, son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, who had been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon. Among those taken captive with Jehoiakim, king of Judah, Mordecai had a cousin named Hadassah, whom he had brought up because she had neither father nor mother. This young woman, who was also known as Esther, had a lovely figure and was beautiful. Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. When the king's order and edict had been proclaimed, many young women were brought to the citadel of Susa and put under the care of Haggai. Esther was also taken to the king's palace and entrusted to Haggai, who had charge of the harem. She pleased him and won his favor. Immediately he provided her with her beauty treatments and special food. He assigned to her 7 female attendants, selected from the king's palace, and moved her and her attendants into the best place in the harem. Esther had not revealed her nationality and family background because Mordecai had forbidden her to do so. Every day he walked back and forth near the courtyard of the harem to find out how Esther was and what was happening to her. Before a young woman's turn came to go in to King Xerxes, she had to complete 12 months of beauty treatment prescribed for the woman, 6 months with oil of myrrh, and 6 with perfumes and cosmetics. And this is how she would go to the king. Anything she wanted was given her to take with her from the harem to the king's palace. In the evening, she would go there, and in the morning return to another part of the harem, to the care of Shaska, the king's eunuch who was in charge of the concubines. She would not return to the king unless he was pleased with her and summoned her by name.
When the turn came for Esther, the young woman Mordecai had adopted the daughter of his uncle Abihail to go to the king. She asked for nothing other than what Hegai, the king's eunuch, who was in charge of the harem, suggested. And Esther won the favor of everyone who saw her. She was taken to King Xerxes in the royal residence in the 10th month and month of Tebet in the 7th year of his reign. Now the king was attracted to Esther more than to any of the other women, and she won his favor and approval more than any of the other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. And the king gave a great banquet, Esther's banquet, for all his nobles and officials. He proclaimed a holiday throughout the provinces and distributed gifts with royal liberality. Mordecai uncovers a conspiracy. When the virgins were assembled a second time, Mordecai was sitting at the king's gate. But Esther had kept secret her family background and nationality, just as Mordecai had told her to do, for she continued to follow Mordecai's instructions as she had done when he was bringing her up. During the time Mordecai was sitting at the king's gate, Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, became angry and conspired to assassinate King Xerxes. But Mordecai found out about the plot and told Queen Esther, who in turn reported it to the king, giving credit to Mordecai. And when the report was investigated and found to be true, the two officials were impaled on poles. All this was recorded in the book of the annals, the presence of the king. Haman's plot to destroy the Jews, chapter 3. After these events, King Xerxes honored Haman, son of Hammedatha the Agagite, elevating him and giving him a seat of honor higher than that of all the other nobles. All the royal officials at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him. But Mordecai would not kneel down or pay him honor. Then the royal officials at the king's gate asked Mordecai, "Why do you disobey the king's command?" Day after day they spoke to him, but he refused to comply. Therefore they told Haman about it to see whether Mordecai's behavior would be tolerated, for he had told them he was a Jew. When Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Yet, having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews, throughout the whole kingdom of Xerxes. The 12th year of King Xerxes, the first month, the month of Nisan, the part that is the Lord, was cast in the presence of Haman to select a day and month. The lot fell on the 12th month, the month of Adar. Then Haman said to King Xerxes, "There is a certain people dispersed among the peoples in all the provinces of the kingdom, who keep themselves separate. Their customs are different from those of all other people, and they do not obey the king's laws. It is not in the king's best interest to tolerate them. If it pleases the king, let a decree be issued to destroy them, and I will give 10,000 talents of silver to the king's administrators of the royal treasury." So the king took his signet ring from his finger and gave it to Haman, son of Hammedatha the Agagite, the enemy of the Jews. "Keep the money," the king said to Haman, "and do with the people as you please." Then on the 13th day of the first month, the royal secretaries were summoned. They wrote out in the script of each province and the languages of each people all Haman's orders to the king's satraps, the governors of the various provinces, and the nobles of the various peoples. These were written in the name of King Xerxes himself and sealed with his own ring. Dispatches were sent by couriers to all the king's provinces with the orders to destroy, kill, and annihilate all the Jews, young and old, women and children, on a single day, the 13th day of the 12th month, the month of Adar, and to plunder their goods. A copy of the text of the edict was to be issued as law in every province and made known to the people of every nationality, so they would be ready for that day.
The couriers went out, spurred on by the king's command, and the edict was issued in the citadel of Susa. The king and Haman sat down to drink, but the city of Susa was bewildered. Chapter 4. Mordecai persuades Esther to help. When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. But he went only as far as the king's gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. In every province to which the edict and order of the king came, there was great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing. Many lay in sackcloth and ashes. When Esther's eunuchs and female attendants came and told her about Mordecai, she was in great distress. She sent clothes for him to put on instead of his sackcloth, for he would not accept them. Then Esther summoned Hathach, one of the king's eunuchs assigned to attend her, and ordered him to find out what was troubling Mordecai and why. So Hathach went out to Mordecai in the open square of the city in front of the king's gate. Mordecai told him everything that had happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her. And he told him to instruct her to go into the king's presence, to beg for mercy and plead with him for her people. Hathach went back and reported to Esther what Mordecai had said. Then she instructed him to say to Mordecai, all the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that they be put to death unless the king extends the gold scepter to them and spares their lives. The 30 days have passed since I was called to go to the king. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Then Esther sent as reply to Mordecai, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. Chapter 5. Esther's request to the king. On the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall, facing the entrance. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Then the king asked, what is it, Queen Esther? What is your request? Even up to half the kingdom, it will be given you. If it pleases the king, replied Esther, let the king together with Haman come today to a banquet I have prepared for him. Bring Haman at once, the king said, so that we may do what Esther asked. So the king and Haman went to the banquet Esther had prepared. As they were drinking wine, the king again asked Esther, now what is your petition? It will be given to you. And what is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. Esther replied, my petition and my request is this. If the king regards me with favor, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let the king and Haman come tomorrow to the banquet I will prepare for them. Then I will answer the king's question. Haman's rage against Mordecai. Haman went out that day happy and in high spirits. But when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence, he was filled with rage against Mordecai. Nevertheless, Haman restrained himself and went home. Calling together his friends and Zeresh, his wife, Haman boasted to them about his vast wealth, his many sons, and all the ways
the king had honored him and how he had elevated him above the other nobles and officials. That's not all, Haman added. I'm the only person Queen Esther invited to accompany the king to the banquet she gave, and she has invited me along with the king tomorrow. But all this gives me no satisfaction as long as I see that Jew Mordecai sitting at the king's gate. His wife Zeresh and all his friends said to him, have a pole set up reaching to a height of 50 cubits, and ask the king in the morning to have Mordecai impaled on it. Then go with the king to the banquet and enjoy yourself. This suggestion delighted Haman, and he had the pole set up. Chapter 6. Mordecai honored. That night the king could not sleep, so he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. It was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. What honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked. Nothing has been done for him, his attendants answered. The king said, who is in the court? Now Haman had just entered the outer court of the palace to speak to the king about impaling Mordecai on the pole he had set up for him. His attendants answered, Haman is standing in the court. Bring him in, the king answered. When Haman entered, the king asked him what should be done for the man the king delights to honor. Now Haman thought to himself, who is there that the king would rather honor than me? So answered the king, for the man the king delights to honor, let them have them bring a royal robe the king has worn, and a horse the king has ridden, one with the royal crest placed on its head. Then let the robe and horse be entrusted to one of the king's most noble princes. Let them robe the man the king delights to honor and lead him on the horse through the city streets, proclaiming before him, this is what is done for the man the king delights to honor. Go at once, the king commanded the man. Get the robe and the horse, and do just as you have suggested for Mordecai, the Jew, who sits at the king's gate. Do not neglect anything you have recommended. So Haman got the robe and the horse. He rode Mordecai and led him on horseback through the city streets, proclaiming before him, this is what is done for the man the king delights to honor. Afterward, Mordecai returned to the king's gate, but Haman rushed home with his head covered in grief and told Zeresh his wife and all his friends everything that had happened to him. His advisors and his wife Zeresh said to him, since Mordecai, before whom your downfall has started, is of Jewish origin, you cannot stand against him. You will surely come to ruin. While they were still talking with him, the king's eunuchs arrived and hurried Haman away to the banquet as they had prepared. Chapter 7. Haman impales. So the king and Haman went to the Queen Esther's banquet, and they were drinking wine on the second day. The king again asked, Queen Esther, what is your petition? It will be given to you. What is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. Then Queen Esther answered, if I have found favor with you, your majesty, and if it pleases you, grant me my life, this is my petition, and spare my people. For I and my people have been sold to be destroyed, killed, and annihilated. If we had merely been sold as male and female slaves, I would have kept quiet. No such distress would justify disturbing the king. King Xerxes asked Queen Esther, where is he, the man who has dared to do such a thing? Esther said, an adversary and enemy. This vile Haman. Then Haman was terrified before the king and queen. The king got up in a rage, left his wine, and went out into the palace garden. But Haman, realizing that the king had already decided his fate, stayed behind to beg Queen Esther for his life. Just as the king returned from the palace garden to the banquet hall,
Haman was falling on the couch where Esther was reclining. The king exclaimed, "Will he even molest the queen while she is with me in the house?" As soon as the word left the king's mouth, they covered Haman's face. Then Harbona, one of the eunuchs attending the king, said, "A pole reaching to a height of 50 cubits stands by Haman's house." He had it set up for Mordecai, who spoke up to help the king. The king said, "Impale him on it." So they impaled Haman on the pole he had set up for Mordecai. When the king's fury subsided. Yeah, Michael, Jobin. Okay. Okay. Esther, chapter 8. The Jews are told to fight back. That same day, King Xerxes gave Queen Esther all the property of Haman, the enemy of the Jews. Esther told the king that Mordecai was related to her, and from then on, Mordecai was allowed to enter the king's presence. The king took off his ring with his seal on it and gave it to Mordecai. Esther put Mordecai in charge of Haman's property. Then Esther spoke to the king again, throwing herself at his feet and crying. She begged him to do something to stop the evil plot that Haman, descendant of Agag, had made against the Jews. The king held out the gold scepter to her, so she stood up and said, "If it pleases your majesty, if it please your majesty, and if you care about me, and if it seems right to you, please issue a proclamation to prevent Haman's order from being carried out. Those orders that the son of Hammedatha, the descendant of Agag, gave for the destruction of all the Jews in the empire. How can I endure if this disaster comes to my people and my own relatives are killed?" King Xerxes then said to Queen Esther and Mordecai the Jew, "Look, I have hanged Haman for his plot against the Jews, and I have given Esther his property. But a proclamation issued in the king's name and stamped with the royal seal cannot be revoked. You may, however, write to the Jews whatever you wish, and you may write it in my name and stamp it with a royal seal." This happened on the 23rd day of the third month, the month of Sivan. Mordecai called the king's secretaries and dictated letters to the Jews and to the governors, administrators, and officials of all the 127 provinces from India to Sudan. The letters were written to each province in its own language and system of writing, and to the Jews in their language and system of writing. Mordecai had the letters written in the name of King Xerxes, and he stamped them with the royal seal. They were delivered by riders mounted on fast horses from the royal stable. These letters explained that the king would allow the Jews in every city to organize themselves for self-defense. If armed men of any nationality in any province attack the Jewish men, their children or their women, the Jews could fight back and destroy the attackers. They could slaughter them to the last man and take their possessions. This decree was to take effect throughout the Persian Empire on the day set for the slaughter of the Jews, the 13th of Adar, the 12th month. It was to be proclaimed as law and made known to everyone in every province, so that the Jews would be ready to take revenge on their enemies when that day came. At the king's command, the riders mounted royal horses and rode off at top speed. The decree was also made public in Susa, the capital city. Mordecai left the palace wearing royal robes of blue and white, a cloak of fine purple linen, and a magnificent gold crown. Then the streets of Susa rang with cheers of joyful shouts.
For the Jews there was joy and relief, happiness and a sense of victory. In every city and province, wherever the king's proclamation was read, the Jews held a joyful holiday with feasting and happiness. In fact, many other people became Jews because they were afraid of them now. The Jews destroyed their enemies. The 13th day of Adar came, the day on which the royal proclamation was to take effect, the day when the enemies of the Jews were hoping to get them in their power. But instead, the Jews triumphed over them. In the Jewish quarter of every city in the empire, the Jews organized themselves to attack anyone who tried to harm them. People everywhere were afraid of them, and no one could stand against them. In fact, all the provincial officials, governors, administrators, and royal representatives helped Jews become because they were all afraid of Mordecai. It was well known throughout the empire that Mordecai was now a powerful man in the palace and was growing more powerful. So the Jews could do what they wanted with their enemies. They attacked them with swords and slaughtered them. In Susa, the capital city itself, the Jews killed 500 men. Among them were the 10 sons of Haman, son of Hammedatha, the enemy of the Jews. Parshandatha, Dalphon, Ashpatha, Poratha, Adalia, Aryadatta, Karmashtha, Aridai, and Vaizatha. However, there was no looting. That same day, the number of people killed in Susa was reported to the king. He then said to Queen Esther, in Susa alone, the Jews have killed 500 men, including Haman's 10 sons. What must they have done out in the provinces? What do you want now? You shall have it. Tell me what else you want, and you shall have it. Esther answered, if it please your majesty, let the Jews in Susa do again tomorrow what they were allowed to do today, and order the bodies of Haman's 10 sons to be hung from the gallows. The king ordered this to be done, and the proclamation was issued in Susa. The bodies of Haman's 10 sons were publicly displayed. On the 14th day of Adar, the Jews of Susa got together again and killed 300 more men in the city. But again, they did no looting. The Jews in the provinces also organized and defended themselves. They rid themselves of their enemies by killing 75,000 people who hated them, but they did no looting. This was on the 13th day of Adar. On the next day, the 14th, there was no more killing, and they made it a joyful day of feasting. The Jews of Susa, however, made the 15th a holiday, since they had slaughtered their enemies on the 13th and 14th, and then stopped on the 15th. This is why Jews who live in small towns observe the 14th day of the month of Adar as a joyful holiday, a time for feasting and giving gifts of food to one another. The festival of Purim. Mordecai had these events written down and sent letters to all the Jews near and far throughout the Persian Empire, telling them to observe the 14th and 15th day of Adar as holidays every year. These were the days on which the Jews had rid themselves of their enemies. This was a month that had been turned from a time of grief and despair into a time of joy and happiness. They were told to observe these days with feasts and parties, giving gifts of food to one another and to the poor. So the Jews followed
Mordecai's instruction, and the celebration became an annual custom. Haman, son of Hammedatha, the descendant of Agag, and the enemy of the Jewish people, had cast lots to determine the day for destroying the Jews. He had planned to wipe them out, but Esther went to the king, and the king issued written orders, with the result that Haman suffered the fate he had planned for the Jews. He and his sons were hanged from the gallows. That is why the holidays are called Purim, because of Mordecai's letter and because of all that had happened to them, the Jews made it a rule for themselves and their descendants and anyone who might become a Jew that at the proper time each year, these 2 days would be regularly observed according to Mordecai's instructions. It was resolved that every Jewish family of every future generation in every province and every city should remember and observe the days of Purim for all time to come. Then Queen Esther, the daughter of Abihail, along with Mordecai, also wrote a letter putting her full authority behind the letter about Purim, which Mordecai had written earlier. The letter was addressed to all the Jews, and copies were sent to all the 127 provinces of the Persian Empire. It wished the Jews peace and security and directed them and their descendants to observe the days of Purim at the proper time, just as they had adopted rules for the observance of fasts and times of mourning. This was commanded by both Mordecai and Queen Esther. Esther's command, confirming the rules of Purim, was written down on a scroll. Esther chapter 10, the greatness of Xerxes and Mordecai. King Xerxes imposed forced labor on the people of the coastal region of his empire as well as on those of the interior. All the great and wonderful things he did, as well as the whole story of how he promoted Mordecai to high office, are recorded in the official records of the kings of Persia and Media. Mordecai, the Jew, was second in rank only to King Xerxes himself. He was honored and well liked by his fellow Jews. He worked for the good of his people and for the security of all their descendants. The Book of Tobit, Chapter 1. I am Tobit, and this is the story of my life. My father was Tobiel, my grandfather was Ananiel, and my great-grandfather was Aduel. Aduel's father was Gabael. His grandfather was Raphael, and his great-grandfather was Reguel, who belonged to the clan of Asir, a part of the tribe of Naphtali. During the time that Shalmaneser was emperor of Assyria, I was taken captive in my hometown of Thisbe, located in northern Galilee, south of Kadesh in Naphtali, northwest of Hazor, and north of Hogor. Tobit's early life. All my life I have been honest and have tried to do what was right. I have often given money to help needy relatives, and fellow Jews who were deported with me to Nineveh, the capital of Assyria. When I was young, I lived in northern Israel. All the tribes in Israel were supposed to offer sacrifices in Jerusalem. It was the one city that God had chosen from among all the Israelite cities as a place where his temple was to be built for his holy and eternal home. But my entire tribe of Naphtali rejected the city of Jerusalem, and the kings descended from David.
Like everyone else in his tribe, in this tribe, my own family used to go to the city of Dan in the mountains of northern Galilee to offer sacrifices to the gold bull calf, which King Jeroboam of Israel had set up there. Tobit's faithfulness to his religion. I was the only one in my family who regularly went to Jerusalem to celebrate the religious festival, as the law of Moses commands everyone to do. I would hurry off to Jerusalem with the first part of my harvest, the firstborn of my animals, the tenth of my cattle, and the freshly clipped wool from my sheep. Then I would stand before the altar in the temple and give these offerings to the priests, the descendants of Aaron. I would give a tenth of my grain, wine, olive oil, pomegranates, figs, and other fruits to the Levites who served God in Jerusalem. Every year, except the seventh year when the land was at rest, I would sell a second tenth of my possession and spend the money in Jerusalem on the festival meal. But every third year, I would give a third tenth to widows and orphans and to foreigners living among my people, and we would eat the festival meal together. I did this in keeping with the law of Moses, which Deborah, the mother of my grandfather Ananiel, had taught me to obey. Tobit's faithfulness in exile. When I grew up, I married Anna, a member of my own tribe. We had a son and named him Tobias. Later, I was taken captive and deported to Assyria, and that is how I came to live in Nineveh. While we lived in Nineveh, all my relatives and fellow Jews used to eat the same kind of food as the other people who lived there. But I refused to do so since I took seriously the commands of the Most High God. He made Emperor Shalmaneser respect me, and I was placed in charge of purchasing all the emperor's supplies. Before the emperor died, I made regular visits to the land of Media to buy things for him there. Once, when I was in the city of Rages in Media, I left some bags of money there with Gabriel's brother, and asked him to keep them for me. There were more than 300 kilograms of silver coins in those bags. When Shalmaneser died, his son Sennacherib succeeded him as emperor. It soon became so dangerous to travel on the roads in Media that I could no longer go there. Tobit buries the dead. While Shalmaneser was still emperor, I took good care of my fellow Jews whenever they were in need. If they were hungry, I shared my food with them. If they needed clothes, I gave them some of my own. Whenever I saw that the dead body of one of my people had been thrown outside the city wall, I gave it a decent burial. One day, Sennacherib cursed God, the King of heaven. God punished him, and Sennacherib had to retreat from Judah. On his way back to Media, he was so furious that he killed many Israelites. But I secretly removed the bodies and buried them. And when Sennacherib later searched for the bodies, he could not find them. Then someone from Nineveh told the emperor that I was the one who had been burying his victims. As soon as I realized that the emperor knew all about me and that my life was in danger, I became frightened. So I ran away and hid. Everything I owned was seized and put in the royal treasury. My wife, Anna, and my son, Tobias, were all I had left. Tobit's nephew rescues him. About 6 weeks later, two of Sennacherib's sons assassinated him
and then escaped to the mountains of Ararat. Another son, Esarhaddon, became emperor and put Ahikar, my brother Aniel's son, in charge of all the financial affairs of the empire. This was actually the second time Ahikar was appointed to this position. For when Sennacherib was emperor of Assyria, Ahikar had been wine steward, treasurer, and accountant, and had been in charge of the official sale. Since Ahikar was my nephew, he put in a good word for me with the emperor, and I was allowed to return to Nineveh. Tobit chapter 2, a family celebration. When I returned home, I was reunited with my wife, Anna, and my son, Tobias, at the Harvest Festival, which is also called the Festival of Bakes. I sat down to a delicious meal. When I saw how much food there was on the table, I said to Tobias, my son, go out and find some fellow Jew who is living in poverty here in exile, someone who takes God's command seriously. Bring him back with you so that he can share this festival meal with us. I won't start eating until you come back. A murder in Nineveh. So Tobias went out to look for such a person, but he quickly returned shouting, Father, Father. Yes, what is it? I asked. One of our people has just been murdered. Someone strangled him and threw his body into the marketplace. I jumped up and left the table without even touching my foot. I removed the body from the street and carried it to the little shed where I left it under sunset when I could bury it. Then I returned home and washed so as to purify myself. In deep sorrow, I ate my dinner. I was reminded of what the prophet Amos had said to the people of Bethel. Your festivals will be turned into funerals, and your glad songs will become cries of grief. I began to weep. After sunset, I went out, dug a grave, and buried the man. My neighbors thought I was mad. Haven't you learned anything? They asked. You have already been in danger once for burying the dead, and you would have been killed if you had not run away. But here you are doing the same thing all over again. Tobit is blinded. That night I washed so as to purify myself and went out into my courtyard to sleep by the wall. It was hot night and I did not pull the cover up over my head. Sparrows were on the wall right above me, but I did not know it. Their warm droppings fell into my eyes, causing a white film to form on them. I went to one doctor after another, but the more they treated me with their medicines, the worse my eyes became, until finally I was completely blind. For 4 years, I could see nothing. My relatives were deeply concerned about my condition, and Ahikar supported me for 2 years before he went to the land of Elam. A family quarrel. After Ahikar left, my wife Anna had to go to work, so she took up weaving like many other women. The people she worked for would pay her when she delivered the cloth. One spring day, she cut a finished piece of cloth from the loom and left and took it to the people who had ordered it. They paid her the full price and also gave her a goat. When Anna came home with the goat, it began to bleed. I called out, Where did that goat come from? You stole it, didn't you? Take it straight back to its owner. It's not right to eat stolen food. No, she replied, it was given to me as a gift in addition to what I got for the cloth. But I didn't believe her and I
and I blushed for shame for what she had done. I ordered her to return the goat to its owner, but she had the last word. Now I see what you are really like, she shouted. Where is all that concern of yours for others? What about all those good deeds you used to do? Tobit chapter 3, Tobit's prayer. I was so embarrassed and ashamed that I sighed and began to cry. Then, as I choked back my tears, I prayed, You are righteous, O Lord. You are merciful in all you do, faithful in all your ways. You are the judges of this world. You are the judge of this world. I beg you, treat me with kindness. Do not punish me for my sins, not even for sins of which I am aware. My ancestors rebelled and disobeyed your commands. But but do not punish me for their sins. Let our people be plundered, take captive and killed. You made an example of our people, an object of contempt and disgrace in all the nations where you scattered us. You have often judged my ancestors for their sins and punished me for mine. We were disloyal and rejected your commands. So our punishment has always been just. Now treat me as you please. Take my life away and free me from this world. Let my body return to the earth. I would be better off dead. I am tormented by insults I don't deserve and weighed down with despair. Lord, give the command. Bring all my troubles to an end. Take me to my eternal rest. Don't reject my prayer. I would rather die than live in misery and face such cruel insults. Sarah's trouble. That same day in the city of Ecbatana in Media, it happened that Sarah, the daughter of a man named Raguel, was insulted by one of her father's servant girls. Sarah had been married 7 times, but the evil demon, Asmodeus, killed each husband before the marriage could be consummated. The servant girl said to Sarah, You husband killer, look at you. You have already had 7 husbands, but not one of them lived long enough to give you a son. Why should you take it out on us? Why don't you go and join your dead husbands? I hope we never see a child of yours. Sarah was so depressed that she burst into tears and went upstairs, determined to hang herself. But when she thought it over, she said to herself, No, I won't do it. People would insult my father and say, You had only one child, a daughter whom you loved dearly, but she hanged herself because she felt so miserable. Such grief would bring my gray haired father to his grave, and I would be responsible. I won't kill myself. I will just beg the Lord to let me die. Then I won't have to listen to those insults any longer. Sarah's prayer. Then Sarah stood by the window, raised her arms in prayers, and said, God of mercy, what worthy of our praise, may your name always be honored. May all your creation praise you forever. Lord, I look to you for help. Speak the word and set me free from this life. Then I will no longer have to hear these insults. You know, O Lord, that I am still a virgin. I have never been defiled by a man. Never have I disgraced myself or my father's name, as long as we have lived in this land of exile. My father has no other child to be his heir, and there is no relative whom I can marry. I have already lost 7 husbands. So why should I live any longer? But if it is not your will to take my life, at least show mercy to me. Don't let me hear those insults again. God hears the prayers of Tobit and Sarah.
As Tobit and Sarah were praying, God in heaven heard their prayers and sent his angel Raphael to help them. He was sent to remove the white film from Tobit's eyes so that he could see again, and to arrange a marriage between Sarah and Tobit's son Tobias, who, as her cousin, had the right to marry her. Raphael was also ordered to expel the demon Ashmodeus from Sarah. At the very moment that Tobit went back into his house from the courtyard, Sarah in her house in Ekbatana was coming downstairs. Tobit chapter 4. Tobit's advice to Tobias. That same day, Tobit remembered the money that he had left with Gabriel at Regis in Media. He thought to himself, now that I have asked God to let me die, I should call my son Tobias and tell him about the money. So Tobit called Tobias and said to him, my son, when I die, give me a proper burial, and after I am gone, show respect to your mother. Take care of her for the rest of her life. And when she dies, bury her beside me. Remember, she risked her life to bring you into this world. So try to make her happy and never do anything that would worry her. Every day of your life, keep the Lord our God in mind. Never sin deliberately or disobey any of his commands. Always do what is right and never get involved in anything evil. Be honest and you will succeed in whatever you do. Give generously to anyone who faithfully obeys God. And if you are stingy in giving to the poor, God will be stingy in giving to you. Give according to what you have. The more you have, the more you should give. Even if you have only a little, be sure to give something. This is as good as money saved. You will have your reward in a time of trouble. Taking care of the poor is the kind of offering that pleases God in heaven. Do this and you will be kept safe from the dark world of the dead. My son, be on your guard against prostitutes, and above all, marry a woman of our tribe, because we are descendants of the prophets. Do not marry anyone who is not related to us. Remember that Noah, Abraham, Isaac, and Jacob, our earliest ancestors, all married relatives. God blessed them with children, and so their descendants will inherit the land of Israel. Be loyal to your own relatives, my son. Don't be too proud to marry one of them. Such pride leads to terrible frustration and ruin, just as laziness brings on severe poverty and cause starvation. Pay your workers each day, never keep back their wages overnight. Honor God in this way, and He will reward you. Behave properly at all times. Never do to anyone else anything that you would not want someone to do to you. Do not drink so much wine that you get drunk, and do not let drinking become a habit. Give food to the hungry and clothes to people in need. If you are prosperous, give generously and do it gladly. When one of God's faithful people has died, prepare food for the family, but never do this when an evil man dies. Take the advice of sensible people and never treat any useful advice lightly. Take advantage of every opportunity to praise the Lord your God. Ask him to make you prosperous in whatever you set out to do. He does not give his wisdom to the people of any other nation. He is the source of all good things, but he can also destroy you and bring you to certain death if he wishes. Remember all my instructions, don't forget them for 1 minute. Tobias, I want you to know that I once left a large sum of money with Gabriel's son Gabriel at Regis in Lydia. We are poor now, don't worry. If you obey God and avoid sin, he will be pleased with you and make you prosperous. Tobit chapter 5, the angel Raphael. Then Tobias answered his father Tobit, I will do everything that you have commanded me, father. But how can I obtain the money from him, since he does not know me and I do not know him? What evidence am I to give him so that he will recognize and trust me and give me the money? Also, I do not know the roads to Media or how to get there. Then Tobit answered his son Tobias. He gave me his bond and I gave him my bond. I divided his in two. We each took one part and I put one with the money. And now 20 years have passed since I left this money in trust. So now, my son,
Find yourself a trustworthy man to go with you, and we will pay him wages until you return. But get back the money from Gebel. So Tobias went out to look for a man to go with him to Media, someone who was acquainted with the way. He went out and found the angel Raphael standing in front of him, but he did not perceive that he was an angel of God. Tobias said to him, "Where do you come from, young man?" "From your kindred, the Israelites," he replied, "and I have come here to work." Then Tobias said to him, "Do you know the way to go to Media?" "Yes," he replied. "I have been there many times. I am acquainted with it and know all the roads. I have often traveled to Media and would stay with our kinsman Gabriel, who lives in Rages of Media. It is a journey of 2 days from Ecbatana to Rages, for it lies in a mountainous area, while Ecbatana is in the middle of the plain." Then Tobias said to him, "Wait for me, young man, until I go in and tell my father, for I do need you to travel with me, and I will pay you your wages." He replied, "All right, I will wait, but do not take too long." So Tobias went in to tell his father, Tobit, and said to him, "I have just found a man who is one of our own Israelite kindred." He replied, "Call the man in, my son, so that I may learn about his family and to what tribe he belongs, and whether he is trustworthy enough to go with you." Then Tobias went out and called him and said, "Young man, my father is calling you." So he went in to him, and Tobit greeted him first. He replied, "Joyous greetings to you." But Tobit retorted, "What joy is left for me anymore? I am a man without eyesight. I cannot see the light of heaven, but I lie in darkness like the dead who no longer see the light. Although still alive, I am among the dead. I hear people, but I cannot see them." But the young man said, "Take courage, the time is near for God to heal you. Take courage." Then Tobit said to him, "My son Tobias wishes to go to Media. Can you accompany him and guide him? I will pay your wages, brother." He answered, "I can go with him, and I know all the roads, for I have often gone to Media and have crossed all its plains, and I am familiar with its mountains and all its roads." Then Tobit said to him, "Brother, of what family are you, and from what tribe? Tell me, brother." He replied, "Why do you need to know my tribe?" But Tobit said, "I want to be sure, brother, whose son you are and what your name is." He replied, "I am Azerah, the son of the great Haniah, one of your relatives." Then Tobit said to him, "Welcome. God save you, brother. Do not feel bitter towards me, brother, because I wanted to be sure about your ancestry. It turns out that you are a kinsman and of good and noble lineage. For I knew Haniah and Nathan, the two sons of Shemliah, and they used to go with me to Jerusalem and worship with me there and were not led astray. Your kindred are good people. You come of good stock. Hearty welcome." Then he added, "I will pay you a drachma a day as wages, as well as expenses for yourself and my son. So go with my son, and I will add something to your wages." Raphael answered, "I will go with him, so do not fear. We shall leave in good health and return to you in good health, because the way is safe." So Tobit said to him, "Blessings be upon you, brother." Then he called his son and said to him, "Son, prepare supplies for the journey and set out with your brother. May God in heaven bring you safety there and return you in good health to me, and may his angel, my son, accompany you both for your safety." Before he went out to start his journey, he kissed his father and mother. Tobit then said to him, "Have a safe journey." But his mother began to weep and said to Tobit, "Why is it that you have sent my child away? Is he not the staff of our hand as he goes in and out before us? Do not heap money upon money, but let it be a ransom for us, child. For the life that is given to us by the Lord is enough for us." Tobit said to her, "Do not worry, our child will leave in good health and return to us in good health. Your eyes will see him on the day when he returns to you in good health. Say no more. Do not fear for them, my sister, for a good angel will accompany him. His journey will be successful,
and he will come back in good health. So she stopped weeping. Tobit chapter 6, Journey to Rages. The young man went out, and the angel went with him, and the dog came out with him and went along with them. So they both journeyed along, and when the first night overtook them, they camped by the Tigris River. Then the young man went down to wash his feet in the Tigris River. Suddenly, a large fish leaped up from the water and tried to swallow the young man's foot, and he cried out. But the angel said to the young man, "Catch hold of the fish and hang on to it." So the young man grasped the fish and drew it up on the land. Then the angel said to him, "Cut open the fish and take out its gall, heart, and liver. Keep them with you, but throw away the intestines, for its gall, heart, and liver are useful as medicine." So after cutting open the fish, the young man gathered together the gall, heart, and liver. Then he roasted and ate some of the fish, and kept some to be salted. The two continued on their way together until they were at Media. Then the young man questioned the angel and said to him, "Brother Azariah, what medicinal value is there in the fish's heart and liver and in the gall?" He replied, "As for the fish's heart and liver, you must burn them to make a smoke in the presence of a man or woman afflicted by a demon or evil spirit, and every affliction will flee away and never remain with that person any longer. And as for the gall, anoint a person's eyes where white films have appeared on them. Blow upon them, upon the white films, and the eyes will be healed." Raphael's instructions. When he entered Media and already was approaching Ecbatana, Raphael said to the young man, "Brother Tobias, here I am," he answered. Then Raphael said to him, "We must stay this night in the home of Raphael. He is your relative, and he has a daughter named Sarah. He has no male heir and no daughter except Sarah only. And you, as a next of kin to her, have before all other men a hereditary claim on her. Also, it is right for you to inherit her father's position. However, the girl is sensible, brave, and very beautiful, and her father is a good man," he continued. "You have every right to take her in marriage. So listen to me, brother. Tonight I will speak to her father about the girl, so that we may take her to be your bride. When we return from Regis, we will celebrate your marriage. For I know that Ragael can be by no means keep her from you or promise her to another man without incurring the penalty of death, according to the decree of the book of Moses. Indeed, he knows that you, rather than any other man, are entitled to marry his daughter. So now listen to me, brother, and tonight we shall speak concerning the girl and arrange her engagement to you. And when we return from Rages, we will take her and bring her back with us to your house." Then Tobias said in answer to Raphael, "Brother Azariah, I have heard that she already has been married to 7 husbands and that they died in the bridal chamber. On the night when they went into her, they would die. I have heard people saying that it was a demon that killed them. Does not harm her, but it kills anyone who desires to approach her. So now, since I am the only son my father has, I am afraid that I may die and bring my father and mother's life down to their grave, grieving for me, and they have no other son to bury them." But Raphael said to him, "Do you not remember your father's orders when he commanded you to take a wife from your father's house? Now listen to me, brother, and say no more about this demon. Take her. I know that this very night she will be given to you in marriage. When you enter the bridal chamber, take some of the fish's liver and heart and put them on the embers of the incense. An odor will be given off. The demon will smell it and flee and will never be seen near her anymore. Now, when you are about to go to bed with her, both of you must first stand up and pray, imploring the Lord of heaven that mercy and safety may be granted to you. Do not be afraid, for she was set apart for you before the world was made. You will save her, and she will go with you. I presume that you will have children by her, and they will be as brothers to you. Now say no more. When Tobias heard the words of Raphael and learned that she was his kinswoman, related to his father's lineage, he loved her very much, and his heart was drawn to her.
Tobit chapter 7, Arrival at home of Raguel. Now when they entered Ecbatana, Tobias said to him, Brother Azariah, take me straight to our brother Raguel. So he took him to Raguel's house, where they found him sitting beside the courtyard door. They greeted him first, and he replied, Joyous greetings, brothers, welcome and good health. Then he brought them into his house. He said to his wife Edna, How much the young man resembles my king's brother Tobit. Then Edna questioned them, saying, Where are you from, brothers? They answered, We belong to the descendants of Naphtali, who are exiles in Nineveh. She said to them, Do you know our kinsman Tobit? And they replied, Yes, we know him. Then she asked them, Is he in good health? They replied, He is alive and in good health. And Tobias added, He is my father. At that, Raguel jumped up and kissed him and wept. He also spoke to him as follows, Blessings on you, my child, son of a good and noble father. O most miserable of calamities, that such an upright and beneficent man has become blind. He then embraced his kinsman Tobias and wept. His wife Edna also wept for him, and their daughter Sarah likewise wept. Then Raguel slaughtered a ram from the flock and received them very warmly. Marriage of Tobias and Sarah. When they had bathed and washed themselves and had reclined to dine, Tobias said to Raphael, Brother Azariah, ask Raguel to give me my kinswoman Sarah. But Raguel overheard it and said to the lad, Eat and drink and be merry tonight, for no one except you, brother, has the right to marry my daughter Sarah. Likewise, I am not at liberty to give her to any other man than yourself, because you are my nearest relative. But let me explain to you the true situation more fully, my child. I have given her to 7 men of our kinsmen, all died on the night when they went in to her. But now, my child, eat and drink, and the Lord will act on behalf of you both. But Tobias said, I will neither eat nor drink anything until you settle the things that pertain to me. So Raguel said, I will do so. She is given to you in accordance with a decree in the book of Moses, and it has been decreed from heaven that she be given to you. Take your kinswoman from now on. You are her brother, and she is your sister. She is given to you from today and forever. May the Lord of heaven, my child, guide and prosper you both this night, and grant you mercy and peace. Then Raguel summoned his daughter, Sarah. When she came to him, he took her by hand and gave her to Tobias, saying, Take her to be your wife in accordance with the law and decree written in the book of Moses. Take her and bring her safely to your father, and may the God of heaven prosper your journey with his peace. Then he called her mother and told her to bring writing material, and he wrote out a copy of a marriage contract to the effect that he gave to her as wife according to the decree of the law of Moses. Then they began to eat and drink. Raguel called his wife Edna and said to her, Sister, get the other room ready and take her there. So she went and made the bed in the room as he had told her, and brought Sarah there. She wept for her daughter. Then, wiping away the tears, she said to her, Take courage, my daughter. The Lord of heaven grant you joy in peace of your sorrow. Take courage, my daughter. Then she went out. Tobit chapter 8. Tobias routs the demon. When they had finished eating and drinking, they wanted to retire. So they took the young man and brought him to the bedroom. Then Tobias remembered the words of Raphael, and he took the fish's liver and heart out of the bag where he had put them on the embers of the incense. The odor of the fish so repelled the demon that he fled to the remotest parts of Egypt. But Raphael followed him and at once bound him there, hand and foot. When the parents had gone out and shut the door of the room, Tobias got out of bed and said to Sarah, Sister, get up, and let us pray and implore our Lord that he grant us mercy and safety. So she got up, and they began to pray and implore that they might be kept safe. Tobias began by saying, Blessed are you, O God of our ancestors, and blessed is your name in all generations forever. Let the heavens and the whole creation bless you forever. You made Adam, and for him you made his wife Eve as a helper and support. From the two of them, the human race has sprung.
You said, it is not good that the man should be alone. Let us make a helper for him like himself. I now am taking this kinswoman of mine, not because of lust, but with sincerity. Grant that he and I may find mercy, and that we may grow old together. And they both said, Amen, Amen. Then they went to sleep for the night. But Ragael arose and called his servants to him, and they went and dug a grave. For he said, it is possible that he will die, and we will become an object of ridicule and derision. When they finished digging the grave, Ragael went into his house and called his wife, saying, send one of the maids and have her go in to see if he is alive. But if he is dead, let us bury him without anyone knowing it. So they sent the maid, lit a lamp, and opened the door. And she went in and found them sound asleep together. Then the maid came out and informed them that he was alive and that nothing was wrong. So they blessed the God of heaven, and Ragael said, blessed are you, O God, with every pure blessing. Let all your chosen ones bless you. Let them bless you forever. Blessed are you because you have made me glad. It has not turned out as I expected, but you have dealt with us according to your great mercy. Blessed are you because you had compassion unto only children. Be merciful to them, O Master, and keep them safe. Bring their lives to fulfillment in happiness and mercy. Then he ordered his servants to fill in the grave before daybreak. The wedding feast. After this, he asked his wife to bake many loaves of bread, and he went out to the herd and brought 2 steers and 4 rams and ordered them to be slaughtered. So they began to make preparations. Then he called for Tobias and swore these words, you shall not leave here for 14 days, but shall stay here eating and drinking with me. You shall bear up my daughter, who has been once half of what I owe. Say to your mother, the other half will be yours, and your wife when I die. Take courage, child. I am your father, and as your mother, and will belong to you as well as your wife now and forever. Take courage, my child. Chapter 1, the money recovered. Then Tobiah called Raphael and said to him, Brother Azariah, take 4 and 2 camels and with you and travel to Rages. Go to the home of Gebel, give him the bond, get the money, and then bring him with you to the wedding celebration. For you know that my father must be counting the days. And if I delay even one day, I will upset him very much. You are witness to the oath. Ragael was sworn, and I cannot violate this oath. So with servants and his camels went to Rages to Media and stayed with Gebel. Raphael gave him the bond and informed him that Tobit's son Tobias had married and was inviting him to the wedding celebration. So Gebel got up and counted out to him the money bags with their seats intact. Then he loaded them on the camels. In the morning, they both got up early and went to the wedding celebration. When they came into Ragel's house, they found Tobias reclining at the table. He sprang up and greeted Gebel, who wept and blessed him with the words, good and noble son of a father, good and noble, upright and generous. May the Lord grant the blessings of heaven to you and your wife, and to your wife's father and mother. Blessed be God, for I see in Tobias the very image of my cousin Tobit. Tobit chapter 10, anxiety of the parents. Now, day by day, Tobit kept counting how many days Tobias would need for going and come and for returning. And when the days had passed and his son did not appear, he said, is it possible that he has been detained or that Gabal had died and there is no one to give him the money? And he began to worry. His wife Anna said, my child has perished and is no longer among the living. And she began to weep and mourn for her son, saying, woe to me, my child, the light of my eyes, that I let you make the journey. But Tobit kept saying to her, be quiet and stop worrying, my dear. He is all right. Probably something unexpected has happened there. The man who went with him is trustworthy and is one of our own kin. Do not grieve for him, my dear.
He will soon be here. She answered him, Be quiet yourself. Stop trying to deceive me. My child has perished. She would rush out every day and watch the road her son had taken and would heed no one. When the sun had set, she would go in and moan and weep all night long, getting no sleep at all. Tobias and Sarah start for home. Now, when the 14 days of the wedding celebration had ended, that Raguel had sworn to observe for his daughter, Tobias came to him and said, Send me back, for I know that my father and mother do not believe that they will see me again. So I beg of you, father, to let me go so that I may return to my own father. I have already explained to you how I left him. But Raguel said to Tobias, Stay, my child, stay with me. I will send messengers to your father, Tobit, and they will inform him about you. But he said, I beg you to send me back to my father. So Raguel promptly gave Tobias and his wife Sarah, as well as half of all his property, male and female slaves, oxen and sheep, donkeys and camels, clothing and household goods. Then he threw them safely off. He embraced Tobias and said, Farewell, my child. Have a safe journey. The Lord of heaven prosper you and your wife Sarah, and may I see children of yours before I die. Then he kissed his daughter Sarah and said to her, My daughter, honor your father-in-law and your mother-in-law, since from now on they are as much your parents as those who gave you birth. Go in peace, daughter, and may I hear a good report about you as long as I live. Then he bade them farewell and let them go. Then Edna said to Tobias, My child and dear brother, the Lord of heaven bring you back safely, and may I live long enough to see children of you and of my daughter Sarah before I die. In the sight of the Lord, I entrust my daughter to you. Do nothing to grieve her all the days of your life. Go in peace, my child. From now on, I am your mother, and Sarah is your beloved wife. May we all prosper together all the days of our lives. Then she kissed them both and saw them safely off. Tobias parted from Raguel with happiness and joy, praising the Lord of heaven and earth, King over all, because he had made his journey a success. Finally, he blessed Raguel, his wife Edna, and said, I have been commanded by the Lord to honor you all the days of my life. Tobit chapter 11, Homeward Journey. When they came near to Catherine, which is opposite Nineveh, Raphael said, You are aware of how we left your father. Let us run ahead of your wife and prepare the house while they are still on the way. As they went on together, Raphael said to him, Have the gall ready, and the dog went along behind them. Meanwhile, Anna sat looking intently down the road by which her son would come. When she caught sight of him coming, she said to his father, Look, your son is coming, and the man who went with him. Tobit's sight restored. Raphael said to Tobias before he had approached his father, I know that his eyes will be opened. Smear the gall of the fish on his eyes. The medicine will make the white film shrink and peel off from his eyes, and your father will regain his sight and see the light. Then Anna ran up to her son and threw her arms around him, saying, Now that I have seen you, my child, I am ready to die. And she wept. Then Tobit got up and came stumbling out through the courtyard door. Tobias went up to him with the gall of the fish in his hand, and holding him firmly, he blew into his eyes, saying, Take courage, father. With this, he applied the medicine on his eyes, and it made them smart. Next, with both his hands, he peeled off the white films from the corners of his eyes. Then Tobit saw his son and threw his arms around him, and he wept and said to him, I see you, my son, the light of my eyes. Then he said, Blessed be God, and blessed be his great name, and blessed be all his holy angels. May his holy name be blessed throughout all ages. Though he afflicted me, he has had mercy upon me. Now I see my son Tobias. So Tobit went in rejoicing and praising God at the top of his voice. Tobias reported to his father that his journey had been successful, that he had brought the money, that he had married Raguel's daughter Sarah, and that she was indeed on her way there, very near to the gate of Nineveh.
Then Tobit, rejoicing and praising God, went out to meet his daughter-in-law at the gate of Nineveh. When the people of Nineveh saw him coming, walking along in full vigor, and with no one leading him, they were amazed. Before them, all Tobit acknowledged that God had been merciful to him and had restored his sight. When Tobit met Sarah, the wife of his son Tobias, he blessed her, saying, "Come in, my daughter, and welcome. Blessed be your God who has brought you to us, my daughter. Blessed be your father and your mother. Blessed be my son Tobias, and blessed be you, my daughter. Come in now to your home and welcome with blessing and joy. Come in, my daughter." So on that day there was rejoicing among all the Jews who were in Nineveh. Ahikar and his nephew Nadab were also present to share Tobit's joy. With merriment, they celebrated Tobias's wedding feast for 7 days, and many gifts were given to him. Tobit chapter 12. Raphael's wages. When the wedding celebration was ended, Tobit called his son Tobias and said to him, "My child, see to paying the wages of the man who went with you, and give him a bonus as well." He replied, "Father, how much shall I pay him? It would do no harm to give him half of the possessions brought back with me, for he had led me back to you safely. He cured my wife, he brought the money back with me, and he healed you. How much extra shall I give him as a bonus?" Tobit said, "He deserves, my child, to receive half of all he brought back." So Tobias called him and said, "Take for your wages half of all that you have brought back, and farewell." Raphael's exhortation. Then Raphael called the two of them privately and said to them, "Bless God and acknowledge him in the presence of all the living for the good things he has done for you. Bless and sing praise to his name. With fitting honor, declare to all the people the deeds of God. Do not be slow to acknowledge him. It is good to conceal the secret of our king, but to acknowledge and reveal the works of God, and with fitting honor to acknowledge him. Do good and evil will not overtake you. Pray with fasting is good, but better than both is almsgiving with righteousness. A little with righteousness is better than wealth with wrongdoing. It is better to give alms than to lay up gold, for almsgiving saves from debt and purges away every sin. Those who give alms will enjoy a full life, but those who commit sin and do wrong are their own worst enemies. Raphael discloses his identity. "I will now declare the whole truth to you and will conceal nothing from you. Already I have declared it to you when I said, it is good to conceal the secret of a king, but to reveal with due honor the works of God. So now, when you and Sarah prayed, it was I who brought and read the record of your prayer before the glory of the Lord, and likewise, whenever you would bury the dead. And that time when you did not hesitate to get up and leave your dinner to go and bury the dead, I was sent to you to test you. And at the same time, God sent me to heal you and Sarah, your daughter-in-law. I am Raphael, one of the 7 angels who stand ready and enter before the glory of the Lord. The 2 of them were shaken. They fell face down, for they were afraid. But he said to them, "Do not be afraid. Peace be with you. Bless God forevermore. As for me, when I was with you, I was not acting on my own will, but by the will of God. Bless him each and every day. Sing his praises. Although you were watching me, I really did not eat or drink anything, but what you saw was a vision. So now get up from the ground and acknowledge God. See, I am ascending to him who sent me. Write down all these things that have happened to you." And he ascended. Then they stood up and could see him no more. They kept blessing God and singing his praises, and they acknowledged God for these marvelous deeds of his when an angel of God had appeared to them. End of chapter 12, Tobit. തോബിത്ത് 13-ാം അധ്യായം. തോബിത്തിന്റെ കീർത്തനം. തോബിത്ത് ആഹ്ലാദം തുളുമ്പുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന രചിച്ചു. നിത്യനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. അവിടുത്തെ രാജ്യം അനുഗ്രഹീതം. അവിടുന്ന് ശിക്ഷിക്കുകയും കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാതാളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല.
ഇസ്രായേൽ മക്കളെ, ജനതകളുടെ മുൻപിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റുപറയുവിൻ. അവിടുന്നാണ് നമ്മെ അവരുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചത്. അവരുടെ ഇടയിൽ അവിടുത്തെ മഹത്വം വിളംബരം ചെയ്യുവിൻ. സകല ജീവികളുടെയും മുൻപിൽ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ്, എന്നേക്കും നമ്മുടെ പിതാവും അവിടുന്ന് തന്നെ. നമ്മുടെ തിന്മകൾക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മെ ശിക്ഷിക്കും, എന്നാൽ അവിടുന്ന് വീണ്ടും കരുണ ചൊരിയും. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു. അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുകയും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ സത്യസന്ധമായി വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കും. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖം മറയ്ക്കുകയില്ല. അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത നന്മയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ. ഉച്ചത്തിൽ അവിടുത്തേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവിൻ. നീതിയുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ. യുഗങ്ങളുടെ രാജാവിനെ പുകഴ്ത്തുവിൻ. പ്രവാസിയായി വസിക്കുന്ന നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പാപികളായ ജനതയോട് അവിടുത്തെ ശക്തിയും മഹത്വവും പ്രഘോഷിക്കുന്നു. പാപികളെ പിന്തിരിയുവിൻ. അവിടുത്തെ മുൻപിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുവിൻ. അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു? ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവിനെ എന്റെ ആത്മാവ് പുകഴ്ത്തുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രഭാവത്തിൽ ഞാൻ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കട്ടെ. ജെറുസലേമിൽ അവിടുത്തെ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ നഗരമായ ജെറുസലേമേ, നിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം അവിടുന്ന് നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കും. നീതിനിഷ്ഠരായ മക്കളുടെ മേൽ അവിടുന്ന് വീണ്ടും കരുണ ചൊരിയും. കർത്താവിന് യഥായോഗ്യം കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവിൻ. യുഗങ്ങളുടെ രാജാവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ. അവിടുത്തെ കൂടാരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ ഉയർത്തപ്പെടട്ടെ. അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ദുഃഖിതരുടെ മേൽ അവിടുത്തെ സ്നേഹം തലമുറകളോളം എന്നേക്കും ചൊരിയട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമം വഹിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ജനതകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവിന് കാഴ്ചകളുമേന്തി വരും. തലമുറകൾ നിന്നെ സന്തോഷപൂർവ്വം കീർത്തിക്കും. നിന്നെ വെറുക്കുന്നവർ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹീതർ. നീതിനിഷ്ഠരായ മക്കളെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുവിൻ. അവരെ അവിടുന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും. അവർ നീതിമാന്മാരുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എത്രയോ അനുഗ്രഹീതർ. നിന്റെ ശാന്തിയിൽ അവർ സന്തോഷിക്കും. നിന്റെ കഷ്ടതകളിൽ ദുഃഖിച്ചവർ അനുഗ്രഹീതർ. നിന്റെ മഹത്വം കണ്ട് അവർ ആനന്ദിക്കും. അവർക്ക് ശാശ്വത ആനന്ദം ലഭിക്കും. എന്റെ ആത്മാവ് ഉന്നത രാജാവായ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തട്ടെ. ഇന്ദ്രനീലവും മരുതവും കൊണ്ട് ജെറുസലേം പണിയപ്പെടും. അവളുടെ മതിലുകൾ അനർഘരത്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗോപുരങ്ങൾ കൊത്തളങ്ങളും തനി സ്വർണം കൊണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെടും. ജെറുസലേം തെരുവീഥികളിൽ ഗോമേദകവും മാണിക്യവും ഓഫീറിലെ രത്നങ്ങളും പതിക്കും. അവളുടെ പാതകളിൽ ഹല്ലേലൂയ മാറ്റൊളി കൊള്ളും. നിനക്ക് ശാശ്വത മഹത്വം നൽകിയ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കും. തോബിത്തിന്റെ അന്തിമോപദേശം. തോബിത്ത് സ്തോത്രഗീതം അവസാനിപ്പിച്ചു. 58 വയസ്സിലാണ് അവന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അത് തിരിച്ചു കിട്ടി. അവൻ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു. വൃദ്ധനായപ്പോൾ പുത്രനെയും പൗത്രന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് പുത്രനോട് പറഞ്ഞു, മകനെ, എനിക്ക് വയസ്സായി. ജീവിതത്തോട് വിടവാങ്ങാൻ കാലമെടുത്തു. നീ മക്കളെയും കൂട്ടി മേദിയായിലേക്ക് പുറപ്പെടുക. നിനവെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് യോനാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ മേദിയായിൽ കുറെ കാലം സമാധാനം നിലനിൽക്കും. നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ തങ്ങളുടെ നല്ല ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ ചിതറിക്കപ്പെടും. ജെറുസലേം വിജനമാകും. ദേവാലയം അഗ്നിക്കിരയായി കുറെ കാലത്തേക്ക് നാശകൂമ്പാരമായി കിടക്കും. എന്നാൽ ദൈവം വീണ്ടും കരുണ തോന്നി അവരെ തങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും. കാലപരിപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ആദ്യത്തേതുപോലെ ആവുകയില്ലെങ്കിലും അവർ ദേവാലയം വീണ്ടും പണിയും. അതിനുശേഷം അവർ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന് ജെറുസലേമിനെ മഹത്വപൂർണമായി പുതുക്കി പണിയും. പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ തലമുറകൾക്കും വേണ്ടി മഹിമയാർന്ന ദേവാലയ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കും. അപ്പോൾ സകല ജനതകളും ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തരാവുകയും തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കുഴിച്ചു മൂടുകയും ചെയ്യും. അവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. അവിടുത്തെ ജനം ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കും. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ മഹത്വമണിയിക്കും. സത്യത്തിലും നീതിയിലും ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സകലരും നമ്മുടെ സഹോദരരോട് കരുണ കാണിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കും. മകനെ, നിനവെ വിട്ടുപോവുക. യോനാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും സംഭവിക്കും. നിനക്ക് ശുഭം ഭവിക്കാൻ നിയമവും പ്രമാണങ്ങളും പാലിക്കുകയും നീതിയോടും കരുണയോടും കൂടെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നെ ഉചിതമായി സംസ്കരിക്കണം. നിന്റെ അമ്മയെ എന്റെ അടുത്തു തന്നെ സംസ്കരിക്കണം.
ഇനി നിനവയിൽ താമസിച്ചുകൂടാ. മകനെ, തന്നെ പോറ്റിയ അഹിക്കാരനോട് നദാബ് ചെയ്തതെന്തെന്നും അവനെ എങ്ങനെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിച്ചെന്നും അവൻ എന്ത് പ്രതിഫലം നൽകിയെന്നും കാണുക. എന്നാൽ അഹിക്കാർ രക്ഷപ്പെടുകയും അവരൻ അന്ധകാരത്തിൽ അമർന്ന് തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം നേടുകയും ചെയ്തു. അഹിക്കാർ ദാനധർമ്മം നൽകി. അങ്ങനെ നദാബ് ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. നദാബ് തന്നെയും ആ കെണിയിൽ വീണ് നശിച്ചു. ആകയാൽ മക്കളെ, ദാനധർമ്മം എന്ത് നേടുന്നുവെന്നും നീതി എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ചിന്തിക്കുവിൻ. ഇത് പറഞ്ഞ് അവൻ മരിച്ചു. അവന് 188 വയസ്സായിരുന്നു. തോബിയാസ് അവനെ ആഡംബരപൂർവ്വം സംസ്കരിച്ചു. അന്ന മരിച്ചപ്പോൾ തോബിയാസ് അവളെ പിതാവിന്റെ സമീപത്ത് സംസ്കരിച്ചു. തോബിയാസ് ഭാര്യയെയും പുത്രന്മാരെയും കൂട്ടി എഗ്ബത്താനയിൽ അമ്മായി അപ്പനായ രഘുവേലിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിയെത്തി. പ്രായത്തോടൊപ്പം അവന്റെ കീർത്തിയും വളർന്നു. ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരെ സാഘോഷം സംസ്കരിച്ചു. അവരുടെയും സ്വപിതാവായ തോബിത്തിന്റെയും വസ്തുവകകൾ അവന് അവകാശമായി ലഭിച്ചു. അവൻ മേദിയായിലെ എഗ്ബത്താനയിൽ വെച്ച് 127 വയസ്സിൽ മരിച്ചു. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നെബൂഖദ്നേസറും അഹസ്വേർസൂസും നിനവെ കീഴടക്കി നശിപ്പിച്ച വാർത്ത അവൻ കേട്ടു. മരണത്തിന് മുൻപ് നിനവയെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ അവൻ ഇടവന്നു. യൂദിത്ത് 1-ാം അധ്യായം. നബൂഖദ്നേസറും അർഫക്സാദും തമ്മിൽ യുദ്ധം. മഹാനഗരമായ നിനവയിൽ അസീറിയക്കാരെ ഭരിച്ചിരുന്ന നബൂഖദ്നേസറിന്റെ 12-ാം ഭരണവർഷം ആയിരുന്നു അത്. അർഫക്സാദ് രാജാവ് എഗ്ബത്താനയിൽ മേദിയായുടെ അധിപതിയായി വാഴുകയായിരുന്നു. അവൻ 3 മുഴം കനത്തിലും 6 മുഴം നീളത്തിലും ചെത്തിയെടുത്ത കല്ലുകൊണ്ട് എഗ്ബത്താനായിക്ക് ചുറ്റും മതിൽ പണിതു. മതിലിന് 70 മുഴം ഉയരവും 50 മുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കവാടത്തിൽ 100 മുഴം ഉയരവും അടിത്തറയിൽ 60 മുഴം വീതിയുമുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. സൈന്യത്തിന് ഒന്നിച്ചു കടന്നു പോകാനും കാലാൾപ്പടയ്ക്ക് നിരയായി നീങ്ങാനും കഴിയുമാർ കവാടങ്ങൾ 70 മുഴം ഉയരത്തിലും 40 മുഴം വീതിയിലുമാണ് പണിതത്. അക്കാലത്താണ് നബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് റാഗാവിന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള വിശാലമായ സമതലത്തിൽ വെച്ച് അർഫക്സാദ് രാജാവിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. മലമ്പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളും യൂഫ്രട്ടീസ്, ടൈഗ്രീസ്, ഹിദാസ്പസ് എന്നീ നദികളുടെ തീരങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നവരും എലിമായരുടെ രാജാവായ അറിയോക്കും സമതലത്തിൽ വെച്ച് അവനോട് ചേർന്നു. അനവധി ജനതകൾ കൽദായ സൈന്യങ്ങളോട് ചേർന്നു. അസീറിയക്കാരുടെ രാജാവായ നബൂഖദ്നേസർ പേർഷ്യയിലും പടിഞ്ഞാറ് കിലിക്യ, ദമാസ്കസ്, ലബനോന്റെ നേരെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയിലും സമുദ്ര തീരപ്രദേശങ്ങളിലും വസിച്ചിരുന്നവർക്കും കാർമൽ, ഗിലെയാദ്, ഉത്തര ഗലീലി, വിശാലമായ എസ്ദ്രായലോൺ താഴ്വര എന്നിവിടങ്ങളിലും സമറിയായിലും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ജോർദാൻ അക്കരെയുള്ള ജെറുസലേം വരെയും ബഥനി, കെലുസ്, കാദേശ്, ഈജിപ്തിലെ നദീതീരം, തഹ്ഫാനെസ്, റാംസെസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും താനിസ്, മെംഫിസ് ഇവയുൾപ്പെടെ ഗോഷൻ പ്രദേശം മുഴുവനിലും ഈജിപ്തിൽ എത്യോപ്യയുടെ അതിർത്തികൾ വരെയും വസിച്ചിരുന്നവരും സന്ദേശമയച്ചു. എന്നാൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ അസീറിയ രാജാവായ നബൂഖദ്നേസറിന്റെ ആജ്ഞ അവഗണിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ അവനോട് ചേരാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ അവനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു. അവന്റെ ദൂതന്മാരെ അവൻ വെറും കൈയോടെ അപമാനിതരായി തിരിച്ചയച്ചു. ആ ദേശങ്ങളെല്ലാം നബൂഖദ്നേസറിന്റെ കടുത്ത രോഷത്തിന് പാത്രമായി. കിലിക്യ, ദമാസ്കസ്, സിറിയ എന്നിവയുടെ മേൽ നിശ്ചയമായും പ്രതികാരം നടത്തുമെന്നും മൊവാബ് നിവാസികളെയും അമ്മോൻ ജനതയെയും യൂദായിലും ഈജിപ്തിൽ ഇരുകടലുകളുടെയും തീരങ്ങൾ വരെയും വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരെയും വാളിനിരയാക്കുമെന്നും അവൻ തന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും പേരിൽ ശപഥം ചെയ്തു. 17-ാം വർഷം അവൻ അർഫക്സാദ് രാജാവിനെതിരെ സൈന്യത്തെ അയച്ചു. അവനെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും
കുതിരപ്പടയെയും രഥങ്ങളെയും നിശേഷം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ അർഫക്സാദിന്റെ നഗരങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി. എഗ്ബത്താനയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഗോപുരങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുകയും കച്ചവട സ്ഥലങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതാപമുള്ള പട്ടണത്തെ പരിഹാസപാത്രമാക്കി. അവൻ അർഫക്സാദിന്റെ റാഗാബു പർവ്വത നിരകളിൽ വെച്ച് ബന്ധനസ്ഥനാക്കി കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി അവനെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചു. അനന്തരം അവൻ തന്റെ വിപുലമായ സംയുക്ത സൈന്യവുമായി നിനവയിലേക്ക് മടങ്ങി. അവിടെ അവനും സൈന്യവും 120 ദിവസം വിരുന്നിലും വിശ്രമത്തിലും ചെലവഴിച്ചു. ഹോളോ ഫർണസിനെ അയക്കുന്നു. നബുക്കദ്നേസർ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ 18-ാം വർഷം 1-ാം മാസം 22-ാം ദിവസം ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ പ്രതികാരം നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആലോചന നടന്നു. അവൻ തന്റെ സേവകന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി തന്റെ രഹസ്യ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ സ്വന്തം നാവുകൊണ്ട് വിവരിച്ചു. തന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്ത ഏവരെയും നശിപ്പിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു. പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസീറിയ രാജാവായ നബുക്കദ്നേസർ തനിക്ക് നേരെ കീഴിലുള്ള സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ ഹോളോ ഫർണസിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഭൂമി മുഴുവന്റെയും അതിനാഥനായ ചക്രവർത്തി അറിയിക്കുന്നു, നീ എന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഉടൻ ധീരന്മാരായ 1,20,000 കാലാൾപ്പടയെയും 12,000 കുതിരപ്പടയാളികളെയും ശേഖരിച്ച് പശ്ചിമദേശം മുഴുവൻ ആക്രമിക്കുക. അവർ എന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ല. അവൻ കോപാക്രാന്തനായി വരികയാണ്. ഭൂമുഖമാസകലം എന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ പാദം കൊണ്ട് മറയും. എന്റെ പടയാളികൾക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ അവരെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അതിനാൽ കീഴടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് അവരോട് പറയുക. മുറിവേറ്റവർ താഴ്വരകളിൽ നിറയും. അരുവികളും നദികളും മൃതശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് കവിഞ്ഞൊഴുകും. ഞാൻ അവരെ തടവുകാരാക്കി ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ പായിക്കും. നിങ്ങൾ മുൻപേ പോയി അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചടക്കുവിൻ. അവർ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങും. ശിക്ഷയുടെ നാൾ വരെ നിങ്ങൾ അവരെ എനിക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുവിൻ. അവർ വിസമ്മതിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചു കളയരുത്. രാജ്യം മുഴുവൻ കൊലയ്ക്കും കൊള്ളയ്ക്കുമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനും എന്റെ രാജ്യവുമാണ്. എന്റെ വാക്ക് ഞാൻ നിറവേറ്റും. നിങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. എന്റെ കൽപ്പന മാറ്റമില്ലാതെ നിർവഹിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. താമസം വരുത്തരുത്. യജമാന സന്നിധി വിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഹോളോ ഫർണസ് അസീറിയൻ സൈന്യത്തിലെ സേനാധിപതികൾ, മറ്റു പടത്തലവന്മാർ, സേവകന്മാർ എന്നിവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. യജമാനൻ കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് തിരിഞ്ഞെടുത്ത 1,20,000 പടയാളികളും അശ്വാരൂഢരായ 12,000 വില്ലാളികളെയും ഗണങ്ങളായി തിരിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ ആക്രമണ സന്നദ്ധമായ ഒരു വൻ സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കി. അവൻ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അസംഖ്യം ഒട്ടകങ്ങളെയും കഴുതകളെയും പോർകഴുതകളെയും ഭക്ഷണത്തിനായി അനേകം ചെമ്മരിയാടുകളെയും കാളകളെയും കോലാടുകളെയും സംഭരിച്ചു. കൂടാതെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ധാരാളം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വലിയൊരു തുകയ്ക്ക് സ്വർണവും വെള്ളിയും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു. ഇപ്രകാരം പശ്ചിമദേശങ്ങളെല്ലാം തേര്, കുതിര, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കാലാൾപ്പട ഇവയാൽ നിറയ്ക്കുവാൻ അവൻ മുഴുവൻ സൈന്യവുമായി നബുക്കദ്നേസർ രാജാവിന് മുൻപേ പോയി. വെട്ടുകിളികളെ പോലെയും ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരി പോലെയും എണ്ണമറ്റ ഒരു സമൂഹം അവരോടുകൂടെ പോയി. നിനവയിൽ നിന്ന് 3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് അവൻ ബക്തീലത്ത് സമതലത്തിലെത്തി. അതിന്റെ എതിർവശത്ത് ഉത്തര കിലിക്കിയയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തെ പർവ്വതത്തിന് സമീപം പാളയമടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഹോളോ ഫർണസ് തന്റെ സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ കാളാൾ, കുതിര, തേര് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെയും കൂട്ടി കുന്നിൻ പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയും പുത്ലോദ് എന്നീ ദേശങ്ങൾ തകർക്കുകയും റാസിസ് നിവാസികളെയും ദേശത്തിന് തെക്കുള്ള മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്മായേല്യരും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു. Then following the Euphrates, he went through Mesopotamia and battered down every fortified city along with the valley Hebron until he reached the sea. He seized the territory of Sicilia and cut down everyone who resisted him. Then he proceeded to the southern borders of Japhet toward Arabia. He surrounded all the Midianites, burned them
burned their tents, and plundered their sheepfolds. Descending to the plain of Damascus at the time of the wheat harvest, he set fire to all their fields, destroyed their flocks and herds, despoiled their cities, devastated their plains, and put their youths to the sword. The fear and dread of him fell upon all the inhabitants of the coastland, upon those in Sidon and Tyre, and those who dwelt in the Sur and Usina, and the inhabitants of Jamnia. Those in Azotus and Ascalon also feared him greatly. Chapter 3, Submission of the West. They therefore sent messengers to him to sue for peace in these words: We, the servants of Nebuchadnezzar, the great king, lie prostrate before you. Do with us as you will. Our dwellings and all our wheat fields, our flocks and herds, and all our encampments are at your disposal. Make use of them as you please. Our cities and their inhabitants are also at your service. Come and deal with them as you see fit. After the spokesman had reached Holofernes and given him this message, he went down with his army to the seacoast and stationed garrisons in the fortified cities. From them he impressed picked troops as auxiliaries. The people of these cities and all the inhabitants of the countryside received him with garlands and dancing to the sound of timbrels. Nevertheless, he devastated their whole territory and cut down their sacred groves, for he had been commissioned to destroy all the gods of the earth, so that every nation might worship Nebuchadnezzar alone, and every people and tribe invoke him as a god. At length, Holofernes reached Esdraelon in the neighborhood of Dothan, the approach to the main ridge of Judean mountains. He set up his camp between Geba and Scythopolis and stayed there a whole month to refurbish all the equipments of his army. Chapter 4. When the Israelites who dwelt in Judea heard of all that Holofernes, commander-in-chief of Nebuchadnezzar, king of the Assyrians, had done to the nations, and how he had despoiled all their temples and destroyed them, they were in extreme dread of him, and greatly alarmed for Jerusalem and the temple of the Lord their God. Now they had lately returned from exile, and only recently had all the people of Judea been gathered together, and the vessels, the altar, and the temple been purified from profanation. So they sent word to the whole region of Samaria, to Cana, Beth-horon, Balmain, and Jericho, to Choba and Esora, and to the valley of Salem. The people there posted guards on all the summits of the high mountains, fortified their villages, and since their fields had recently been harvested, stored up provisions in preparation for war. Joachim, who was high priest in Jerusalem in those days, wrote to the inhabitants of Bethulia, which is on the way to Esdraelon, facing the plain of Dothan, and instructed them to keep firm hold of the mountain passes, since these offered access to Judea. It would be easy to ward off the attacking forces, as the defile was only wide enough for two abreast. The Israelites carried out the orders given them by Joachim, the high priest, and the senate of the whole people of Israel, which met in Jerusalem. All the men of Israel cried to God with great fervor and did penance. They, along with their wives and children and domestic animals, all their resident aliens, hired laborers and slaves also, girded themselves with sackcloth. And all the Israelite men, women, and children who lived in Jerusalem prostrated themselves in front of the temple building, with ashes strewn on their heads, displaying their sackcloth covering before the Lord. The altar too they draped in sackcloth, and with the one accord they cried out fervently to the God of Israel not to allow their children to be seized, their wives to be taken captive, the cities of their inheritance to be ruined.
or the sanctuary to be profaned and mocked for the nations to gloat over. The Lord heard their cry and had regard for their distress. For the people observed a fast of many days' duration throughout Judea and before the sanctuary of the Lord Almighty in Jerusalem. The high priest Joachim and all the priests in attendance of the Lord who served his altar were also girded with sackcloth as they offered the daily holocaust, the votive offerings, and the freewill offerings of the people. With ashes upon their turbans, they cried to the Lord with all their strength to look with favor on the whole house of Israel. Chapter 5, Counsel against the Israelites. It was reported to Holofernes, commander-in-chief of the Assyrian army, that the Israelites were ready for battle and had blocked mountain passes, fortified the summits of all the higher peaks, and placed roadblocks in the plains. In great anger, he summoned all the rulers of Moabites, the generals of Ammonites, and all the satraps of the seacoast, and said to them, "Now tell me, you Canaanites, what sort of people is this that dwells in the mountains? Which cities do they inhabit? How large is their army? And what does their power and strength consist? Who has set himself as their king and the leader of their army? Why have they refused to come out to meet me along with all the other inhabitants of the west?" There Achior, the leader of all the Ammonites, said to him, "My lord, hear this account from your servant. I will tell you the truth about this people that lives near you, that inhabitants this mountain region. No lie shall escape your servant's lips. These people are descendants of the Chaldeans. They formerly dwelt in Mesopotamia, for they did not wish to follow the gods of their forefathers who were born in the land of Chaldeans. Since they abandoned the way of their ancestors and acknowledged with divine worship the God of heaven, their forefathers expelled them from the presence of their gods. So they fled to Mesopotamia and dwelt there a long time. Their God bade them leave their abode and proceed to the land of Canaan. Here they settled and grew very rich in gold, silver, and great abundance of livestock. Later, when famine had gripped the whole land of Canaan, they went down into Egypt. They stayed there as long as they found sustenance and grew into such a great multitude that the number of their race could not be counted. The king of Egypt, however, rose up against them, brutally forced them to labor brickmaking, oppressed them, and enslaved them. But they cried to their Lord, and he struck the land of Egypt with plagues for which there was no remedy. When the Egyptians expelled them, God dried up the Red Sea before them and led them along the route of Sinai and Kadesh Barnea. For they drove out all the inhabitants of the desert. Then they settled in the land of Amorites, destroyed all the Heshbonites by main force, crossed the Jordan, and took possession of the whole mountain region. They expelled the Canaanites and Perizzites, the Jebusites, and Shechemites, and all the Jerusites, and they lived in the mountains a long time. As long as the Israelites did not sin the sight of their God, they prospered, for their God, who hates wickedness, was with them. But when they deviated from the way he prescribed for them, they were ground down steadily, more and more, by frequent wars, and finally taken as captives into foreign lands. The temple of their God was razed to the ground, and their cities were occupied by their enemies. But now that they have turned to their God, they have come back from their dispersion wherein they were scattered, and have repossessed Jerusalem, where their sanctuary is, and have settled again in the mountain region which was unoccupied. So now, my Lord and Master, if these people are at a fault and are sinning against their God, and if we verify this offense of theirs, then we shall be able to go up and conquer them. But if they are not a guilty nation, then your lordship should keep his distance. Otherwise, their Lord and God will shield them and shall become the laughing stock of the whole world. Now, when Achior had concluded his recommendation, all the people standing round about the tent murmured, and the officers of Holofernes and the inhabitants of the seacoast and of Moab alike said,
he should be cut to pieces. We are not afraid of Israelites, they said, for they are a powerless people, incapable of a strong defense. Let us therefore attack them. Your great army, Lord Holofernes, will swallow them up. All right. Now with Judith chapter 5, in chapter 6 വായിക്കാം. ആഖിയോറിനെ യഹൂദർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആലോചനാ സംഘത്തിന് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നവരുടെ കോലാഹലം നിലച്ചപ്പോൾ അസീറിയൻ സൈന്യാധിപൻ ഹോളോഫർണസ് ആഖിയോറിനോടും മെവാബ്യരോടും വിദേശീയരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു, ആഖിയോറെ, എഫ്രായിം കൂലികളെ, ഇസ്രായേൽ ജനതയെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവരുടെ ദൈവമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരോട് യുദ്ധത്തിന് പോകരുതെന്ന് തങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ്? നബൂഖദ്നേസർ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ദൈവം? അവൻ സൈന്യത്തെ അയച്ച് അവരെ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും. അവരുടെ ദൈവം അവരെ രക്ഷിക്കുകയില്ല. രാജസേവകന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് അവരെ നശിപ്പിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കുതിരപ്പടയുടെ ശക്തിയെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഞങ്ങൾ അവരെ അഗ്നിക്കിരയാക്കും. അവരുടെ മലകൾ അവരുടെ രക്തം കുടിച്ചു മരിക്കും. വയലുകൾ അവരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയും. ഞങ്ങളെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടാവുകയില്ല. അവർ നിശേഷം നശിക്കും. ലോകം മുഴുവന്റെയും നാഥനായ നബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ വചനമാണിത്. അവനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവന്റെ വാക്കുകൾ നിഷ്ഫലമാകുകയില്ല. എന്നാൽ ആഖിയോറെ, അമോന്യരുടെ കൂലിക്കാരനായ നീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ്രോഹകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഈ വംശത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ദിനം വരെ നീ എന്റെ മുഖം ദർശിക്കുകയില്ല. ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ വാളും എന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ കുന്തവും ഏറ്റ് ശരീരം പിളർന്ന് നീ അവരുടെ വ്രണിതരുടെ കൂടെ വീഴും. ഇപ്പോൾ എന്റെ അടിമകൾ നിന്നെ ആ മലമ്പ്രദേശത്ത് പാതകളുടെ സമീപമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പാർപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. അവരോടൊപ്പം നശിക്കുന്നവരെ നീ മരിക്കുകയില്ല. അവർ പിടിക്കപ്പെടുന്നവയില്ലെന്ന് സത്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ മുഖം താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിന്? ഞാനാണ് പറഞ്ഞത്, എന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒന്നുപോലും പാഴാവുകയില്ല. അനന്തരം ആഖിയോറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ബെത്തൂലിയായിലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഹോളോഫർണസ് പാളയത്തിൽ തന്റെ പരിചാരകരായ അടിമകളോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അവർ അവനെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് സമതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്ന് അവർ മലനാട്ടിലേക്ക് കയറി ബെത്തൂലിയായുടെ താഴ്വരകളിലെ അരുവിക്കരയെ എത്തി. നഗരവാസികൾ അവരെ കണ്ട ഉടനെ ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് ഓടി കുന്നിൻ മുകളിലെത്തി. കവണിക്കാർ കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞ് അവർ മുകളിലേക്ക് കടക്കാതെ തടഞ്ഞു. എങ്കിലും അവർ മലഞ്ചെരുവിൽ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തെത്തി. ആഖിയോറിനെ ബന്ധിച്ച് കുന്നിന്റെ അടിവാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യജമാന സന്നിധിയിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി. ഇസ്രായേൽ ജനം നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവനെ കണ്ടു. അവർ അവന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ച് ബെത്തൂലിയയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നഗരത്തിലെ നീതിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നിർത്തി. ശിമിയോൻ ഗോത്രജനായ മിക്കായിയുടെ പുത്രൻ ഉസിയ, ഗൊത്താനിയേലിന്റെ പുത്രൻ കാബ്രീസ്, മെൽക്കിയേലിന്റെ പുത്രൻ കാർമീസ് എന്നിവരായിരുന്നു അക്കാലത്തെ നീതിപാലകന്മാർ. അവർ നഗരത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. അവരുടെ യുവാക്കളും സ്ത്രീകളും സഭയിൽ ഓടിയെത്തി. ആഖിയോർ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടു. സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് ഉസിയ അവനോട് ആരാഞ്ഞു. ഹോളോഫർണസിന്റെ സദസ്സിൽ നടന്നതും അസിറിയൻ നേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ താൻ പറഞ്ഞതും ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിനെതിരെ അങ്ങേയറ്റം ധിക്കാരത്തോടെ ഹോളോഫർണസ് ജൽപ്പിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ജനം ദൈവത്തെ സാഷ്ടാംഗം നമിച്ച് ആരാധിച്ചു. അവർ അവിടുത്തോട് നിലവിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, സ്വർഗത്തിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അവരുടെ അഹങ്കാരം കാണണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജനത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന അപമാനമോർത്ത് അവിടുന്ന് കരുണ കാണിക്കണമേ. അവിടുത്തെ സമർപ്പിത ജനതയെ കടാക്ഷിക്കണമേ. അവർ ആഖിയോറിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉസിയ അവനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് ഒരു വിരുന്ന് നൽകുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അവർ രാത്രി മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. ചാപ്റ്റർ 7. ബത്തൂലിയ ഉപരോധിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഹോളോഫർണസ് തന്റെ സൈന്യത്തോടും തന്നോട് ചേർന്ന സംഘകക്ഷികളോടും പാളയം വിട്ട് ബത്തൂലിയക്കെതിരെ നീങ്ങാനും മലമ്പ്രദേശത്തേക്കുള്ള പാതകൾ പിടിച്ചടക്കാനും ഇസ്രായേലിയരോട് യുദ്ധം ആരംഭിക്കാനും കൽപ്പിച്ചു. അവരുടെ പോരാളികൾ അന്ന് തന്നെ പാളയം വിട്ട് മുന്നേറി.
1,70,000 കാലാളും 12,000 കുതിരപ്പടയും കൂടാതെ സാധന സാമഗ്രിയിൽ വഹിക്കുന്ന ഭടന്മാരുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹവും അടങ്ങിയതായിരുന്നു ആ സൈന്യം. ബെത്തൂലിയയുടെ സമീപം താഴ്വരയിൽ അരുവിയുടെ കരയിൽ അവർ പാളയമടിച്ചു. സൈന്യം ദോദാനിൽ ബാൽഭയം വരെ വീതിയിലും ബെത്തൂലിയ മുതൽ എസ്രായെ ഖോണിന് അഭിമുഖമായ ക്യാമോൺ വരെ നീളത്തിലും വ്യാപിച്ചു. ആ വൻപിച്ച സൈന്യത്തെ കണ്ട് ഇസ്രായേലിയർ ഭയവിഹ്വലരായി പരസ്പരം പറഞ്ഞു, ഇവർ നമ്മുടെ നാട് മുഴുവൻ വിഴുങ്ങിക്കളയും. ഇവരുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ പോരുന്ന ശക്തി മലകൾക്കോ താഴ്വരകൾക്കോ കുന്നുകൾക്കോ ഇല്ല. പിന്നീട് ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങളും എടുത്ത ഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് ആഴികൂട്ടി രാത്രി മുഴുവൻ കാവൽ നിന്നു. 2-ാം ദിവസം ഹോളോഫർണസ് ബെത്തൂലിയയിലെ ഇസ്രായേലർ നോക്കി നിൽക്കെ തന്റെ കുതിരപ്പടയെ നയിച്ചു. നഗരത്തിലേക്കുള്ള വഴി പരിശോധിക്കുകയും അവർക്ക് വെള്ളം നൽകിയിരുന്ന നീർച്ചാലുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവ പിടിച്ചടക്കി കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അവന്റെ സൈന്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ഏസാവിന്റെ സന്തതികളുടെ നേതാക്കന്മാരും മൊവാബിയരുടെ തലവന്മാരും തീരപ്രദേശത്തെ സൈന്യാധിപന്മാരും അവനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു, പ്രഭു, അങ്ങയുടെ സൈന്യം പരാജയപ്പെടാണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലും. ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കുന്തങ്ങളിലല്ല, തങ്ങൾ വസിക്കുന്ന മലയുടെ ഉയരത്തിലാണ്. അവയുടെ മുകൾ പരപ്പിലെത്തുക എളുപ്പമല്ല. അതിനാൽ പ്രഭു, നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഒഴിവാക്കിയാൽ സൈന്യത്തിൽ ഒരാളും അങ്ങേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അങ്ങ് പാളയത്തിൽ ഇരിക്കുക, ഭടന്മാരെല്ലാം അങ്ങയോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന അരുവി കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ദാസന്മാരെ അനുവദിക്കുക. ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ ബെത്തൂലിയയിലെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ജലം ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദാഹം കൊണ്ടവർ നശിക്കും, അവർ നഗരം വിട്ടൊഴിയും. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ആളുകളും സമീപത്തുള്ള മലകളുടെ മുകളിലേക്ക് പോകാം. ആരും നഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ അവിടെ പാളയമടിച്ച് കാവൽ നിൽക്കാം. അവരും ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ക്ഷാമത്താൽ നശിക്കും. വാളേൽക്കാതെ തന്നെ തങ്ങൾ വസിക്കുന്ന തെരുവുകളിൽ അവരുടെ മൃതദേഹം ചിതറിക്കിടക്കും. അങ്ങനെ അങ്ങേക്ക് അവരോട് കഠിനമായി പ്രതികാരം ചെയ്യാം, കാരണം അവർ അങ്ങയെ എതിർത്തു, സമാധാനത്തോടെ അങ്ങയെ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഹോളോഫർണസിനും സേവകന്മാർക്കും ഈ വാക്കുകൾ സന്തോഷപ്രദമായി. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവൻ കൽപ്പന നൽകി. അമോന്യരുടെ സൈന്യം അസീറിയയുടെ 5000 ഭടന്മാരോടുകൂടെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങി. താഴ്വരയിൽ പാളയമടിക്കുകയും ഇസ്രായേലിന്റെ അരുവികളും ചാലുകളും കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഏസാവിന്റെയും അമോന്റെയും സന്തതികൾ മുകളിലെത്തി ദോദാനെതിരെയുള്ള മലനാട്ടിൽ പാളയമടിച്ചു. അവരുടെ ആളുകളിൽ ചിലരെ തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും മൊക്മൂർ അരുവിയുടെ കരയിൽ കൂസിക്ക് സമീപം അക്രബയിലും അയച്ചു. ബാക്കി അസീറിയൻ സൈന്യം സമതലത്തിൽ പാളയമടിക്കുകയും ആ പ്രദേശമാകെ നിറയുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ കൂടാരങ്ങളും ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളും അസംഖ്യമായിരുന്നു. അവരൊരു വലിയ സമൂഹമായിരുന്നു. ശത്രുക്കളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് രക്ഷാമാർഗമൊന്നും കാണാതെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവമായ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു. കാലാളും തേരുകളും കുതിരപ്പടയും ഉൾപ്പെട്ട അസീറിയൻ സൈന്യം ബെത്തൂലിയക്കാർ വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ച പാത്രങ്ങളിലെല്ലാം ശൂന്യമാകുന്നതുവരെ 34 ദിവസം അവരെ ഉപരോധിച്ചു. അവരുടെ ജലസംഭരണികൾ വറ്റിവരണ്ടു. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും തൃപ്തിയാവോളം കുടിക്കാൻ അവർക്ക് വെള്ളമില്ലാതായി. അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് അളന്നാണ്. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആശയറ്റു. സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും നഗരവീഥികളിലും പടിവാതിക്കലിലും ദാഹം മൂലം മൂർച്ഛിച്ചു വീണു. അല്പം പോലും ശക്തി അവരിൽ അവശേഷിച്ചില്ല. അപ്പോൾ യുവാക്കന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ജനമെല്ലാം ഉസിയായുടെയും നഗരാധിപന്മാരുടെയും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദൈവമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും മധ്യേ വിധികർത്താവ്. അസിറിയക്കാരുടെ സഖ്യം ചെയ്യാതിരുന്ന നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വലിയ ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. ദാഹത്താലും കൊടിയ നാശത്താലും അവരുടെ മുമ്പിൽ നിലത്ത് ചിതറാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ അവർക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ ഹോളോഫർണസിനെയും സൈന്യം മുഴുവനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി നഗരം അടിയറ വെക്കുക. അവർ കൊള്ളയടിക്കട്ടെ. അവരുടെ തടവുകാരായിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം. അടിമകളായാലും ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ശിശുക്കൾ മുൻപിൽ വീണു മരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുകയോ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നത് കാണുകയോ വേണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെയും സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ വിവരിച്ചതൊന്നും അവിടുന്ന് ഇന്നും ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ. സദസ്സിലാകെ വലിയ വിലാപം ഉയർന്നു. അവർ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. ഉസിയ അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ. 5 ദിവസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാം. അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവിടുത്തെ കൃപ വീണ്ടും നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയും. അവിടുന്ന് നമ്മെ നിശേഷം കൈവിടുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ ദിനങ്ങൾ ഒരു സഹായവും ലഭിക്കാതെ കടന്നുപോയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം. അനന്തരം അവൻ ജനത്തെ അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അയക്കുകയും നഗരത്തിന്റെ മതിലുകളിലും ഗോപുരങ്ങളിലും കയറി സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. നഗരമാകെ നൈരാശ്യത്തിലാണ്ടു. ചാപ്റ്റർ 8. അക്കാലത്ത് യൂദിത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. മൊറാറിയയുടെ മകളായിരുന്ന അവൾ മൊറാറിയയുടെ പൂർവികർ തലമുറ ക്രമത്തിൽ ഓക്സ്, ജോസഫ്, ഒസിയേൽ, എൽക്കിയ, അനനിയാസ്, ഗിദെയോൻ, റഫായിം, അഹിത്തൂബ്, ഏലിയ, ഹിൽക്കിയ, ഏലിയാബ്, നദനായേൽ, സലാമിയേൽ, സരസദായ്, ഇസ്രായേൽ. യൂദിത്തിന്റെ ഭർത്താവ് മനാസെ അവളുടെ കുടുംബത്തിലും ഗോത്രത്തിലും പെട്ടവനായിരുന്നു. ബാർലിയോക്കത്തിന്റെ കാലത്ത് അവൻ മരണമടഞ്ഞു. വയലിൽ കറ്റ കെട്ടുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ കഠിനമായ ചൂടേറ്റ് വീണു. ശയ്യാവലംബിയായ അവൻ സ്വനഗരമായ ബത്തൂലിയയിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു. അവർ അവനെ ദോദാനും ബാൽമോനും മധ്യയുള്ള വയലിൽ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടി സംസ്കരിച്ചു. വിധവയായി തീർന്ന യൂദിത്ത് 3 കൊല്ലവും 4 മാസവും വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. അവൾ പുരമുകളിൽ ഒരു കൂടാരം നിർമ്മിച്ചു. അരയിൽ ചാക്ക് ചുറ്റുകയും വൈദ്യവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിധവയായതിനു ശേഷവും സാപത്തിന്റെ തലേനാളും സാപത്തും അമാവാസിയുടെ തലേനാളും അമാവാസിയും ഉത്സവ ദിനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആഹ്ലാദ ദിനങ്ങളും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ദിവസവും അവൾ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു. അവൾ സുന്ദരിയും ആകർഷമായ മുഖശോഭയുള്ളവളുമായിരുന്നു. ഭർത്താവായ മനാസയുടെ വകയായി അവൾക്ക് സ്വർണവും വെള്ളിയും ദാസീദാസന്മാരും കന്നുകാലികളും വയലുകളും ലഭിച്ചു. അവൾ ഈ സമ്പത്ത് പരിപാലിച്ചു പോന്നു. ദൈവത്തോട് അതീവ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന അവളെ ആരും ദുഷിച്ചില്ല. യൂദിത്ത് ഇസ്രായേലിയർക്ക് ധൈര്യം പകരുന്നു. ജലക്ഷാമം കൊണ്ട് തളർന്ന ജനം ഭരണാധികാരിയുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ നീചമായ വാക്കുകളും 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നഗരം അസീറിയയ്ക്ക് അടിയറ വെക്കാമെന്ന് ഉസിയ അവരോട് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞതും യൂദിത്ത് കേട്ടു. അവൾ തന്റെ വസ്തുവകളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന ദാസിയെ അയച്ച് നഗരശ്രേഷ്ഠന്മാരായ കാബ്രിയസിനെയും കാർമീസിനെയും വിളിപ്പിച്ചു. അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, ബത്തൂലിയ ജനത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുവിൻ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. നിർദ്ദിഷ്ട കാലാവധിക്കുള്ളിൽ കർത്താവ് തിരിഞ്ഞു നമ്മെ സഹായിക്കാത്ത പക്ഷം നഗരം ശത്രുക്കൾക്ക് അടിയറ വെച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെയും നിങ്ങളെയും സാക്ഷിയാക്കി ആണയിട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇന്ന് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരാണ്? സർവശക്തനായ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഉള്ളറയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല. ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാമെന്നും അവിടുത്തെ മനസ്സ് കാണുകയും ചിന്ത മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നും വിചാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, പാടില്ല. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുത്. ഈ 5 ദിവസത്തിനകം നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവിടുത്തേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സമയത്തും നമ്മെ രക്ഷിക്കാനോ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാനോ അവിടുത്തേക്ക് കഴിയും. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങാനും തർക്കിച്ച് കീഴടങ്ങാനും ദൈവം മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല. അതിനാൽ അവിടുത്തെ രക്ഷയ്ക്കായി നാം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിളിച്ച് സഹായം അപേക്ഷിക്കാം. അവിടുന്ന് പ്രസാദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വരം ശ്രവിക്കും. പണ്ടത്തെ പോലെ കരനിർമ്മിതമായ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച ഒരു ഗോത്രമോ കുടുംബമോ ജനതയോ നഗരമോ നമ്മുടെ തലമുറയിലോ ഇക്കാലത്തോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ വാളിനിരയായതും കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതും ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഭീകരമായ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചതും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചതിനാലാണ്. എന്നാൽ നാം അവിടുത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്ന് നമ്മെയോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയോ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു. നാം പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ യൂദാ മുഴുവൻ പിടിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അത് അശുദ്ധമാക്കിയതിന്റെ ശിക്ഷ
അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മേൽ ചുമത്തും. വിജയാതരുടെ ഇടയിൽ നാം അടിമകളായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെയും നമ്മുടെ നാടിന്റെ അടിമത്തത്തിന്റെയും നമ്മുടെ പൈതൃകാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ശിരസിൽ പതിക്കും. നമ്മെ കീഴടക്കുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ നിന്ദിതരും പരിഹാസ്യരുമാകും. അടിമത്തം നമുക്ക് ഗുണകരമാകുകയില്ല. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അത് നമുക്ക് അപമാനത്തിന് കാരണമാക്കും. അതിനാൽ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് നമുക്ക് മാതൃക കാട്ടാം. അവരുടെ ജീവൻ നമ്മെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ശ്രീകോവിലിന്റെയും ദേവാലയത്തിന്റെയും ബലിപീഠത്തിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വവും നമ്മിലാണ്. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നമ്മെയും ശോധന ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. അവിടുന്ന് അബ്രാഹത്തിനോട് ചെയ്തതും ഇസഹാക്കിനെ പരീക്ഷിച്ചതും തന്റെ അമ്മാവനായ ലാബാന്റെ ആടുകളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ സിറിയയിലെ മെസൊപ്പൊട്ടാമിയയിൽ വെച്ച് യാക്കോബിന് സംഭവിച്ചതും ഓർക്കുക. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ അവിടുന്ന് നമ്മെ അഗ്നിയിൽ പരീക്ഷിക്കുകയോ നമ്മോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ല. തന്നോട് അടുപ്പമുള്ളവരെ അവിടുന്ന് പ്രഹരിക്കുന്നത് ശാസന എന്ന നിലയിലാണ്. ഉസിയ അവളോട് പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ്. നിന്റെ വാക്കുകൾ നിഷേധിക്കാനാവുകയില്ല. ഇന്ന് ആദ്യമല്ല നിന്റെ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുന്നത്. നിന്റെ ഹൃദയം സത്യസന്ധമായതിനാൽ ജനമെല്ലാം ആദ്യം മുതലേ നിന്റെ ജ്ഞാനം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാഹവിവശരായ ജനം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കാവതല്ല. നീ ഭക്തിയായതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവ് മഴ പെയ്ച്ച് നമ്മുടെ ജലസംഭരണികൾ നിറയ്ക്കും. നമ്മൾ തളർന്നു വീഴുകയില്ല. യൂദിത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ, നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറകളിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ നഗര കവാടത്തിൽ നിൽക്കുവിൻ. ഞാൻ എന്റെ ദാസിയുമായി പുറത്തേക്ക് പോകും. നഗരം ശത്രുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് ജനത്തോട് നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കർത്താവ് എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കും. എന്റെ പദ്ധതി എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ചെയ്തു കഴിയുന്നതുവരെ നിങ്ങളോട് പറയുകയില്ല. ഉസിയായും ഭരണാധിപന്മാരും അവളോട് പറഞ്ഞു, സമാധാനത്തോടുകൂടി പോവുക. നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നിനക്ക് മുമ്പേ പോകട്ടെ. അവർ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പോയി സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു. യൂദിത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അനന്തരം യൂദിത്ത് സാഷ്ടാംഗം വീണു. തലയിൽ ചാരം പൂശി ധരിച്ചിരുന്ന ചാക്ക് വസ്ത്രം അനാവരണം ചെയ്ത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ സായാഹ്ന ധൂപാർപ്പണത്തിന് സമയത്ത് കർത്താവിനോട് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, എന്റെ പിതാവായ ശിമിയോന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഒരു കന്യകയെ മലിനയാക്കാൻ അവളുടെ വസ്ത്രം അടിക്കുന്ന, അവളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ അവളുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന, അവളെ അപമാനിക്കുവാൻ അവളുടെ ഗർഭപാത്രം മലിനമാക്കുന്ന ഏത് വിദേശീയനോടും പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിന് അവിടുന്ന് എന്റെ പിതാവിന് ഖണ്ഡം കൊടുത്തുവല്ലോ. എന്തെന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് എന്നാണ് അവിടുത്തെ കൽപ്പന. എങ്കിലും അവർ അത് ചെയ്തു. അതിനാൽ അവരുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ കൊല്ലപ്പെടാനും അവരുടെ ചതിപ്രയോഗത്താൽ ലജ്ജപൂണ്ട കിടക്കകൾ രക്തപങ്കിലമാകാനും അവിടുന്ന് ഇടവരുത്തി. സിംഹാസനായിരുന്ന രാജകുമാരന്മാരോടൊന്നിച്ച് അടിമകളെയും അവിടുന്ന് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. അവരുടെ ഭാര്യമാർ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു, പുത്രിമാർ തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തിയിൽ തീഷ്ണതയും തങ്ങളുടെ രക്തത്തെ മലിനമാക്കിയതിൽ വെറുപ്പും ഉൾക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സഹായം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച അരിമസന്താനങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കൊള്ള മുതലെല്ലാം വീതിച്ചു. ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, വിധവയായ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അവിടുന്നാണ് ഇതും ഇതിനു മുമ്പും പിൻപും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴുള്ളവയ്ക്കും വരാനിരിക്കുന്നവയ്ക്കും രൂപം നൽകിയത് അവിടുന്ന് തന്നെ. അതെ, അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറി. അവിടുന്ന് ഇച്ഛിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് ഇതാ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ വഴികൾ മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയവയും അവിടുത്തെ വിധികൾ മുന്നറിവോടുകൂടിയവയുമാണ്. അസീറിയരുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കുതിരകളാലും കുതിരക്കാരാലും അവർ പ്രബലമായിരിക്കുന്നു. കാലാൽ പടയുടെ ശക്തിയിൽ അവർ അഹങ്കരിക്കുന്നു. പരിച, കുന്തം, വില്ല്, കവിണ എന്നിവയിൽ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നു. അവിടുന്നാണ് യുദ്ധങ്ങൾ തകർക്കുന്ന കർത്താവെന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കർത്താവ് എന്നത്രേ അവിടുത്തെ നാമം. അവിടുത്തെ ശക്തിയാൽ അവരുടെ കരുത്ത് തകർക്കണമേ. അവിടുത്തെ കോപത്തിൽ അവരുടെ പ്രതാപം നശിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ശ്രീകോവിൽ അശുദ്ധമാക്കാനും അവിടുത്തെ മഹത്തായ നാമം കുടികൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധ മന്ദിരം മലിനമാക്കാനും ബലിപീഠത്തിന്റെ വളർക്കോൺ വാളുകൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയുവാനും അവർ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നു. അവരുടെ അഹങ്കാരം കാണണമേ. അവിടുന്ന് അവരുടെ മേൽ കോപം വർഷിച്ചാലും
വിധവിയായ എനിക്ക് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ട ശക്തി നൽകണമേ. പ്രഭുവിനോടും ഒപ്പം അടിമയെയും ദാസനോടൊപ്പം പ്രഭുവിനെയും എന്റെ അധരത്തിന്റെ വ്യാജത്താൽ വീഴ്ത്തണമേ. ഒരു നാരിയുടെ കൈയാൽ അവരുടെ അഹങ്കാരം തകർക്കണമേ. അവിടുത്തെ ശക്തി സംഖ്യയോ അവിടുത്തെ പ്രതാപം ശക്തന്മാരെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അവിടുന്ന് എളിയവരുടെ ദൈവവും മർദ്ദിതരുടെ സഹായനുമാണ്. അവശരെ താങ്ങുന്നവനും നിരാധരരെ പരിപാലിക്കുന്നവനും ആശയറ്റവരെ രക്ഷിക്കുന്നവനുമാണ്. എന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവമേ, ഇസ്രായേലിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ ദൈവമേ, ഭൂസ്വർഗങ്ങളുടെ കർത്താവേ, സമുദ്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവേ, അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളുടെ എല്ലാം രാജാവേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കണമേ. അവിടുത്തെ ഉടമ്പടിക്കും വിശുദ്ധ ഭവനത്തിനും സിയോൻ മലയ്ക്കും അവിടുത്തെ മക്കളുടെ ഗ്രഹത്തിനും എതിരായി നിഷ്ഠൂര പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത അവരെ വ്രണപ്പെടുത്തുവാനും ചതയ്ക്കാനും എന്റെ വ്യാജോക്തികൾക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. അവിടുന്ന് ദൈവമാണെന്നും എല്ലാ ശക്തിയുടെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും ദൈവമാണെന്നും അവിടുന്നല്ലാതെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മറ്റൊരു സംരക്ഷകനില്ലെന്നും അവിടുത്തെ ജനവും എല്ലാ ജനതയും ഗോത്രങ്ങളും അറിയട്ടെ. ശത്രുപാളയത്തിലേക്ക് യൂദി ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തോട് ഉള്ള പ്രലഭവും പ്രാർത്ഥനയും അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സാഷ്ടാംഗം വീണുകിടുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ദാസിയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സാബത്തുകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും താമസിക്കാറുള്ള ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി. താൻ ധരിച്ചിരുന്ന ചാക്ക് വസ്ത്രവും വിധവാ വസ്ത്രവും മാറ്റി കുളിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ അമൂല്യമായ പരിമള തൈലം പൂശി തലമുടി ചീകി ശിരോഭൂഷണം അണിഞ്ഞു. തന്റെ ഭർത്താവ് മനാസെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ താൻ അണിയാറുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞു. ചെരുപ്പ് ധരിച്ചും വളകളും മാലകളും മോതിരവും കമ്മലും മറ്റാഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞും പുരുഷന്മാരുടെ കണ്ണുകളെ മയക്കത്തക്ക വിധം അതീവ സൗന്ദര്യവതിയായി ചമഞ്ഞു. അവൾ ഒരു കുപ്പി വീഞ്ഞും ഒരു പാത്രം എണ്ണയും ദാസിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. വറുത്തധാന്യവും ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അടയും നേർമയുള്ള ഒരു അപ്പവും ഒരു സഞ്ചിയിൽ നിറച്ച് പാത്രങ്ങളെല്ലാം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ദാസിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. അനന്തരം അവൾ ബെത്തൂലിയ നഗര കവാടത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ നഗരശ്രേഷ്ഠന്മാരായ കാർമീസ് എന്നിവരോടുകൂടി ഉസിയ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അവളുടെ മുഖത്തിനും ഉടയാടകൾക്കും വന്ന മാറ്റം അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവർക്ക് അഗാധമായ മതിപ്പുളവായി. അവർ അവളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിന്നിൽ കൃപ ചൊരിയുകയും നിന്റെ പദ്ധതി നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനം അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ജെറുസലേം ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ. അവൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, നഗര കവാടം എനിക്ക് തുറന്നു തരാൻ കൽപ്പന നൽകുക. ഞാൻ പോയി നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യം നിറവേറ്റട്ടെ. അതനുസരിച്ച് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ അവർ യുവാക്കന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ വാതിൽ തുറന്നു. യൂദിത് ദാസിയോടൊത്ത് പുറത്തു കടന്നു. അവൾ മലയുടെ താഴേക്കിറങ്ങി. താഴ്വരയിലൂടെ അവൾ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറയുന്നത് വരെ നഗരവാസികൾ നോക്കി നിന്നു. അവർ നേരെ താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നു. അസീറിയക്കാരുടെ കാവൽ ഭടന്മാരെ അവൾ കണ്ടു. അവർ അവളെ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്തു, നീ ഏത് വർഗക്കാരിയാണ്? എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ഹെബ്രായ പുത്രി. അവരിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അവർ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാറായി. നിങ്ങൾ അവരെ വിഴുങ്ങിക്കളയും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൈനാധിപൻ ഹോളോഫെർണസിനെ കൊണ്ട് ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. തന്റെ ഒരാളും പിടിക്കപ്പെടുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ നഷ്ടപ്പെടാതെ മലനാടാകെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു മാർഗം ഞാൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. സൗന്ദര്യത്തിടമ്പായി തോന്നിയ അവളുടെ മുഖം ദർശിക്കുകയും വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് നീ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക. ഞങ്ങളിൽ ചിലർ കൊണ്ടുചെന്നാക്കാം. അവന്റെ മുമ്പിൽ ഭയത്തിന് അവകാശമില്ല. ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ അവനോടും പറയുക. അവൻ നിന്നോട് ദയാപൂർവം പെരുമാറും. അവളെയും ദാസിയെയും അനുഗമിക്കുന്നതിന് അവരിൽ നിന്ന് 100 പേർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അവർ ഹോളോഫെർണസിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചു. അവളുടെ ആഗമന വാർത്ത കൂടാരം തോറും പരന്നപ്പോൾ പാളയമാകെ ഇളകി വശായി. അവർ ഹോളോഫെർണസിന്റെ കൂടാരത്തിന് വെളിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ചുറ്റും കൂടി. അവർ ഹോളോഫെർണസിനോട് അവളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമറന്ന അവർ അവളെ പോലെയാണ് ഇസ്രായേലിൽ എല്ലാവരും എന്ന് നിരൂപിച്ച് അവരെ പുകഴ്ത്തി. അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, ഇത്തരം സ്ത്രീകളുള്ള ഈ ജനതയെ ആരെങ്കിലും അവഹേളിക്കുമോ? നിശ്ചയമായും അവരിൽ നിന്ന് ആരും ജീവനോടെ ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ല. അവരെ സ്വതന്ത്രരായി വിട്ടാൽ അവർ ലോകം മുഴുവൻ കെണിയിൽപ്പെടുത്തും.
ഹോളോഫർണസിന്റെ അനുചരന്മാരും സേവകന്മാരും പുറത്തു വന്ന് അവളെ കൂടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഹോളോഫർണസിന്റെ സ്വർണവും മരതവും ഹോളോഫർണസ് സ്വർണവും മരതവും മറ്റു രത്നങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ചമന മേലങ്കിട കീഴിൽ കിടക്കയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അവളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വെള്ളിവിളക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി കൂടാരവാതിൽക്കലെത്തി. തങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തിയ യൂദത്തിന്റെ മുഖസൗന്ദര്യം കണ്ട് ഹോളോഫർണസും സേവകരും അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി. അവൾ സാഷ്ടാംഗം വീണ് അവനെ വണങ്ങി. അവന്റെ അടിമകൾ അവളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ചാപ്റ്റർ 11. ഹോളോഫർണസ് അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ ധൈര്യമായിരിക്കുക, ഭയപ്പെടേണ്ട. ലോകാധിപതിയായ നബൂഖദ്നേസറിനെ സേവിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഒരു വ്യക്തിയെയും ഞാൻ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. മലനാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന നിന്റെ ജനം എന്നെ അവഹേളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരുടെ നേരെ കുന്തി ഉയർത്തുകയില്ലായിരുന്നു. അവർ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ അനർത്ഥങ്ങളാണിത്. നീ അവരെ വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്തിനെന്ന് പറയുക. നീ സുരക്ഷിതയാണ്, ധൈര്യമായിരിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിന്റെ ജീവൻ സുരക്ഷിതമാണ്. ആരും നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുകയില്ല. എന്റെ യജമാനനായ നബൂഖദ്നേസറിന്റെ സേവകന്മാരോടെന്ന പോലെ എല്ലാവരും നിന്നോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറും. യൂദിത്ത് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ദാസിയായ എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചാലും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് എന്നെ അനുവദിക്കുക. ഈ രാത്രിയിൽ എന്റെ യജമാനനോട് ഞാൻ ഒരു അസത്യവും പറയുകയില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ ദാസി പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവം അങ്ങ് മുഖാന്തരം പലതും നിർവഹിക്കും. അങ്ങയുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ വിഫലമാകുകയില്ല. സർവ്വലോകത്തിന്റെയും രാജാവായ നബൂഖദ്നേസർ വാഴുന്നു. അവന്റെ അധികാരവും നിലനിൽക്കുന്നു. അവനാണല്ലോ സർവ്വ സൃഷ്ടികളെയും നയിക്കുന്നതിന് നിന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നീ മൂലം മനുഷ്യർ അവനെ സേവിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, വയലിലെ മൃഗങ്ങളും കന്നുകാലികളും ആകാശത്തിലെ പറവുകളും ജീവിക്കുന്നത് നബൂഖദ്നേസറിനോടും അവന്റെ ഭവനത്തോടും വിധേയത്വം പുലർത്തുന്ന നിന്റെ ശക്തിയാലത്രേ. നിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും സാമർത്ഥ്യത്തെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വിവരവും അറിയുന്നവനും വലിയ യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞനും ആയി ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനുള്ളത് നീ മാത്രമാണെന്ന് വിവരം ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നിന്റെ സദസ്സിൽ ആഖ്യോർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ബെത്തൂലിയക്കാർ അവനെ ഉപദ്രവിക്കാത്തതിനാൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം അവൻ അവരോടും പറഞ്ഞു. അതിനാൽ എന്റെ യജമാനനും നാഥനുമായ നീ അവൻ പറഞ്ഞത് അവഗണിക്കുകയോ വിസ്മരിക്കുകയോ അരുത്. അത് സത്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്താലല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കുവാനോ വാളിനിരയാക്കുവാനോ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. എന്റെ യജമാനൻ പരാജയപ്പെടുകയോ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിഫലമാകുകയോ ഇല്ല. കാരണം മരണം അവരുടെ മേൽ വീഴും. തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം കോപിക്കത്തക്ക വിധം അവർ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ ശേഖരിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തീർന്നു, വെള്ളവും തീരാറായി. നാൽക്കാലികളെ കൊല്ലാൻ അവർ ആലോചിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ നിയമത്താൽ വിലക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും അവർ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. ജെറുസലേമിൽ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ധാന്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഫലവും വീഞ്ഞിന്റെയും എണ്ണയുടെയും ദശാംശവും ഭക്ഷിക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനത്തിൽ ആരെങ്കിലും അത് കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നത് പോലും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ജെറുസലേം നിവാസികൾ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആലോചനാ സംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുവാദത്തിന് അവർ അങ്ങോട്ട് ആളയച്ചിരിക്കുന്നു. അനുവാദം ലഭിച്ച് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ അവിടുന്ന് അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. അതിനാൽ നിന്റെ ഈ ദാസി വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോന്നതാണ്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിന്നോടത്ത് നിർവഹിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ദാസി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ രാപകൽ സേവിക്കുന്ന ഭക്തയാണ്. നാഥ, ഞാൻ നിന്നോടത്ത് വസിക്കും. ഓരോ രാത്രിയും നിന്റെ ദാസി താഴ്വരയിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. അവർ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അത് എന്നോട് പറയും. ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ നിനക്ക് സൈന്യസമേതം പുറപ്പെടാം. ആർക്കും ചെറുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഞാൻ നിന്നെ യൂദായുടെ നടുവിലൂടെ ജെറുസലേമിലേക്ക് നയിക്കും. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും. നീ അവരെ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ നയിക്കും. നിനക്കെതിരെ കുരയ്ക്കാൻ പട്ടി പോലും വാതുറക്കുകയില്ല. ദീർഘദർശന ശക്തിയാൽ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതാ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നിന്നോട് പറയാൻ ഇതാ ഞാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹോളോഫർണസും സേവകന്മാരും അവളുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രീതി കൊണ്ടു. അവളുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ ആശ്ചര്യം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.
അവർ പറഞ്ഞു, ലോകത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ അന്വേഷിച്ചാലും സൗന്ദര്യത്തിലും ജ്ഞാനത്തോടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ചാതുര്യത്തിലും ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠയായ ഒരുവളെ കണ്ടെത്തുകയില്ല. ഹോളോഫർണോസ് അവളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുവാനും എന്റെ യജമാനെ അവഹേളിക്കുന്നവർക്ക് നാശം വരുത്തുവാനും നിന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ച ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉത്തമം തന്നെ. നീ കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഭാഷണ ചാതുര്യം ഉള്ളവളുമാണ്. നീ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം എന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവമായിരിക്കും. നീ നബൂഖദ്നേസറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുകയും ലോക പ്രശസ്തിയാകുകയും ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് chapter 12, Judith chapter 12. വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് അവളെ നയിക്കുവാൻ അവൻ അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. തന്റെ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിൽ ചിലതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുവാനും തന്റെ വീഞ്ഞു പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും അവൻ കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ യൂദിത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്കത് ഭക്ഷിച്ചുകൂടാ, അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഹോളോഫർണസ് പ്രതിവചിച്ചു, നിന്റെ പക്കലുള്ളത് തീരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും? നിന്റെ ജനത്തിൽ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. യൂദിത്ത് പറഞ്ഞു, നാഥ, എന്റെ ജീവനാണേ, കർത്താവിന്റെ കരത്താൽ നിർവഹിക്കാൻ ഉറച്ചത് ചെയ്യും വരെ നിന്റെ ദാസിയുടെ കൈവശമുള്ള സാധനങ്ങൾ തീരുകയില്ല. അനന്തരം ഹോളോഫർണസിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അവളെ കൂടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അർദ്ധരാത്രി വരെ അവൾ ഉറങ്ങി. പ്രഭാതത്തിനു മുമ്പേ അവൾ ഉണർന്നു. ഹോളോഫർണസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആളെ അയച്ച് അവൾ അപേക്ഷിച്ചു, നിന്റെ ദാസി പുറത്തുപോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് കൽപ്പിച്ചനുവദിക്കണം. അവളെ തടയരുത് എന്ന് ഹോളോഫർണസ് കാവൽഭടന്മാർക്ക് കൽപ്പന നൽകി. അവൾ 3 ദിവസം പാളയത്തിൽ പാർക്കുകയും രാത്രി തോറും ബെത്തുലിയ താഴ്വരയിൽ പോയി പാളയത്തിലെ അരുവിയിൽ കുളിക്കുകയും ചെയ്തു. അരുവിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവൾ സ്വജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് മാർഗം കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നു. അങ്ങനെ സംശുദ്ധിയായി അവൾ കൂടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും അത്താഴം കഴിയുന്നവരെ അവിടെ തങ്ങുകയും ചെയ്തു. 4-ാം ദിവസം ഹോളോഫർണസ് സേനാധിപന്മാരെ ആരെയും ക്ഷണിക്കാതെ അടിമകൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു വിരുന്നൊരുക്കി. തന്റെ സ്വകാര്യ പരിചാരകനായ ഷണ്ടൻ പഗോവാസിനോട് അവൻ പറഞ്ഞു, നീ പോയി നിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഹെബ്രായ സ്ത്രീയെ ഞങ്ങളോടൊത്ത് ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിക്കുക. അത്തരമൊരു സ്ത്രീയുടെ സഹവാസം ആസ്വദിക്കാതെ വിടുന്നത് അപമാനകരമാണ്. നാം അവളെ ആശ്ലേഷിക്കാതിരുന്നാൽ അവൾ തന്നെ നമ്മെ പരിഹസിക്കും. പഗോവാസ് യൂദിത്തിനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു, സുന്ദരിയായ പരിചാരികയെ വരിക, ഹോളോഫർണസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബഹുമാനിതയാവുക, വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഉല്ലസിക്കുക. ഇന്ന് നീ നബൂഖദ്നേസറിന്റെ ഭവനത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന അസറിയ പുത്രിമാർക്ക് തുല്യയായി ഭവിക്കുക. യൂദിത്ത് പ്രതിവചിച്ചു, എന്റെ യജമാനെ നിരസിക്കാൻ ഞാൻ ആരെ? അവന് പ്രീതികരമായതെന്തും ഞാൻ നിശ്ചയമായും ഉടൻ അനുഷ്ഠിക്കും. മരണം വരെ അത് എനിക്ക് സന്തോഷജനകമായിരിക്കും. അവൾ എഴുന്നേറ്റ് തനിക്ക് ഇണങ്ങിയ എല്ലാത്തരം അടയാഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു. അവളുടെ നിത്യോപകത്തിനു ബഗോവാസ് നൽകിയ മുതലുമായ ആട്ടിൻ തോൽ യൂദിത്തിന് ചാരിക്കിടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതിന് ഹോളോഫർണസിന്റെ മുൻപിൽ ദാസി വിരിച്ചു. യൂദിത്ത് അകത്ത് കടന്ന് അതിൽ ശയിച്ചു. ഹോളോഫർണസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിലാഷം നിറഞ്ഞു. അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവൻ കൊതിച്ചു. ആദ്യമായി കണ്ടതു മുതൽ അവളെ കൊടുക്കാൻ അവൻ അവസരം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹോളോഫർണസ് അവളോട് പറഞ്ഞു, കുടിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഉല്ലസിക്കുക. യൂദിത്ത് പറഞ്ഞു, പ്രഭു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുടിക്കും. എന്തെന്നാൽ ജനനം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഏത് ദിവസത്തെയും കാൾ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിനുശേഷം തന്റെ ദാസി പാകപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ അവൾ അവന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചു കഴിച്ചു. ഹോളോഫർണസ് അവളിൽ അത്യധികം പ്രസാദിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്ര വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹോളോഫർണസിനെ വധിക്കുന്നു. ചാപ്റ്റർ 13. സന്ധ്യയായപ്പോൾ ഹോളോഫർണസിന്റെ അടിമകൾ വേഗം പിൻവാങ്ങി. പഗോവാസ് യജമാന സന്നിധിയിൽ നിന്ന് സേവകന്മാരെയെല്ലാം വെളിയിലാക്കി കൂടാര കവാടം പുറത്ത് നടച്ചു. വിരുന്ന് നീണ്ടുപോയതിനാൽ ക്ഷീണിതരായ അവർ ഉടനെ പോയി കിടന്നു. കൂടാരത്തിൽ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തനായി കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഹോളോഫർണസിന്റെ സമീപം യൂദിത്ത് മാത്രം അവശേഷിച്ചു. ശയനമുറിയിൽ നിന്ന് താൻ പുറത്തു വരുന്നതുവരെ പതിവ് പോലെ കാത്തു നിൽക്കാൻ അവൾ ദാസിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
താൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമെന്നും അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭഗോവാസിനോടും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയി. ചെറിയവനോ വലിയവനോ ആരും കിടക്കറയിൽ അവശേഷിച്ചില്ല. യൂദിത്ത് അവന്റെ കിടക്കയ്ക്ക് അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിച്ചു, സർവശക്തനായ ദൈവമായ കർത്താവേ, അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ജെറുസലേമിന്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കടാക്ഷിക്കണമേ. അവിടുത്തെ അവകാശമായ ജനത്തെ സഹായിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണിത്. അവൾ ചെന്ന് കിടക്കയുടെ അറ്റത്തുള്ള തൂണിൽ ഹോളോഫർണസിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായി തൂങ്ങിക്കിടന്ന വാൾ എടുത്തു. അവൾ കിടക്കയ്ക്ക് അടുത്ത് വന്ന് അവന്റെ തലമുടിയിൽ പിടിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു, അസേറിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇന്ന് എനിക്ക് ശക്തി തരണമേ. അവൾ തന്റെ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ കഴുത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം വെട്ടി ശിരസ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ശരീരം കിടക്കയിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടി താഴെയിട്ടു. മേൽക്കട്ടിയും തൂണുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തു. അല്പം കഴിഞ്ഞ് അവൾ പുറത്തു കടന്ന് ഹോളോഫർണസിന്റെ ശിരസ് ദാസിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. അവൾ അത് ഭക്ഷണസഞ്ചിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ ഇരുവരും നിത്യവും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകും പോലെ പുറത്തേക്ക് പോയി. അവൾ പാളയത്തിലൂടെ കടന്ന് താഴ്വര ചുറ്റി മല കയറി ബത്തൂലിയായുടെ കവാടങ്ങളിലെത്തി. യൂദിത്ത് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. യൂദിത്ത് ദൂരെ വെച്ച് തന്നെ കവാടത്തിലെ കാവൽക്കാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തുറക്കൂ, വാതിൽ തുറക്കൂ, ദൈവം, നമ്മുടെ ദൈവം ഇപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ഇസ്രായേലിൽ തന്റെ പ്രാബല്യവും നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ തന്റെ ശക്തിയും ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ. അവളുടെ നഗരത്തിലെ ആളുകൾ അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഇറങ്ങി നഗര കവാടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. വലുപ്പ ചെറുപ്പം എന്നീ അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചോടി. കാരണം അവൾ തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ വാതിൽ തുറന്ന് അവരെ അകത്ത് കടത്തി വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി തീ കത്തിക്കുകയും അവരുടെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവൾ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ, അവിടുത്തെ പുകഴ്ത്തുവിൻ. ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ കാരുണ്യം പിൻവലിക്കാത്തവനും ഈ രാത്രി എന്റെ കരത്താൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിച്ചവനും ആയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവിൻ. അനന്തരം അവൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ആ തലയെടുത്ത് അവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, അസ്രിയൻ സൈന്യാധിപനായ ഹോളോഫർണസിന്റെ ശിരസും മേൽക്കട്ടിയും ഇതിന്റെ കീഴിലാണ് കുടിച്ചു മത്തുപിടിച്ച് അവൻ ശയിച്ചത്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യാൽ കർത്താവ് അവനെ വീഴ്ത്തി. ഞാൻ പോയ വഴിയിൽ എന്നെ സംരക്ഷിച്ച കർത്താവാണ് എന്റെ മുഖമാണ് അവനെ നാശത്തിന്റെ കണിയിൽ കുടുക്കിയതും പാപകരമായ പ്രവൃത്തിയാൽ എന്നെ മലിനമാക്കുകയോ അവമാനിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ഇടവരുത്താതിരുന്നതും. ജനം അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി ദൈവത്തെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ച് ഏകസ്വരത്തിൽ ഉദ്ഘോഷിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. അവിടുത്തെ ജനത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഇന്ന് അവിടുന്ന് നിന്ദ്യരാക്കി. ഉസിയ അവളോട് പറഞ്ഞു, മകളെ, ഭൂമിയിലെ സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ ഏറ്റവും അധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ് നീ. ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചവനും ശത്രു നേതാവിന്റെ തല തകർക്കാൻ നിന്നെ നയിച്ചവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. ജനം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച പ്രത്യാശ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയില്ല. ഇത് നിനക്കൊരു ശാശ്വത ബഹുമതിയാകയാൽ ദൈവം കനിയട്ടെ. അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അവിടുന്ന് നിന്നെ നിറയ്ക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ദേശം അവമാനിതമായപ്പോൾ നീ സ്വജീവൻ അവഗണിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നേർവഴിയിലൂടെ ചരിച്ച് ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്ത് നാശത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ രക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നെ ജനം ഉദ്ഘോഷിച്ചു. യഹൂദർ അസ്രിയാക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നു. ചാപ്റ്റർ 14. യൂദിത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു, സഹോദരന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ, ഈ തല കൊണ്ട് പോയി കോട്ടമതിലിൽ തൂക്കിയിടണം. പ്രഭാതമായി സൂര്യൻ ഉദിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ വീരന്മാരെല്ലാവരും ആയുധങ്ങളും എടുത്ത് ഒരു നേതാവിന്റെ കീഴിൽ പട്ടണം കടന്ന് അസ്രിയയുടെ പുറം താവളത്തിനെതിരെ എന്ന ഭാവേന സമരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടണം. എന്നാൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. അവർ ആയുധങ്ങളും എടുത്ത് പാളയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അസ്രിയൻ സേനാധിപതികളെ ഉണർത്തും. അവർ ഉടനെ ഹോളോഫർണസിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഓടും.
പക്ഷേ അവനെ കാണുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭയവിഹ്വലരായി അവർ പലായനം ചെയ്തു. തത്സമയം നിങ്ങളും ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്നവരും പിന്തുടർന്ന് ചെന്ന് അവരെ വെട്ടിവീഴ്ത്തണം. ഇതിനെല്ലാം മുൻപേ അമ്മോന്യനായ അഹിയോറിനെ ഇങ്ങോട്ട് നയിക്കുക. ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തെ നിന്ദിച്ചവനും മരണത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചവനും ആയ മനുഷ്യനെ അവൻ കണ്ടു തിരിച്ചറിയട്ടെ. അവർ അഹിയോറിനെ ഉസിയായുടെ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ചു. അവൻ വന്നപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഹോളോഫർണസിന്റെ തല കണ്ട് മൂർച്ഛിച്ചു കവിഴ്ന്നു വീണു. അവർ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ഉടനെ അവൻ യൂദത്തിന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യൂദയായുടെ കൂടാരങ്ങളിലെങ്ങും നീ വാഴ്ത്തപ്പെടും. ഏത് രാജ്യത്തായാലും ആളുകൾ നിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ ഭയചകിതരാകും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാലും. അപ്പോൾ യൂദത്തെ താൻ അവരെ പിരിഞ്ഞുപോയ ദിവസം മുതൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ നിമിഷം വരെയുള്ള തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് അവനെ വിവരിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ ജനം ആർത്തുവിളിക്കുകയും നഗരമാകെ ആഹ്ലാദധ്വനികൾ മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ കണ്ട അഹിയോർ ദൈവത്തിൽ ഗാഢമായി വിശ്വസിക്കുകയും പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ച ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തോട് ചേരുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും അങ്ങനെ തുടരുന്നു. പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവർ ഹോളോഫർണസിന്റെ ശിരസ് മതിലിൽ തൂക്കി. അവർ ആയുധവുമേന്തി ഗണങ്ങളായി മലമ്പാതകളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അസ്രിയക്കാർ ഇത് കണ്ട് തങ്ങളുടെ സേനാധിപതികളെ വിവരമറിയിക്കുകയും സേനാധിപന്മാർ, മറ്റു പടത്തലവന്മാർ, ഗണനായകന്മാർ എന്നിവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അവർ ഹോളോഫർണസിന്റെ കൂടാരത്തിലെത്തി അവന്റെ സ്വകാര്യ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ യജമാനെ ഉണർത്തുക. ഇതാ ആ അടിമകൾ തങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തിന് നമുക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ബഗോവാസ് അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് കൂടാരവാതിലിൽ മുട്ടി. അവൻ യൂദത്തിന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങുകയാണെന്നത്രേ അവൻ ധരിച്ചത്. മറുപടി ലഭിക്കാകിയാൽ അവൻ വാതിൽ തുറന്ന് ഉറക്കറയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഹോളോഫർണസ് ശിരസ് അറ്റ് തറയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ശിരസ് അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. അവൻ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുകയും തേങ്ങിക്കരയുകയും വസ്ത്രം കീറുകയും ചെയ്തു. അവൻ യൂദത്ത് പാർത്തിരുന്ന കൂടാരത്തിലെത്തി. അവളെ കാണാഞ്ഞതിനാൽ പുറത്തെ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ആ അടിമകൾ നമ്മെ ചതിച്ചു. ഒരു ഹെബ്രായക്കാരി നബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ ഭവനത്തിന് അപമാനം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാ ഹോളോഫർണസ് നിലത്ത് കിടക്കുന്നു. അവന്റെ ശിരസ് ജഡത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അസ്രിയൻ സൈന്യാധിപന്മാർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തരായി വസ്ത്രം കീറി. പാളയത്തിൽ അവരുടെ നിലവിളികളും അട്ടഹാസങ്ങളും ഉയർന്നു. ചാപ്റ്റർ 15. അസ്രിയക്കാരുടെ പലായനം. കൂടാരത്തിൽ ഇരുന്നവർ ഇത് കേട്ട് നടന്ന സംഭവത്തിൽ അവർ വിസ്മയഭരിതരായി. അവർ പേടിച്ചു വിറച്ച് ആരെയും കാത്തു നിൽക്കാതെ ഒരൊറ്റ കുതിപ്പിന് മലകളിലും സമതലങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ പാതകളിലൂടെയും ഇറങ്ങി ഓടി. ബത്ലിയായിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുന്നുകളിൽ പാളയമടിച്ചിരുന്നവരും പലായനം ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ പടയാളികൾ അവരുടെ മേൽ ചാടി വീണു. ഉസിയ ആകട്ടെ ബത്തോമസ്തായും ബേബായി, ഓബ, കോള എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തികളിലേക്കും ആളുകളെ അയച്ച് സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് അറിയിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ അവരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്തു. വാർത്ത കേട്ട ഇസ്രായേൽക്കാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി ശത്രുവിന്റെ മേൽ ചാടി വീഴുകയും അവരെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഹോബ വരെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. ജെറുസലേമിലും മലമ്പ്രദേശത്തും ഉണ്ടായിരുന്നവരും വന്നു ചേർന്നു. ശത്രുപാളയത്തിലുണ്ടായ സംഭവം അവരെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഗലയാദിലും ഗലീലിയയിലും വസിച്ചിരുന്നവർ ദമാസ്കസിനും അതിർത്തികൾക്കും അപ്പുറം വരെയും ശത്രുക്കളെ കടന്നാക്രമിച്ച് വൻപിച്ച കൊല നടത്തി. ശേഷിച്ച ബത്തുലിയക്കാർ അസ്രിയക്കാരുടെ പാളയം കൊള്ള ചെയ്ത് ധാരാളം മുതൽ കൈവശമാക്കി. സംഹാരം കഴിഞ്ഞ ഇസ്രായേൽക്കാർ മടങ്ങി വന്ന് ശേഷിച്ചത് കൈവശപ്പെടുത്തി. സമതലത്തിലും മലമ്പ്രദേശത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ധാരാളം കൊള്ളമുതൽ ചെന്നെത്തി. അത് അത്രയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു.
കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന് ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും യൂദത്തിനെ സന്ദർശിച്ച് മംഗളം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പ്രധാന പുരോഹിതനായ യോവാക്കീമും ജെറുസലേമിലെ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ആലോചനാ സംഘവും വന്നു. അവളെ കണ്ട മാത്രയിൽ അവർ ഏകസ്വരത്തിൽ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ വർഷിച്ചു. ജെറുസലേമിന്റെ ഉന്നതിയും ഇസ്രായേലിന്റെ മഹിമയും ദേശത്തിന്റെ ബഹുമാനവുമാണ് നീ. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇസ്രായേലിന് വലിയ നന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം അതിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ കർത്താവ് നിന്നെ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. ജനം 30 ദിവസം പാളയം കൊള്ളയടിച്ചു. അവർ ഹോളോഫർണസിന്റെ കൂടാരവും വെള്ളിത്തട്ടങ്ങളും ശയ്യകളും പാത്രങ്ങളും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും യൂദത്തിന് നൽകി. അവർ അവ കഴുതപ്പുറത്തെ കയറ്റുകയും വണ്ടികൾ കൂട്ടിയിണക്കി സാധനങ്ങൾ അതിൽ കൂമ്പാരം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും കൂടെ അവളെ കാണാനെത്തി. അവർ അവൾക്ക് ആശിസരുളി. ചിലർ അവളുടെ മുൻപിൽ നൃത്തം ചെയ്തു. അവളാകട്ടെ മരച്ചില്ലകൾ എടുത്ത് തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകി. അനന്തരം അവളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഒലിവിലകൾ കൊണ്ട് കിരീടമുണ്ടാക്കി അണിഞ്ഞു. ആ മഹിളകളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത് അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ജനത്തിന്റെ മുൻപിൽ പോയപ്പോൾ ആയുധധാരികളായ ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാർ പൂമാലകൾ അണിഞ്ഞ് പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് അവരെ അനുഗമിച്ചു. യൂദത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ആലപിച്ചു. ജനം ആ സ്തുതിഗീതം ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റുപാടി. യൂദത്തിന്റെ കീർത്തനം. യൂദത്ത് പാടി എന്റെ ദൈവത്തിന് തമ്പുരുമീട്ടി ഒരു ഗാനം ആരംഭിക്കുവിൻ. എന്റെ നാഥന് കൈത്താളം കൊട്ടി ഒരു നവ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ. അവിടുത്തെ പുകഴ്ത്തുവിൻ, അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിൻ. ദൈവമാണ് യുദ്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്ന കർത്താവെ. എന്നെ പിന്തുടരുന്നവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ പാളയത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചു. വടക്കുള്ള പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് അസ്രിയക്കാരൻ ഇറങ്ങി വന്നു. എണ്ണമറ്റ യോദ്ധാക്കളുമായി അവൻ വന്നു. അവരുടെ സമൂഹം താഴ്വരകളിൽ നിറഞ്ഞു. അവരുടെ കുതിരപ്പട കുന്നുകളെ മൂടി. എന്റെ നാട് അഗ്നിക്കിരയാക്കുമെന്നും യുവാക്കളെ വാളിനിരയാക്കുമെന്നും ആയുധങ്ങളെ നിലത്തടിക്കുമെന്നും കുട്ടികളെ ഇരയായി പിടിക്കുമെന്നും കന്യകകളെ കൊള്ളമുതലായി കൈക്കലാക്കുമെന്നും അവൻ അഹങ്കരിച്ചു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ കർത്താവെ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈയാൽ അവന്റെ പദ്ധതികൾ തകിടം മറിച്ചു. യുവാക്കളുടെ കരങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ശക്തനെ വീഴ്ത്തിയത്. മലന്മാരുടെ മക്കൾ അവനെ തകർത്തില്ല. അതികായന്മാർ അവന്റെ മേൽ ചാടി വീണില്ല. എന്നാൽ മൊറാറിയുടെ പുത്രി യൂദിത്ത് പതനലാവണ്യത്താൽ അവനെ കീഴടക്കി. മർദ്ദിതരായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ അവൾ തന്റെ വൈധവ്യ ദുഃഖം മറച്ചുവെച്ചു. മുഖത്തെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ലേപനം ചെയ്തു. ശിരോഭൂഷണം കൊണ്ട് കേശം ബന്ധിച്ചു. അവനെ വശീകരിക്കാൻ നേർത്ത മേലങ്കി ധരിച്ചു. അവളുടെ പാതുകം അവന്റെ കണ്ണ് കവർന്നു. അവളുടെ സൗന്ദര്യം ഹൃദയത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. വാൾ ഗളത്തെ വിച്ഛേദിച്ചു. പേർഷ്യക്കാർ അവളുടെ ധീരത കണ്ട് വിറച്ചു. പുതിയാക്കാർ അവളുടെ ധൈര്യം കണ്ട് ഭയചകിതരായി. പീഡിതരായ എന്റെ ജനം ആനന്ദത്താൽ ആർപ്പ് വിളിച്ചു. ബലഹീനർ അട്ടഹസിച്ചു. ശത്രുക്കൾ വിറച്ചു. ശബ്ദഘോഷം മുഴക്കി അവർ വൈരിയെ തിരിച്ചോടിച്ചു. ദാസീപുത്രന്മാർ അവരെ പിളർന്നു. അഭയാർത്ഥികളുടെ മക്കളെന്നോണം അവർ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്റെ കർത്താവിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവൾ നശിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരു പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കും. കർത്താവെ, അങ്ങ് ഉന്നതനും മഹിമയാർന്നവനുമല്ലോ, അത്ഭുത പരാക്രമിയും അജേയനുമല്ലോ. അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം അങ്ങയെ സേവിക്കട്ടെ. അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചു അവ ഉളവായി. അവിടുന്ന് ആത്മാവിനെ അയച്ചു, അത് അവയ്ക്ക് രൂപമേകി. അവിടുത്തെ സ്വരം അപ്രതിരോധ്യമാണ്. പർവ്വതങ്ങളുടെ അടിത്തറ തിരമാലകൾ കൊണ്ട് ഇളകും. അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ പാറകൾ മെഴുകുപോലെ ഉരുകും. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ ഭക്തരോടെ അങ്ങ് കരുണ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സുരഭില കാഴ്ചയായി അവിടുത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ബലി നിസ്സാരം. ദഹനബലികൾക്കുള്ള കൊഴുപ്പ് എത്ര തുച്ഛം. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഭക്തൻ എന്നേക്കും വലിയവനായിരിക്കും.
എന്റെ ജനത്തെ എതിർക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം. വിധി ദിനത്തിൽ സർവശക്തനായ കർത്താവെ അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും. അവരുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് തീയും പുഴുക്കളും അയക്കും. വേദനയാൽ അവർ നിത്യം വിലപിക്കും. ജെറുസലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജനം ദഹനബലികളും സോഫീഷ്ട കാഴ്ചകളും മറ്റു കാഴ്ചകളും അർപ്പിച്ചു. യൂദത്തെ ജനം തനിക്ക് നൽകിയ ഹോളോഫർണസിന്റെ പാത്രങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. അവന്റെ കിടക്കറയിൽ നിന്ന് തനിക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്ന മേൽക്കട്ടി അവൾ കർത്താവിനെ നേർച്ചയായി അർപ്പിച്ചു. ജനം ജെറുസലേമിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ മുൻപിൽ 3 മാസക്കാലം ഉത്സവഘോഷങ്ങൾ നടത്തി. യൂദത്ത് അവരോടൊപ്പം വസിച്ചു. യൂദത്തിന്റെ അന്തിമ വർഷങ്ങൾ. അതിനുശേഷം അവർ തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി. യൂദത്ത് ബത്ലിയയിലേക്ക് പോയി. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സകല ജനത്തിനും ആദരണീയായി അവിടെ തന്റെ ഭൂമിയിൽ വസിച്ചു. അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പലരും ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ തന്റെ ഭർത്താവ് മനാസെ മരിച്ചു പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നത് മുതൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൾ വിധവയായി കഴിഞ്ഞു. അവളുടെ യശസ്സ് നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചു വന്നു. വൃദ്ധയായി 105 വയസ്സുവരെ അവൾ ഭക്തഗൃഹത്തിൽ വസിച്ചു. അവൾ തന്റെ ദാസിയെ സ്വതന്ത്രയാക്കി. യൂദത്ത് ബത്ലിയയിൽ വെച്ച് മൃതിയടഞ്ഞു. ഭർത്താവായ മനാസയെ അടക്കിയ കല്ലറയിൽ അവർ അവളെ സംസ്കരിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനം അവളോടൊത്ത് 7 ദിവസം അവളെ ഓർത്ത് 7 ദിവസം ദുഃഖം ആചരിച്ചു. അവൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സ്വത്തുക്കൾ ഭർത്താവായ മനാസയുടെ ഉറ്റബന്ധുക്കൾക്കും തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചാർച്ചക്കാർക്കും പിരിച്ചു കൊടുത്തു. യൂദത്തിന്റെ കാലത്തോ അവളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ദീർഘകാലത്തേക്കും ആരും ഒരിക്കലും ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എസ്തേർ. മൊർദെഖായിയുടെ സ്വപ്നം. മഹാനായ അഹസ്വേരോസിന്റെ 2-ാം ഭരണവർഷം നീസാൻ മാസം 1-ാം തീയതി ജയീറീമിന്റെ മകൻ മൊർദെഖായി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ജായീൻ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിലെ കിഷിന്റെ മകൻ ഷിമേയിയുടെ പുത്രനായിരുന്നു. സൂസാ നഗരത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന മഹാനായ ഒരു യൂദനായിരുന്നു മൊർദെഖായി. ബാബിലോൺ രാജാവായ ബുക്കദ്നേസർ യൂദാ രാജാവായ യാക്കോണിയോടൊപ്പം ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന തടവുകാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു അവൻ. സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു: ഭൂമുഖത്തെ ബഹളവും സംഭ്രാന്തിയും ഇടിമുഴക്കവും ഭൂകമ്പങ്ങളും ലഹളയും 2 ഭീകര സ്വത്വങ്ങൾ പൊരുതാൻ ഒരുങ്ങി മുന്നോട്ട് വന്നു. അവ അതിഭയങ്കരമായി അലറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ അലർച്ച കേട്ട് സകല ജനതകളും നീതിമാന്മാരുടെ ജനതയ്ക്ക് എതിരെ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. ഭൂമുഖത്തെ അന്ധകാരത്തിന്റെയും നൈരാശ്യത്തിന്റെയും കഷ്ടതയുടെയും ദുരിതത്തിന്റെയും പീഡനത്തിന്റെയും മഹാകലാപത്തിന്റെയും ഒരു ദിവസം. നീതിമാന്മാരുടെ ജനത മുഴുവൻ കഷ്ടതയിലായി. തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ദുഷ്ടതകളെ അവർ ഭയപ്പെട്ടു. നശിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി. അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു. അവരുടെ കരച്ചിലിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഉറവയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ധാരാളം ജലമുള്ള ഒരു മഹാനദി ഉണ്ടായി. പ്രകാശം വന്നു. സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു. എളിയവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഉന്നതർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവം ചെയ്യാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് മൊർദെഖായി ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. ഉണർന്നപ്പോൾ അത് അവന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിന്നു. അത് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളോടും കൂടെ ഗ്രഹിക്കാൻ അവൻ ദിവസം മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചു. രാജാവിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന. കൊട്ടാരത്തിൽ കാവൽ നിന്നിരുന്ന ഗബദാ എന്ന ഷണ്ഡന്മാരോടൊപ്പം മൊർദെഖായി അങ്കണത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ അവരുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കാനിടയായി.
അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു. അവർ അഹസ്വേരൂസ് രാജാവിനെ വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി. അവരെ പറ്റി അവൻ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. രാജാവ് ആ രണ്ടു ഷണ്ഡന്മാരെ വിചാരണ ചെയ്തു. കുറ്റം സമ്മതിച്ച് അവരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു. രാജാവ് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു രേഖ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ചു. മൊർദെഖായി അവരുടെ ഒരു വിവരണവും തയ്യാറാക്കി. രാജാവ് മൊർദെഖായിയോട് കൊട്ടാരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് അവന് സമ്മാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഉഗയനായ ഹമ്മേദായുടെ മകൻ ഹാമാനോട് രാജാവിന് വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു. അവനാവട്ടെ രാജാവിന്റെ ആ രണ്ട് ഷണ്ഡന്മാരെ പ്രതി മൊർദെഖായെയും അവന്റെ ആളുകളെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്നു. അഹസ്വേരൂസിന്റെ വിരുന്ന്. ഇന്ത്യ മുതൽ എത്യോപ്യ വരെയുള്ള 127 പ്രവിശ്യകൾ ഭരിച്ചിരുന്ന അഹസ്വേരൂസ് രാജാവ് തലസ്ഥാനമായ സൂസായിലെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുമ്പോൾ തന്റെ 3-ാം ഭരണവർഷം തന്റെ സകല പ്രഭുക്കന്മാർക്കും സേവകന്മാർക്കും പേർഷ്യയിലെയും മോദിയായിലെയും സേനാധിപന്മാർക്കും പ്രവിശ്യകളിലെ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും നാടുവാഴികൾക്കും ഒരു വിരുന്ന് നൽകി. 180 ദിവസം അവൻ തന്റെ രാജകീയ മഹത്വത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും തന്റെ പ്രതാപ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ആഡംബര പൂർണ്ണതയും അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് തലസ്ഥാനമായ സൂസായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയവരും ചെറിയവരുമായ സകലർക്കും കൊട്ടാരത്തിലെ ഉദ്യാനാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് 7 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വിരുന്ന് നൽകി. അവിടെ മാർബിൾ സ്തംഭങ്ങളിലുള്ള വെള്ളി വളയങ്ങളിൽ ചമന്ന നേർത്ത ചണനൂലുകൾ കോർത്ത് പരുത്തിത്തുണി കൊണ്ടുള്ള വെളുപ്പും നീലയുമായ യവനികൾ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. അമൃതശില, വെണ്ണക്കല്ല്, മുത്തുച്ചിപ്പി, രത്നക്കല്ലുകൾ ഇവ പടുത്ത് വർണ്ണശബളമാക്കിയ തളത്തിൽ പൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച തൽപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ തരം ചഷകങ്ങളിലാണ് പാനീയങ്ങൾ പകർന്നിരുന്നത്. രാജകീയ വീഞ്ഞും രാജാവിന്റെ ഔദാര്യമനുസരിച്ച് നിർലോഭം വിളമ്പി. കുടിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമായിരുന്നു. എന്നാൽ കുടിക്കാൻ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടം നോക്കണമെന്ന് സേവകന്മാർക്ക് രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നു. അഹസ്വേരൂസ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വാഷ്തി രാജ്ഞിയും ഒരു വിരുന്ന് നൽകി. 7-ാം ദിവസം രാജാവിന്റെ ഹൃദയം വീഞ്ഞ് കുടിച്ച് സന്തുഷ്ടമായപ്പോൾ വാഷ്തി രാജ്ഞിയുടെ സൗന്ദര്യം ജനങ്ങൾക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ രാജകീയ കിരീടം ധരിപ്പിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽ ആനയിക്കാൻ അഹസ്വേരൂസ് രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിലെ സേവകന്മാരായ മെഹുമാൻ, ബിസ്ത, കർബാണ, ബിക്ത, അബാത്ക, സേതാർ, കാർക്കാസ് എന്നീ 7 ഷണ്ഡന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു. രാജ്ഞി കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ അഴകുള്ളവളായിരുന്നു. ഷണ്ഡന്മാർ അറിയിച്ച രാജകൽപ്പന അനുസരിച്ച് വരുന്നതിന് വാഷ്തി രാജ്ഞി വിസമ്മതിച്ചു. തന്മൂലം രാജാവ് കോപിച്ചു. കോപമുള്ളിൽ ആളിക്കത്തി. നിയമത്തിലും ന്യായത്തിലും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരോട് ആലോചന ചോദിക്കുക രാജാവിന് പതിവായിരുന്നു. തന്റെ മുഖഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പേർഷ്യയിലെയും മോദിയായിലെയും പ്രഭുക്കന്മാരായ ഹർഷേന, ഷെത്താർ, പത്മാഥ, താർഷീഷ്, മെരേസ്, മർസേന, മെമുക്കാൻ എന്നീ ജ്ഞാനികളും പ്രമുഖന്മാരുമായ 7 പേരോട് രാജാവ് ആരാഞ്ഞു. നിയമമനുസരിച്ച് വാഷ്തി രാജ്ഞിയോടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അഹസ്വേരൂസ് രാജാവ് ഷണ്ഡന്മാർ മുഖേന അറിയിച്ച കൽപ്പന അവൾ അനുസരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ മെമുക്കാൻ രാജാവിനോടും പ്രഭുക്കന്മാരോടുമായി പറഞ്ഞു. രാജാവിനോട് മാത്രമല്ല, പ്രഭുക്കന്മാരോടും അഹസ്വേരൂസ് രാജാവിന്റെ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും നിന്നുള്ള സകല ജനങ്ങളോടുമാണ് വാഷ്തി രാജ്ഞി തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്ഞിയുടെ ഈ പ്രവൃത്തി എല്ലാ സ്ത്രീകളും അറിയുകയും ഭർത്താക്കന്മാരെ അവർ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ പറയും, തന്റെ മുൻപിൽ വരാൻ അഹസ്വേരൂസ് രാജാവ് വാഷ്തി രാജ്ഞിയോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അവൾ ചെന്നില്ല.
രാജ്ഞിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ പറ്റി കേട്ട പേർഷ്യയിലെയും മദിയയിലെയും വനിതകൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇന്നു തന്നെ രാജാവിന്റെ സകല പ്രഭുക്കന്മാരോടും പറയും. അങ്ങനെ എങ്ങും വലിയ അവജ്ഞയും അമർഷവും ഉണ്ടാവും. രാജാവിന് ഹിതമെങ്കിൽ വാഴ്ത്തി ഇനി ഒരിക്കലും അഹസ്വേരോസ് രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ വരരുതെന്ന് ഒരു രാജശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ച് അതിന് മാറ്റം വരാതിരിക്കത്തക്ക വിധം അത് പേർഷ്യക്കാരുടെയും മോദിയക്കാരുടെയും നിയമങ്ങളിൽ എഴുതട്ടെ. രാജ്ഞീപദം അവളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരുവൾക്ക് രാജാവ് നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ. അപ്രകാരം രാജകൽപ്പന വിസ്തൃതമായ രാജ്യത്തെങ്ങും വിളംബരം ചെയ്യുമ്പോൾ സകല സ്ത്രീകളും വലിയവരും ചെറിയവരും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കും. ഈ ഉപദേശം രാജാവിനും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മെമുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ രാജാവ് ചെയ്തു. പുരുഷന്മാർ വീടുകളിൽ നാഥന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് രാജാവ് തന്റെ സകല പ്രവിശ്യകളിലേക്കും എഴുത്തുകൾ അയച്ചു. ഓരോ പ്രവിശ്യയ്ക്കും അതിന്റെ ലിപിയിലും ഓരോ ജനതയ്ക്കും അതിന്റെ ഭാഷയിലുമാണ് എഴുതിയത്. എസ്തേറിന് രാജ്ഞീപദം. കോപം ശമിച്ചപ്പോൾ അഹസ്വേരോസ് രാജാവെ വാഴ്ത്തിയെയും അവളുടെ പ്രവൃത്തിയെയും അവൾക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച കൽപ്പനയെയും ഓർത്തു. രാജാവിനെ സേവിച്ചിരുന്ന ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞു, സൗന്ദര്യമുള്ള യുവകന്യകമാരെ രാജാവിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കട്ടെ. രാജ്യത്തെ സകല പ്രവിശ്യകളിലും രാജാവ് സേവകന്മാരെ നിയമിച്ചാലും അവർ സ്ത്രീകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവനും രാജാവിന്റെ ഷണ്ഡനുമായ ഹെഗായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തലസ്ഥാനമായ സൂസായിലെ അന്തപുരത്തിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള സകല യുവകന്യകമാരെയും കൊണ്ടുവരട്ടെ. അവർക്ക് വേണ്ട ലേപന വസ്തുക്കളും കൊടുക്കട്ടെ. രാജാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കന്യക വാഴ്ത്തിക്ക് പകരം രാജ്ഞിയാകട്ടെ. ഇത് രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. എസ്തേർ ചാപ്റ്റർ 2 ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു. തലസ്ഥാനമായ സൂസായിൽ മെർദെഖായ എന്ന ഒരു യഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ കിഷിന്റെ മകൻ ഷിമേയുടെ മകനായ ജായിറിമിന്റെ മകനായിരുന്നു. ബാബിലോൺ രാജാവായ നബൂഖദ്നേസർ യൂദരാജാവായ യാക്കോണിയായോടൊപ്പം ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് തടവുകാരനായി കൊണ്ടുപോയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അവൻ തന്റെ പിതൃ സഹോദരന്റെ മകളായ ഹദാസായെ എസ്തേറിനെ വളർത്തിയിരുന്നു. അവൾക്ക് അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലായിരുന്നു. ആ യുവതി രൂപവതിയും സുമുഖ്യമായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ച അവളെ മെർദെഖായി സ്വന്തം മകളായി സ്വീകരിച്ചു. രാജാവ് വിളംബരം ചെയ്ത കൽപ്പന അനുസരിച്ച് തലസ്ഥാനമായ സൂസായിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഹെഗായിയെ ഏൽപ്പിച്ച് അനേകം കന്യകമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എസ്തേറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവൾ അവന്റെ പ്രീതി നേടുകയും ചെയ്തു. അവൻ അവൾക്ക് ആവശ്യമായ സുഗന്ധതൈലങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 7 തോഴിമാരെയും കൊടുത്തു. അവൾക്കും തോഴിമാർക്കും അന്തപുരത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം നൽകി. തന്റെ വംശമോ കുലമോ എസ്തേർ ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. അതാരോടും പറയരുതെന്ന് മെർദെഖായി അവളോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. എസ്തേറിന് സുഖമാണോ എന്നറിയാൻ മൊർദെഖായി ദിവസവും അന്തപുരത്തിന്റെ മുൻവശത്തോടെ നടക്കുമായിരുന്നു. യുവതികളുടെ സൗന്ദര്യവർദ്ധനത്തിന് 6 മാസം മീറ തൈലവും 6 മാസം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ലേപനങ്ങളും കൊണ്ടുള്ള പരിചരണ പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ആ 12 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഓരോ യുവതിയെയും തവണ അനുസരിച്ച് അഹസ്വേരോസ് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ഓരോ യുവതിയും രാജസന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നും അന്തപുരത്തിൽ നിന്നും രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. സന്ധ്യയ്ക്ക് അവൾ പോയിട്ട് രാവിലെ ഉപനാരികളുടെ മേൽവിചാരകനും രാജാവിന്റെ ഷണ്ഡനുമായ ഷാബ്ദസിന്റെ കീഴിലുള്ള അന്തപുരത്തിലേക്ക് മടങ്ങും. രാജാവിന് അവളിൽ പ്രീതി തോന്നുകയും അവളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ വീണ്ടും രാജസന്നിധിയിൽ പോവുകയില്ല. മെർദെഖായിയുടെ പിതൃവ്യനായ അബിഹായിലിലെ മകളും അവൻ മകളായി ദത്തെടുത്തോളുമായ എസ്തേർ രാജസന്നിധിയിൽ ചെല്ലാനുള്ള തവണ വന്നപ്പോൾ
രാജസ്ത്രീകളുടെ ചുമതലക്കാരനും രാജാവിന്റെ ഷണ്ഡനുമായ ഹെഗേഗായി നിർദ്ദേശിച്ചവയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. കാണുന്നവരുടെ എല്ലാം പ്രീതി എസ്തർ നേടിയിരുന്നു. രാജാവിന്റെ 7-ാം ഭരണവർഷം 10-ാം മാസം, അതായത് സെപ്തസ് മാസം, കൊട്ടാരത്തിൽ അഹസ്വേരോസ് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എസ്തറിനെ കൊണ്ടുപോയി. രാജാവ് മറ്റെല്ലാ സ്ത്രീകളെയേക്കാൾ കൂടുതൽ എസ്തറിനെ സ്നേഹിച്ചു. അവന്റെ മുൻപിൽ സകല കന്യകമാരെയേക്കാൾ അധികം അവൾ പ്രീതിയും ആനുകൂല്യവും നേടി. തന്മൂലം അവൻ രാജകീയ കിരീടം അവളുടെ തലയിൽ വെച്ച് അവളെ വാഷ്തിക്ക് പകരം രാജ്ഞിയാക്കി. അനന്തരം രാജാവ് എസ്തേറിന്റെ പേരിൽ തന്റെ എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും സേവകന്മാർക്കും ഒരു വലിയ വിരുന്ന് നൽകി. അവൻ പ്രവിശ്യകളുടെ നികുതികളിൽ ഇളവ് വരുത്തി തന്റെ രാജകീയ ഔദാര്യത്തിനൊത്ത വിധം സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 2-ാം പ്രാവശ്യം കന്യകമാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ മർദ്ദെഖായി കൊട്ടാരവാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എസ്തേർ ആകട്ടെ മർദ്ദെഖായി കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് തന്റെ വംശമോ കുലമോ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. മർദ്ദെഖായി തന്നെ വളർത്തിയിരുന്ന കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും എസ്തർ അവനെ അനുസരിച്ചിരുന്നു. ആ നാളുകളിൽ മർദ്ദെഖായി കൊട്ടാരവാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വാതിൽക്കൽ കാവൽക്കാരനും രാജാവിന്റെ ഷണ്ഡന്മാരുമായ ബിഗ്താനും തെരേഷും കോപം പൂണ്ട് അഹസ്വേരോസ് രാജാവിനെ വധിക്കാൻ ആലോചിച്ചു. ഇക്കാര്യം മർദ്ദെഖായി അറിയുകയും അവൻ അത് എസ്തർ രാജ്ഞിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു. എസ്തർ അത് മർദ്ദെഖായിക്ക് വേണ്ടി രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് കണ്ടു. ആ 2 പേരും കഴിവിലേറ്റപ്പെട്ടു. രാജസന്നിധിയിൽ ഇത് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. എസ്തർ 3-ാം ചാപ്റ്റർ. ഹാമാൻ യഹൂദർക്കെതിരെ. ഇവയ്ക്ക് ശേഷം അഹസ്വേരോസ് രാജാവ് അഗാഗ് വംശജനും ഹമ്മേദാദായുടെ മകനുമായ ഹാമാന് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉന്നത പദവിയും നൽകി. അവനെ മറ്റ് പ്രഭുക്കന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. കൊട്ടാരവാതിൽക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല രാജസേവകരും ഹാമാന്റെ മുൻപിൽ കുമ്പിട്ട് ആദരം കാണിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മർദ്ദെഖായി മുട്ടുമടക്കുകയോ അവനെ വണങ്ങുകയോ ചെയ്തില്ല. കൊട്ടാരവാതിൽക്കലുള്ള സേവകന്മാർ മർദ്ദെഖായിയോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ രാജകൽപ്പന ധിക്കരിക്കുന്നത്? പല ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ട് അവൻ വഴങ്ങുമോ എന്ന് അറിയാൻ വിവരം അവർ ഹാമാനോട് പറഞ്ഞു. താൻ യഹൂദനാണെന്ന് മർദ്ദെഖായി അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മർദ്ദെഖായി തന്നെ കുമ്പിട്ട് വണങ്ങുന്നില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാമാൻ ക്രുദ്ധനായി. മർദ്ദെഖായിയുടെ മേൽ മാത്രം കൈവച്ചാൽ പോരെന്ന് അവന് തോന്നി. മർദ്ദെഖായിയുടെ വംശമെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്ന യഹൂദരെ മുഴുവൻ അഹസ്വേരോസ് രാജ്യത്തു നിന്ന് നിർമൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് ഹാമാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അഹസ്വേരോസ് രാജാവിന്റെ 12-ാം ഭരണവർഷം ആദ്യ മാസമായ നീസാൻ മാസം ഹാമാന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് അവർ ദിനംതോറും കുറിയിട്ടു. 12-ാം മാസമായ ആദാർ വരെ അവർ 1 മാസവും മുടങ്ങാതെ അത് തുടർന്നു. പിന്നെ ഹാമാൻ അഹസ്വേരോസ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ രാജ്യത്തെ സകല പ്രവിശ്യകളിലെയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വംശമുണ്ട്. അവരുടെ നിയമങ്ങൾ മറ്റു ജനതകളുടേതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. അവർ രാജാവിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. അവരെ വച്ചു പുലർത്തുന്നത് രാജാവിന് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. രാജാവിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചാലും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാര്യവിചാരകന്മാരുടെ പക്കൽ 10,000 താലന്ത് വെള്ളി നൽകാം. അതനുസരിച്ച് രാജാവ് തന്റെ മുദ്രമോതിരം ഊരി യഹൂദരുടെ വിരോധിയും ഹമ്മേദാദയുടെ മകനും അഗാഗ്യനുമായ ഹാമാന് കൊടുത്തു. രാജാവ് ഹാമാനോട് പറഞ്ഞു, ആ ധനം നീ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളൂ. ആ ജനതയോട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തു കൊള്ളുക. ആദ്യ മാസം 13-ാം ദിവസം രാജാവിന്റെ എഴുത്തുകാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഹാമാൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ ഒരു രാജശാസനം എഴുതിയുണ്ടാക്കി. രാജപ്രതിനിധികൾക്കും സകല പ്രവിശ്യകളിലെയും നാടുവാഴികൾക്കും എല്ലാ ജനതകളുടെയും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ഓരോ പ്രവിശ്യയ്ക്കും അതതിന്റെ ലിപിയും ഓരോ ജനതയ്ക്കും അതതിന്റെ ഭാഷയിലും അഹസ്വേരോസ് രാജാവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുതി രാജമോതിരം കൊണ്ട് അതിൽ മുദ്ര വെച്ചു. സകല യഹൂദന്മാരെയും യുവാക്കന്മാരെയും വൃദ്ധന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും 12-ാം മാസമായ ആദാർ മാസം 13-ാം തീയതി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനും കൊല്ലുന്നതിനും വംശനാശം വരുത്തുന്നതിനും അവരുടെ വസ്തുക്കൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനും രാജാവിന്റെ സകല പ്രവിശ്യകളിലേക്കും ദൂതന്മാർ വഴി കത്തുകൾ അയച്ചു. എസ്തർ 13. യഹൂദരെ നശിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പന.
കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഔസേരിയസ് മഹാരാജാവ് ഇന്ത്യ മുതൽ എത്യോപ്യ വരെ 127 പ്രവിശ്യകളിലും ഭരണാധിപന്മാർക്കും അവരുടെ കീഴിലുള്ള നാടുവാഴികൾക്കും എഴുതുന്നത്. അനേക ജനതകളുടെ ഭരണാധിപനും ഭൂമി മുഴുവന്റെയും യജമാനുമായ ഞാൻ അധികാരനാട്യം നടത്തി എന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുകയല്ല ചെയ്തത്. പ്രത്യുത എല്ലായ്പ്പോഴും ന്യായയുക്തവും ദയാപൂർവമായുമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ എല്ലാ പ്രജകളും പൂർണ്ണമായ സ്വസ്ഥതയിൽ വസിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ എന്റെ രാജ്യത്തെ സമാധാനപൂർണമാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും ആർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമാറെ അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കാമെന്ന് എന്റെ ഉപദേശകരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മിൽ ആരെയും അതിശയിക്കുന്നവനും സുസ്ഥിരനുമായ സന്മനസ്സും ഇളക്കമില്ലാത്ത വിശ്വസ്തയും കൊണ്ട് അതിവിശിഷ്ടനും രാജ്യത്തെ 2ാം സ്ഥാനം നേടിയവനുമായ ഹാമാൻ ഇങ്ങനെ ധരിപ്പിച്ചു: ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനതകളുടെയും ഇടയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ശത്രു ജനതയുണ്ട്. അവരുടെ നിയമങ്ങൾ മറ്റു ജനതകളുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. അവർ തുടർച്ചയായി രാജാക്കന്മാരുടെ കൽപ്പനകൾ അവഗണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാം അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം സാധിക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ജനത മാത്രം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമെതിരായി എക്കാലവും വഴിപിഴച്ച വിചിത്ര ജീവിത രീതികളും നിയമങ്ങളും പുലർത്തുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യം സുസ്ഥിരത നേടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം 12ാം മാസമായ ആധാർ മാസം 14ാം ദിവസം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതല വഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ 2ാമത്തെ പിതാവുമായ ഹാമാന്റെ കത്തുകളിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഭാര്യമാരോടും കുട്ടികളോടുമൊപ്പം പരിപൂർണമായി നിർദ്ദയം അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ വാൾനിരയാക്കി നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വധിക്കട്ടെ, പാതാളത്തിൽ പതിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഭരണകൂടം പരിപൂർണമായ സുരക്ഷിതവും ഉപദ്രവമേൽക്കാത്തതുമായി ഇനിമേൽ നിലനിൽക്കട്ടെ. എല്ലാ ജനതകളും ആ ദിവസത്തേക്ക് തയ്യാറായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രേഖയുടെ പകർപ്പ് രാജശാസ്ത്രമായി എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും എത്തിച്ച് വിളംബരം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാജകൽപ്പന പ്രകാരം ദൂതന്മാർ ശീഘ്രം പോയി തലസ്ഥാനമായ സൂസായിൽ ഈ വിളംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. രാജാവും ഹാമാനും മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയം സൂസ നഗരം അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു. എസ്തേറിന്റെ മാധ്യസ്ഥം. ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ മർദെഖായി വസ്ത്രം കീറി ചാക്കൊടുത്ത് ചാരം പൂശി അത്യുച്ചത്തിൽ ദയനീയമായി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നഗരമധ്യത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അവൻ രാജാവിന്റെ പടിവാതിലോളം ചെന്നു നിന്നു. കാരണം ചാക്ക് വസ്ത്രം ഉടുത്ത ആർക്കും രാജാവിന്റെ വാതിൽ കടന്നു കൂടായിരുന്നു. രാജകൽപ്പനയും വിളംബരവും എത്തിയ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഉപവാസവും കരച്ചിലും നിലവിളിയും ഉണ്ടായി. ഏറെപ്പേരും ചാക്കൊടുത്ത് ചാരത്തിൽ കിടന്നു. തോഴിമാരും ഷണ്ടന്മാരും പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് എസ്തർ അത്യന്തം പര്യാകുലയായി. ചാക്ക് വസ്ത്രത്തിന് പകരം ധരിക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ അവൾ മർദെഖായിക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവൻ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിയുക്തനായിരുന്നവനും രാജാവിന്റെ ഷണ്ടന്മാരിൽ ഒരുവനുമായ ഹദാക്കിനെ വിളിച്ച് എസ്തർ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്നും എന്തിനാണെന്നും അറിയാൻ മർദെഖായിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. അവൻ രാജാവിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ മുൻപിൽ നഗരത്തിന്റെ പൊതുസ്ഥലത്ത് നിന്നിരുന്ന മർദെഖായിയുടെ അടുത്തെത്തി. തനിക്ക് സംഭവിച്ചതും യഹൂദരെ നശിപ്പിക്കാൻ രാജഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് ഹാമാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പണത്തിന്റെ കണിശമായ സംഖ്യയും മർദെഖായി അവനോട് പറഞ്ഞു. രാജ്ഞിയെ കാണിച്ച് അവൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത് തന്റെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജാവിനോട് യാചിക്കാൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ സൂസായിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വിളംബരത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് മർദെഖായി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ നിന്നെ പരിപാലിച്ച നിന്റെ എളിയ ദിനങ്ങളെ ഓർക്കുക. രാജാവിനു തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനമുള്ള ഹാമാൻ ഞങ്ങളുടെ നാശത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങളെപ്പറ്റി രാജാവിനോട് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഹദാക്ക് ചെന്ന് മർദെഖായി പറഞ്ഞത് എസ്തറിനെ ധരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ ഹദാക്ക് വഴി ഒരു സന്ദേശം മർദെഖായി അറിയിച്ചു. എല്ലാ രാജസേവകന്മാർക്കും രാജാവിന്റെ പ്രവിശ്യകളിലെ ആളുകൾക്കും അറിയാം, വിളിക്കപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും ആണായാലും പെണ്ണായാലും അകത്തെ അങ്കണത്തിൽ രാജസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നിയമം ഒന്നേ ഉള്ളൂ: രാജാവ് തന്റെ സ്വർണ്ണ ചെങ്കോൽ അവന്റെ നേരെ നീട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വധിക്കപ്പെടണം.
30 ദിവസമായി രാജാവ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. എസ്തേർ പറഞ്ഞത് അവർ മർദ്ദെഖായെ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ മർദ്ദെഖായി എസ്തേറിന് മറുപടി കൊടുത്തു, നീ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ മറ്റു യഹൂദരെക്കാൾ അല്പമെങ്കിലും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതയായിരിക്കുമെന്ന് കരുതേണ്ട. ഇതുപോലെ ഒരു സമയത്ത് നീ മൗനം പാലിച്ചാൽ യഹൂദർക്ക് മറ്റൊരിടത്തു നിന്ന് ആശ്വാസവും മോചനവും വരും. പക്ഷെ നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിക്കും. ഇത്തരം ഒരു കാലത്തേക്കായിട്ടല്ല നീ രാജ്ഞി സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം. അപ്പോൾ മർദ്ദെഖായിയോട് പറയേണ്ട ഉത്തരം എസ്തർ അവർക്ക് നൽകി. നീ പോയി സൂസായിലുള്ള സകല യഹൂദരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കുക. 3 ദിവസം രാത്രിയും പകലും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ അരുതേ. ഞാനും എന്റെ തോഴിമാരും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഉപവസിക്കും. പിന്നെ നിയമത്തിനെതിരാണെങ്കിലും ഞാൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോകും. ഞാൻ നശിക്കുന്നെങ്കിൽ നശിക്കട്ടെ. എസ്തർ പറഞ്ഞതുപോലെ മർദ്ദെഖായി ചെയ്തു. മർദ്ദെഖായിയുടെ പ്രാർത്ഥന. കർത്താവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മർദ്ദെഖായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവെ, എന്റെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭരിക്കുന്ന രാജാവായ കർത്താവെ, പ്രപഞ്ചം അങ്ങേക്ക് വിധേയമാണല്ലോ. ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവിടുത്തേക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ ആർക്കുമാവുകയില്ലല്ലോ. ആകാശവും ഭൂമിയും ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള അത്ഭുത വസ്തുക്കളെയും സകലവും അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങ് സകലത്തിന്റെയും കർത്താവാണ്. കർത്താവായ അങ്ങയെ എതിർക്കാൻ ആർക്കുമാവുകയില്ല. അങ്ങെല്ലാം അറിയുന്നു. ഔദിത്യം കൊണ്ടോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ മഹത്വം കാക്ഷിക്കും കൊണ്ടോ അല്ല ഞാൻ അഹങ്കാരിയായ ഹാമാന്റെ മുൻപിൽ കുമ്പിടാത്തതെന്ന് അവിടുന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ. ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ഉള്ളംകാൽ പോലും ചുംബിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാനിത് ചെയ്തത് മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കാൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാതിരിക്കാനാണ്. എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ മുൻപിലല്ലാതെ മറ്റാരുടെയും മുൻപിൽ ഞാൻ കുമ്പിടുകയില്ല. ഇതൊന്നും ഞാൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. രാജാവും ദൈവവുമായ കർത്താവേ, അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവമേ, ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കണ്ണുവച്ചിരിക്കുന്നു. ആരംഭം മുതലേ അങ്ങയുടേതായിരുന്ന അവകാശം നശിപ്പിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈജിപ്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്കായി അങ്ങ് വീണ്ടെടുത്ത അങ്ങയുടെ അവകാശത്തെ അവഗണിക്കരുതേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അവകാശത്തിന്മേൽ കരുണ ഉണ്ടാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ വിലാപത്തെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റണമേ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തുതി പാടുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നവരുടെ അധരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുതേ. എല്ലാ ഇസ്രായേൽക്കാരും അത്യുച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. അവർ മരണം മുൻപിൽ കാണുകയായിരുന്നു. എസ്തേറിന്റെ പ്രാർത്ഥന. എസ്തേർ രാജ്ഞി മരണതുല്യമായ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് അധീനയായി കർത്താവിങ്കലേക്ക് ഓടി. അവൾ വസ്ത്രാഡംബരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദുഃഖത്തിന്റെയും വിലാപത്തിന്റെയും വസ്ത്രം ധരിച്ചു. വിലയേറിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് പകരം ചാരവും ചാണകവും കൊണ്ട് അവൾ തലമൂടി. ശരീരത്തെ അത്യന്തം എളിമപ്പെടുത്തി. അലങ്കരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ താറുമാറായ തലമുടി കൊണ്ട് മറച്ചു. അവൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്റെ കർത്താവെ, അങ്ങ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ്. അങ്ങല്ലാതെ മറ്റു തുണയില്ലാത്ത ഏകയായ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അപകടം എന്റെ കൈപ്പാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങ് സകല ജനതകളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ എല്ലാ പൂർവ്വന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരു ശാശ്വത അവകാശമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അവരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് നിറവേറ്റിയെന്നും ജനനം മുതൽ ഞാൻ കുടുംബഗോത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം ഞങ്ങൾ അവരുടെ ദേവന്മാരെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. കർത്താവെ, അങ്ങ് നീതിമാനാണ്. ഞങ്ങൾ അതികഠിനമായ അടിമത്തം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരിപ്പോൾ തൃപ്തരാകുന്നില്ല. അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചവയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനും അങ്ങയുടെ അവകാശം നശിപ്പിക്കാനും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നവരുടെ ആദരങ്ങളെ തടയാനും അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിലെ അഗ്നി കെടുത്താനും അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിന്റെ മഹത്വം ഇല്ലാതാക്കാനും വ്യർത്ഥ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സ്തുതി പാടാൻ ജനതകളുടെ ആദരങ്ങൾ തുറക്കാനും മർത്യനായ ഒരു രാജാവിനെ എന്നേക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അവർ ഞങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ അങ്ങയുടെ ചെങ്കോൽ അടിയറ വയ്ക്കരുതേ. ഞങ്ങളുടെ പതനത്തിൽ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുതേ. അവരുടെ പദ്ധതി അവർക്കെതിരെ തിരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ തുനിഞ്ഞവരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പാഠമാക്കണമേ. കർത്താവെ, അങ്ങ് ഇതെല്ലാം ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടദിനങ്ങളിൽ അങ്ങയെ വെളിപ്പെടുത്തണമേ.
ദേവന്മാരുടെ രാജാവേ, സകലാധികാരത്തിന്റെ അധിപനെ, എനിക്ക് ധൈര്യം പകരണമേ. സിംഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ എനിക്ക് ഭാഷണ ചാതുര്യം നൽകണമേ. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പൊരുതുന്നവരെ വെറുക്കേണ്ടതിന് അവനും മനംമാറ്റം വരുത്തണമേ. ശത്രുവും അവനോട് ചേർന്നവരും നശിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കരത്താൽ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, അങ്ങല്ലാതെ മറ്റൊരു തുണയില്ലാത്ത ഏകയായ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങെല്ലാം അറിയുന്നുവല്ലോ. ഞാൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രതാപത്തെയും അവർ ചെയ്തതിന്റെയും വിദേശിയുടെയും കിടക്കുകയും വെറുക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപരിഹാര്യമായ എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങ് അറിയുന്നു. ജനമധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ശിരസിൽ അണിയുന്ന എന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിന്റെ ചിഹ്നത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു. ഞാൻ അതിനെ മലിനമായ പഴന്തുണി പോലെ വെറുക്കുന്നു. ഔദ്യോഗികമല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഞാനത് ധരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ദാസി ഹാമാന്റെ മേശയിൽ നിന്നും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രാജാവിന്റെ വിരുന്നുകളെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല. വിഗ്രഹാതർപ്പിതയായ വീഞ്ഞ് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ, എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന നാൾ മുതൽ ഇതുവരെ അങ്ങിലല്ലാതെ ഈ ദാസിക്ക് ആനന്ദമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിനെയും ഭരിക്കുന്ന ദൈവമേ, ആശയറ്റവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ. തിന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്നെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമേ. എസ്തേർ രാജസന്നിധിയിൽ. 3-ാം ദിവസം എസ്തേർ രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ അടിഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ അങ്കണത്തിൽ രാജമന്ദിരത്തിന് മുൻപിൽ ചെന്നു നിന്നു. രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ വാതിലിന് നേരെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എസ്തേർ രാജ അങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് രാജാവ് കണ്ടു. അവൻ അവളിൽ പ്രസാദിച്ചു. തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന സ്വർണ്ണ ചെങ്കോൽ അവൻ അവളുടെ നേരെ നീട്ടി. എസ്തേർ അടുത്തിയെന്ന് ചെങ്കോലിന്റെ അഗ്രം തൊട്ടു. 3-ാം ദിവസം പ്രാർത്ഥന തീർന്നപ്പോൾ അവൾ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിലെ വസ്ത്രം മാറ്റി മൂടിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു. രാജകീയമായ അലങ്കാരങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് എല്ലാം കാണുന്ന രക്ഷകനായ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് 2 തോഴിമാരെയും കൂട്ടി അവൾ നടന്നു. ഒരുവളുടെ മേൽ അവൾ മൃദുവായി ചാരി. അവ പിന്നിൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. അവികല സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അവൾ പ്രശോഭിച്ചു. സ്നേഹവും സന്തുഷ്ടിയും മുഖത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവളുടെ ഹൃദയം ഭീതി കൊണ്ട് മരവിച്ചിരുന്നു. വാതിലുകൾ ഓരോന്നായി കടന്ന് അവൾ രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്നു നിന്നു. സ്വർണവും അമൂല്യ രത്നങ്ങളും കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവ് രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവന്റെ ദർശനം ഭീതി ഉളവാക്കുന്നതായിരുന്നു. തേജസ് കൊണ്ട് അരുണിമയാർന്ന മുഖമുയർത്തി അവൻ ഉഗ്രകോപത്തോടെ അവളെ നോക്കി. രാജ്ഞിയാകെ തളർന്നുപോയി. വിളറി ബോധം കെട്ട അവൾ തന്റെ മുൻപിൽ നടക്കുന്ന തോഴിയുടെ ചുമലിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ ഭാവം ദൈവം ശാന്തമാക്കി. അവൻ പരിഭ്രമത്തോടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവൾക്ക് ബോധം തെളിയും വരെ തന്റെ കരങ്ങളിൽ താങ്ങി. സാന്ത്വന വചസ്സുകളാൽ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു, എസ്തേർ, എന്താണിത്? ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കൂ, നീ മരിക്കുകയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നിയമം പ്രജകൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാവൂ. അടുത്തു വരിക. അവൻ സ്വർണ്ണ ചെങ്കോൽ ഉയർത്തി അവളുടെ കഴുത്തിൽ തൊട്ടു. അവൻ അവളെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് പറയൂ. അവൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ നാഥ, അങ്ങയെ ഞാൻ കണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ പോലെയാണ്. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തോടുള്ള ഭീതി നിമിത്തം പിടഞ്ഞുപോയി. എന്റെ നാഥ, അങ്ങ് അത്ഭുത പുരുഷൻ തന്നെ. അങ്ങയുടെ മുഖം തേജസ്സുറ്റതാണ്. സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കെ അവൾ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണു. രാജാവ് അത്യന്തം പരിഭ്രമിച്ചു. അവന്റെ ദാസന്മാർ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എസ്തേറിന്റെ വിരുന്ന്. രാജാവ് അവളോട് ചോദിച്ചു, എസ്തേർ രാജ്ഞി, എന്താണ് കാര്യം? എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്? രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി തന്നെയായാലും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും. എസ്തേർ പറഞ്ഞു, രാജാവിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാജാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിന് രാജാവും ഹാമാനും വരണം. രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. എസ്തേറിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ ഹാമാനെ ഉടനെ വരുത്തുക. അങ്ങനെ എസ്തേർ ഒരുക്കിയിരുന്ന വിരുന്നിന് രാജാവും ഹാമാനും എത്തി. അവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ രാജാവ് എസ്തേറിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിന്റെ അപേക്ഷ? അത് നിനക്ക് ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം. നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ നൽകാം. എസ്തേർ പറഞ്ഞു, എന്റെ അപേക്ഷയും ആവശ്യവും ഇതാണ്. രാജാവിന് എന്നോട് പ്രീതിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അപേക്ഷയും ആവശ്യവും സാധിച്ചു തരാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിന് നാളെയും രാജാവും ഹാമാനും വരണം. രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നാളെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊള്ളാം.
ഹാമാൻ അന്ന് സന്തോഷനായി ആഹ്ലാദഭരിതനായി തിരികെ പോയി. എന്നാൽ രാജാവിന്റെ പടിവാതുക്കൽ തന്റെ മുൻപിൽ എഴുന്നേൽക്കാതെയും ഒന്നനങ്ങുപോലും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന മൊർദെഖായിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഹാമാൻ അവനെതിരെ കോപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും ഭാര്യയായ സരേഷിനെയും വിളിച്ചു. തന്റെ ധനമഹിമ, സന്താന ബാഹുല്യം, രാജാവ് തന്നെ ബഹുമാനിച്ചു നൽകിയ സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ, രാജാവിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും സേവകരുടെയും കാൾ തനിക്ക് നൽകിയ ഉയർച്ച, ഇവയെല്ലാം ഹാമാൻ അവരോട് വിവരിച്ചു. അവൻ തുടർന്നു, എസ്തർ രാജ്ഞി താനൊരുക്കിയ വിരുന്നിന് രാജാവിനോടൊപ്പം ചെല്ലാൻ എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അനുവദിച്ചില്ല. നാളെയും രാജാവിനോടൊപ്പം ചെല്ലാൻ അവൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും മൊർദെഖായി എന്ന യഹൂദൻ രാജാവിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതൊന്നും എനിക്ക് തൃപ്തി നൽകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ സരേഷയും അവന്റെ സകല സ്നേഹിതന്മാരും പറഞ്ഞു, 50 മുഴം ഉയരമുള്ള ഒരു കഴുമരം ഉണ്ടാക്കുക. രാവിലെ തന്നെ ചെന്ന് രാജാവിനോട് പറയണം, മൊർദെഖായിയെ അതിന്റെ മേൽ തൂക്കണമെന്ന്. പിന്നെ ആനന്ദത്തോടെ രാജാവിനോടൊത്ത് വിരുന്നിന് പോവുക. ഈ ഉപദേശം ഹാമാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവൻ കഴുമരവും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. മൊർദെഖായിക്ക് സമ്മാനം. ആ രാത്രി രാജാവിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്മരണാർഹമായ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ കൽപ്പന കൊടുത്തു. അവ രാജാവ് വായിച്ചു കേട്ടു. പടിവാതിൽക്കൽ കാവൽക്കാരും രാജാവിന്റെ ഷണ്ഡന്മാരുമായ ബിഗ്താനും സരേഷും അഹസ്വേരോസ് രാജാവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും അക്കാര്യം മൊർദെഖായിയെ അറിയിച്ചതും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു, ഇതിന് എന്ത് ബഹുമതിയും എന്ത് സ്ഥാനവുമാണ് മൊർദെഖായിക്ക് നൽകിയത്? രാജാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന സേവകന്മാർ പറഞ്ഞു, അവനൊന്നും കൊടുത്തില്ല. രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു, അങ്കണത്തിൽ ആരുണ്ട്? മൊർദെഖായിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കഴുമരത്തിൽ അവനെ തൂക്കാൻ രാജാവ് കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വന്ന ഹാമാൻ കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്തെ അങ്കണത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചതേയുള്ളൂ. രാജാവിന്റെ സേവകന്മാർ പറഞ്ഞു, അങ്കണത്തിൽ ഹാമാനുണ്ട്. രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു, അവൻ അകത്തു വരട്ടെ. അകത്തു വന്ന ഹാമാനോട് രാജാവ് ചോദിച്ചു, രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളിന് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഹാമാൻ ഉള്ളിൽ കരുതി, എന്നെ അല്ലാതെ ആരെയാണ് രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഹാമാൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി രാജാവ് ധരിച്ചിട്ടുള്ള രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളും കിരീടധാരിയായി രാജാവ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള കുതിരയെയും കൊണ്ടുവരട്ടെ. വസ്ത്രങ്ങൾ, കുതിര എന്നിവയെ രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പ്രഭുവിനെ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ. രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ആ വസ്ത്രഭൂഷണങ്ങൾ അണിയിച്ച് കുതിരപ്പുറത്തിരുത്തി ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനോട് രാജാവ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ നഗരവീഥികളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ. അപ്പോൾ രാജാവ് ഹാമാനോട് കൽപ്പിച്ചു, വേഗം പോയി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളും കുതിരയെയും കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുന്ന മൊർദെഖായി എന്ന യഹൂദനെ ആദരിക്കുക. നീ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തരുത്. അങ്ങനെ ഹാമാൻ വസ്ത്രങ്ങളും കുതിരയും കൊണ്ടുവന്ന് മൊർദെഖായിയെ അണിയിച്ചൊരുക്കി. രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് ആർത്തു വിളിച്ച് അവനെ കുതിരപ്പുറത്തിരുത്തി നഗരവീതിയിലൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു. അനന്തരം മൊർദെഖായി രാജാവിന്റെ പടിവാതിൽക്കലേക്ക് മടങ്ങി. ഹാമാനാകട്ടെ വിലപിച്ചുകൊണ്ടും മുഖം മൂടിക്കൊണ്ടും സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. തനിക്ക് സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഹാമാൻ തന്റെ ഭാര്യയായ സരേഷിനോടും കൂട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളും ഭാര്യ സരേഷും പറഞ്ഞു, നീ ആരുടെ മുൻപിൽ നിന്റെ പതനം ആരംഭിച്ചോ? ആ മൊർദെഖായി യഹൂദജനത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവനെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിനക്കാവുകയില്ല. നീ അവന്റെ മുൻപിൽ വീഴും തീർച്ച. അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജാവിന്റെ ഷണ്ഡന്മാർ വന്ന് എസ്തർ ഒരുക്കിയ വിരുന്നിനായി ഹാമാനെ വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഹാമാന്റെ പതനം. രാജാവ് ഹാമാനും എസ്തർ രാജ്ഞിക്ക് ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന് ചെന്നു. 2-ാം ദിവസം അവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ രാജാവ് എസ്തറിനോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, എസ്തർ രാജ്ഞി, നിന്റെ അപേക്ഷ എന്ത്? അത് നിനക്ക് ലഭിക്കും. എന്താണ് നിന്റെ ആവശ്യം? രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി തന്നെ ആയാലും ശരി, അത് ഞാൻ നൽകാം. എസ്തർ രാജ്ഞി പറഞ്ഞു, രാജാവേ, അങ്ങ് എന്നിൽ സംപ്രീതനാണെങ്കിൽ, രാജാവിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അപേക്ഷ. എന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആവശ്യം. നശിപ്പിക്കപ്പെടാനും കൊല്ലപ്പെടാനും നിർമൂലനം ചെയ്യപ്പെടാനും ഞാനും എന്റെ ജനവും വിൽക്കപ്പെട്ടവരാണ്.
ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വെറും അടിമകളായിട്ടാണ് വിൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ സമാധാനം വെടിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാശം രാജാവിന് നഷ്ടമായി തീരുമല്ലോ. അഹസ്വേരോസ് രാജാവ് എസ്തർ രാജ്ഞിയോട് ചോദിച്ചു, ഇത് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടവൻ ആർ? അവൻ എവിടെ? എസ്തർ പറഞ്ഞു, വൈരിയും ശത്രുവും ദുഷ്ടനായ ഈ ഹാമാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഹാമാൻ രാജാവിന്റെയും രാജ്ഞിയുടെയും മുൻപിൽ ഭയന്ന് വിറച്ചു. രാജാവ് വിരുന്ന് നിർത്തി കോപിച്ചെഴുന്നേറ്റ് രാജകീയ ഉത്ഥാനത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ ഹാമാൻ എസ്തർ രാജ്ഞിയോട് തന്റെ ജീവൻ യാചിക്കാൻ അവിടെ നിന്നു. കാരണം തനിക്ക് രാജാവ് തിന്മ വിധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. എസ്തർ ഇരുന്നിരുന്ന തൽപ്പത്തിൽ ഹാമാൻ വീഴുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് ഉദ്യാനത്തിൽ നിന്ന് വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നത്. അവൻ ചോദിച്ചു, എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് അവൻ രാജ്ഞിയെ ആക്രമിക്കുമോ? ഈ വാക്കുകൾ രാജാവ് ഉച്ചരിച്ച ഉടനെ അവർ ഹാമാന്റെ മുഖം മൂടി. രാജാവിനെ സേവിച്ചിരുന്ന ഷണ്ടന്മാരിൽ ഒരാളായ ഹർബോണോ പറഞ്ഞു, രാജാവിനെ രക്ഷിച്ച മർദ്ദേഖായിക്ക് വേണ്ടി ഹാമാൻ തയ്യാറാക്കിയ 50 മുഴം ഉയരമുള്ള കഴുമരം അവന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു, അവനെ അതിൽ തന്നെ തൂക്കുക. അങ്ങനെ മർദ്ദേഖായിക്ക് വേണ്ടി ഹാമാൻ തയ്യാറാക്കിയ കഴുമരത്തിൽ അവനെ അവർ തൂക്കി. രാജാവിന്റെ കോപം ശമിച്ചു. ചാപ്റ്റർ 8 യഹൂദർക്ക് സംരക്ഷണം. അന്നേ അഹസ്വേരോസ് രാജാവ് യഹൂദരുടെ ശത്രുവായ ഹാമാന്റെ ഭവനം എസ്തർ രാജ്ഞിക്ക് നൽകി. മർദ്ദേഖായി രാജസന്നിധിയിലെത്തി. അവൻ തനിക്ക് ആരാണെന്ന് എസ്തർ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജാവ് ഹാമാനിൽ നിന്നെടുത്ത തന്റെ മുദ്രമോതിരം മർദ്ദേഖായിക്ക് കൊടുത്തു. എസ്തർ മർദ്ദേഖായി ഹാമാന്റെ ഭവനം ഏൽപ്പിച്ചു. എസ്തർ രാജാവിനോട് വീണ്ടും സംസാരിച്ചു. അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് യഹൂദർക്കെതിരെ അഗാഗ് വംശജരായ ഹാമാൻ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായ വിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമെന്ന് കണ്ണീരോടെ അപേക്ഷിച്ചു. രാജാവ് സ്വർണ്ണ ചെങ്കോൽ അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി. എസ്തർ എഴുന്നേറ്റു രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു, രാജാവിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, എന്നോട് പ്രീതിയുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങേക്ക് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണെങ്കിൽ, രാജാവിന്റെ സകല പ്രവിശ്യകളിലുമുള്ള യഹൂദരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹമ്മേദായുടെ മകനും അഗാഗ് വംശജനുമായ ഹാമാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എഴുത്തുകൾ പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചാലും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ നാശം കണ്ടിരിക്കുക? ബന്ധുജനങ്ങളുടെ നാശം ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും? അപ്പോൾ അഹസ്വേരോസ് രാജാവ് എസ്തർ രാജ്ഞിയോടും യഹൂദനായ മർദ്ദേഖായിയോടും പറഞ്ഞു, ഇതാ ഹാമാന്റെ ഭവനം ഞാൻ എസ്തറിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. യഹൂദരെ വധിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ അവനെ കഴിവിലേറ്റി. യഹൂദരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ രാജാവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുതുകയും രാജാവിന്റെ മോതിരം കൊണ്ട് മുദ്രവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. രാജനാമത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട രാജമോതിരത്താൽ മുദ്ര വയ്ക്കപ്പെടുന്ന വിളംബരം ആർക്കും ദുർബലമാക്കാനാവുകയില്ല. അക്കാലത്തെ 3-ാം മാസം സിവാൻ മാസം 23-ാം ദിവസം രാജാവിന്റെ എഴുത്തുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇന്ത്യ മുതൽ എത്യോപ്യ വരെയുള്ള 127 പ്രവിശ്യകളിലെ ഭരണാധിപന്മാർക്കും ദേശാധിപതികൾക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ച് മർദ്ദേഖായി കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും അനുസരിച്ച് ഒരു കൽപ്പന എഴുതി അയച്ചു. ഓരോ പ്രവിശ്യക്കും അതിന്റെ ലിപിയിലും ഓരോ ജനതയ്ക്കും അതിന്റെ ഭാഷയിലുമാണ് അത് എഴുതിയത്. ഇത് അഹസ്വേരോസ് രാജാവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുതി മുദ്രവെച്ചു. രാജാവിന്റെ ലായത്തിൽ വളർന്നവയും രാജകീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവയും വേഗതയേറിയവയുമായ കുതിരകളുടെ പുറത്തു കയറി ദൂതന്മാർ കത്തുകൾ കൊണ്ടുപോയി. അഹസ്വേരോസിന്റെ പ്രവിശ്യകളിൽ 12 കൂടാനും തങ്ങളെ നിയമിക്കുന്ന ഏത് പ്രവിശ്യയുടെയും ജനതയുടെയും ആയുധ സജ്ജമായ ശക്തിയെ ചേർക്കാനും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കം നശിപ്പിക്കാനും കൊല്ലാനും അവരുടെ വസ്തുക്കൾ കൊള്ളയടിക്കാനും പ്രസ്തുത കത്തുകൾ വഴി രാജാവ് യഹൂദർക്ക് അനുവാദം നൽകി. രാജശാസനം അധ്യായം 16. കത്തിന്റെ പകർപ്പ്. മഹാരാജാവ് അഹസ്വേരോസ് 127 പ്രവിശ്യകളിലെ ഭരണാധിപന്മാർക്കും
ഭരണത്തോടുള്ളവർക്കും അംഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഉപകാരികൾ എത്ര വലിയ കാരുണ്യത്തോടെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം പലരും അഹങ്കരിക്കുന്നു. അവർ നമ്മുടെ പ്രജകളെ മാത്രമല്ല ഐശ്വര്യം കണ്ട് സഹിക്കാനാവാതെ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകയും കൃതജ്ഞതാഭാവം മനുഷ്യനിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയുന്നു. കൂടാതെ നന്മ അറിയാത്തവരുടെ വീമ്പടി കേട്ട് അവർ ഇളകി വെച്ചാകുന്നു. എല്ലാം എപ്പോഴും കാണുന്നവനും തിന്മ വെറുക്കുന്നവനുമായ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ യുക്തരായവർ കളങ്ക രക്തം ചൊരിയിൽ ഭാഗികമായി ഉത്തരവാദികളായിട്ടുണ്ട്. പൊതു കാര്യങ്ങളുടെ ഭരണം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്നേഹിതന്മാരുടെ പ്രേരണ നിമിത്തം അപരിഹാര്യമായ ദുരിതങ്ങൾ ഇവർ തങ്ങളുടെ ദുസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന നീചമായ വഞ്ചന നിമിത്തം തങ്ങളുടെ പരമാധികാരികളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സന്മനസ്സിനെ കബളിപ്പിക്കുന്നു. അയാളെന്ന വിനാശകരമായ പേരിലൂടെ നടത്തിയ ദുഷ്ടതകൾ പുരാതന രേഖകളിൽ കാണുന്നതിലധികം നാം അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് തെളിഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ശാന്തിയും പുലരാൻ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഭരണരീതിയും എപ്പോ നമ്മുടെ കൺമുൻപിലെത്തുന്ന കാര്യം കൂടുതൽ ഭാവന എന്ന പരിഗണനയോടെ വിധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹമേദാരുടെ മകനും മക്കദോനിയക്കാരനും തീർച്ചയായും പേർഷ്യൻ രക്തത്തിൽ അന്യന്യം അവിടെ വേണ്ടിയിട്ടില്ലാത്തവനുമായ നമ്മുടെ അതിർത്തി ഇത്രയും കാലം എല്ലാ ജനതകളുടെയും നേരെ നമുക്കുള്ള സന്മനസ്സും അനുഭവിച്ചു. അവന് കൗടില്യവും കൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷകനും സ്ഥിരവും ഉപകാരിയുമായ മർദ്ദോക്കായി നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കയായ സഹധർമ്മിണി എസ്തേറിനെയും അവരോടൊപ്പം അവരുടെ ജനത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെ നാം അരക്ഷിതനാകുമെന്നും തൽഫലമായി രാജ്യം പേർഷ്യക്കാരിൽ നിന്നും മക്കദോനിയക്കാരിലേക്ക് കൈമാറുമെന്നും അവൻ കരുതി. പക്ഷേ അഭിശപ്തനായ ഇവനാൽ പൂർണ്ണനാശത്തിന് വിൽക്കപ്പെട്ട യഹൂദർ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ലെന്നും ഏറ്റവും നീതിയുക്തമായ നിയമങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്നും ഏറ്റവും ശക്തനായ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമായ അത്യുന്നതന്റെ മക്കളാണെന്നും ഞാൻ കാണുന്നു. നമുക്കും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നീതിയിൽ നയിച്ചത് ആ ദൈവമാണ്. ആകയാൽ ഹമ്മേദാദയുടെ മകൻ ഹാമാൻ അയച്ച കത്തുകൾ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അവൻ തന്റെ സകല ബന്ധുജനങ്ങളോടും കൂടെ സൂസായുടെ കവാടത്തിൽ കഴിവിലേറ്റിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനെയും ഭരിക്കുന്ന ദൈവം അവൻ അർപ്പിച്ച ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ വേഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയും വിധം എല്ലായിടത്തും ഭവിക്കണം. തങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ യഹൂദരെ അനുവദിക്കണം. 12-ാം മാസമായ ആദാർ 13-ാം ദിവസം യഹൂദരെ നശിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അതേ ദിവസം അവരെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരുടെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എന്തെന്നാൽ എല്ലാറ്റിനെയും ഭരിക്കുന്ന ദൈവം താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനതയ്ക്ക് നാശത്തിന്റെ ഈ ദിനത്തെ ആനന്ദത്തിന്റെ ദിനമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അനുസ്മരണ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ ദിനത്തെ നിങ്ങൾ അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇന്നും എന്നും നമുക്ക് വിശ്വസ്തരായ പേർഷ്യക്കാർക്കും ഇത് രക്ഷയുടെയും നമുക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നവർക്ക് നാശത്തിന്റെയും ഓർമ്മയായിരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത എല്ലാ നഗരവും ഗ്രാമവും ഒന്നൊഴിയാതെ കുന്തം കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും
ക്രോധത്തോടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അവ മനുഷ്യർക്ക് കടക്കാൻ കൊള്ളാത്തതും മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും പോലും എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ടതുമായിത്തീരും. യഹൂദരുടെ ആഹ്ലാദം. 8. ഈ എഴുത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഒരു കൽപ്പനയായി എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ജനതകളുടെ ഇടയിൽ വിളംബരം ചെയ്യുകയും വേണ്ടിയിരുന്നു. ആ ദിവസം യഹൂദർ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേഗമേറിയ കുതിരയുടെ പുറത്ത് രാജകൽപ്പന അനുസരിച്ച് ദൂതന്മാർ ശീഘ്രം പുറപ്പെട്ടു. വിളംബരം തലസ്ഥാനമായ സൂസായിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. സൂസ നഗരമാകെ ആർപ്പ് വിളിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യവേ മൊർദെഖായി നീലയും വെള്ളയുമായ രാജകീയ വസ്ത്രവും ഒരു വലിയ സ്വർണ്ണ കിരീടവും നേരിയ ചണനൂൽ കൊണ്ടുള്ള ചെമന്ന മേലങ്കി അണിഞ്ഞ് രാജസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. യഹൂദർ പ്രസന്നരായി. അവർക്ക് സന്തുഷ്ടിയും ആനന്ദവും ബഹുമാനവും കൈവന്നു. രാജകൽപ്പനയും വിളംബരവും എത്തിയ സകല പ്രവിശ്യകളിലും നഗരങ്ങളിലും യഹൂദർ സന്തോഷിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് അത് വിശ്രമത്തിന്റെയും ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെയും ദിവസമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ആളുകളിൽ അനേകം പേർ തങ്ങൾ യഹൂദരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്തെന്നാൽ യഹൂദരെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവരെ പിടികൂടിയിരുന്നു. യഹൂദരുടെ പ്രതികാരം. 12-ാം മാസമായ ആദാർ 13-ാം ദിവസം രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയും വിളംബരവും നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട ആ ദിവസം യഹൂദരെ കീഴടക്കാമെന്ന് യഹൂദർ തങ്ങളെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം നേടുന്ന ദിവസമായി മാറി. തങ്ങളുടെ നാടിനെ ഭരിക്കാൻ ഒത്തുകൂടി. അവർക്കെതിരെ നിലകൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അത്ര കണ്ട് എല്ലാ ജനതകളെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. പ്രവിശ്യകളിലെ എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരും ദേശാധിപതികളും നാടുവാഴികളും രാജസേവകന്മാരും യഹൂദരെ സഹായിച്ചു. കാരണം അവർ മൊർദെഖായെ ഭയന്നു. മൊർദെഖായി രാജാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഉന്നതനായിരുന്നു. അവന്റെ കീർത്തി സകല പ്രവിശ്യകളിലും വ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ മൊർദെഖായി കൂടുതൽ ശക്തനായി തീർന്നു. യഹൂദർ തങ്ങളുടെ സകല ശത്രുക്കളെയും വാളിനിരയാക്കി നശിപ്പിച്ചു. തങ്ങളെ വെറുത്തിരുന്നവരോട് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം അവർ ചെയ്തു. തലസ്ഥാനമായ സൂസായിൽ മാത്രം യഹൂദർ 500 പേരെ വധിച്ചു. പാർഷാൻ, ദാൽഫോൻ, ആസ്പാദ, ഫൊറാദ, ആദാലിയ, അരിദാദ, പർമാഷ്ത, അരിദായി, അരിസായി, അരിദായി, വൈസാദ എന്നിങ്ങനെ ഹെമോദായരുടെ മകനും യഹൂദരുടെ ശത്രുവുമായ ഹാമാന്റെ 10 പുത്രന്മാരെയും അവർ വധിച്ചു. എന്നാൽ അവർ കവർച്ച നടത്തിയില്ല. തലസ്ഥാനമായ സൂസായിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ അന്ന് തന്നെ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. രാജാവ് എസ്തേർ രാജ്ഞിയോട് പറഞ്ഞു, തലസ്ഥാനമായ സൂസായിൽ യഹൂദ 500 പേരെയും കൂടാതെ ഹാമാന്റെ 10 പുത്രന്മാരെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ മറ്റു പ്രവിശ്യകളിൽ അവർ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കയില്ല. ഇനി നിന്റെ അപേക്ഷ എന്താണ്? അത് നിനക്ക് ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം. നിന്റെ അടുത്ത ആവശ്യം എന്ത്? അത് നിവർത്തിച്ചു തരാം. എസ്തേർ പറഞ്ഞു, രാജാവിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വിളംബരം അനുസരിച്ച് നാളെയും സൂസായിലുള്ള യഹൂദരെ അനുവദിച്ചാലും ഹാമാന്റെ 10 പുത്രന്മാരെയും കഴിവിലേറ്റട്ടെ.
അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് രാജാവ് കൽപ്പന നൽകി. സൂസായിൽ ഒരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഹാമാന്റെ 10 പുത്രന്മാരെയും എഴുതുകയും ചെയ്തു. സൂസായിലുള്ള യഹൂദർ ആദാർ മാസം 14 ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടി സൂസായിലെ 300 പേരെ വധിച്ചു. കവർച്ചയൊന്നും നടത്തിയില്ല. രാജാവിന്റെ പ്രവിശ്യകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദരും തങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒന്നിച്ചുകൂടി. ശത്രു ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് അവർ വിമോചനം നേടി. തങ്ങളെ വെറുത്തിരുന്ന 75,000 പേരെ അവർ കൊന്നു. പക്ഷേ അവർ കവർച്ച നടത്തിയില്ല. ഇത് ആദാർ മാസം 13-ാം ദിവസം ആയിരുന്നു. 14-ാം ദിവസം അവർ വിശ്രമിച്ചു. അത് ഉത്സവത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദിനമായിരുന്നു. എന്നാൽ സൂസായിലെ യഹൂദർ 13-ഉം 14-ഉം ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും 15-ാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അത് വിരുന്നിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദിനമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഗ്രാമീണരായ യഹൂദർ ആദാർ മാസം 14-ാം ദിവസം സന്തോഷത്തിന്റെയും വിരുന്നിന്റെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും സമ്മാനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിന്റെ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. പൂരീം തിരുനാൾ. ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി അഹസ്വേരോസ് രാജാവിന്റെ സകല പ്രവിശ്യകളിലുമുള്ള സമീപസ്ഥരും വിദുരസ്ഥരമായ സകലർക്കും യഹൂദർക്കും എല്ലാ വർഷവും ആദാർ മാസം 14-15 ദിവസങ്ങൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ ദിനങ്ങളായും ആ മാസം ദുഃഖം സന്തോഷമായും വിലാപം വിശ്രമമായും തീർന്ന മാസമായും ആചരിക്കണമെന്ന് അവൻ എഴുതി. വിരുന്നിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദിനങ്ങളായി പരസ്പരം സമ്മാനങ്ങളും ദരിദ്രർക്ക് ദാനങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന ദിനങ്ങളായി അത് ആചരിക്കപ്പെടണമെന്നും അവൻ എഴുതി. അങ്ങനെ തങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതുപോലെയും മൊർദെഖായി എഴുതിയതുപോലെയും യഹൂദർ ആചരിച്ചു തുടങ്ങി. കാരണം അഗാഗ്യനും ഹമേദാദയുടെ മകനും സകല യഹൂദരുടെയും ശത്രുവുമായ ഹാമാൻ യഹൂദരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും അവരെ തകർത്ത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പൂര് അഥവാ നറുക്ക് ഇടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ എസ്തേർ രാജസന്നിധിയിലെത്തിയപ്പോൾ യഹൂദർക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ അവന്റെ ദുഷ്ടമായ ഉപായം അവന്റെ തലയിൽ തന്നെ പതിക്കുന്നതിനും അവനെയും അവന്റെ മക്കളെയും കഴിവിലേറ്റുന്നതിനും വേണ്ടി രാജാവ് കൽപ്പന എഴുതി കൊടുത്തു. ആകയാൽ പൂര് എന്ന പേരിൽ നിന്ന് അവർ ഈ ദിവസങ്ങളെ പൂരീം എന്ന് വിളിച്ചു. ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഇക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നതും സംഭവിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളും നിമിത്തം തങ്ങളും തങ്ങളുടെ സന്തതികളും തങ്ങളോട് ചേരുന്നതും എഴുതപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് മുടക്കം കൂടാതെ ഓരോ വർഷവും ഈ സമയത്തെ ഈ 2 ദിവസങ്ങളും ഓരോ തലമുറയിലും ഓരോ കുടുംബത്തിലും പ്രവിശ്യയിലും നഗരത്തിലും ഓർമ്മിക്കുന്നതിനും ആഘോഷിക്കുന്നതിനും പൂരീം ദിനങ്ങൾ മറന്നുകളയുകയോ ഈ ദിനങ്ങളുടെ ഓർമ്മ തങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി യഹൂദർ നിയമം നിർമ്മിക്കുകയും അപ്രകാരം ആചരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു. അബിഹായിലിൻ മകളായ രാജ്ഞിയും യഹൂദനായ മൊർദെഖായി പൂരീമിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കത്തിന് രേഖാമൂലം ആധികാരികമായ സ്ഥിരീകരണം നൽകി. സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും വാക്കുകളിൽ അഹസ്വേരോസിന്റെ 127 പ്രവിശ്യകളിലും ഉള്ള യഹൂദർക്കും കത്തുകൾ അയച്ചു. പൂരിമിന്റെ ഈ ദിനങ്ങൾ നിശ്ചിത കാലങ്ങളിൽ യഹൂദനായ മൊർദെഖായും എസ്തേർ രാജ്ഞിയും യഹൂദരോട് ആജ്ഞാപിച്ചതുപോലെയും യഹൂദർ തന്നെ തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ സന്തതികൾക്കും വേണ്ടി ഉപവാസത്തെയും വിലാപത്തെയും കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ചതുപോലെയും ആചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. എസ്തേർ രാജ്ഞിയുടെ കൽപ്പന പൂരിമിന്റെ ഈ ആചാരങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും അവ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അധ്യായം 10. മൊർദെഖായുടെ മഹത്വം. അഹസ്വേരോസ് രാജാവ് ദേശത്തും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും കരം ചുമത്തി. അവന്റെ വീരപ്രവൃത്തികളും മൊർദെഖായിക്ക് നൽകിയ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളുടെ വിവരവും
മേദിയയിലെയും പേർഷ്യയിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. യഹൂദനായ മൊർദെഖായി അഹാസേരൂസ് രാജാവിന് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനത്തുമുള്ളവനും യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഉന്നതനും തന്റെ വിപുലമായ സഹോദര ഗണത്തിനും സുസമ്മതനും ആയിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവൻ സ്വജനത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. മൊർദെഖായി പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഇവയെക്കുറിച്ച് എനിക്കുണ്ടായ സ്വപ്നം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അതിലൊന്നുപോലും സംഭവിക്കാതിരുന്നില്ല. നദിയായി മാറിയ കൊച്ചരുവി, പ്രകാശവും സൂര്യനും സമൃദ്ധിയായ ജലവും. ആ നദിയാണ് രാജാവ് പരിഗ്രഹിച്ച് രാജ്ഞിയാക്കിയ എസ്തേർ. 2 ഭീകരസത്വങ്ങൾ ഹാമാനും ഞാനും ആണ്. ജനതകൾ യഹൂദരുടെ നാമം നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ്. എന്റെ ജനമാകട്ടെ ദൈവത്തോടെ നിലവിളിക്കുകയും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ ഇസ്രായേലാണ്. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ തിന്മകളിൽ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനതകളുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനെ ഒന്നും മറ്റെല്ലാ ജനതയ്ക്കും വേണ്ടി മറ്റൊന്നുമായി 2 നാർക്ക ഉണ്ടാക്കി. നാർക്കിൻ പ്രകാരം സകല ജനതകളുടെയും ഇടയിൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച നാഴികയിലും നിമിഷത്തിലും ദിവസത്തിലും സംഭവിച്ചു. കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ സ്മരിക്കുകയും തന്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ അവർ ആദാർ മാസം 14 15 ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തോടും ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടെ സമ്മേളിച്ച് തലമുറയായി തന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൽ എന്നേക്കും ഇത് ആചരിക്കണം. അധ്യായം 11. ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷ. ടോളമിയുടെയും ക്ലെയോപാട്രയുടെയും വാഴ്ചയുടെ 4-ാം വർഷം പുരോഹിതനും ലേവ്യനുമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ദൊസിത്തേവൂസും മകൻ ടോളമിയും പൂരിമിനെ കുറിച്ചുള്ള മുകളിൽ കൊടുത്ത കത്ത് ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ കത്ത് അകൃത്രിമമാണെന്നും ജെറുസലേം നിവാസിയും ടോളമിയുടെ മകനുമായ ലിസിമാക്കുസ് വിവർത്തനം ചെയ്തതാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മക്കബായർ. 1 മക്കബായർ. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ. ഫിലിപ്പിന്റെ പുത്രനും മക്കദേനിയക്കാരനുമായ അലക്സാണ്ടർ കിത്തീം ദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് പേർഷ്യക്കാരുടെയും മേദിയക്കാരുടെയും രാജാവായ ദാരിയൂസിനെ കീഴടക്കി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. അതിനു മുൻപ് തന്നെ അവൻ ഗ്രീസിന്റെ രാജാവായിരുന്നു. അവൻ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്ത് കോട്ടകൾ പിടിച്ചടക്കി, രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചു. ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ അവൻ മുന്നേറി. അസംഖ്യം രാജ്യങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചു. ലോകം മുഴുവൻ തനിക്ക് അധീനമായപ്പോൾ അവൻ അഹങ്കാരോന്മത്തനായി. സുശക്തമായൊരു സൈന്യത്തെ ശേഖരിച്ച് അവൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനതകളുടെയും നാടുവാഴികളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. അവർ അവന് സാമന്തരായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവൻ രോഗബാധിതനായി. മരണം ആസന്നമായെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി. ചെറുപ്പം മുതലേ തന്റെ പാർശ്വവർത്തികളായിരുന്ന സമുന്നതരായ സേനാധിപന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് താൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവൻ രാജ്യം വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു. 12 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം അലക്സാണ്ടർ മരണമടഞ്ഞു. സേനാധിപന്മാർ താന്താങ്ങളെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭരണം തുടങ്ങി. അലക്സാണ്ടറുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അവർ സ്വയം കിരീടം ധരിച്ചു രാജാക്കന്മാരായി. അനേക വർഷത്തേക്ക് അവരുടെ പുത്രന്മാരും ആ രീതി തുടർന്നു. അവർ മൂലം ഭൂമിയിൽ ദുരിതങ്ങൾ പെരുകി. അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ്. അവരുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട അന്തിയോക്കസ് രാജാവിന്റെ പുത്രനായി തിന്മയുടെ പേരായ അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് ജനിച്ചു. ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിതമായതിന്റെ 137-ാം വർഷം ഭരണമേൽക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവൻ റോമായിൽ തടവിലായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ നിയമനിഷേധകരായ ചിലർ മുൻപോട്ട് വന്ന് ഇസ്രായേലിൽ അനേകം പേരെ വഴിതെറ്റിക്കും വിധം പറഞ്ഞു, ചുറ്റുമുള്ള വിജാതീയരുമായി നമുക്ക് ഉടമ്പടി ചെയ്യാം. കാരണം അവരിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ വളരെയേറെ അനർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക്
ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നിർദ്ദേശം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറെ ആളുകൾ താല്പര്യപൂർവ്വം രാജാവിന്റെ അടുക്കലെത്തി. വിജാതിയരുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവൻ അവർക്ക് അനുവാദം നൽകി. അവർ ജെറുസലേമിൽ വിജാതീയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കായികാഭ്യാസ കളരി സ്ഥാപിച്ചു. പരിച്ഛേദനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അവർ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ഉടമ്പടി പരിത്യജിച്ചു. വിജാതീയരോട് ചേർന്ന് ദുഷ്കൃത്യങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. രാജ്യം തന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായി എന്ന് കണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ കൂടി രാജാവാകാൻ അന്തിയോക്കസ് തീരുമാനിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അധിപനാകാനായിരുന്നു അവന്റെ മോഹം. രഥങ്ങളും ആനകളും കുതിരപ്പട്ടാളവും വലിയൊരു കപ്പൽപ്പടയും അടങ്ങിയ സുശക്തമായ സൈന്യത്തോടെ അവൻ ഈജിപ്തിനെ ആക്രമിച്ചു. ഈജിപ്ത് രാജാവായ ടോളമിയുമായി അവൻ ഏറ്റുമുട്ടി. ടോളമി പിന്തിരിഞ്ഞോടി. വളരെ പേർ മുറിവേറ്റു വീണു. ഈജിപ്തിലെ സുരക്ഷിത നഗരങ്ങൾ അവൻ പിടിച്ചടക്കി. ഈജിപ്ത് ദേശം കൊള്ളയടിച്ചു. 143 ആണ്ടിൽ ഈജിപ്ത് കീഴടക്കിയതിനു ശേഷം അന്തിയോക്കസ് മടങ്ങി. ഇസ്രായേലിനെതിരെ ശക്തമായൊരു സൈന്യവുമായി പുറപ്പെട്ട് അവൻ ജെറുസലേമിൽ എത്തി. അവൻ ഔദ്ധത്യത്തോടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് സുവർണ ബലിപീഠവും വിളക്കുകാലുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും കൈവശമാക്കി. തിരുസാന്നിധ്യപ്പത്തിന്റെ മേശയും പാനീയ ബലിക്കുള്ള ചഷകങ്ങളും കോപ്പകളും സുവർണ ധൂപകലശങ്ങളും തിരശീലയും കിരീടങ്ങളും ദേവാലയ ഭൂമുഖത്തെ കനകവിധാനങ്ങളും എല്ലാം അവൻ കൊള്ളയടിച്ചു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളിയും സ്വർണവും വിലപിടിച്ച പാത്രങ്ങളും കൈവശപ്പെടുത്തി. ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്ന നിധികളിൽ കണ്ടെത്തിയതെല്ലാം അവൻ കൈക്കലാക്കി. അവയും കൊണ്ട് അവൻ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി. അവൻ ഏറെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു. അവന്റെ സംസാരത്തിൽ അഹങ്കാരം മുറ്റി നിന്നു. ഇസ്രായേൽ സമൂഹങ്ങളെല്ലാം തീവ്ര ദുഃഖത്തിലാണ്ടു. ഭരണാധിപന്മാരിലും പ്രമാണികളിലും നിന്ന് ദീനരോധനമുയർന്നു. യുവതീ യുവാക്കന്മാർ തളർന്ന അവശരായി. സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് മങ്ങലേറ്റു. മണവാളൻ വിലപിച്ചു. മണവറയിൽ മണവാട്ടി പ്രലപിച്ചു. ദേശം പോലും അതിലെ നിവാസികളെ പ്രതി പിറപൂണ്ടു. യാക്കോബിന്റെ ഭവനം ലജ്ജാവൃതമായി. മതമർദ്ദനം. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജാവ് തന്റെ കപ്പം പിരിവുകാരിൽ പ്രമുഖനായ ഒരുവനെ യൂദാ നഗരങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു. വലിയൊരു സൈന്യവുമായി അവൻ ജെറുസലേമിലെത്തി. അവൻ ചതിവായി അവരോട് സമാധാനത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു. അവർ അവനെ വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് നഗരം ആക്രമിച്ച് കനത്ത ആഘാതമേൽപ്പിക്കുകയും അനേകം ഇസ്രായേൽക്കാരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ നഗരം കൊള്ളയടിച്ചു. അതിനെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അതിലെ വീടുകളും നഗരഭിത്തികളും തകർത്തു. അവർ സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തടവുകാരാക്കി. കന്നുകാലികളെ കവർച്ച ചെയ്തു. ഉറപ്പുള്ള വലിയൊരു മതിലും ബലമേറിയ ഗോപുരങ്ങളും പണിത് ദാവീദിന്റെ നഗരത്തെ അവർ സുശക്തമാക്കി. അത് അവരുടെ സങ്കേതമായി തീർന്നു. ദുഷ്ടരും അധർമ്മികളുമായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ അവർ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു. അവർ അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചു. അവർ ആയുധങ്ങളും ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളും ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കവർച്ച വസ്തുക്കളും അവിടെ സംഭരിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ഒരു കെണിയായി. അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒളിസ്ഥലമായി മാറി. ഇസ്രായേലിനെ നിരന്തരം അലട്ടുന്ന ദുഷ്ട പ്രതിയോഗിയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും അവർ നിഷ്കളങ്ക രക്തം ചിന്തി. വിശുദ്ധ സ്ഥലം അശുദ്ധമാക്കുക പോലും ചെയ്തു. ജെറുസലേം നിവാസികൾ അവരെ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോയി. അവൾ വിദേശിയരുടെ വാസസ്ഥലമായി പരിണമിച്ചു. സ്വസന്താനങ്ങൾക്ക് അവൾ അന്യയായി. സ്വന്തം മക്കൾ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അവളുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം മരുഭൂമിക്ക് തുല്യം വിജനമായി. തിരുനാളുകൾ വിലാപ ദിനങ്ങളായി മാറി. സാബത്തുകൾ പരിഹാസ വിഷയമായി. അവളുടെ കീർത്തി അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. അപകീർത്തി മുൻ മഹത്വത്തിനൊപ്പം അവളെ ചുറ്റി നിന്നു. അവളുടെ ഔന്നത്യം വിലാപത്തിന് വഴിമാറി. സ്വന്തം ആചാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു ജനതയായി തീരണമെന്ന് രാജാവ് രാജ്യത്തെങ്ങും കൽപ്പന വിളംബരം ചെയ്തു. വിജാതീയരെല്ലാം രാജകൽപ്പന സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പോലും വളരെ പേർ അവന്റെ ഇംഗിതം സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചു. അവർ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ബലി സമർപ്പിക്കുകയും സാപത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു.
രാജാവ് ജെറുസലേമിലേക്കും യൂദാ നഗരങ്ങളിലേക്കും ദൂതന്മാർ വശം കത്തുകൾ അയച്ചു. സ്വന്തം നാടിനെ അന്യമായ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ദഹന ബലികളും പാനീയ ബലികളും ഇതര ബലികളും അവൻ നിരോധിച്ചു. സാബത്തുകളും തിരുനാളുകളും അശുദ്ധമാക്കണമെന്നും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും പുരോഹിതന്മാരെയും കളങ്കപ്പെടുത്തണമെന്നും വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ബലിപീഠങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും കാവുകളും നിർമ്മിക്കണമെന്നും പന്നികളെയും അശുദ്ധ മൃഗങ്ങളെയും ബലി അർപ്പിക്കണമെന്നും അവൻ കൽപ്പിച്ചു. പരിച്ഛേദനം നിരോധിച്ചു. അവർ നിയമം വിസ്മരിക്കുകയും ചട്ടങ്ങൾ വികലമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് അവിശുദ്ധവും മലിനവുമായ എല്ലാവിധ പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെട്ട് തങ്ങളെ തന്നെ നികൃഷ്ടരാക്കണമെന്നും അവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. രാജകൽപ്പന അനുസരിക്കാത്ത ഏവനും മരിക്കണം. ഇങ്ങനെ അവൻ രാജ്യത്തെങ്ങും വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മേൽ പരിശോധകരെ നിയമിച്ചു. യൂദായിലെ നഗരങ്ങൾ തവണ വെച്ച് ബലിയർപ്പിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമം ഉപേക്ഷിച്ച വളരെ പേർ അവരോട് ചേർന്ന് നാട്ടിലെങ്ങും തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇസ്രായേൽക്കാർ അഭയസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒളിക്കുന്നതിന് ഇത് ഇടയാക്കി. 145 വർഷത്തിൽ കിസ്ലേവ് മാസം 15 ദിവസം ദഹന ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അവർ വിനാശത്തിന്റെ മ്ലേച്ഛ വസ്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ചുറ്റുമുള്ള യൂദാ നഗരങ്ങളിലും അവർ ബലിപീഠങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. വീടുകളുടെ വാതിലുകളിലും തെരുവീതികളിലും അവർ ധൂപം അർപ്പിച്ചു. കിട്ടിയ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ കീറി തീയിലിട്ടു. ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥം കൈവശം വയ്ക്കുകയോ നിയമത്തോട് കൂറ് പുലർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ രാജശാസ്ത്ര പ്രകാരം മരണത്തിന് അർഹനായിരുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ മേൽ അവർ മാസം തോറും ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ദഹന ബലിപീഠത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച പീഠത്തിൽ മാസത്തിന്റെ 25 ദിവസം അവർ ബലി അർപ്പിച്ചു. പുത്രന്മാരെ പരിശോധനം ചെയ്യിച്ച സ്ത്രീകളെ രാജകൽപ്പന പ്രകാരം അവർ വധിച്ചു. അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പരിച്ഛേദനം ചെയ്തവരും വധിക്കപ്പെട്ടു. ശിശുക്കളെ തള്ളമാരുടെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്നു. എങ്കിലും ഇസ്രായേലിൽ വളരെ പേർ അചഞ്ചലരായി നിന്നു. അശുദ്ധ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ലെന്ന് അവർ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു. ഭക്ഷണത്താൽ മലിനരാകുകയോ വിശുദ്ധ ഉടമ്പടി അശുദ്ധമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധരായി. അവർ മരണം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ അത്യുഗ്രമായ ക്രോധം നിപതിച്ചു. മക്കബായർ അധ്യായം 2. മത്താത്തിയാസും പുത്രന്മാരും. ശിമയോന്റെ പുത്രനായ യോഹന്നാന്റെ പുത്രനും യോവാറീബ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പുരോഹിതനുമായ മത്താത്തിയാസ് ജെറുസലേമിൽ നിന്നും മൊദാനിയയിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചു. അവന് 5 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഗദ്ദി എന്ന യോഹന്നാൻ, താസി എന്ന ശിമയോൻ, മക്കബയോസ് എന്ന യൂദാസ്, അവരാൻ എന്ന എലയേസർ, ആഫൂസ് എന്ന ജോനാഥൻ. യൂദായിലും ജെറുസലേമിലും നടമാടുന്ന ദൈവദൂഷണങ്ങൾ കണ്ട് മത്താത്തിയാസ് വിലപിച്ചു. കഷ്ടം, ഞാൻ എന്തിനു ജനിച്ചു? എന്റെ ജനം നശിക്കുന്നതും വിശുദ്ധ നഗരം തകരുന്നതും കാണാനോ? ജനങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് അടിയറ വയ്ക്കപ്പെടുന്നതും വിശുദ്ധ സ്ഥലം പരദേശികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും കണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാനോ? അവളുടെ ദേവാലയം മഹത്വമറ്റവനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ വിശിഷ്ട പാത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു. അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെരുവുകളിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടു. യുവാക്കൾ ശത്രുക്കളുടെ വാളിന് ഇരയായി. അവളുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ കൈയടക്കുകയും അവളെ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഏത് രാജ്യമുണ്ട്? അവളുടെ അടയാഭരണങ്ങൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിമേൽ അവൾ സ്വതന്ത്രയല്ല, അടിമയാണ്. നമ്മുടെ അഴകും മഹിമയുമായ വിശുദ്ധ സ്ഥലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിജാതിയർ അതിനെ അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നാം ഇനി എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു? മത്താത്തിയാസ് പുത്രന്മാരും വസ്ത്രം കീറി ചാക്കൊടുത്ത് ഏറെ വിലപിച്ചു. മത്താത്തിയാസ് എതിർക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ മതത്യാഗത്തിന് നിർബന്ധിച്ചിരുന്ന രാജസേവകർ അവരെ കൊണ്ട് ബലി അർപ്പണം ചെയ്യിക്കാൻ മൊദായിൻ നഗരത്തിലെത്തി. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വളരെ പേർ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. മത്താത്തിയാസും പുത്രന്മാരും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി. രാജസേവകർ മത്താത്തിയാസിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഈ നഗരത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനായ നേതാവാണ്. പുത്രന്മാരുടെ സഹോദരന്മാരുടെയും പിന്തുണ നിനക്കുണ്ട്. സകല വിജാതീയരും യൂദായിലെ ജനങ്ങളും
ജെറുസലേമിൽ അവശേഷിച്ചുള്ളവരും ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ രാജശാസനമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നീ ഒന്നാമനായിരിക്കണം. എങ്കിൽ നീയും പുത്രന്മാരും രാജാവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. സ്വർണവും വെള്ളിയും മറ്റനവധി പാരിതോഷികങ്ങളും കൊണ്ട് നീയും പുത്രന്മാരും ബഹുമാനിതരാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മത്താത്യാസ് മറുപടിയായി ദൃഢസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിൽ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജനതകളും അവനെ അനുസരിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും താങ്കളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മതവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്താലും ഞാൻ നിന്റെ പുത്രന്മാരും എന്റെ സഹോദരന്മാരും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും. നിയമവും കൽപ്പനകളും ഞങ്ങൾ ഒരു നാളും തിരസ്കരിക്കുകയില്ല. രാജകൽപ്പന അനുസരിക്കാനായി തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിന് ഞങ്ങൾ അണുവിട വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. മത്താത്യാസ് ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ മൊദാന്യയിലെ ബലിപീഠത്തിൽ രാജകൽപ്പന പ്രകാരം ബലിയർപ്പിക്കാൻ ഒരു യഹൂദൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. അത് കണ്ട് മത്താത്യാസ് തീഷ്ണത കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചു. അവന്റെ ഹൃദയം പ്രക്ഷുബ്ധമായി. ധാർമ്മിക രോഷം പൂണ്ട് അവൻ പാഞ്ഞു ചെന്ന് ആ യഹൂദനെ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വധിച്ചു. ബലിയർപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രാജസേവകനെയും അവൻ വധിച്ചു. ബലിപീഠം ഇടിച്ചു നിരത്തി. സാലുവിന്റെ പുത്രനായ സിമ്രയ്ക്കെതിരെ ഫിനെഹാസ് എന്ന പോലെ നിയമത്തെ പ്രതിയുള്ള തീഷ്ണതയാൽ അവൻ ജ്വലിച്ചു. മത്താത്യാസ് സ്വരമുയർത്തി നഗരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിയമത്തെ പ്രതി തീഷ്ണതയുള്ളവരും ഉടമ്പടി ആദരിക്കുന്നവരും എന്നോടൊത്തു വരുവിൻ. അതിനുശേഷം അവനും പുത്രന്മാരും തങ്ങൾക്ക് നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. സാപത്തിൽ യുദ്ധം. നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്ന വളരെ പേർ വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. അവരോടൊപ്പം പുത്രന്മാരും ഭാര്യമാരും ആടുമാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുരിതങ്ങളുടെ ആധിക്യമാണ് അവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. രാജകൽപ്പന നിരസിച്ചവർ വനാന്തരങ്ങളിലെ ഒളിസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്ന് രാജസേവകന്മാർക്കും ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ ജെറുസലേമിലെ ഭടന്മാർക്കും വിവരം കിട്ടി. വളരെ പേർ അവിടെ അനുധാവനം ചെയ്തു. അവരെ മറികടന്ന് അവർക്കെതിരായി പാളയമടിച്ചു. സാബത്ത് ദിവസം അവരെ ആക്രമിക്കാൻ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കി. അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എതിർപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുവിൻ, പുറത്തു വന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. അവർ പ്രതിവചിച്ചു, ഞങ്ങൾ വരികയില്ല. രാജശാസനപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ സാബത്ത് ദിവസം അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല. ഉടനെ ശത്രുക്കൾ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ പാഞ്ഞെടുത്തു. എന്നാൽ അവർ ശത്രുക്കൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയോ അവർക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുകയോ തങ്ങളുടെ ഒളിസങ്കേതങ്ങളിൽ പ്രതിരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. നിഷ്കളങ്കരായി തന്നെ ഞങ്ങൾ മരിക്കട്ടെ. അന്യായമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് എന്നതിന് ആകാശവും ഭൂമിയും സാക്ഷി. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം. ശത്രുക്കൾ സാബത്ത് ദിവസം അവരെ ആക്രമിച്ചു. 1000-ഓളം ആളുകൾ ഭാര്യമാരോടും കുട്ടികളോടും ആടുമാടുകളോടുമൊപ്പം മരണമടഞ്ഞു. ഇതറിഞ്ഞ് മത്താത്യാസും സ്നേഹിതന്മാരും അവരെ ഓർത്ത് തീവ്രമായി വിലപിച്ചു. അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ അനുകരിച്ച് ജീവനും പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളും വിജാതീയർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവർ വേഗം നമ്മെ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും. അന്ന് അവർ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു, സാബത്ത് ദിവസം നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവരോട് നാം യുദ്ധം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഒളിവ് സങ്കേതങ്ങളിൽ മരിച്ചു വീണതുപോലെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ ഇടയാകരുത്. ഇസ്രായേലിലെ ധീരയോദ്ധാക്കളായ ഹസിദയുടെ ഒരു സമൂഹം അവരോട് ചേർന്നു. നിയമത്തിന് വേണ്ടി സമനസ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചവരായിരുന്നു അവർ. ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി പലായനം ചെയ്തവരും അവരോട് ചേർന്ന് അവരുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അവർ ഒരു സൈന്യം സംഘടിപ്പിച്ച് പാപികളെയും നിയമനിഷേധികരായും ഉഗ്രകോപത്തോടെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി. രക്ഷപ്പെട്ടവർ വിജാതിയുടെ അടുക്കൽ അഭയം തേടി. മത്താത്യാസും കൂട്ടരും ചുറ്റി നടന്ന് ബലിപീഠങ്ങൾ തകർത്തു. ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ അപരിചിതരായി കണ്ട ബാലന്മാരെ അവർ ബലമായി പരിച്ഛേദനം ചെയ്തു. ധിക്കാരികളെ അവർ വേട്ടയാടി. അവരുടെ ഉദ്യമം ഫലമണിഞ്ഞു. വിജാതിയരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും കൈകളിൽ നിന്ന് നിയമത്തെ അവർ പരിരക്ഷിച്ചു. പാപിയുടെ കരം പ്രബലമാകാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല. മത്താത്യാസിന്റെ അന്ത്യശാസനം. മത്താത്യാസിന്റെ മരണം അടുത്തു വന്നു.
അവർ പുത്രന്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അഹങ്കാരവും നിന്നയും ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉഗ്രകോപത്തിന്റെയും നാശത്തിന്റെയും നാളുകളാണിത്. അതിനാൽ എന്റെ മക്കളെ, നിയമത്തെ പ്രതി തീഷ്ണതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഉടമ്പടിക്കായി ജീവൻ തന്നെ അർപ്പിക്കുവിൻ. തലമുറകളായി പിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ ഓർക്കുവിൻ. ഉന്നത മഹത്വവും അനശ്വര കീർത്തിയും ആർജിക്കുവിൻ. പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്രാഹാം വിശ്വസ്തനായി കാണപ്പെട്ടില്ലേ? അത് അവന് നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുവല്ലോ. കഷ്ടതയുടെ കാലത്ത് ജോസഫ് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ ഈജിപ്തിന്റെ അധികാരിയായി ഉയരുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ പിതാവ് ഫിനെഹാസ് തീഷ്ണത നിറഞ്ഞവനാകയാൽ ശാശ്വതമായ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഉടമ്പടിക്ക് അർഹനായി. കൽപ്പന നിറവേറ്റിയതിനാൽ ജോഷുവ ഇസ്രായേലിലെ ന്യായാധിപനായി. സഭയിൽ സാക്ഷ്യം നൽകിയ കാലേബിന് ദേശത്ത് അവകാശം ലഭിച്ചു. ദയാലുവായ ദാവീദ് സിംഹാസനത്തിന് ശാശ്വത അവകാശിയായി. നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീഷ്ണതയാൽ ജ്വലിച്ച ഏലിയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ടു. ഹനനിയായും അസറിയായും മിഷായേലും വിശ്വാസം നിമിത്തം അഗ്നിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ദാനിയേൽ തന്റെ നിഷ്കളങ്കതയാൽ സിംഹ വക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി. തലമുറയായി ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവരും അശക്തരാവുകയില്ല എന്ന് ഗ്രഹിക്കുവിൻ. പാപിയുടെ വാക്കുകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട. അവന്റെ പ്രതാപം ചാണകവും പുഴുക്കളുമായി മാറും. ഇന്ന് അവൻ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നു, നാളെ അവനെ കാണുകയില്ല. അവൻ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, അവന്റെ പദ്ധതികൾ തകർന്നടിഞ്ഞു. എന്റെ മക്കളെ, ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ, നിയമത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമതി ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ ശിമയോൻ ഉപദേശം നൽകുന്നതിൽ വിജ്ഞാനാണ്. അവനെ സദാ അനുസരിക്കുവിൻ. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവായിരിക്കും. യൂദാസ് മക്കബേയോസ് യൗവനം മുതലേ ശക്തനായ യോദ്ധാവാണ്. അവൻ നിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ നയിച്ച് ജനതകൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യും. നിയമം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും കൂട്ടി നിങ്ങളുടെ ജനത്തോട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദ്രോഹത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യണം. വിജാതിയർക്ക് തക്ക തിരിച്ചടി നൽകുവിൻ. നിയമം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. അനന്തരം അവൻ അവരെ അനുഗമിച്ചു. അവൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു. 146 വർഷം അവൻ മരിച്ചു. മൊദൈനിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ ശവകുടീരത്തിൽ അവനെ സംസ്കരിച്ചു. ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ വലിയ വിലാപത്തോടെ അവനെ പ്രതി ദുഃഖമാചരിച്ചു. യൂദാസ് മക്കബേയോസ്. മത്താത്യാസിന്റെ പുത്രൻ മക്കബേയോസ് എന്ന യൂദാസ് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു. സഹോദരന്മാരും പിതാവിന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് നിന്നവരും അവനെ സഹായിച്ചു. അവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ ഇസ്രായേലിനു വേണ്ടി പോരാടി. അവൻ സ്വജനത്തിന്റെ കീർത്തി പരത്തി. മല്ലനെ പോലെ മാർക്കവചം ധരിച്ചു. ആയുധമേന്തി അവൻ യുദ്ധം ചെയ്തു. വാൾ കൊണ്ട് സൈന്യത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകി. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവൻ സിംഹത്തെ പോലെ ആയിരുന്നു. ഇരയ്ക്കായി അലറുന്ന ഒരു സിംഹക്കുട്ടിയെ പോലെ. അധർമ്മികളെ അവൻ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു. ജനദ്രോഹികളെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ദുർമാർഗികൾ ഭയന്ന് പിന്മാറി. ദുർവൃത്തർ പരിഭ്രാന്തരായി. അവന്റെ കീഴിൽ വിമോചനത്തിന്റെ മാർഗം തെളിഞ്ഞു. പല രാജാക്കന്മാരെയും അവൻ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ യാക്കോബ് അവന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ സന്തുഷ്ടനായി. അവന്റെ സ്മരണ എന്നെന്നും അനുഗ്രഹീതമാണ്. യൂദായിലെ നഗരങ്ങളിലൂടെ അവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. നിഷേധകരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ക്രോധം അകറ്റി. ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ അവന്റെ കീർത്തി വ്യാപിച്ചു. നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനെ അവൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി. യൂദാസിന്റെ ആദ്യ വിജയം. അപ്പൊളോണിയോസ് വിജാതീയരെയും സമരിയായിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സൈന്യത്തെയും ശേഖരിച്ച് ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. ഇതറിഞ്ഞ് യൂദാസ് അവനെതിരെ ചെന്ന് അവനെ തോൽപ്പിച്ചു വധിച്ചു. വളരെ പേർ മുറിവേറ്റ് വീണു. ശേഷിച്ചവർ പലായനം ചെയ്തു. എതിരാളികളെ അവർ കൊള്ളയടിച്ചു. അപ്പൊളോണിയൂസിന്റെ വാൾ യൂദാസ് കൈക്കലാക്കി. മരണം വരെ അത് യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. വിശ്വസ്തരും യുദ്ധസന്നദ്ധരുമായ അനുയായികളുടെ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ യൂദാസ് ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് സിറിയ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപനായ സെറോൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത്
പേരും പെരുമയും നേടി രാജകൽപ്പനകൾ അവഹേളിക്കുന്ന യൂദാസിന്റെ കൂട്ടർക്കെതിരെ ഞാൻ പൊരുതും. ഇസ്രായേലിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിൽ അവനെ സഹായിക്കാൻ ദൈവനിഷേധകരുടെ ഒരു പ്രബല സൈന്യം അവനോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു. അവൻ ബെത്ത്ഹൊറോൺ ചുരത്തോടടുത്തപ്പോൾ യൂദാസ് ഒരു ചെറിയ സംഘത്തോടുകൂടി അവനെതിരെ ചെന്നു. എതിരെ വരുന്ന സൈന്യത്തെ കണ്ടപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ യൂദാസിനോട് പറഞ്ഞു, ഇത്ര ബൃഹത്തും ശക്തനുമായ ഒരു സൈന്യത്തോടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമുള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊരുതാൻ കഴിയും? ഇന്ന് ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മൾ തളർന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, അനേകം പേരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപരോധിക്കാൻ കുറച്ചു പേർക്ക് കഴിയും. കാരണം രക്ഷ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈന്യം വലുതോ ചെറുതോ എന്നത് ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ അപ്രാധാന്യമാണ്. സൈന്യത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയം ശക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മെയും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും നശിപ്പിക്കാനും കൊള്ളയടിക്കാനുമായി അധർമ്മികളായ അവർ അഹങ്കാരപൂർവ്വം നമുക്കെതിരെ വരുന്നു. നാം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവനും നിയമത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. കർത്താവ് തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് അവരെ നിലം പരിശാക്കും. നിങ്ങൾ അവര് ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ മിന്നലാക്രമണം നടത്തി. സൊറോണും സൈന്യവും പരാജയപ്പെട്ടു. അവൻ അവരെ ബത്ത്ഹൊറോൺ പുരത്തിലൂടെ സമതലം വരെ പിന്തുടർന്നു. ശത്രുക്കളിൽ 800 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശേഷിച്ചവർ ഫിലിസ്തീനരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. അന്നു മുതൽ യൂദാസിനെയും സഹോദരന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള ഭയം വ്യാപിച്ചു. ചുറ്റുമുള്ള വിജാതിയർ പരിഭ്രാന്തരായി. അവന്റെ കീർത്തി രാജസന്നിധിയിലെത്തി. യൂദാസിന്റെയും യുദ്ധങ്ങൾ വിജാതിയർക്ക് സംസാര വിഷയമായി. അന്ത്യോക്യാസ് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അന്ത്യോക്യാസ് രാജാവ് കോപക്രാന്തനായി. അവൻ രാജ്യമൊട്ടാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈന്യത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. അതൊരു സുശക്തമായ സേനയായിരുന്നു. അവൻ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് സേനകൾക്ക് 1 വർഷത്തെ ശമ്പളം നൽകുകയും ഏത് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നതിന് തയ്യാറായിരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. താമസമന്യേ ഭണ്ഡാരം ശൂന്യമായി എന്നും പുരാതന കാലം മുതലേ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ കളഞ്ഞതുമൂലം നാട്ടിലുളവായ ഭിന്നിപ്പും കലാപവും രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി മുതൽ സ്വന്തം ചെലവുകൾക്കും മുൻ രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ ഉദാരമായി താൻ നൽകാറുള്ള ദാനങ്ങൾക്കും സമ്മാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്ര ധനശേഖരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു. അസ്വസ്ഥനായ അവൻ പേർഷ്യയിൽ പോയി നികുതി പിരിച്ച് വലിയൊരു സംഖ്യ ശേഖരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രഗത്ഭനും രാജവംശജനുമായ ലിസിയാസിലെ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി മുതൽ ഈജിപ്തിന്റെ അതിർത്തി വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു. മടങ്ങി വരുന്നതുവരെ അവന്റെ മകൻ അന്ത്യോക്യാസിന്റെ സംരക്ഷിക്കാനും ലിസിയാസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഭടന്മാരിലും ആനകളിൽ പകുതി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി. യൂദായിലെയും ജെറുസലേമിലെയും നിവാസികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശമായിരുന്നു. സൈന്യത്തെ അയച്ച് ജെറുസലേമിൽ അവശേഷിച്ചവരെയും നിർദ്ദേശം നശിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ അവരുടെ സ്മരണ പോലും ഇല്ലാതാക്കുക. അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വിദേശീയരെ വസിപ്പിച്ച് നാട് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുക. പകുതി സൈന്യവുമായി 147 വർഷം രാജാവ് തലസ്ഥാനമായ അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. യൂഫ്രട്ടീസ് നദി കടന്ന് ഉത്തരപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അവൻ മുന്നേറി. ഗോർജിയാസും നിക്കാനോറും രാജാവിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരിൽ ശക്തന്മാരായ ദോറിമേസിന്റെ പുത്രൻ ടോളമി, നിക്കാനോർ, ഗോർജിയാസ് എന്നിവരെ ലിസിയാസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവരെ രാജകൽപ്പന പ്രകാരം യൂദാദേശം നശിപ്പിക്കാൻ 40,000 പേരുടെ കാലാൾപ്പടയോളം 7,000 പേരുടെ
കുതിരപ്പടയോടും കൂടി അങ്ങോട്ടയച്ചു. അവർ സൈന്യം മുഴുവനോടും കൂടി പുറപ്പെട്ടു. എമ്മാവൂസിനും സമീപമുള്ള സമതലത്തിൽ അവർ പാളയമടിച്ചു. ആ പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേട്ട് ഇസ്രായേല്യരുടെ അടിമകളായി വാങ്ങാൻ ധാരാളം വെള്ളിയും സ്വർണവും ഒപ്പം ചങ്ങലകളുമായി പാളയത്തിലേക്ക് ചെന്നു. സിറിയയിലും ഫിലിസ്തീനയുടെ നാട്ടിലും നിന്നുള്ള സൈന്യങ്ങളും അവരോടുകൂടെ ചേർന്നു. ആപത്ത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായും ശത്രു സൈന്യം രാജ്യത്തിന് പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്നതായും യൂദാസ് സഹോദരന്മാരും അറിഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ നിശേഷം നശിപ്പിക്കാൻ രാജാവ് നൽകിയ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചും അവർ കേട്ടു. അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ജനത്തെ നാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുനരുദ്ധരിക്കാം. ജനത്തിനു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതാം. യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകാനും കാരുണ്യവും അനുകമ്പയും യാചിക്കാനുമായി ജനം സമ്മേളിച്ചു. ജെറുസലേം മരുഭൂമി പോലെ വിജനമായി കിടക്കുന്നു. അവളുടെ മക്കളിൽ ആരും അകത്തു കടക്കുകയോ പുറത്തു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. വിശുദ്ധ സ്ഥലം ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിദേശീയർ കോട്ട കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു. വിജാതിയർക്ക് അത് താവളമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. യാക്കോബിൽ നിന്ന് സന്തോഷം പോയി മറഞ്ഞു. കുഴലും വീണയും നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നു. മിസ്പായിലെ സമ്മേളനം. അവർ ഒരുമിച്ച് ജെറുസലേമിന് എതിരെയുള്ള മിസ്പായിലേക്ക് പോയി. അവിടെ പൂർവകാലത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നവർ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി ചാക്കുടുത്ത് തലയിൽ ചാരം പൂശി ഉപവസിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വിജാതിയർ ദേവീ വിഗ്രഹങ്ങളോട് ആരാഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അവർ നിയമഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചു. അവർ പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങളും ആദ്യഫലങ്ങളും ദശാംശങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയും വ്രതം പൂർത്തിയാക്കിയ നാസീരിയയെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇവരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും? അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം ചവിട്ടി അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപമാനിതരായ പുരോഹിതന്മാർ വിലപിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വിജാതിയർ ഒത്തുചേരുന്നു. അവരുടെ ഗൂഢാലോചനകൾ അങ്ങ് അറിയുന്നുവല്ലോ. അങ്ങയുടെ സഹായമില്ലെങ്കിൽ അവരെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? അനന്തരം അവർ കാഹളം ഊതി വലിയൊരു നിലവിളി ഉയർന്നു. തുടർന്ന് യൂദാസ് ജനങ്ങൾക്ക് നേതാക്കന്മാരെ നിയോഗിച്ചു. 1000, 100, 50, 10 ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച വിവിധ വ്യൂഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. വീട് പണിയുന്നവരോ വിവാഹ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവരോ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നവരോ ഭീരുക്കളോ ആയ എല്ലാവരും നിയമമനുസരിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അതിനുശേഷം സൈന്യം പുറപ്പെട്ട് എമ്മാവൂസിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തെത്തി പാളയം പിടിച്ചു. യൂദാസ് പറഞ്ഞു, അരമുറുക്കി ധീരമായി നിൽക്കുവിൻ. നമ്മെയും നമ്മുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ വിജാതിയരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അതിരാവിലെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുവിൻ. നമ്മുടെ ജനത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെയും ദുസ്ഥിതി കാണുന്നതിനേക്കാൾ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ദൈവഹിതം നിറവേറട്ടെ. ഗോർജിയാസിന്റെ മേൽ വിജയം. യഹൂദരുടെ പാളയത്തിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തുന്നതിന് ഗോർജിയാസ് തയ്യാറായി. ഗോർജിയാസ് 5000 ഭടന്മാരെയും മികച്ച 1000 കുതിരപ്പടയാളികളെയും കൂട്ടി രാത്രിയിൽ പുറപ്പെട്ടു. കോട്ടയിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരാണ് അവന് വഴികാട്ടിയത്. യൂദാസ് ഇതറിഞ്ഞ് തന്റെ ശക്തരായ സഹചരന്മാരോടുകൂടി എമ്മാവൂസിലേക്കുള്ള രാജ്യസൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. സൈന്യം അപ്പോൾ പാളയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗോർജിയാസ് രാത്രി യൂദാസിന്റെ പാളയത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ആരെയും കണ്ടില്ല. അവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവരെ തെരഞ്ഞ് മലകളിലേക്ക് പോയി. പ്രഭാതമായപ്പോൾ യൂദാസ് 3000 പേരോടുകൂടി സമതലത്തിലെത്തി. ആവശ്യത്തിന് വാളും പരിചയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിജാതിയരുടെ പാളയം കോട്ടകളാൽ സുരക്ഷിതവും കുതിരപ്പടയാൽ വലയിതവുമാണെന്ന് അവർ കണ്ടു. പടയാളികൾ യുദ്ധപരിശീലനം നേടിയവരുമായിരുന്നു. യൂദാസ് അനുചരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ എണ്ണം കണ്ട് പരിഭ്രമിക്കേണ്ട. അവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുകയും അരുത്. സൈന്യസമേതം അനുധാവനം ചെയ്ത് ഫറവോയിൽ നിന്ന്
ചെങ്കടലിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർക്കുവിൻ. അവിടുന്ന് നമ്മിൽ പ്രസാദിച്ചു. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഓർക്കുകയും നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്ന ഈ സൈന്യത്തെ ഇന്ന് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. ഇസ്രായേലിന് രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിമോചകനുണ്ടെന്ന് വിജാതീയർ അപ്പോൾ അറിയും. വിദേശീയർ തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ യഹൂദ സൈന്യം എതിരെ വരുന്നത് കണ്ടു. അവർ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. യൂദാസിന്റെ ആളുകൾ കാഹളം മുഴക്കി. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. വിജാതീയർ പരാജിതരായി സമതലത്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. പിൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ വാളിനിരയാക്കിക്കൊണ്ട് യൂദാ സൈന്യം ശത്രുക്കളെ ഗസാറ, ഇതുമയ സമതലം, അസോത്യോസ്, യബ്നിയ എന്നിവിടങ്ങൾ വരെ പിന്തുടർന്നു. 3000-ഓളം പേരെ വധിച്ചു. അനന്തരം യൂദാസിനും പടയാളികളും മടങ്ങിപ്പോയി. യൂദാസ് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൊള്ളവസ്തുക്കളെ മോഹിക്കരുതേ. നമ്മൾ ഇനിയും യുദ്ധം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഗോർജിയ സൈന്യവും മലമുകളിൽ അടുത്തു തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുവിൻ. പിന്നീട് കൊള്ള മുതൽ യഥേഷ്ടം കൈക്കലാക്കാം. യൂദാസ് ഇത് പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മലകളിൽ നിന്ന് ഒരു പടനീക്കം കാണാറായി. തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ യഹൂദർ തുരത്തിയെന്നും പാളയത്തിന് തീ വെച്ചുവെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പുക ഇതിന് തെളിവായിരുന്നു. സംഭവം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഭയവിഹുലരായ അവർ യൂദാസിന്റെ സൈന്യം സമതലത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ഫിലിസ്തീയരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അനന്തരം യൂദാസും കൂട്ടരും ശത്രുപാളയം കൊള്ളയടിക്കാൻ മടങ്ങി വന്നു. ധാരാളം സ്വർണവും വെള്ളിയും നീല ധ്രുവവർണ്ണങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും വിലയേറിയ മറ്റു സാധനങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിച്ചു. മടങ്ങിപ്പോരും വഴി അവർ ദൈവത്തിന് സ്തുതികളും കീർത്തനങ്ങളും പാടി. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്, അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണ്. അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിനെ ഒരു വലിയൊരു വിമോചനം കൈവന്നു. ലിസിയാസിന്റെ ആക്രമണം. വിദേശീയരിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവർ ലിസിയാസിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സംഭവിച്ചതെല്ലാം അറിയിച്ചു. അവൻ പരിഭ്രാന്തരും നഷ്ടധൈര്യനുമായി. കാരണം താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേലിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് രാജാവ് തന്നോട് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ അവന് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ അടുത്ത വർഷം യഹൂദരുടെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ 60,000 ധീരയോദ്ധാക്കളും 5,000 കുതിരപ്പടയാളികളും അവൻ സജ്ജമാക്കി. അവർ ഇദുമയയിലെ ബത്സൂറിൽ എത്തി പാളയമടിച്ചു. യൂദാസ് 10,000 പേരോടുകൂടി അവരെ നേരിട്ടു. ശത്രു സൈന്യം ശക്തമാണെന്ന് കണ്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇസ്രായേലിന്റെ രക്ഷക, അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ കരത്താൽ ശക്തനായ പോരാളിയുടെ ആക്രമണം തകർക്കുകയും സാവൂളിന്റെ പുത്രനായ ജോനാഥന്റെയും അവന്റെ ആയുധവാഹകന്റെയും കരങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഫിലിസ്തീരുടെ പാളയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. അതുപോലെ അങ്ങയുടെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ കൈകളിൽ ഈ സൈന്യത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു തരണമേ. അവർ തങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തെയും കുതിരപ്പടയെയും കുറിച്ച് ലജ്ജിതമാകട്ടെ. ഭീരുത്വം കൊണ്ട് അവരെ നിറയ്ക്കണമേ. അവരുടെ ആത്മധൈര്യത്തെ കെടുത്തിക്കളയണമേ. തങ്ങളുടെ നാശത്തെ ഓർത്ത് അവർ വിറകൊള്ളട്ടെ. അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ വാളിന് അവരെ ഇരയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ നാമം അറിയുന്നവർ അങ്ങയെ പാടി പുകഴ്ത്തട്ടെ. തുടർന്ന് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടി. ലിസിയാസിന്റെ സൈന്യത്തിൽ 5,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തന്റെ പാളയത്തിന്റെ പതനവും ധീരമായി ജീവിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള യഹൂദ സൈന്യത്തിന്റെ സന്നദ്ധയും കണ്ട് ലിസിയാസ് മുൻപത്തേക്കാൾ വലിയൊരു സൈന്യത്തോടുകൂടി യൂദയ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവർ അന്ത്യോക്യയിൽ ചെന്ന് ഒരു പട്ടാളത്തെ ശേഖരിച്ചു. ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം. യൂദാസും സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
നമുക്ക് പോയി വിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധീകരിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിക്കാം. സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർ സിയോൻ മലയിൽ കയറി ചെന്നു. അവിടെ പര്യാപ്തമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരവും അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ബലിപീഠവും അഗ്നിക്കിരയായ വാതിലുകളും അവർ കണ്ടു. മലകളിലോ കാടുകളിലോ എന്ന പോലെ അങ്കണങ്ങളിൽ കുറ്റിച്ചെടികൾ വളർന്നു നിന്നിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാരുടെ മുറികൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നു. അവർ വസ്ത്രം കീറി ഉച്ചത്തിൽ വിലപിക്കുകയും ചാരം പൂശുകയും ചെയ്തു. അവർ കമഴ്ന്നു വീണ് സൂചക കാഹളം മുഴക്കുകയും ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം താൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് വരെ കോട്ടയിലുള്ളവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യൂദാസ് കുറെ പേരെ നിയോഗിച്ചു. നിഷ്കളങ്കരും നിയമത്തോട് കൂറുള്ളവരുമായ പുരോഹിതന്മാരെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവർ വിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കല്ലുകൾ ശുദ്ധമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു. അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദഹന ബലിപീഠം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ആലോചിച്ചു. വിജാതിയർ അശുദ്ധമാക്കിയ ബലിപീഠം തങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപകരമായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിനെ അത് നശിപ്പിച്ചു കളയുക തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. അതനുസരിച്ച് അവർ അത് തച്ചുടയ്ക്കുകയും അതിന്റെ കല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ വന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വരെ അവ ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുന്നിൽ തന്നെ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവർ നിയമം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെത്തിമിനുക്കാത്ത കല്ലുകൾ കൊണ്ട് മുൻപത്തെ പോലെ ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു. വിശുദ്ധ സ്ഥലവും ദേവാലയ അന്തർഭാഗവും വീണ്ടും നിർമ്മിക്കുകയും അങ്കണത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കി. വിളക്കുകാലും ധൂപപീഠവും മേശയും ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവർ പീഠത്തിൽ ധൂപം അർപ്പിക്കുകയും വിളക്കുകാലിലെ ദീപങ്ങൾ തെളിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ പ്രകാശം പരന്നു. അവർ അപ്പം മേശമേൽ വെച്ച് തിരശ്ശീലയിടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അവർ പൂർത്തിയാക്കി. 148 വർഷം 9 മാസമായ ഹിസ്വേലിയന്റെ 25 ദിവസം അവർ അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് പുതുതായി പണിത ദഹന ബലിപീഠത്തിന്മേൽ വിധിപ്രകാരം ബലി അർപ്പിച്ചു. വിജാതിയർ ബലിപീഠം അശുദ്ധമാക്കിയതിന്റെ വാർഷിക ദിവസങ്ങൾ തന്നെ ഗാനാലാപത്തോടു വീണ, കിന്നരം, കൈത്താളം എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടി അവർ അതിന്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. തങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടിത്തന്ന ദൈവത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും സാഷ്ടാംഗം വീണ് ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു. 8 ദിവസത്തേക്ക് അവർ ബലിപീഠത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ആഘോഷിച്ചു. ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ദഹനബലികൾ അർപ്പിച്ചു. മോചനത്തിന്റെയും സ്തുതിയുടേതുമായ ഒരു ബലിയും അവർ അർപ്പിച്ചു. ദേവാലയത്തിന്റെ മുൻവശം സ്വർണ്ണ മകുടങ്ങളും പരിചകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു. വാതിലുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും പുരോഹിതന്മാരുടെ മുറികൾ നന്നാക്കി അവർക്ക് കതകുകൾ പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദം തിരതല്ലി. വിജാതിയുടെ പരിഹാസത്തിന് അറുതി വന്നു. ആണ്ടുതോറും കിസ്ലേവ് മാസത്തിന്റെ 25 ദിവസം മുതൽ 8 ദിവസത്തേക്ക് ആനന്ദത്തോടും ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടി ബലി പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഓർമ്മ ആചരിക്കണമെന്ന് യൂദാസും സഹോദരന്മാരും ഇസ്രായേൽ സമൂഹവും കൂടി തീരുമാനിച്ചു. വിജാതിയർ വീണ്ടും വന്നു തകർത്തു കളയാതിരിക്കത്തക്ക വിധം സിയോൻ മലയുടെ ചുറ്റും ഉയർന്ന മതിലുകളും ബലമേറിയ ഗോപുരങ്ങളും പണിത് അവർ അതിനെ സുരക്ഷിതമാക്കി. അവൻ ഒരു കാവൽ സൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ചു. ഇദുമയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ശക്തി ദുർഗമായി സൂറിനെ കോട്ടകളാൽ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മക്കബായർ 4-ാം അധ്യായം തീർന്നു. മക്കബയർ 5-ാം അധ്യായം. ഇദുമേയർക്കും അമോന്യർക്കുമെതിരെ. ബലിപീഠം പണിതെന്നും വിശുദ്ധ സ്ഥലം പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചെന്നും അറിഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള വിജാതിയർ അത്യന്തം കുപിതനായി.
തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചിരുന്ന യാക്കോബ് വംശജരെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ ഉറച്ചു. ജനത്തെ വധിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇതുമേയായിലുള്ള ഏസാവിന്റെ മക്കളെ യൂദാസ് അക്രബത്തനയിൽ വെച്ച് ആക്രമിച്ചു. കാരണം അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ തക്കം നോക്കി കഴിയുകയായിരുന്നു. അവൻ അവർക്ക് കനത്ത ആഘാതം ഏൽപ്പിച്ചു. അവരെ അപമാനിതരാക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ജനത്തിന് കെണിയൊരുക്കുകയും പെരുവഴികളിൽ അവർക്കെതിരെ ഒളിപ്പോര് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന ബയാൻ സന്തതികളുടെ ദുഷ്ടതയും യൂദാസ് ഓർമ്മിച്ചു. അവൻ അവരെ അവരുടെ ഗോപുരങ്ങളിൽ അടച്ചു. അവരെ നിശേഷം നശിപ്പിക്കണമെന്നുറച്ച് അവൻ അവർക്കെതിരെ പാളയമടിച്ചു. ഗോപുരങ്ങളെയും അവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും അഗ്നിക്കിരയാക്കി. പിന്നീട് അവൻ അമോന്യർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. തിമോത്തേയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രബലമായ ഒരു സൈന്യത്തെയും വളരെയധികം ആളുകളെയും അവിടെ അവന് നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഒട്ടേറെ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്ത് അവൻ അവരെ നിശേഷം പരാജയപ്പെടുത്തി. യാസേറും ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളും പിടിച്ചടക്കിയതിനു ശേഷം അവൻ യൂദയായിലേക്ക് മടങ്ങി. ഗിലെയാദിലും ഗലീലിലും യുദ്ധം. ഗിലെയാദിലെ വിജാതിയർ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേലിയർക്കെതിരെ സംഘടിച്ച് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ മാർഗം ആരാഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർ ദത്തേമ കോട്ടയിൽ അഭയം തേടി. യൂദാസിനും സഹോദരന്മാർക്കും ഇപ്രകാരം ഒരു കത്തയച്ചു: ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള വിജാതീയർ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്ന കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണവർ. തിമോത്തേയോസ് അവരുടെ നേതാവ്. വന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക. ഞങ്ങളിൽ വളരെ പേർ ഇതിനകം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തോബു ദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരർ എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെട്ടു. ശത്രുക്കൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും കുട്ടികളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. സ്വത്തുക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും 1000-ഓളം പേരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ഈ കത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗലീലായിൽ നിന്നും കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളോടുകൂടിയ വേറെ ചില ദൂതന്മാർ വന്ന് സമാനമായൊരു സന്ദേശം അറിയിച്ചു: ഞങ്ങളെ സമൂലം നശിപ്പിക്കാൻ ടോളമായിസ്, ടയീർ, സീദോൻ, ഗലീലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അണിനിരക്കുന്നു. യൂദാസും ജനങ്ങളും ഈ വാർത്തകൾ കേട്ടയുടനെ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയും ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാവുകയും ചെയ്യുന്ന സഹോദരർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വലിയൊരു സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി. യൂദാസ് സഹോദരനായ ശിമയോനോട് പറഞ്ഞു: വേണ്ടത്ര ആളുകളെയും കൂട്ടി ഗലീലയിൽ ചെന്ന് സഹോദരരെ രക്ഷിക്കുക. ഞാനും സഹോദരൻ ജോനാഥനും ഗലിയാദിലേക്ക് പോകാം. സക്കറിയായുടെ പുത്രൻ ജോസഫിനെയും നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരുവനായ അസറിയായെയും ബാക്കി സേനകളോടുകൂടി യൂദയ കാക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തി. അവൻ അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു: ഈ ജനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം ഏറ്റെടുക്കുവിൻ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നതുവരെ വിജാതിയരുടെ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. അനന്തരം ശിമയോനോടുകൂടെ ഗലീലയിലേക്ക് പോകാൻ 3000 പേരും യൂദാസിനോടുകൂടെ ഗലദായിലേക്ക് 8000 പേരും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ശിമയോൻ ഗലീലയിൽ ചെന്ന് വിജാതിയർക്കെതിരെ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു. ടോളമായിസിന്റെ കവാടം വരെ അവൻ അവരെ പിന്തുടർന്നു. 3000-ഓളം പേരെ വധിച്ചു. അവരെ കൊള്ളയടിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൻ ഗലീലയിലെയും അബർത്തായിലെയും യഹൂദരെ അവരുടെ ഭാര്യമാരോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും വസ്തുവകളോടും കൂടി ആഹ്ലാദപൂർവം യൂദയായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യൂദാസ് മക്കബയേസും സഹോദരൻ ജോനാഥനും ജോർദാൻ കടന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ 3 ദിവസത്തെ യാത്ര പിന്നിട്ടു. അവിടെ നബത്തേയർ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഗിലെയാദിലുള്ള സഹോദരർക്ക് സംഭവിച്ചവയെല്ലാം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരിൽ അനേകം പേരെ ബോസ്ര, ബോസോർ, അലേമ, കാസ്ഹോ, മക്കേദ്, കാർണയിം എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ
ബന്ധനസ്ഥരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവ സുശക്തങ്ങളായ പട്ടണങ്ങളാണ്. കുറെ പേരെ ഗിലെയാദിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളിലും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. നാളെ തന്നെ കോട്ടകൾ ആക്രമിക്കുന്നതിനും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആളുകളെ സമൂലം നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ശത്രുക്കൾ ഒരുങ്ങുന്നു. യൂദാസും സൈന്യവും തിടുക്കത്തിൽ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ബോസ്രായിലെത്തി. അവൻ നഗരം കീഴടക്കി. പുരുഷന്മാരെ എല്ലാവരെയും വാളിനിരയാക്കി. വസ്തുവകൾ കൊള്ളയടിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ നഗരം തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. രാത്രിയായപ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ദത്തേമാക്കോട്ടെ വരെ എത്തി. പ്രഭാതത്തിൽ അസഖ്യം ആളുകൾ കോട്ട പിടിച്ചടക്കാനും അതിലുള്ള യഹൂദരെ ആക്രമിക്കാനും കോവണികളും യന്ത്രമുട്ടികളുമായി മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതും കണ്ടു. യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്നും നഗരത്തിന്റെ വിലാപം വലിയ നിലവിളികളോടും കാഹളധ്വനികളോടും കൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്നും യൂദാസ് കണ്ടു. അവൻ തന്റെ അണികളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പൊരുതുവിൻ. സൈന്യത്തെ 3 ഗണമായി തിരിച്ച് അവൻ ശത്രുനിരയുടെ പിന്നിലെത്തി. അവന്റെ സൈന്യഗണങ്ങൾ കാഹളം മുഴക്കുകയും ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. മക്കബെയൂസ് ആണ് തങ്ങളെ നേരിടാൻ വരുന്നതെന്നറിഞ്ഞ തിമോത്തേയോസിന്റെ സൈന്യം പിന്തിരിഞ്ഞോടി. യൂദാസ് അവർക്ക് കനത്ത ആഘാതമേൽപ്പിച്ചു. ഏകദേശം 8000 പേർ അന്ന് വധിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവൻ അലേമായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അതിനെ യുദ്ധത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും വധിച്ചു. പട്ടണം കൊള്ളയടിച്ചതിന് ശേഷം അത് തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അവൻ കാസ്ഫോ, മക്കേദ്, ബോസാർ എന്നിവയും ഗിലെയാദിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളും പിടിച്ചടക്കി. തിമോത്തേയോസ് മറ്റൊരു സൈന്യത്തെ ശേഖരിച്ച് നദിയുടെ മറുകരയിൽ റഫോണിനെതിരെ പാളയമടിച്ചു. അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് യൂദാസ് ചാരന്മാരെ അയച്ചു. അവർ മടങ്ങി വന്നു പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സകല വിജാതീയരും അവന്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്. അത് വലിയൊരു സൈന്യമാണ്. സഹായത്തിന് അറബികളെ അവർ കൂലിക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അവർ നദിക്ക് അക്കരെ പാളയമടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ട യൂദാസ് അവരെ നേരിടാൻ പുറപ്പെട്ടു. യൂദാസും സൈന്യവും നദിക്ക് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ തിമോത്തേയോസ് തന്റെ സേനാധിപന്മാരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ ആദ്യം നദി കടന്നു വരുമെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ ചെറുക്കുക സാധ്യമല്ല. അവൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് തീർച്ച തന്നെ. മറിച്ച് ഭയം തോന്നി അവൻ അക്കരെ തന്നെ പാളയമടിച്ചാൽ നമുക്ക് നദി കടന്നു ചെന്ന് അവനെ തോൽപ്പിക്കാം. നദിയുടെ കരയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ യൂദാസ് ജനങ്ങളിലെ നിയമജ്ഞന്മാരെ അവിടെ കാവൽ നിർത്തി. അവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു, ആരെയും പാളയം അടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടട്ടെ. അവൻ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ആദ്യം നദി കടന്നു. സൈന്യം അവനെ അനുഗമിച്ചു. വിജാതിയർ പരാജിതരായി. ആയുധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ കാർണയിമിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഭയം തേടി. യൂദാസ് നഗരം പിടിച്ചടക്കി. ക്ഷേത്രത്തെ അതിലുള്ള എല്ലാവരോടും കൂടി അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അങ്ങനെ കാർണയും കീഴടക്കപ്പെട്ടു. യൂദാസിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. യൂദാ ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ വലുപ്പ ചെറുപ്പ ഭേദമന്യേ ഗിലാദായിലെ സകല ഇസ്രായേൽക്കാരെയും അവരുടെ ഭാര്യമാരോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും വസ്തുവകളോടും കൂടി യൂദാസ് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി. വലിയൊരു സംഘമായിരുന്നു അത്. അവർ കഫർനാമിലെത്തി. അത് മാർഗമധ്യേയുള്ള വലുതും സുശക്തവുമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു. വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിഞ്ഞ് അതിനെ ചുറ്റിപ്പോവുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അതിലൂടെ തന്നെ പോകേണ്ടിയിരുന്നു. നഗരവാസികൾ കവാടങ്ങളിൽ കല്ലുകൾ വച്ച് അവരെ പ്രതിരോധിച്ചു. അപ്പോൾ യൂദാസ് അവർക്ക് ഒരു സൗഹൃദ സന്ദേശം കൊടുത്തുവിട്ടു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയിക്കൊള്ളട്ടെ. ആരും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. കാൽനടയായി ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം. എന്നാൽ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു.
അതാതിടങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിക്കാൻ യൂദാ സൈന്യത്തിന് ആജ്ഞ നൽകി. സൈന്യം നിലയുറപ്പിച്ചു. അത് പകലും രാത്രിയും അവർ നഗരത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു. നഗരം അവന്റെ പിടിയിലായി. പുരുഷന്മാരെയെല്ലാം അവൻ വാളിനിരയാക്കി. നഗരം ഇടിച്ചു നിരത്തി, കൊള്ളയടിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങളുടെ മീതെ കൂടെ അവൻ നഗരം കടന്നു. അനന്തരം അവർ യോർദാൻ കടന്ന് ബെത്ഷാനിന് എതിരെയുള്ള വിസ്തൃതമായ സമതലത്തിലെത്തി. യൂദാദേശത്ത് എത്തുന്നതുവരെ യാത്രയിലുടനീളം യൂദാസ് ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പിറകിലായി പോകുന്നവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിക്കാതെ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി മടങ്ങിയെത്തി. അതിനാൽ സന്തോഷത്തോടും ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടി അവർ സിയോൻ മലയിലേക്ക് പോയി ദഹന ബലികൾ അർപ്പിച്ചു. യാമ്നിയായിൽ തോൽവി. യൂദാസും ജോനാഥനും ഗിലയാദിലും അവരുടെ സഹോദരൻ ശിമയോൻ ടോളമായിസിനെതിരെയുള്ള ഗലീലയുമായിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ധീരപരാക്രമങ്ങളെയും വീരോചിതമായ യുദ്ധങ്ങളെയും കുറിച്ച് സേനാനായകന്മാരായ അസറിയായും സക്രിയായുടെ പുത്രൻ ജോസഫും കേട്ടു. അവർ പറഞ്ഞു, നമുക്കും കീർത്തി നേടാം, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിജാതീയരോടും യുദ്ധം ചെയ്യാം. അവർ തങ്ങളുടെ സൈന്യനിരകൾക്ക് ആജ്ഞ കൊടുത്തു. അവർ യാമിനിയായിക്കെതിരെ നീങ്ങി. ഗോർജിയാസും സൈന്യവും അവരെ നേരിടാൻ പട്ടണത്തിന് പുറത്തു നിന്നും അവർ ജോസഫിനെയും അസറിയായെയും തുരുത്തി. യൂദയായുടെ അതിർത്തികൾ വരെ അവരെ ഓടിച്ചു. ഇസ്രായേൽക്കാരിൽ 2000-ഓളം പേർ അന്ന് മരിച്ചു വീണു. യൂദാസിനെയും സഹോദരന്മാരെയും അനുസരിക്കാതെ ധീരകൃത്യം ചെയ്യാൻ മോഹിച്ച സേനാനായകന്മാർ നിമിത്തം ജനത്തിന് ഈ കനത്ത പരാജയം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന് മോചനം നേടിക്കൊടുത്തവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല ഇവർ. യൂദാസും സഹോദരന്മാരും ഇസ്രായേലിലും വിജാതീയരുടെ ഇടയിലും അവരുടെ നാമം അറിയിക്കപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും സമാദരിക്കപ്പെട്ടു. ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ചുറ്റും കൂടി അവരെ പുകഴ്ത്തി. പിന്നീട് യൂദാസും സഹോദരന്മാരും തെക്കോട്ട് സൈന്യത്തെ നയിച്ച് ഏസാവു വംശത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ഹെബ്രോണും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളും അവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തി. കോട്ടകൾ തകർത്തു. ചുറ്റുമുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അനന്തരം ഫിലിസ്ത്യ ദേശം ആക്രമിക്കാൻ അവൻ മരീസായിലൂടെ കടന്നുപോയി. അന്ന് തങ്ങളുടെ ധീരത പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിശൂന്യമായി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ട ഏതാനും പുരോഹിതന്മാർ മരിച്ചു വീണു. യൂദാസ് ഫിലിസ്ത്യ ദേശത്തെ അസോത്തുസിലേക്ക് തിരിച്ചു. അവൻ അവരുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ തകർത്തു. ദേവന്മാരുടെ കൊത്തുവിഗ്രഹങ്ങൾ തീയിലിട്ട് ചുട്ടു. നഗരങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ യൂദയാദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി. 6-ാം അധ്യായം. അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസിന്റെ മരണം. അന്തിയോക്കസ് രാജാവ് ഉത്തരപ്രവിശ്യകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പേർഷ്യയിലെ എലിമായിസ് സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു നഗരമാണെന്ന് കേട്ടു. ഫിലിപ്പിന്റെ പുത്രനും ഗ്രീക്കുകാരെ ആദ്യം ഭരിച്ച മക്കദോനിയ രാജാവുമായ അലക്സാണ്ടർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു പോയ സ്വർണ പരിചകൾ, കവചങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ അന്തിയോക്കസ് വന്ന് നഗരം പിടിച്ചടക്കി കൊള്ള ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അത് സാധിച്ചില്ല. കാരണം അവന്റെ തന്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയ നഗരവാസികൾ അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ചെറുത്തുനിന്നു. യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്ത അന്തിയോക്കസ് ഭഗ്നാശനായി ബാബിലോണിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി. യൂദയാദേശം ആക്രമിക്കാൻ പോയ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പേർഷ്യയിൽ വെച്ച് ഒരു ദൂതൻ അന്തിയോക്കസിനെ അറിയിച്ചു. ലിസിയാസ് ആദ്യം ശക്തമായൊരു സൈന്യവുമായി ചെന്നെങ്കിലും യഹൂദർ അവനെ തുരത്തി ഓടിച്ചു. തങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ച സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ, കൊള്ളവസ്തുക്കൾ എന്നിവ കൊണ്ട് യഹൂദരുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചിരുന്നു.
ജെറുസലേമിലെ ബലിപീഠത്തിൽ അവൻ സ്ഥാപിച്ച മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹം അവർ തച്ചുടച്ചു. വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനു ചുറ്റും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഉയരമുള്ള മതിലുകൾ പണിയുകയും അവന്റെ നഗരമായ ബെത്സൂറിനെ കോട്ടകെട്ടി സുശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് അത്ഭുത സ്തബ്ധനായി. തന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തതുമൂലം ദുഃഖാർത്ഥനും രോഗിയുമായി തീർന്ന അവൻ കിടപ്പിലായി. ആഴമേറിയ ദുഃഖത്തിന് അധീനനായി തീർന്ന അവൻ വളരെ നാൾ കിടക്കയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. മരണം അടുത്തുവെന്ന് അവന് ഉറപ്പായി. അതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാതായിരിക്കുന്നു. ആകുലതയാൽ എൻ്റെ ഹൃദയം തകരുന്നു. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു, പ്രതാപകാലത്ത് ദയാലുവും ജനസമ്മതനുമായിരുന്ന എനിക്ക് എത്ര വലിയ ദുരിതമാണ് വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര ആഴമുള്ള കയത്തിൽ ഞാൻ വീണുപോയിരിക്കുന്നു. ജെറുസലേമിൽ ഞാൻ ചെയ്ത അകൃത്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അവളുടെ ജനകരജത പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കവർച്ച ചെയ്തു. ഒരു കാരണവും കൂടാതെ യൂദയ നിവാസികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സൈന്യത്തെ വിട്ടു. ഇതിനാലാണ് ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നുകൂടിയതെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ഇതാ, അന്യദേശത്ത് കിടന്ന് ദുഃഖാധിക്യത്താൽ ഞാൻ മരിക്കുന്നു. അന്തിയോക്കസ് അഞ്ചാമൻ. അനന്തരം അവൻ സ്നേഹിതന്മാരിൽ ഒരുവനായ ഫിലിപ്പിനെ വിളിച്ച് അവനെ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി നിയമിച്ചു. തന്റെ പുത്രനായ അന്തിയോക്കസിനെ കിരീടാവകാശിയായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടുകൂടെ അവൻ ഫിലിപ്പിന് തന്റെ കിരീടവും മേലങ്കിയും മുദ്രമോതിരവും നൽകി. അന്തിയോക്കസ് രാജാവ് 141 വർഷം അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു. രാജാവ് മരിച്ചതറിഞ്ഞ് ലിസിയാസ് രാജാവിന്റെ പുത്രനും താൻ ബാല്യം മുതലേ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവനുമായ അന്തിയോക്കസിനെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിക്കുകയും അവന് യൂപ്പാത്തോർ എന്ന് പേര് നൽകുകയും ചെയ്തു. ലിസിയാസിന്റെ 2ാം ആക്രമണം. ഈ കാലത്ത് കോട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനു ചുറ്റും ഇസ്രായേലിനെ വളഞ്ഞ് അവരെ ദ്രോഹിക്കാനും വിജാതീയരെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ യൂദാസ് നിശ്ചയിച്ചു. അതിനായി അവൻ ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. 150-ാം വർഷം അവർ ഒത്തൊരുമിച്ച് കോട്ട ആക്രമിച്ചു. ഉപരോധത്തിനായി യൂദാസ് ഗോപുരങ്ങളും യന്ത്രമുട്ടികളും സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ശത്രുക്കളുടെ കാവൽ സേനയിൽ ചിലർ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അധർമ്മികളായ കുറെ ഇസ്രായേലിലും അവരോട് ചേർന്ന് അവർ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, നീതി നടത്താനും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യാനും അങ്ങ് എത്ര കാലം വൈകും? അങ്ങയുടെ പിതാവിനെ സേവിക്കാനും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാനും ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ തന്നെ കോട്ട ആക്രമിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളിൽ പിടികിട്ടിയവരെ അവർ വധിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വസ്തുവകൾ കൈയടക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല, അയൽ രാജ്യങ്ങളെയും അവർ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ജെറുസലേം കോട്ട പിടിച്ചടക്കാൻ അതിനെതിരെ പാളയം അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ മന്ദിരവും ബെത്സൂറും അവർ കോട്ട കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങ് അവരെ ഉടനെ തടയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇനിയും മുന്നേറും. പിന്നീട് അവരെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. ഇത് കേട്ട് രാജാവ് ക്രുദ്ധനായി. അവൻ സ്നേഹിതരെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും അധികാരികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി. അന്യരാജ്യങ്ങളിലും ദ്വീപുകളിലും നിന്നുള്ള കൂലിപ്പട്ടാളവും അവനോട് ചേർന്നു. 1,00,000 ഭടന്മാരും 20,000 കുതിരപ്പടയാളികളും യുദ്ധപരിചയമുള്ള 32 ആനകളും അടങ്ങിയതായിരുന്നു അവന്റെ സൈന്യം. അവർ ഇദുമേയായിലൂടെ കടന്ന് ബെത്സൂറിനെതിരെ പാളയമടിച്ചു. യന്ത്രമുട്ടിയും സ്ഥാപിച്ച് അനേകം ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്തു. എന്നാൽ യഹൂദർ കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്തു വന്ന് അവ തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും പൗരുഷത്തോടെ പൊരുതുകയും ചെയ്തു. യൂദാസ് കോട്ടയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി. രാജാവിനെ പാളയത്തിനെതിരെ ബെത്സക്രിയായിൽ പാളയമടിച്ചു.
അതിരാവിലെ രാജാവ് സൈന്യത്തെ ബേത്സക്രിയയിലുള്ള വഴിയിലൂടെ അതിവേഗം നയിച്ചു. അവൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. കാഹളം മുഴക്കി, മുന്തിരിച്ചാറും മൾബറി നീരും നൽകി അവർ ആനകളുടെ യുദ്ധവീര്യം ഉണർത്തി. സേനാവ്യൂഹത്തിൽ പലയിടത്തായി അവയെ നിർത്തി. ഓരോ ആനയോടും കൂടെ ഇരുമ്പ് കവചവും പിത്തളത്തൊപ്പിയും ധരിച്ച 1000 ഭടന്മാരെയും സമർത്ഥരായ 500 കുതിരപ്പടയാളികളെയും നിർത്തി. അവർ ആനയുടെ അടുക്കൽ സജ്ജരായി നിന്നു. അത് പോകുന്നിടത്തേക്ക് അവരും പോയി. അവർ അതിനെ വിട്ടുമാറിയില്ല. ഓരോ ആനയുടെയും പുറത്ത് തടികൊണ്ടുള്ള സുശക്തവും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുമായ അമ്പാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകമായ പടച്ചമയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവയെ ആനയോട് ബന്ധിച്ചിരുന്നത്. ഓരോന്നിലും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആയുധധാരികളായ 4 പടയാളികളും ഇന്ത്യക്കാരനായ പാപ്പാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുതിരപ്പടയാളികളിൽ ശേഷിച്ചവർ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും നിലയുറപ്പിച്ചു. സേനാവ്യൂഹം അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി. സ്വർണവും പിത്തളയും കൊണ്ടുള്ള പരിചകളിൽ തട്ടി സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചപ്പോൾ കുന്നുകൾ തിളങ്ങുകയും കത്തുന്ന പന്തങ്ങൾ പോലെ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. രാജസൈന്യത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉയർന്ന കുന്നുകളിലൂടെയും മറ്റേ വിഭാഗം സമതലങ്ങളിലൂടെയും ക്രമമായി ധീരതയോടെ മുന്നേറി. ആ വലിയ പടനീക്കത്തിന്റെ ആരവും ആയുധങ്ങളുടെ ഇരമ്പലുകളും കേട്ടവരെല്ലാം ഭയചകിതരായി. ആ വ്യൂഹം അത്രയ്ക്ക് വലുതും ശക്തവുമായിരുന്നു. യൂദാസും സൈന്യവും അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടി. രാജസൈന്യത്തിലെ 600 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവരാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏലയാസർ യുദ്ധമൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നിന്മേൽ രാജകീയമായി പടച്ചട്ട സജ്ജീകരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു ആ മൃഗത്തിന്. രാജാവ് അതിന്റെ പുറത്തിരിക്കുമെന്ന് അവൻ കരുതി. സ്വജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും തനിക്ക് ശാശ്വത കീർത്തി നേടാനും വേണ്ടി അവൻ ജീവൻ സമർപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധനായി. ആ മൃഗത്തിന്റെ അടുക്കലെത്താൻ അവൻ ഈറോടെ സൈന്യവ്യൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് കുതിച്ചു. ഇടത്തും വലത്തുമുള്ളവരെ അവൻ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി. ശത്രുക്കൾ ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് ചിതറി. അവൻ ചെന്ന് ആനയുടെ കീഴെ എത്തി അതിനെ അടിയിൽ നിന്നും കുത്തിക്കൊന്നു. അത് അവന്റെ മേൽ വീണ് അവൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. രാജസൈന്യത്തിന്റെ ശക്തിയും ഭീകരതയും ആക്രമണവും കണ്ട് യഹൂദർ പിന്തിരിഞ്ഞോടി. രാജാവിന്റെ പടയാളികൾ അവർക്കെതിരെ ജെറുസലേമിലേക്ക് നീങ്ങി. അവർ യൂദയായിലും സിയോൻ മലയിലും പാളയമടിച്ചു. രാജാവ് ബെത്സൂർ നിവാസികളുമായി സമാധാന ഉടമ്പടി ചെയ്തു. അവർ നഗരം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു. കാരണം ഉപരോധത്തെ ചെറുക്കുവാൻ വേണ്ടത്ര ക്ഷണസാധനങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ദേശത്തിന്റെ സാപത്ത് വർഷമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാജാവ് ബെത്സൂർ കൈവശപ്പെടുത്തി അവിടെ ഒരു കാവൽ സൈന്യത്തെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനു മുമ്പിൽ പാളയമടിച്ചു. വളരെ നാൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അവൻ ഉപരോധ ഗോപുരം, അഗ്നിയും കല്ലും വർഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന യന്ത്രങ്ങളും അമ്പെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും തെറ്റാലികളും സജ്ജമാക്കി. അവരുടേതിനോട് കിടം പിടിക്കുന്ന യുദ്ധ യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് യഹൂദർ അവരെ ഏറെക്കാലത്തേക്ക് ചെറുത്തു നിന്നു. എന്നാൽ അത് 7-ാം സംവത്സരമായിരുന്നതിനാൽ കലവറകളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു.
വിജാതീയരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട യൂദയായിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ കലവറയിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ഏതാനും പേർ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ക്ഷാമം രൂക്ഷമായിരുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ളവർ ചിതറി താന്താങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോയി. മതസ്വാതന്ത്ര്യം. തന്റെ മകൻ അന്തിയോക്കസിനെ കിരീടാവകാശിയായി വളർത്തുന്നതിന് അന്തിയോക്കസ് രാജാവ് മരണത്തിന് മുമ്പ് നിയോഗിച്ചിരുന്ന ഫിലിപ്പ് രാജാവിനോടുകൂടെ പോയിരുന്ന പടയാളികളുമായി പേർഷ്യ, മേദിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്നുവെന്നും ഭരണം കൈയടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ലിസിയാസ് കേട്ടു. അതിനാൽ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിടാൻ അവൻ കൽപ്പന നൽകി. രാജാവിനോട്, സൈന്യാധിപന്മാരോടും ജനങ്ങളോടും അവൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും കൂടുതൽ ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നു. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. നാം ഉപരോധിക്കുന്ന സ്ഥലം സുശക്തമാണ്. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായും വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ ജനങ്ങളോടും രാജ്യത്തോടും ഉടമ്പടി ചെയ്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാം. അവർ മുമ്പത്തെ പോലെ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ. നമ്മൾ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ നീക്കിക്കളഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ അവർ കുപിതരായി ഈ വിധം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഈ അഭിപ്രായവും രാജാവിനും സൈന്യാധിപന്മാർക്കും സ്വീകാര്യമായി. രാജാവ് യഹൂദരുമായി സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു. അവർ അതിന് സമ്മതിച്ചു. രാജാവും സൈന്യാധിപന്മാരും ശബ്ദപൂർവം ഉറപ്പുകൊടുത്ത വ്യവസ്ഥകളിന്മേൽ യഹൂദർ ആ കോട്ട വിട്ടുപോയി. എന്നാൽ സിയോൻ മലയിലെത്തിയ രാജാവ് ആ സ്ഥലം എത്ര ബലവത്തായ കോട്ടയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ താൻ ചെയ്ത ശപഥം ലംഘിച്ച് അതിനു ചുറ്റുമുള്ള മതിലുകൾ തകർക്കാൻ ആജ്ഞ നൽകി. അനന്തരം അതിവേഗം അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു. നഗരം ഫിലിപ്പ് കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നതായി അവൻ കണ്ടു. ഉടനെ ഫിലിപ്പിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവൻ നഗരം പിടിച്ചെടുത്തു. ഇനി അധ്യായം 7, ദെമത്രിയൂസ് ഒന്നാമൻ. ആരും ഇല്ലേ? വായിക്കണോ? ഹലോ. 1 Micaiah chapter 7. ദെമേത്രിയോസ് ഒന്നാമൻ. 151 ആണ്ട് സെല്യൂക്കസിന്റെ മകൻ ദെമേത്രിയോസ് റോമായിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകളോടുകൂടെ ജലമാർഗം കടൽ തീരത്തുള്ള ഒരു നഗരത്തിലെത്തി അവിടെ ഭരണം തുടങ്ങി. അവൻ പിതാക്കന്മാരുടെ രാജധാനിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടാളം അന്തിയോക്കസിനെയും ലിസിയാസിനെയും പിടികൂടി. ഇതറിഞ്ഞ രാജാവ് പറഞ്ഞു, അവരുടെ മുഖം കാണാൻ എനിക്കിടവരാതിരിക്കട്ടെ. അതനുസരിച്ച് സൈന്യം അവരെ വധിച്ചു. ദെമേത്രിയൂസ് സിംഹാസനരൂഢനായി. ഇസ്രായേലിലെ നിയമനിഷേധകരും അധർമ്മികളുമായ എല്ലാവരും അവനോട് ചേർന്നു. പ്രധാന പുരോഹിതനാകാൻ മോഹിച്ച അൽക്കിമൂസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ നേതാവ്.
അവർ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ രാജസന്നിധിയിൽ ഇപ്രകാരം കുറ്റാരോപണം നടത്തി: യൂദാസും സഹോദരന്മാരും കൂടി അങ്ങയുടെ മിത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളെ തുരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ അയച്ചാലും അവൻ ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിനും യൂദാസ് എത്രയോ നാശങ്ങൾ വരുത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെയും അവരുടെ പിണിയാളുകളെയും ശിക്ഷിക്കട്ടെ. തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരുവനും നദിക്ക് അക്കരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ ഭരണാധിപനുമായ ബെക്കിദേസിനെ രാജാവ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. അവൻ രാജ്യത്ത് സുസമ്മതനും രാജാവിനോട് വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു. ഇസ്രായേല്യരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൽപ്പനയുമായി രാജാവ് അവനെ അയച്ചു. അധർമ്മിയായ അൽക്കിമൂസിനെ മഹാപുരോഹിതനായി നിയമിച്ച് അവനെയും കൂട്ടത്തിൽ വിട്ടു. അവർ വലിയൊരു സൈന്യവുമായി യൂദാദേശത്തെത്തി. യൂദാസിനോടും സഹോദരന്മാരോടും സഖ്യം ചെയ്യാമെന്ന വ്യാജ സന്ദേശവുമായി ബെക്കിദേസ് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. എന്നാൽ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് യൂദാസും കൂട്ടരും ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചില്ല. കാരണം വലിയൊരു സൈന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ബെക്കിദേസ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ന്യായമായ വ്യവസ്ഥകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘം നിയമജ്ഞർ അൽക്കിമൂസിന്റെയും ബെക്കിദേസിന്റെയും അടുത്തു ചെന്നു. ഇസ്രായേലിൽ ഹസിദേയരാണ് സമാധാന അഭ്യർത്ഥനയുമായും ആദ്യം ചെന്നത്. അവർ പറഞ്ഞു: അഹ്റോന്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരോഹിതനാണല്ലോ സൈന്യവുമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അവൻ നമ്മെ ദ്രോഹിക്കുകയില്ല. അൽക്കിമൂസ് സമാധാന പ്രിയനായി അവരോട് സംസാരിച്ചു: നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാരെയോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല എന്ന് അവൻ അവരോട് ശപഥം ചെയ്തു. അവർ അവനെ വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ അവൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവരിൽ 60 പേരെ പിടിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധരുടെ ശരീരങ്ങൾ അവർ ജെറുസലേമിന് ചുറ്റും ചിതറിച്ചു. അവരുടെ രക്തം അവിടെയെല്ലാം ചൊരിഞ്ഞു. അവരെ സംസ്കരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന വചനം അനുസരിച്ച് തന്നെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും സംഭ്രാന്തിയും ജനത്തിനിടയിൽ വ്യാപിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു: സത്യവും നീതിയും ഇല്ലാത്തവരാണിവർ. ശപഥം ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച ഉടമ്പടി ഇവർ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനകം ബെക്കിദേസ് ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് ബെത്സൈദിൽ പോയി പാളയമടിച്ചു. തന്റെ പക്ഷം ചേർന്നവരിൽ വളരെ പേരെയും ജനങ്ങളിൽ ചിലരെയും അവൻ സൈന്യം അയച്ച് പിടിച്ചു വന്ന ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ എറിഞ്ഞു. അവൻ രാജ്യം അൽക്കിമൂസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. സഹായത്തിനൊരു സേനയും നിർത്തി. ബെക്കിദേസ് രാജസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി. അൽക്കിമൂസ് പ്രധാന പുരോഹിതനാകാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. ജനത്തെ അലട്ടിയിരുന്നവർ അവനോട് ചേർന്നു. യൂദാദേശം അവർ കീഴടക്കി. ഇസ്രായേലിന് കനത്ത നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. അൽക്കിമൂസും അനുയായികളും ഇസ്രായേൽക്കാരോട് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾ യൂദാസ് കണ്ടു. അത് വിജാതിയർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ അധികമായിരുന്നു. യൂദായിൽ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് കൂറുമാറിയ ആളുകളോട് യൂദാസ് പ്രതികാരം ചെയ്തു. നഗരവാസികൾ നാട്ടിൻ പുറത്തേക്ക് കടക്കാതെ പ്രതിരോധവും ഏർപ്പെടുത്തി. യൂദാസും കൂട്ടരും ശക്തി ആർജിച്ചു വരികയാണെന്നും അവരെ എതിരാകാൻ തനിക്ക് സാധ്യമല്ലെന്നും അൽക്കിമൂസ് മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ അവൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കലെത്തി അവർക്കെതിരെ ദുരാരോപണങ്ങൾ നടത്തി. നിക്കാനോർ യൂദായിൽ. തന്മൂലം രാജാവ് യഹൂദനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കൽപ്പനയുമായി തന്റെ പ്രഗത്ഭ സൈന്യാധിപരിൽ ഒരുവനും ഇസ്രായേലിന്റെ ബദ്ധശത്രുവുമായ നിക്കാനോറിനെ അയച്ചു. നിക്കാനോർ ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായി ജെറുസലേമിൽ വന്നു. അവൻ യൂദാസിനും സഹോദരന്മാർക്കും വഞ്ചനാപരമായ ഒരു സമാധാന സന്ദേശം അയച്ചു: നമ്മൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം സന്ദർശിക്കാൻ കുറച്ചു പേരുമായി ഞാൻ വരാം. അവർ യൂദാസിന്റെ അടുത്തെത്തി. അവർ പരസ്പരം സമാധാന ആശംസകൾ നേർന്നു. എന്നാൽ വൈരി യൂദാസിനെ പിടികൂടാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. ചതിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നിക്കാനോർ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് യൂദാസ് ഗ്രഹിച്ചു. അവൻ ഭയപ്പെട്ട നിക്കാനോറിനെ വീണ്ടും കാണാൻ വിസമ്മതിച്ചു. തന്റെ തന്ത്രം പുറത്തായെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന് നിക്കാനോർ കഫർ സലാമയിലേക്ക് പോയി. അവന്റെ സൈന്യത്തിലെ 500ഓളം പേർ നിലംപതിച്ചു. ശേഷിച്ചവർ നഗരത്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിക്കാനോർ സിയോൻ മലയിലേക്ക് പോയി. ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ചില പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണികളും അവനെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാനും രാജാവിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദഹനബലി കാണിക്കാനും വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നാൽ അവൻ അവരെ പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ധിക്കാരപൂർവ്വം ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ രോഷാകുലനായി ശബ്ദം ചെയ്തു: ഇപ്രാവശ്യം യൂദാസും സൈന്യവും എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ
ഞാൻ സുരക്ഷിതനായി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ ആലയം അഗ്നിക്കിരയാക്കും. അനന്തരം അവൻ ക്രുദ്ധനായി ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇത് കേട്ട പുരോഹിതന്മാർ അകത്തേക്ക് കയറി ബലിപീഠത്തിനും ശ്രീകോവിലിനും അഭിമുഖമായി നിന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടാൻ ഈ ആലയത്തെ അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും യാചിക്കാനുമുള്ള ആലയമായിട്ട് തന്നെ. ഇവനോടും ഇവന്റെ സൈന്യത്തോടും പ്രതികാരം ചെയ്യുക. അവരെല്ലാവരും വാളിനിരയാകട്ടെ. അവരുടെ ദൈവദൂഷണങ്ങൾ അങ്ങ് ഓർക്കുക. അവർ ഇനി നിമിഷ നേരം ജീവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. നിക്കാനോർ ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് ബെത്ഹോറോണിലെത്തി പാളയമടിച്ചു. സിറിയൻ പട്ടാളം അവനോട് ചേർന്നു. യൂദാസ് 3000 സൈനികരോട് കൂടി അദാസായിലും പാളയമടിച്ചു. അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരിക്കൽ രാജദൂതന്മാർ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദൂതൻ 185,000 അസീറിയക്കാരെ വധിച്ചുവല്ലോ. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ സൈന്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുക. നിക്കാനോർ അവിടുത്തെ ആലയത്തിനെതിരായി ദൂഷണം പറഞ്ഞുവെന്ന് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. അവന്റെ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി അവനെ വിധിക്കണമേ. ആദാർ മാസം 13-ാം ദിവസം ഇരു സൈന്യവും ഏറ്റുമുട്ടി. നിക്കാനോറിന്റെ സൈന്യം പരാജയമടിഞ്ഞു. അവൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം നിലം പതിച്ചത്. നിക്കാനോർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കണ്ടപ്പോൾ സൈന്യം ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയി. അദാസായിൽ നിന്ന് ഗസാറ വരെ ഒരു ദിവസത്തെ ദൂരം യഹൂദർ അവരെ പിന്തുടർന്നു. അപ്പോഴും യുദ്ധകാഹളം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന് ഓടിപ്പോയ ശത്രുക്കളെ തടഞ്ഞ് അവരെ അനുധാവനം ചെയ്തിരുന്നവരുടെ നേരെ തിരിച്ചോടിച്ചു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും വാളിനിരയായി. ഒരുവൻ പോലും ശേഷിച്ചില്ല. യഹൂദർ അവരെ കൊള്ളയടിച്ചു. നിക്കാനോറിന്റെ ശിരസ്സും അവൻ ധിക്കാരപൂർവ്വം നീട്ടിയ വലത് കൈയും ഛേദിച്ച് ജെറൂസലേമിനെ തൊട്ട് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചു. ജനങ്ങൾ ആനന്ദ തുന്തിലരായി. ആ ദിവസം അവർ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം കൊണ്ടാടി. ആണ്ടുതോറും ആദാർ മാസം 13-ാം ദിവസം ഇതിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമായി ആഘോഷിക്കണമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ യൂദാദേശത്ത് കുറെ കാലത്തേക്ക് സ്വസ്ഥത കൈവന്നു. 1 മക്കവായർ അധ്യായം 8. റോമാക്കാരുമായി സഖ്യം. റോമാക്കാരുടെ കീർത്തിയെപ്പറ്റി യൂദാസ് കേട്ടു. അവർ പ്രബലരും തങ്ങളോട് സഖ്യം ചേരുന്നവർക്ക് ഗുണകാംക്ഷികളും തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് സൗഹൃദം നൽകുന്നവരുമാണ്. അവർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗലാത്യർക്കിടയിൽ ചെയ്ത വീരകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗലാത്യരെ പരാജിതരാക്കി കപ്പം ഈടാക്കിയതിനെ കുറിച്ചും ആളുകൾ അവനോട് പറഞ്ഞു. സ്പെയിൻ ദേശത്തെ വെള്ളിയും സ്വർണ്ണഖനികളും കൈവശപ്പെടുത്താൻ അവർ അവിടെ എന്തു ചെയ്തെന്നും സ്ഥലം വിദൂരത്തായിരുന്നിട്ടും തങ്ങളുടെ ക്ഷമാപൂർവമായ ആസൂത്രണങ്ങൾ വഴി അവർ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയെന്നും അവൻ അറിഞ്ഞു. ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്കെതിരെ വന്ന രാജാക്കന്മാരെ കീഴടക്കുകയും വൻപിച്ച നാശങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നും ശേഷിച്ചവർ ആണ്ടുതോറും അവർക്ക് കപ്പം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നും അവൻ കേട്ടു. ഫിലിപ്പിനെയും മക്കതോനിയയുടെ രാജാവായിരുന്ന പെർസിയൂസിനെയും തങ്ങളെ എതിർത്ത മറ്റുള്ളവരെയും അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജിതരാക്കി. 120 ആണികളും കുതിരകൾ, രഥങ്ങൾ, വമ്പിച്ച ഒരു കാരാൾപ്പട എന്നിവയുമായി തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ഏഷ്യ രാജാവ് മഹാനായ അന്തിയോക്കസിനെയും അവർ നിശേഷം തോൽപ്പിച്ചു. അവനെ അവർ ജീവനോടെ പിടിച്ചു. അവന് ശേഷം വന്ന ഭരണാധിപന്മാരും കപ്പമായി വലിയ തുകയും ആൾജാമ്യവും നൽകണമെന്നും അവരുടെ പ്രവിശ്യകളിൽ മേൽത്തരമായ ഇന്ത്യ, മേദിയ, ലിബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും റോമാക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ദേശങ്ങൾ അവർ യുമേനസ് രാജാവിന് കൈമാറി. ഗ്രീക്കുകാർ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതറിഞ്ഞ് അവർ ഒരു സൈന്യാധിപനെ അയച്ച് ഗ്രീക്കുകാരെ ആക്രമിച്ചു. ഗ്രീക്കുകാരിൽ വളരെ പേർ മുറിവേറ്റു വീണു. അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും കുട്ടികളെയും റോമാക്കാർ തടവുകാരാക്കി. അവരെ കൊള്ളയടിക്കുകയും ദേശം അധീനമാക്കുകയും കോട്ടകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നോളം അവരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളെ എതിർത്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ദ്വീപുകളും നശിപ്പിച്ച അടിമത്തത്തിലാഴ്ത്തി. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളോടും ആശ്രിതരോടും അവർ മൈത്രി പുലർത്തിപ്പോന്നു. വിദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരുമായ രാജാക്കന്മാരെ അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തി. അവരുടെ പ്രതാപത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടവരെല്ലാം അവരെ ഭയന്നിരുന്നു. തങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ അവർ തുണച്ചു രാജാക്കന്മാരാക്കുന്നു. യഥേഷ്ടം നാടുവാഴികളെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഔന്നത്യം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരിക്കലും അവരിൽ ഒരുവനും പ്രതാപം കാണിക്കാൻ കിരീടം ധരിക്കുകയോ ചെങ്കുപ്പായം അണിയുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവർ തങ്ങൾക്കായി ഒരു ആലോചനാ സംഘത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു.
ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണം നൽകാൻ 320 പ്രമാണികൾ ദിനം പ്രതി മുടക്കമില്ലാതെ കാര്യവിചാരണ നടത്തുന്നു. തങ്ങളെ ഭരിക്കാനും ദേശം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാനും വർഷം തോറും അവർ ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ പാലിക്കുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ പകയോ അസൂയയോ ഇല്ല. റോമാക്കാരുമായി സൗഹൃദവും സഖ്യവും സ്ഥാപിക്കാനും അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുമായി യൂദാസ് ആക്കോസിന്റെ പുത്രൻ യോഹന്നാന്റെ മകനായ എബിപ്പോളമോസിനെയും എലയാസറിന്റെ മകൻ ജാസനെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത് റോമിലേക്ക് അയച്ചു. ഗ്രീക്കുകാർ ഇസ്രായേലിനെ പൂർണ്ണമായി അടിമത്തത്തിൽ ആഴ്ത്തുകയാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അവർ ദീർഘയാത്ര ചെയ്ത് റോമയിലെത്തി. ആലോചനാ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: മക്കേബേസ് എന്നുകൂടി വിളിക്കപ്പെടുന്ന യൂദാസും അവന്റെ സഹോദരന്മാരും യഹൂദ ജനവും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരും സഖ്യത്തിലുമുള്ളവരുമായി ഞങ്ങൾ എണ്ണപ്പെടേണ്ടതിന് നിങ്ങളുമായി സമാധാന ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അഭ്യർത്ഥന അവർക്ക് സ്വീകാര്യമായി. സമാധാനത്തിന്റെയും സഖ്യത്തിന്റെയും സ്മാരകമായി ജെറുസലേമിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ തകിടുകളിൽ എഴുതിയ മറുപടി കത്തിന്റെ പകർപ്പാണിത്. റോമാക്കാർക്കും യഹൂദ ജനതയ്ക്കും കടലിലും കരയിലും എക്കാലവും മംഗളം ഭവിക്കട്ടെ. വാളും വൈരിയും അവരിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കട്ടെ. റോമാക്കാർക്കോ അവരും അവരുടെ അധീനതയിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സഖ്യരാജ്യത്തിനോ ആണ് ആദ്യം യുദ്ധഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ യഹൂദ ജനത സന്ദർഭത്തിനൊത്ത് അവരുടെ സഖ്യകക്ഷിയെ പോലെ സർവാത്മന പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ശത്രു രാജ്യത്തിന് യഹൂദർ ധാന്യമോ ധനമോ ആയുധങ്ങളോ കപ്പലുകളോ കൊടുത്തുകൂടാ. ഇത് റോമാക്കാരുടെ തീരുമാനമാണ്. ഈ കടപ്പാടുകൾ ഒരു പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവർ നിറവേറ്റേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ യഹൂദർക്ക് ആദ്യം യുദ്ധത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ റോമാക്കാർ സഖ്യകക്ഷികളെ പോലെ സന്ദർഭാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കണം. ശത്രുപക്ഷക്കാർക്ക് ധാന്യമോ ധനമോ ആയുധങ്ങളോ കപ്പലുകളോ അവർ നൽകിക്കൂടാ. ഇതും റോമയുടെ തീരുമാനം തന്നെ. ഈ കടമകൾ അവർ വഞ്ചന കൂടാതെ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥകളിന്മേൽ റോമാക്കാർ യഹൂദ ജനതയുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലായതിനു ശേഷം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ഇരു കക്ഷികളും തീരുമാനിക്കുന്ന പക്ഷം തങ്ങളുടെ വിവേചനമനുസരിച്ച് അപ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവർ വരുത്തുന്ന ഏത് മാറ്റവും സാധുവായിരിക്കും. ഡെമേത്രിയൂസ് രാജാവ് യഹൂദരോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്രകാരം അവർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും സഖ്യകക്ഷിയുമായ യഹൂദരെ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്? നിനക്കെതിരായി അവർ വീണ്ടും ഞങ്ങളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും കടലിലും കരയിലും നിന്നെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. 1 മക്കാബയർ അധ്യായം 9. യൂദാസിന്റെ മരണം. നിക്കാനോറും സൈന്യവും യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതരായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഡെമേത്രിയൂസ് ബെക്കിദേസിനെയും അൽക്കിമൂസിനെയും യൂദാദേശത്തേക്ക് വീണ്ടും അയച്ചു. തന്റെ ദക്ഷിണ പാർശ്വസേനയെയും അവരോട് കൂടെ വിട്ടു. അവർ ഗിൽഗാലിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ പോയി മെസാലോത്തിനെതിരെ അർബേലായിൽ പാളയമടിച്ചു. അതും കൈവശപ്പെടുത്തി അനേകം പേരെ വധിച്ചു. 152-ാം ആണ്ട് 1-ാം മാസം അവർ ജെറൂസലേമിനെതിരെ പാളയമടിച്ചു. അനന്തരം അവർ 20,000 ഭടന്മാരോടും 2,000 കുതിരപ്പടയാളികളോടും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് ബെരായിലേക്ക് നീങ്ങി. അപ്പോൾ യൂദാസ് 3000 ധീരയോദ്ധാക്കളുമായി ഏലാസായിൽ പാളയമടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ സഖ്യാബലം കണ്ട് അവർ അത്യധികം ഭയപ്പെട്ടു. വളരെ പേർ പാളയം വിട്ട് ഓടിപ്പോയി. 800 പേർ മാത്രം അവശേഷിച്ചു. തന്റെ സൈന്യം ചിതറിപ്പോയെന്നും യുദ്ധം ആസന്നമായിരിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടപ്പോൾ യൂദാസിന്റെ മനസ്സിടിഞ്ഞു. കാരണം അവരെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ വിവശനായി. എങ്കിലും ശേഷിച്ചവരോട് അവൻ പറഞ്ഞു: നമുക്ക് ശത്രുവിനെ നേരിടാം, അവരെ ചെറുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. പക്ഷെ അവർ അവനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു: നമുക്കതിന് കഴിവില്ല. ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്. നമ്മുടെ സഹോദരമായി വന്ന് അവരോട് പിന്നീട് യുദ്ധം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ യൂദാസ് പറഞ്ഞു: ശത്രുവിനെ ഭയന്ന് നാം പലായനം ചെയ്തുകൂടാ. സമയമായെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ധീരതയോടെ നമുക്ക് മരിക്കാം. നമുക്ക് മാനക്കേടുണ്ടാകാൻ ഇടയാകരുത്. ബെക്കിദേശന്റെ സൈന്യം പാളയം വിട്ടിറങ്ങി ആക്രമണത്തിന് നിലയുറപ്പിച്ചു. കുതിരപ്പടയെ 2 ഗണമായി വിഭജിച്ചു. കവിണക്കാരും വില്ലാളികളും പ്രധാന പടയാളികളോടും കൂടി മുൻനിരയിൽ നീങ്ങി. ബെക്കിദേശ് ദക്ഷിണ പാർശ്വസേനയിലായിരുന്നു. ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സൈന്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലൂടെ കാഹളധ്വനിക്കൊത്ത് കാലാൾപ്പട മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. യൂദാസിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും കാഹളം മുഴക്കി. സൈന്യങ്ങളുടെ ശബ്ദ കോലാഹലത്താൽ ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു.
പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ യുദ്ധം നടന്നു. ബെക്കിദേസും അവന്റെ ശക്തമായ സൈന്യവും വലതുവശത്താണെന്ന് യൂദാസ് മനസ്സിലാക്കി. ധൈര്യശാലിയായ എല്ലാ പടയാളികളും യൂദാസിനോട് ചേർന്ന് ശത്രുവിന്റെ ദക്ഷിണ പാർശ്വസേനയെ തോൽപ്പിച്ച് അസോത്തൂസ് മല വരെ ഓടിച്ചു. ദക്ഷിണ പാർശ്വം തകർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വാമ പാർശ്വസേന തിരിഞ്ഞു വന്ന് യൂദാസിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും പിന്നാലെ എത്തി. യുദ്ധം ഭീകരമായി. ഇരുഭാഗങ്ങളിലും അനേകം പേർ മുറിവേറ്റു വീണു. യൂദാസും നിലം പതിച്ചു. ശേഷിച്ചവർ പലായനം ചെയ്തു. ജോനാഥനും ശിമയോനും തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യൂദാസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മൊദയിലുള്ള കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു. അവനെ ഓർത്ത് അവർ കരഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ ഒന്നടങ്കം ദുഃഖം ആചരിച്ചു. വളരെ നാളുകൾ അവർ ഇങ്ങനെ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ രക്ഷകനായ ശക്തൻ പതിച്ചതെങ്ങനെ? യൂദാസിന്റെ മറ്റു ചെയ്തികളും അവൻ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളും ധീരപ്രവർത്തികളും അവന്റെ മഹത്വവും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവ അത്രയ്ക്ക് അധികമാണ്. ജോനാഥൻ നേതാവ്. യൂദാസിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അധർമ്മികൾ ഇസ്രായേലിലെങ്ങും തലപൊക്കി. അനീതി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം പുറത്തു വന്നു. അക്കാലത്ത് വലിയൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം രാജ്യവും ശത്രുപക്ഷത്തു ചേർന്നു. ബെക്കിദേസ് അധർമ്മികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. യൂദാസിന്റെ സ്നേഹിതരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവർ ബെക്കിദേസിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രകാരം ഇസ്രായേലിന് വലിയ കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടായി. പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇന്നോളം ഇതുപോലൊരു ദുരന്തം അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. യൂദാസിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി ജോനാഥിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്റെ സഹോദരൻ യൂദാസിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കും ബെക്കിദേസിനും എതിരെ പോരാടാനും നമ്മെ വെറുക്കുന്ന നമ്മുടെ ജനതയിൽപ്പെട്ടവരെ വേണ്ടവിധം നേരിടാനും അവനെ പോലെ ആരും നമുക്കില്ല. അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതാൻ അവന് പകരം ഞങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും നേതാവുമായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ജോനാഥൻ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുകയും സ്വസഹോദരൻ യൂദാസിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തെക്കോവ മരുഭൂമിയിൽ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ട ബെക്കിദേസ് അവനെ വധിക്കാൻ പരിശ്രമം തുടങ്ങി. എന്നാൽ ജോനാഥനും സഹോദരൻ ശിമിയോനും അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഇതറിഞ്ഞ് തെക്കോവായിലെ മരുപ്രദേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അസ്ഫാർ കുളത്തിനരികെ പാളയമടിച്ചു. സാബത്ത് ഈ വിവരമറിഞ്ഞ ബെക്കിദേസ് സൈന്യവുമൊത്ത് ജോർദാൻ കടന്നു. ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്ന തങ്ങളുടെ സാധന സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്നേഹിതരായ നെബേത്തേരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന് ജോനാഥൻ സ്വസഹോദരനെ ജനത്തിന്റെ നേതാവായി അയച്ചു. എന്നാൽ മെദേബായിൽ നിന്ന് യാംബ്രിയുടെ പുത്രന്മാർ വന്ന് യോഹന്നാനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും അവന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നവയെല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ജോനാഥനും സഹോദരൻ ശിമയോനും ഇങ്ങനെ കേട്ടു, യാംബ്രിയുടെ മക്കൾ വലിയ ഒരു വിവാഹാഘോഷം നടത്തുകയാണ്. കാനാനിലെ മഹാപ്രഭുക്കളിൽ ഒരുവന്റെ മകളാണ് വധു. അവളെ അവർ നാദാപത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പരിവാരത്തോടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യോഹന്നാന്റെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഓർത്തു. അവർ പോയി മലയുടെ മറവിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. അവർ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ധാരാളം സാധന സാമഗ്രികൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദ കോലാഹലത്തോടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു ഘോഷയാത്ര കണ്ടു. ആയുധധാരികളായ സ്നേഹിതന്മാരോടും സഹോദരന്മാരോടുമൊത്ത് തമ്പുരുവിന്റെ ഗായകരുടെയും അകമ്പടിയോടെ വരൻ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നു. പതിയിരുന്നവർ ഉടനെ പാഞ്ഞു നിന്ന്